Hi guys, good morning. Okay, so எல்லாம் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு ரெடி ஆயிட்டீங்களா? ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா கிளாஸை? ஸோ நேற்று சாப்டர்ஸ் எல்லாமே ரிவைஸ் பண்ணிட்டீங்களா? அண்ட் இன்னைக்கு என்னென்ன சாப்டர்ஸ் பார்க்க போறோம்னு ஒரு தடவை பார்த்துடலாம். எஸ், ஓகே. ஸோ இன்னைக்கு மார்னிங் நம்ம 12க்குள்ளேயே ஜெனடிக்ஸ் சாப்டர் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். ஸோ ஆல்ரெடி எல்லாம் படிச்சிட்டிங்களா? ஓகே கைஸ், ஸோ இந்த ஷெட்யூல் இதுதான். ஸோ இது பற்றி தான் நம்ம போகிறோம். ஸோ வில் ஸ்டார்ட் வித் ஜெனடிக்ஸ் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அண்ட் வேரியேஷன் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ மோஸ்ட்லி கம்பல்சரி கொஸ்டின் நம்ம அதுலேருந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். அண்ட் ஆல்சோ மாலிகுலர் ஜெனடிக்ஸ்லேருந்து 5 மார்க்ஸ், 2 மார்க்ஸ், 3 மார்க்ஸ், 1 மார்க் எல்லாமே வரும். ஸோ ஹையஸ்ட் வெயிட்டேஜ் மாலிகுலர் ஜெனடிக்ஸ் தான் இருக்கு. ஸோ அந்த சாப்டரும் கவர் பண்ண போகிறோம். அண்ட் ஆல்சோ த மோஸ்ட் அவைட்டட் எவல்யூஷன். ஸோ எவல்யூஷன் இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸும் எனக்கு கவர் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸோ ஹாய் காவ்யா, ஜூலியா. ஓகே, ஹாய் ஜான். ஓகே, ஸோ எல்லாம் படிச்சிட்டீங்களா? ஸோ நேத்தோட சாப்டர்ஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்களா? அதுல ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருக்கா உங்களுக்கு? ஸோ நேற்று பண்ண சாப்டர்ஸ் லைக் கிளாசிக்கல் ஜெனடிக்ஸ், குரோமோசோமல் பேசிஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்ல இருந்து பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சர், ஸோ இது எல்லாமே டோட்டலாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்களா? புக் பேக் கொஸ்டின் ஸோ ரிவைஸ் பண்ணிருக்கீங்களா அந்த சாப்டர்ஸ் எல்லாமே? இன்னைக்கு அதுல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் ஏதாச்சும் பார்க்கலாமா? ஸோ ஹாய் கதீஜா. ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு ஷெட்யூல் இதுதான். நீங்க ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நான் ஆல்ரெடி குரூப்ல இருக்கு. ஓகே, ஸோ கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? எஸ், ஸோ கைஸ் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருக்கா நேத்தோட கிளாஸ்ல? லைக் நேத்தோட சாப்டர்ஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்களா? ஸோ இது வரலும் நம்ம ஆல்மோஸ்ட் எவ்வளோ சாப்டர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம்? ஸோ எல்லாம் எவ்வளோ கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கீங்க? ஸோ நேத்தோட 9 சாப்டர்ஸ் எடுத்தோம். அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி வி கம்ப்ளீட்டட் 3 சாப்டர்ஸ். ஸோ டோட்டலி ஆல்மோஸ்ட் 11 சாப்டர்ஸ் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. ஸோ எல்லாமே படிச்சு முடிச்சிட்டிங்களா? ஓகே, ஸோ யூ ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் யூ கேன் கிவ் அ தம்ஸ் அப். ஸோ இல்லை பேலன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா இன்னைக்கு கிளாஸ் முடிஞ்சு யூ கேன் கம்ப்ளீட் இட். ஓகே, ஓகே. ஸோ தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லைக் கான்செப்ட் மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க. தென் யூ கேன் ஸ்டடி இன் யோர் புக். ஓகே, வேணி தனுஷ் கம்ப்ளீட்டட் 15 சாப்டர்ஸ். ஓகே ஜூலியா, ஸோ நீங்கள் எல்லா சாப்டர்ஸும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க. ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? ஸோ பாட்னி அண்ட் ஜுவாலஜி சைமல்டேனியஸாக படிச்சுட்டு வரீங்களா? இல்லை லைக் பாட்னி மட்டும் கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கீங்க, இல்லை ஜுவாலஜி மட்டும் கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கீங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் புக் பேக் எல்லாமே தரவா இருக்கீங்களா? நம்ம இதுவரையும் எடுத்த சாப்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் புக் பேக் தரவா இருக்கீங்களா? ஓகே, ஸோ ஜான் கம்ப்ளீட்டட் 10 lessons. குட். ஸோ இது திரும்ப நம்ம எடுத்த சாப்டர்ஸ் எல்லாம் நைட் ரிவைஸ் பண்ணி பார்த்தீங்களா? ஏதோ டவுட்ஸ் இருக்கா? ஸோ சொன்ன மாதிரி ரிவைஸ் பண்ணீங்களா? சாப்டர் அவுட்லைன் வச்சு ரிவைஸ் பண்ணீங்களா? சம்மரி எல்லாம் ரீட் பண்ணியிருக்கீங்களா? ஓகே, ஸோ பாட்னி இஸ் கம்ப்ளீட்டட். சாண்டி, ஓகே. எஸ், ஸோ பாட்னி அண்ட் ஜுவாலஜி டுகெதர் இட் இஸ் 15. ஃபைன். ஓகே, ஸோ எஸ் இந்த ஸ்பீடில் போனால் தான் நம்ம இன்னைக்கு இந்த எல்லா சாப்டர்ஸும் முடிச்சுட்டு நாளைக்கு கம்ப்ளீட் ரிவிஷன் இன்னொரு ரவுண்ட் போக முடியும். அண்ட் ஏதாச்சும் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பேலன்ஸ் வச்சிருந்தோம்னாலும் நாளைக்கு ஃபுல்லாக நம்ம அதை கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். ஓகே, எஸ் கைஸ், ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? ஸோ வில் ஸ்டார்ட் வித் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அண்ட் வேரியேஷன். ஸோ இதில் நம்ம ஆல்ரெடி கம்பல்சரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே பார்த்துருக்கோம். ஸோ திரும்ப I'll give you the homework. ஸோ அதை நீங்களே ட்ரை பண்ணுங்க சால்வ் பண்ண. ஸோ எண்ட் ஆஃப் த செஷன் அந்த ஹோம்ஒர்க் செஷனும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணி முடிச்சிடலாம். ஓகேவா? ஹோம்ஒர்க் கொடுத்த கொஸ்டின்ஸ். எஸ், ஓகே, ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? ஓகே, ஸோ அண்ட் இந்த சாப்டர் பொறுத்த வரலும் ஆவரேஜாக வெயிட்டேஜ் இஸ் 7.3%. தட் இஸ் ஒரு 1 மார்க் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம், 2 மார்க்
3 marks. So 5 marks இது வரலும் வரல, but maybe 2 marks இல்ல 3 marks combine பண்ணி 5 marks நம்ம கேட்கலாம். And compulsory questionக்கு this chapter is very very important. So first நம்ம இதை முடிச்சுட்டு next we'll go on to molecular genetics and evolution, right? Okay, so start பண்ணிடலாமா? So already நம்ம கொடுத்த important questions PDF-லயே நிறைய questions நம்ம almost like whole chapter cover பண்ற மாதிரி we have solved it. ஓகேவா? So இன்னும் எதெல்லாம் doubts இருந்து அப்படின்னா நீங்க அந்த வீடியோ ஒரு தடவை செக் பண்ணலாம். So இது previous yearsல கேட்ட questions நம்ம அதுல டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். So mostly criss cross pattern of inheritance இந்த சாப்டர்ல நம்ம தரோவா இருக்கணும். So அவங்க ஸ்பெசிஃபிக்கா லைக் அந்த டேர்ம்ஸ் மட்டும் மாறி மாறி கேட்கலாம். So மேபி நமக்கு கம்பல்சரியில கூட they can twist and ask. So இப்போ நம்ம பேட்டர்ன் கிளியரா இருந்தோம் அப்படின்னா எந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டாலும் you'll be able to answer. Right? Yes, ABO blood group. So ABO blood group la 1 mark question போட்டிருக்கோம். So you should try answering general. Dosage compensation. Okay. Yes, color blindness நம்ம ஆல்ரெடி நிறைய தடவை சார்ட் போட்டாச்சு. So பார்த்திருக்கீங்களா இதுக்கு முன்னாடி? சங்கர் bar bodies 2 marks expect பண்ணலாம், 2 marks இல்ல 3 marks. அதுக்கு டயக்ராமும் போட்டிருக்கோம். So அதுவும் ஒரு தடவை பாருங்க. Okay, so first what is multiple alleles? So நேத்து botany classல பாத்தீங்க இல்லையா? So what is multiple allele? Okay, erythroblastosis fetalis. So இப்போ multiple alleles na என்ன? Basically when 3 or more alleles of a gene that control a particular trait and it is occupying the same locus. Okay va? So எந்த locus அது ரொம்ப important, book back questionலயும் இருக்கு. It occupies the same locus on the homologous chromosome. Okay va? So that is called as multiple alleles. So already படிச்சிட்டீங்க, so revise பண்ணிக்கோங்க. So what is multiple allele? When 3 or more alleles of a gene or a particular gene which is controlling a specific trait. So trait is nothing but ஒரு character. Okay va? And it is occupying the same locus. அதாவது ஒரே ஒரு பொசிஷன்ல இருக்கு on the homologous chromosomes. அதுதான் we call it as multiple alleles. Okay, and அதோட inheritance, so when it is passing on அப்படின்னா we call it as multiple allelism. Fine. So இப்போ multiple alleles அப்படின்னு 2 marks கேட்டா you'll be able to answer, right? So clear either multiple alleles. So botanyல படிச்ச அதே definition தான். So multiple alleles na clear என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. You can expect in 2 mark question. Okay? Yes, so இந்த question கான answers fast like la refresh ஆயிட்டு இதுக்கு answer பண்ணுங்க. So dash who discovered the 2 kinds of antigen called the antigen A and antigen B on the surface of RBCs? Okay? So in the particular subtopic la நம்ம 1 marks form la பார்த்தலாம். So who discovered? So இதெல்லாம் 1 marks ல வரலாம். So yes. So fast let me take the top 20 now. So எவ்வளவு பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க? So fast answer பண்ணுங்க. So who discovered the antigens, antigen A and B? Okay. So first Annie, Monish, Kapilan, Kalayarasan, Jasmine, Katija, Aarti, Quincy, Meena, Doremi, Julia. Yes, Landsteiner. So Landsteiner, he discovered the 2 kinds of antigen called the antigen A and antigen B on the surface of human blood. Okay, so first question can answer right. So second question can answer. So start with the second question. So who discovered the inheritance of different blood groups in human beings, which is determined by the multiple alleles? So no confuse ஆகும். Landsteiner. Okay, answer Bernstein. Okay, so நீங்களே சொல்லுங்க. So don't get confused. So antigen A and B discover பண்ணது யாரு? Landsteiner. And the next question, so inheritance of different blood groups was given by Bernstein, right? So this is Landsteiner and the next is Bernstein. Okay, so next RH factor was discovered by, so third question polam. So RH factor was discovered by, so who discovered the RH factor? And main in the organism, like from which organism they discovered? Yes, so same Landsteiner and Wiener. So Landsteiner and Wiener. Yes, from rhesus monkey. So இது வல்லம் clear ஆயிடுச்சா?
So in the subtopic you can expect this kind of questions. Yes, which is the rhesus monkey. Okay. Okay, so next, erythroblastosis fetalis. What is erythroblastosis fetalis? So ஏதாச்சும் ஐடியா இருக்கா? Yes, RH incompatibility நால வருது. So if the mother is RH negative அப்படினா, that is negative blood group இருக்கக்கூடிய mother, and if the fetus is RH positive அப்படினா, they should be given something called anti-D antibodies. Okay. So எந்த blood groupல antibodies இருக்காது? So fast answer பண்ணுங்க. So which blood group doesn't have any antibodies? Okay, Monish simple சொல்லிருக்காங்க. So which blood group doesn't have antibodies? Antibodies. So question நல்லா கேளுங்க. Antibodies எதுல இருக்கு? எந்த blood groupல இருக்காது? So confuse ஆகக்கூடாது. இந்த blood groupல antibodies இருக்காது. So நான் antigen கேட்கல, antibodies கேட்டிருக்கேன். Yes, AB. Okay. So okay, fine. So next, which blood group doesn't have antigens? So antigens எந்த blood groupல இருக்காது? Okay. So next question is antigens எந்த blood groupல இருக்காது? Okay, O has no antigen. Yes. So clear ஆயிட்டீங்களா? So antigen antibody எந்தெந்த blood groupல இருக்காது, அந்த ஒரு டேபிள் இருக்கு இல்லையா? So அந்த டேபிள்ல இந்த ரெண்டு blood groupும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். So which doesn't have antibody and which doesn't have antigen. Okay. So 1 markல இந்த மாதிரி question கேட்கலாம். And who discovered the RH factor? And who discovered the antigens A and B? And எந்த blood groupல antigen இருக்காது, எந்த blood groupல antibodies இருக்காது. Clear-ஆ? Okay, so இப்போ திரும்ப erythroblastosis fetalis க்கு வரலாம். So if the mother is RH negative and the fetus is RH positive அப்படினா, they should be given with anti-D antibodies. Okay, and should be given during the pregnancy period. So எந்த வீக்ல கொடுக்கணும்? At 28th and the 34th week of gestation. Okay, as a prophylactic measure அப்படினா, to prevent. Okay, was an already ஏதாச்சும் previous abortions இருந்தாலும் they should be provided with anti-D antibodies. Okay. So next, so if the RH negative mother delivers a RH positive child, then anti-D antibodies should be administered soon after the delivery. Okay? Not that the fetus is anti. No, Julia, totally it is wrong. Okay, so antibody of the mother thought that fetus. No, it is not wrong. So on the blood, if they deliver a positive child later, like we'll give the anti-D antibodies, but if there are chances abdina, we'll give them anti-D antibodies before itself. Okay, so this develops the passive immunity. So நேத்து படிச்ச active and passive immunity ஞாபகம் இருக்கா? So what is active immunity and what is passive immunity? Human health and diseasesல படிச்சிருந்தோம்ல. So சொல்றீங்களா, what is active and passive immunity? So immunity na என்னன்னு பார்த்தோம், active and passive immunity பார்த்தோம். Yes, first baby usually there'll be no issues, but for the second baby there might be some issues, but okay. So what is active and passive immunity? So human health திரும்ப recall பண்ணுங்க. Active immunity, passive immunity நம்ம டேபிள் கூட பார்த்தோம் இல்லையா? Yes, active immunity is actively developed by the individuals. Okay, so passive immunity அப்படினா, so when will be developed? Active immunity எப்ப develop ஆகும்? So give some examples. So mark கூடாது, the table is very important. Active and passive immunity, primary immune response, secondary immune response, எல்லாமே ஞாபகம் இருக்கணும். Okay, so this develops the passive immunity and it prevents the formation of anti-D antibodies in the mother's blood by destroying the RH fetal RBCs. Okay, so this process has to be done. Okay, whenever like RH negative mother, whenever she attains pregnancy, this anti-D antibody should be properly given and checked. Okay,
So contact with the pathogen, yes, right. So direct நம்ம pathogen ஓட contact இருக்கும்போது நம்ம பாடியே ஒரு immunity develop பண்ணுது. That is called as active immunity. In case of passive immunity என்ன பண்ணுவோம்? Which lesson? So Gomati, it is from Human Health and Disease, Zoology chapter 7. Okay, so erythroblastosis fetalis clear ah? So RH negative mother, RH positive fetus ஞாபகம் வச்சுக்கணும், and anti-D antibodies, and which like எந்த பீரியட்ல கொடுக்குறோம் at 28th and the 34th week of gestationல கொடுப்போம், and which develops என்ன மாதிரி immunity develop பண்ணுது? Passive immunity. So passive immunity, active immunity என்ன நேத்து கிளாஸ்லயே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். So clear? Yes, which is from chapter 7, active and passive immunity. Okay va? So next question போலாமா? So இந்த terms மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். So mother is RH negative, so negative blood group இருக்கக்கூடிய mother, and the fetus is RH positive, anti-D antibodies, and எந்த week and என்ன மாதிரி immunity develop ஆகுது. So இது நல்லா clear-ஆ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Fine, so let's move to the next question. Okay, so இந்த question நம்ம already 2-3 times discuss பண்ணியாச்சு. So நீங்க தான் ஆன்சர் பண்ண போறீங்க. So if a marriage occurs between a normal man, okay, so normal man and the female is heterozygous hemophiliac. So அப்ப heterozygous hemophiliac women அப்படின்னா how will we represent? So யாரெல்லாம் like அலர்ட்டா இருக்கீங்களோ அதுக்கு ஃபாஸ்ட் ஆன்சர் சொன்னோம். So heterozygous hemophiliac women அப்படின்னா whether she is a carrier இல்ல normal women இல்ல வந்துட்டு hemophiliac women yes, heterozygous hemophiliac. So question வந்து இந்த மாதிரி கேட்கலாம் இல்லையா? So டைரக்டா வந்துட்டு they won't ask like carrier கொடுக்காம இல்ல நார்மல்ல கொடுக்காம they have given heterozygous hemophiliac. So நம்ம நிறைய தடவை இந்த question டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். So try recollecting. Yes, other name hemophiliac breeders disease போயிட்டீங்க. So heterozygous hemophiliac women வந்து நம்ம என்ன represent பண்ணா மட்டும்தான் இந்த flow chartே நம்மளால போட முடியும். So you should know normal man. So let's write the normal man. So heterozygous hemophiliac women அப்படின்னா how will we write? Yes, she is the carrier. Okay, so the hemizygous recessive males na, so யோசிங்க புக்லயே இருக்கு hemizygous recessive males ன்னு கொடுத்திருந்தாங்க. So ஏதோ ஒரு particular diseaseக்கு the male is hemizygous recessive. So whether he is carrier இருக்க முடியாது males, and whether he is deceased or normal. Yes, colorblind. Okay, fine. So இப்போ நம்ம heterozygous hemophiliac women how will we represent? She is the carrier women. Okay வா? So அதுல clear ஆயிட்டீங்களா? So heterozygous hemophiliac. So இது வந்து hemophiliac னு வரலாம் இல்ல color blindness கூட கேட்கலாம். So இப்போ heterozygous அப்படின்னு கொடுத்தா what you have to write? She is the carrier. So the female is carrier. So hemophilia அப்படினால we'll use the H. Okay? So females will represent with XX, right? So XS la will given H. Clear? Okay, so normal man and heterozygous hemophiliac women. So normal man, so we are crossing with heterozygous hemophiliac women. Okay, so cross பண்ண போறோம். So F1, this is parent. Okay, so next after crossing we'll get F1 generation. So திரும்ப சொல்றேன் F1 generationல 4 offsprings வருவாங்க, but only for our convenience we are taking only 2 offsprings. So clear ஆயிடுல? Okay, so இப்ப cross பண்ணிடலாமா? So we'll write on the gametes, அதுக்கப்புறம் we'll cross. So இப்போ gametes X and Y, X and X power H. Okay, so first என்ன எழுதணும்? So என்ன parents எப்படி இருக்காங்கன்னு எழுதிட்டு then you have to write the gametes. Then gametes எழுதிட்டு then you cross and write the F1 generation. So sideல இருக்கிறதெல்லாம் கரெக்டா மென்ஷன் பண்ணிட்டு வாங்க. Parents, gametes and F1 generationல எப்படி வராங்க அப்படின்ட்டு. Okay,
Okay, so let's cross. So இப்போ cross பண்ணா நமக்கு F1 generationல என்ன மாதிரி offsprings கிடைப்பாங்க? So xn, x, x power h and y. Okay, so clear ah? So F1 generation கிடைச்சிட்டாங்க. நம்ம ரெண்டு offsprings மட்டும் தான் எடுத்திருக்கோம். Okay, so first offspring. So let me mark this as 1 and 2. So see, xn இருக்கு. So which represents females. Okay, the normal female இல்ல color blind இல்ல like hemophilia இல்ல carrier ah? Yes, it was asked in the board exam. Sundar. Okay, so x and x1 another, it is a normal female, right? Okay. So this is normal female. So the second one, correct path solunga, x and y which represents the males. So x oda x gamete la vandu we have power h irukku. So on the mutant allele has passed on. So what will we write them as? Yes, hemophiliac male. So clear ah? So F1 generation எப்படி வந்திருக்குன்னு புரிஞ்சிருச்சா? So next F2 generation போலாமா? So இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? இதே மாதிரி ஒரு நார்மல் ஃபீமேல் இருக்காங்க, பட் இஃப் ஷீ இஸ் மேரிங் சம் அதர் ஹீமோஃபிலியாக் மேல் அப்படின்னா அவங்களோட ஆஃப்ஸ்பிரிங்ஸ் எப்படி வருவாங்க அதுதான் நம்ம F2 ஜெனரேஷன்ல பார்க்க போறோம். ஓகே, so normal female and hemophiliac male. So how will we write them as normal females? So we'll write it as x and x. Whereas hemophiliac male x power h and y. Clear? So Annie droid இந்த bookல இருக்கிற மாதிரி தான், it was asked in a board exam. So board examல bookல இருக்க மாதிரியே வரும், நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது, ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி heterozygous hemophiliacனு கொடுத்தா you should know like அது கேரியரா, அவங்க கேரியரா இல்ல நார்மலா இல்ல வந்துட்டு கலர் பிளைண்ட் like கலர் பிளைண்டா இல்ல ஹீமோஃபிலியாக்னு தெரிஞ்சா மட்டும்தான் you can go with the pattern. ஓகேவா? So next, this is the parent. ஓகே, ஸோ இப்போ இங்க கிராஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா F2 ஜெனரேஷன்ல நமக்கு என்ன மாதிரி ஆஃப்ஸ்பிரிங்ஸ் கிடைப்பாங்க? ஸோ அதே மாதிரி லெட்ஸ் ரைட் ஆன் தி கேமெட்ஸ். ஸோ நார்மல் ஃபீமேல்ஸ் எக்ஸ் அண்ட் எக்ஸ். ஸோ இங்கே வந்து எக்ஸ் பவர் ஹெச் அண்ட் ஒய். ஸோ இப்போ கிராஸ் பண்ணலாம். ஸோ இங்கே வந்து நம்ம ஆஃப்ஸ்பிரிங்ஸ் 4 ஆஃப்ஸ்பிரிங்ஸ் எடுத்து பார்க்க போறோம், பிகாஸ் நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் இல்லையா. ஸோ இதுல வந்து நம்ம 4 ஆஃப்ஸ்பிரிங்ஸும் பார்க்க போறோம், எப்படி ஃபார்ம் ஆயிருக்கலாம் அப்படின்ட்டு. ஓகே, how to find hemophilia and sickle cell anemia? In which one? Okay, so first F2 generation la will get, so இப்போ இது crisscross patternலயும் போடலாம், இல்ல நீங்க Punnett scale. So crisscross patternல போடும்போது கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கு அப்படின்னா Punnett scale சைடுல போட்டு again you can write it here. ஓகேவா? so நம்ம இத வந்து crisscross patternலயே போடலாம். So which is x and x power h and x and y. So அதே மாதிரி will get x and x power h, x and y. Okay வா? This is the F2 generation. bookல ஹீமோஃபிலியாக்கு இது இல்லவே இல்லை. It is there for color blindness, so learn it how to use. Yes, actually இதுதான். ஸோ நான் அதே தான் திரும்ப சொல்றேன், புக்ல இருக்க மாதிரியே கொஸ்டின் வரும், நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ அது வந்து நமக்கு பேசிக். ஸோ எப்படி அந்த டிசீஸ் வந்து பாஸ் ஆகுது, ஸோ பேரண்ட்ஸ் லைக் ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன்ல இருந்து நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனுக்கு எப்படி அந்த டிசீஸ் பாஸ் ஆகுது, ஸோ அவங்க எந்த மாதிரி வேணா கொஸ்டினை மாத்தி கேட்கலாம். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு அந்த பேட்டர்ன் தெரிஞ்சா மட்டும்தான் யூல் பி ஏபிள் டு ட்ரா த ஃப்ளோ சார்ட். ஸோ இது எப்படின்னு லிசன் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தட் நெக்ஸ்ட் நான் ஹோம்ஒர்க் 2 கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அதை நம்ம ஆல்ரெடி சால்வ் பண்ணியிருக்கோம். ட்ரை சால்விங் தட் பேட்டர்ன் ஆல்சோ. ஓகே, so just for confusion ஆக வேணாம்னு சொல்லி தான் ஹரிகிஷோர் we have taken only 2 offsprings. நான் அதை சொல்லி தான் ஸ்டார்ட்டே பண்ணேன். ஓகேவா?
வரும்பா, பட் யூ ஹாவ் டு செக். லைக் நம்ம 2 ஆஃப்ஸ்பிரிங்ஸ் மட்டும் தான் எடுத்திருக்கோம். நான் சொல்லி தான் எடுத்தேன். 4 ஆஃப்ஸ்பிரிங்ஸ் எடுக்காம 2 ஆஃப்ஸ்பிரிங்ஸ் மட்டும் அந்த ரிசல்ட்ஸ் எப்படி பாஸ் ஆகுதுன்னு பாக்குறதுக்காக தான் எடுத்திருக்கோம். ஓகேவா? எஸ், கலர் பிளைண்டும் சரி ஹீமோஃபிலியாக்கும் சரி எப்படி வேணா பேட்டர்ன் சேஞ்ச் ஆகலாம். ஸோ அந்த கொஸ்டினை நீங்க ரீட் பண்ணணும். ஸோ எங்கிருந்து எப்படி பாஸ் ஆகுது? ஸோ அவங்க நார்மல் மேன் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஹீமோஃபிலியாக் மேன் விமன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ அந்த டிசீஸ் வந்து ஹீமோஃபிலியாக் விமன் இருந்து நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஜென்ரேஷன் இல்ல செகண்ட் ஜென்ரேஷன் இல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன்ல எப்படி பாஸ் ஆகுது, அதுதான் நம்மளோட கொஸ்டின். ஓகே, ஸோ சி ஃபர்ஸ்ட் திரும்ப இன்னொருக்க அந்த கொஸ்டின் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். ஸோ தே ஹவ் கிவன் நார்மல் மேன் அண்ட் ஹெட்ரோசைகஸ் ஹீமோஃபிலியாக் விமன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்போ உங்களுக்கு வந்து ஹெட்ரோசைகஸ் ஹீமோஃபிலியாக் விமன்னா அவங்க எந்த மாதிரி இருப்பாங்கன்னு தெரியணும். ஸோ அவங்க டிசீஸ்டான்னு தெரியணும், இல்லை வந்து கேரியரான்னு தெரியணும். ஸோ பேசிக்கலி ஹெட்ரோசைகஸ் அப்படிங்கும்போது இட் இஸ் அ கேரியர் ஃபீமேல். சரியா? ஸோ அப்போ இவங்களை கிராஸ் பண்ணும்போது நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன்லயும் 4 ஆஃப்ஸ்பிரிங்ஸ் கிடைப்பாங்க. பட் நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனும் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆக வேணாம்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன்ல வெறும் 2 ஆஃப்ஸ்பிரிங்ஸ் மட்டும் எடுத்திருக்கோம். ஓகேவா? அண்ட் இந்த ஆஃப்ஸ்பிரிங்ஸுமே நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, இஃப் திஸ் ஹீமோஃபிலியாக் மேல், ஓகேவா, ஸோ இந்த ஹீமோஃபிலியாக் மேல் இஃப் ஹீ இஸ் மேரிங் சம் அதர் நார்மல் ஃபீமேல் அப்படின்னா அவங்களோட ஆஃப்ஸ்பிரிங்ஸ் எப்படி இருப்பாங்க அதை தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஓகேவா? ஸோ இந்த ரெண்டையும் நம்ம கிராஸ் பண்ணலாம். அதை கிளியரா தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ நமக்கு இந்த F1 ஜென்ரேஷன்ல ஒரு ஹீமோஃபிலியாக் மேல் கிடைச்சிருக்காங்க. பட் இஃப் ஹீ இஸ் மேரிங் சம் அதர் நார்மல் ஃபீமேல் அப்படின்னா அந்த ஹீமோஃபிலியாக் மேல் கிட்ட இருந்து அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு அது எப்படி பாஸ் ஆகுது, இதுதான் நம்மளோட இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர். ரைட்? ஸோ இப்போ கிளியரா? ஸோ இந்த கொஸ்டின் இதுவரையும் கிளியர் ஆயிடுச்சா? ஸோ F1 F2 எப்படி வந்திருக்கு, நம்ம எப்படி எடுத்திருக்கோம் அப்படின்ட்டு. எஸ், ஸோ புரியல அப்படின்னா திரும்ப ஆல்ரெடி கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியாச்சு. திரும்ப ஒரு தடவை ரிவைண்ட் பண்ணி பாருங்க. டன். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த F2 ஜென்ரேஷன்ல நமக்கு 4 ஆஃப்ஸ்பிரிங்ஸ் நம்ம எடுத்திருக்கோம். ஸோ இதை நான் மார்க் பண்றேன் 1 2 3 4. ஸோ இதுல கரெக்டா சொல்லுங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் 1 2 3 and 4. So இப்போ 1 which represents, so x 2x allele இருக்கு. so x 2x இருக்கு and power ஒரே ஒரு x ல மட்டும் the mutant allele is present. so அப்போ which represents, so x and x அப்படினா which is female. so இந்த female, so first இருக்கக்கூடிய female whether she is normal, carrier or hemophiliac. yes, so she is the carrier female. And next one x and y இருக்கு. so x and y represents the male. so இங்க வந்து the hemophiliac allele வந்து it is not seen. so which represents normal male. clear ah? so next third one. so third one yes, 3 is again carrier female. And fourth one is again normal male. ஓகேவா? சோ இப்போ நீங்க பாருங்க F2 ஜெனரேஷன்ல 50% எப்படி இருக்காங்க? they are carrier females and 50% they are normal males. so chances are 50-50. so percentageல கூட நமக்கு கேட்கலாம். so 50% chance for both. so இது ஒரு 50% and இது ஒரு 50%. ஓகேவா? சோ क्वेश्चन இந்த மாதிரி கேட்டு 1 மார்க்ஸ்ல கேட்கலாம். சோ அப்ப 1 மார்க் சால்வ் பண்ண தெரிஞ்சா மட்டும் தான், ஃபர்ஸ்ட் இந்த பேட்டர்ன் போட தெரிஞ்சா மட்டும் தான் you'll be able to solve. ஓகே? yes, 50-50. சோ கிளியர்? இந்த क्वेश्चन டோட்டலா கிளியர் ஆயிடுச்சா? வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா? எஸ். சோ கிறிஸ்டாஸ் பேட்டர்ன் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்ல எந்த மாதிரி क्वेश्चन கேட்டாலும் நீங்க சால்வ் பண்ணிடுவீங்களா? ஈவன் இன் 1 மார்க்கா இருக்கட்டும் 3 மார்க்ஸா இருக்கட்டும். so clear? so compulsory இந்த மாதிரி questions expect பண்ணலாமா? so already இந்த question உங்களுக்கு கேட்டிருக்காங்களா உங்களோட revision exam இல்ல half yearly இல்ல கரெக்ட்டா solve பண்ணிருக்கீங்களா? yes, right. so any two you can take. so easier method தான் நம்ம already சொல்லிருக்கோம். ஓகே, சோ ஜான் half yearly ல கேட்டிருந்தாங்க இல்லையா, அது கரெக்ட்டா சால்வ் பண்ணிட்டீங்களா?
ஓகே ஸோ கலர் பிளைண்ட்னஸ் கேட்டிருந்தாங்க. ஓகே ஸோ இப்போ ஹீமோஃபீலியா கேட்டாலும் சரி, ஸோ இதுவே கலர் பிளைண்ட்னஸ் கொடுத்திருந்தாலும் இதே மாதிரி பேட்டர்ன் தான் வரும். ஓகேவா? ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாம். ஸோ எஸ், ஸோ இன்னொன்று கிளியர் பண்ணிடுறேன். ஸோ மேல்ஸ்ல தே ஹேவ் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் குரோமோசோம்ஸ் இருக்கு. இன் கேஸ் ஆஃப் ஃபீமேல்ஸ்ல வி ஹேவ் எக்ஸ் அண்ட் எக்ஸ் குரோமோசோம். ஸோ இந்த மியூட்டன்ட் அலீல் எக்ஸ் குரோமோசோம் ஒன்னே ஒன்று தான் மேல் இருக்கனால அந்த மியூட்டன்ட் அலீல் எக்ஸ் குரோமோசோம்ல மட்டும் இருந்துச்சுன்னா தே பிகம் டிசீஸ்ட், வேற நோ கேரியர் சான்சஸ். பட் ஃபீமேல்ஸ்ல அப்படி கிடையாது. வி ஹேவ் 2 எக்ஸ் குரோமோசோம்ஸ். அப்போ ஒரு எக்ஸ் குரோமோசோம்ஸ்ல அந்த மியூட்டன்ட் அலீல் பிரசன்ட் ஆயிருந்துச்சுன்னா தே வில் பிகம் கேரியர்ஸ். தே வில் பி கேரியர் ஆஃப் த டிசீஸ். அவங்க நார்மலா தான் இருப்பாங்க, பட் அந்த recessive allele it will be present. ஆனா it is not expressed. அதாவது அந்த allele present ஆயிருக்கு, பட் அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிரஸ் ஆகல ஃபீமேல்ஸ்ல, கேரியர் ஃபீமேல்ஸ்ல. பட் ரெண்டு எக்ஸ் குரோமோசோம்லயுமே வந்துட்டு அந்த மியூட்டன்ட் allele present இருந்தா மட்டும்தான் they will be expressing the disease. ஓகேவா? பட் மேல்ஸ்ல அப்படி கிடையாது. இட் இஸ் an X-linked disorder. அப்படிங்கும்போது ஒரு மியூட்டன்ட் allele, அதாவது எக்ஸ் குரோமோசோம், அந்த ஒரு மியூட்டன்ட் allele எக்ஸ் குரோமோசோம்ல present ஆயிருந்தாலே they will become the deceased. ஸோ கிளியரா? இதை மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஃபீமேல்ஸ்ல ஒரு எக்ஸ் குரோமோசோம்ல மியூட்டன்ட் allele present ஆயிருந்தா they will become. So yes, let's move back. Doubts மட்டும் முடிச்சிட்டு we'll move on to the next question. Okay, fine. So yes carriers. So இப்போ ரெண்டு எக்ஸ் குரோமோசோம்லயுமே மியூட்டன்ட் allele present ஆயிருந்தா they will become the deceased. அதாவது disease வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிரஸ் ஆயிடுக்கும். Clear? Okay, so explain the sex determination, mode of sex determination in honeybees. So what is it called as? So what do we call that? What is the type of sex determination in honeybees? Yes, fast சொல்லுங்க. So top 10 check பண்ணலாம். So Quincy's right, Julia, Sandy, Nickel, Pokemon, Anidroid, Meena. So Kapilan, Sundar, John, Katija. Yes, which is haplodiploidy. So Aishwarya, Santana, Harikishore, Ramana. Okay, so we'll write it as haplodiploidy. So இப்போ haplodiploidy-na enna? And it is seen in, so examples enna சொல்றீங்களா? So can you name few examples where the haplodiploidy type of sex determination is seen? Yes, Aisha, right. So haplodiploidy is fine. So honeybees la irukku. And what are the other insects or other organisms? So we call them as hymenopteran insects. So what is hymenopteran insects? So recall பண்றீங்களா? நம்ம previous sessions எல்லாம் discuss பண்ணிருந்தோம். So already இருந்தவங்களுக்கு தெரியும். So hymenopteran அப்படிங்கும்போது these are the winged insects. ஓகேவா? So அதுக்கு example, so hymenopteran insects. So examples, first is honeybees, ant, wasp. Okay, so இப்போ honeybeesல let's draw the haplodiploidy and the flow chart மாதிரி நம்ம பார்ப்போம். So there is a queen bee. Okay வா? So in the queen bee it will be laying 2 types of eggs, right? So fertilized and the unfertilized. So fertilized haploid or diploid? So we have unfertilized eggs lay pannom and also the fertilized eggs, right? So unfertilized eggs வந்து haploid or diploid? Yes. So basically unfertilized eggs எப்படி இருக்கும்? It is haploid. Unfertilized unfertilized is haploid in nature. Fertilized தான் diploid இருக்கும். Unfertilized is haploid. Yes. So அப்போ haploid is represented by N, whereas fertilized eggs அப்படிங்கும்போது we will write it as diploid, which is 2N. அப்போ unfertilized eggs என்ன ஆகும்? So it will become males இல்லையா? So male drones மாறிடும். So which is male drones which are N. So by the process, so in the process மூலமா, so recall பண்றீங்களா? So unfertilized eggs becomes the male drones by specific on the process பேர் என்ன?
So நம்ம பாட்னில பார்க்கும்போதே பார்த்தோம். எஸ் ரைட், மீனா இஸ் ரைட், கத்திஜா, ஆதித்யா வர்மன். So which is parthenogenesis. Okay, and fertilized eggs becomes, they are sterile workers. Sterile worker bees. But on some conditions, நம்ம already சொல்லிருக்கோம், அது bookல இல்ல, but just நான் இருக்கோம் சொல்லிறேன். On some condition they'll be feeding the one of the bees with the royal jelly அப்படின்னு சொல்லி ஒரு special food which becomes the next queen bee. ஓகேவா? so the bookல இல்ல. so queen bee இருக்கு, fertilized eggs, unfertilized eggs இருக்கு. so through the process of parthenogenesis in the unfertilized eggs என்னவா மாறிடுது, it becomes the male drones, whereas fertilized eggs it becomes the sterile female workers. And how it is becoming sterile? Yes, already class இருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். I have given that conditions. On one condition it becomes the next queen bee. அதாவது queen bee hiveல இல்ல, அந்த queen beeக்கு ஏஜ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா next queen bee ஃபார்ம் ஆகணும். இங்க ஆல்ரெடி எல்லாமே ஸ்டெரைலா இருக்கு. so இப்போ next queen எப்படி ஃபார்ம் ஆகும்? queen is the only one which is laying eggs, right? so on some conditions it will be given ஒரு special food கொடுத்து which becomes the next queen. okay, yes, a special hormone by the queen bee என்ன அதனால என்ன ஆயிருச்சு, remaining the worker bees எல்லாமே it is becoming sterile. and these sterile worker bees என்ன பண்ணும், it helps in raising the queen's eggs, right? yes, the queen is suppressing the activity of the worker bees. okay, and so in the question இப்படியும் கேட்கலாம், haplodiploidinum கேட்கலாம், or it can be asked as a kin selection. okay, so done in the question, clear ah? so there will be a hormone secreted by the queen bee. so adha mattum nyabam vechukonga. so queen bee it produces a hormone which suppresses the okay, so clear. so next question polama. so haplodiploidin கேட்டாலும் சரி, kin selection, sex determination in honeybees எல்லாத்துக்கும் இந்த மாதிரி தான் ஆன்சர் எழுதணும். okay, so in detail இன்னும் கொஞ்சம் எழுதணும், so அந்த sentencesலாம். okay, so next question போலாம். so write a note on Klinefelter syndrome. so Klinefelter syndrome, RH factor already நம்மளோட இதுல இருக்குப்பா, important questions pdfல. so just அது ஒரு தடவை பாத்துருங்க. நம்ம இன்னைக்கு இது 3 சாப்டர் முடிக்கணும், அது ஆல்ரெடி 2-3 டைம்ஸ் அந்த questions நம்ம எடுத்தாச்சு. okay, so yes, let's move on to Klinefelter syndrome. so in addition அதுக்கு நம்ம Turner syndrome பார்த்தலாம். yes, JP will send the pdf once the class is done. okay, so Klinefelter syndrome and Turner syndrome. so yes, points எல்லாம் சொல்றீங்களா? first point, so last class discuss பண்ணும்போது first pointல நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா? so Klinefelter syndrome is XXY, males or females are, which is XXY males. okay வா? so Klinefelter, so name பெருசா இருக்கு, அதே மாதிரி XXY 3 chromosomes இருக்கணும். okay வா? whereas Turner syndrome, turn it is XN 0 females. so எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம், இது மேலா ஃபீமேலான turn off. okay வா? so அப்ப females அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, F females, right? so next point, so what is seen, there is the presence of an additional X chromosomes in males இல்லையா? so இதுதான் presence of additional X chromosome in males, whereas இங்க என்ன ஆயிடுச்சு, there is a loss of X chromosome in females. loss of X chromosome in females. so first chromosome number mention பண்ணுங்க. so அதுக்கப்புறம் அதே wordings ல எழுதுற மாதிரி இருக்கணும். எக்ஸ்ட்ரா ஒரு chromosome இருக்கு, இங்க வந்து there is a loss of X chromosome. okay, next point சொல்லுங்க. அடுத்த point fast. okay,
So symptoms போலாமா? So எப்படி இருப்பாங்க? So starts with already Julia answer பண்ணிருக்காங்க. So Turner's Klinefelter syndromeல males எப்படி இருப்பாங்க? They are sterile males. Yes. Next. So fast எல்லாம் ஒவ்வொரு symptoms சொல்லுங்க. So long limbs, tall, obese. So there'll be long limbs, tall. So and the voice will be high pitched, and there'll be gynecomastia, that is enlarged breast development in case of males. Gynecomastia. Okay, so next females ku Turner's syndrome females la enna mari symptoms irukum? Yes, everybody is right. So symptoms ella correct ah soltinga. So adutha, so let's start with Turner's syndrome la females ku enna mari symptoms ella irukum? So low stature, that is height wise they are very short, low stature, webbed neck. So webbed neck அப்படினா என்னது? So neck portionல அந்த wrinkles மாதிரி, அதாவது ஒரு skin layer மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? So the neck will be very short. And next underdeveloped. So yes, underdeveloped breast, there will be no, lack of menstrual cycle, underdeveloped breast, and also lack of menstrual cycle. Okay, so clear? So Klinefelter syndrome nalum seri, Turner syndrome nalum seri, will be able to answer right both, right? Yes, fine, everything is right. So rudimentary gonads, lack of menstrual cycle during the puberty. Okay, fine. So clear? So next question polama. Klinefelter syndrome is done. Yes. Yes, at the end of the session I will tell you what are the questions to be discussed, revise பண்றதுக்காக. Okay, so applications of karyotyping. So first application, so main karyotyping. So what is karyotyping? So karyotyping கான definition கொடுக்குறீங்களா? Yes, we'll discuss Huntington's chorea. So இதுவரை பார்த்த எல்லா questions-உம் clear-ஆ? So next நம்ம applications of karyotyping பார்க்க போறோம். So அதுக்கு முன்னாடி வேற ஏதாவது doubts இருக்கா? So இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த அந்த pattern, inheritance pattern clear-ஆ இருக்கீங்களா? Okay, and Turner syndrome and Klinefelter syndrome clear-ஆ? So ரெண்டு question நம்ம அதிலே cover பண்ணிருக்கோம். Yes. Okay, so first, what is karyotyping? So karyotyping கான definition சொல்லுங்க. Yes, so John is correct. So that is நம்ம chromosomes, நம்ம செல்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா chromosomes we are going to arrange in pairs. So எதுக்காக அந்த மாதிரி arrange பண்ணணும்? What is its use? அதுதான் இப்போ நம்ம discuss பண்ண போறோம். So மெயினா அப்படி நம்ம arrange பண்ணும்போது it helps in gender identification, because male and females ல அந்த chromosome, autosomes and allosomes இருக்கு. So allosomes, so X and Y, XX இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். So நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணும்போது it helps in the gender identification. And next it is used to detect the chromosomal aberrations. அப்ப what are the aberrations? Deletion, duplication, translocation, right? So இதெல்லாமே நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். And to identify the abnormalities of the chromosomes like aneuploidy. So aneuploidy நேத்து கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இல்லையா? So classical genetics, chromosomal base of inheritance la paathirpeenga. So what is aneuploidy? Yes, deletion, duplication, translocation. So what is aneuploidy? So in the class listen pannireenga, aneuploidy na enna ipo therinjirukom. Yes. So what is aneuploidy? Okay, so aneuploidy na enna theriyuma? Yes, addition, deletion, fine. Hyperploidy, hypoploidy, yes, okay. And next point, it is used in predicting the evolutionary relationship. So in the man chromosomes arrange பண்ணும்போது, so over a period of time நம்ம arrange பண்ணோம் அப்படின்னா we can make out the evolutionary relationship. அதாவது ஒரு ஸ்பீஷீஸ்க்கும் எப்படி டிஃபர் ஆயிடுக்கு அப்படிங்கறத நம்ம கண்டுபிடிச்சலாம். And next, so genetic diseases in human beings can be detected. So genetic disease எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? So ஏதாச்சும் குரோமோசோம்ல ஏதாச்சும் aberrations இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம diseases கூட கண்டுபிடிச்சலாம், because we have arranged it in a proper way. So எப்படி arrange ஆயிருக்கும்? இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். It's a pair, right?
So 23 pairs of chromosomes. So how it is arranged? So idhula paarenga. So the X and Y last la irukku illaya, so the E la, sorry, after G, E க்கு கீழ இருக்கு பாத்தீங்களா. so X and Y இருக்கு. so in case of females அது எப்படி இருக்கும், X and X இருக்கும். so இப்படி அரேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா we can make out all the genetic gender identification பண்ணலாம், chromosomal aberrations கண்டுபிடிக்கலாம், and even like genetic diseases கூட இது மூலமா நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். ஓகே, so இதுக்கு டயகிராம் தேவையில்லைப்பா. applications கேட்டா you can write only the applications, no need. இல்ல எல்லா chromosomes நீங்க போட்டீங்க அப்படின்னா இதுலயே 3 hours போயிடும். Okay, so next fast. So நிறைய questions பார்த்தாச்சு. so who described the simple method of culturing lymphocytes from human blood? so 1 mark question. so 1 2 3 fast சொல்லுங்க. so question number போட்டு சொல்லுங்க. so who described the simple method of culturing lymphocytes from human blood? So second question, mitosis is induced by the addition of which substances to arrest the cell division and in the stage la? Yes, so right. so யாரெல்லாம் கரெக்ட்டா சொல்லிருக்கீங்க பாப்போம். ஆர்த்தி, ஜூலியா, மோனிஷ், ஆனிட்ராய்ட், ஐஷா, வேதா, வெங்கடேஷன். so yes, remaining people answer solunga. so yes, Kapilan. so who are all in the chat? Meena, Mohammad Yusuf, Aditya Verma, Dinesh, Katija, Vishal, Nikhil, Monish, Induja, JP, John, Aishwarya. so chat la irukavanga answer பண்றீங்களா? so first question கான answer என்ன? so JP answer சொல்லுங்க, then we'll talk about the PDF. so don't know. so பாருங்க answers comments லயே பாருங்க. so இப்ப first question கான answer என்ன? who gave that simple method? Geo and Levin. so Geo and Levin. so in the year 1960 la. and next, mitosis is induced by the addition of, so which substance is that? Colchicine. okay, so to arrest the cell division, so in the stage la, at which phase of cell division? yes, right, metaphase. so second question, at the metaphase. okay, and which technique in the technique மூலமா நம்ம எல்லா set of chromosomes separated and the chromosomes are arranged in pairs. so நம்ம இப்பதான் பார்த்தோம் அத. so easiest question, so which is karyotyping, right? yes, so it is there in the karyotyping topic. யார் page number கேட்டிருக்குது? generally it is there in the karyotyping. so karyotyping படிக்கும்போது applications மட்டும் படிக்க கூடாது, அதோட definition. so last ஆ போட்டுருக்கிறது அதோட definition and the first 2 points are very important, right? so 1 marks ல கேட்டா கரெக்ட்டா எழுதிடுவீங்களா? என்ன substance and who discovered? yes, okay, page number அவங்களே சொல்லியாச்சு, which is page number 51. எல்லாமே அதே பேஜ்ல தான் இருக்கு. okay, so yes, what is criss-cross inheritance? barbadi போலாம்ப்பா. so next, what is criss-cross inheritance? so criss-cross inheritance na என்னது? basically how it is passing from one generation to the next generation. so நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, first அந்த hemophilia pass ஆகுறது, which is an example for criss-cross pattern of inheritance. so இங்க வந்து the inheritance of a gene, அதாவது ஒரு particular character இல்ல trait that is passing from father to the grandson, and யார் மூலமா பாஸ் ஆகுது? through daughter. so இந்த மாதிரி பாஸ் ஆகுறது தான் we call it as criss-cross pattern of inheritance. okay, so from father it is passed to grandson through யார் மூலமா? daughter மூலமா. okay, so example hemophilia இருக்கு, color blindness இருக்கு. okay, yes, so see, so இப்போ இங்க வந்து நார்மல் ஃபீமேல் இருக்காங்க, கலர் பிளைண்ட் மேல். ஸோ அந்த கலர் பிளைண்ட் மேல் இருக்கக்கூடிய அந்த ஜீன், ஓகேவா, ஸோ அந்த பர்டிகுலர் கலர் பிளைண்ட் ட்ரெயிட் இட் இஸ் பாஸ்ட் டு ஹிஸ் கிராண்ட்சன். ஸோ இங்கே வந்து கலர் பிளைண்ட் மேல் ஃபார்ம் ஆயிருக்காங்க. பட் யார் மூலமா வந்திருக்கு? த்ரூ த
daughter. So that is, so இதுதான் வந்து அந்த crisscross pattern of inheritance. Okay, so because on the F1 generationல பாருங்க, the son is not colorblind, he is normal, but அடுத்த generationல அது pass ஆயிருக்கு. So through the daughter it is passed on to the next generation. So இதுதான் we call it as crisscross pattern of inheritance. Yes, it is possible, Divishri. So இந்த flow chartலயே தெரியுது இல்லையா? So next, why are sex-linked recessive characters more common in male human beings than females actually? So why? So basically, X-linked gene அப்படி நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுக்கான corresponding alleles Y chromosome இருக்காது. ஓகேவா? So Y ல இருக்க alleles Y ல இருக்கும், X ல இருக்க allele X ல இருக்கும். So அந்த X-linked genesக்கு there are no corresponding alleles. ஓகேவா? அந்த X allelesனா X alleles ல இருக்கும், Y alleles Y alleles ல இருக்கும். There is no corresponding, அதாவது எந்த கனெக்ஷனும் கிடையாது allelesல. ஓகேவா? So அப்போ அதே மாதிரி தான் Y linked allelesக்கும் Y linked genesக்கும் there are no corresponding allele in the X chromosome. So clear? So first 2 points clear up. So next, Y-linked genes என்ன பண்ணும்? It will inherit along with the Y chromosome. So இப்போ Y chromosome எங்க present ஆகும்? It is seen only in the males. So இப்போ அடுத்த generationக்கு அது pass ஆகும். திவிஸ்ரீ எது புரியல? Okay, then sex-linked inherited traits are more common in males than females because males are hemizygous. Hemizygous அப்படி நம்ம இங்க சொல்ல வரது என்ன அப்படின்னா, that is it has one X chromosome and Y chromosome. அதாவது நம்ம sex linked disorders பார்க்கும்போது மேல்ல வந்து we have 2 chromosomes, right, and female 2 chromosomes இருக்கு. ஆனா females இருக்க ரெண்டுமே என்னது X chromosome, but males அப்படி கிடையாது, it has one X and one Y. அதனால we call it as hemizygous only in case of sex linked disorders. Y chromosome was discovered by, okay, நான் அந்த क्वेश्चनக்கு வரவே இல்ல மோனிஷ். So இப்ப clear-ஆ? See, X chromosome, so the X genes இருக்கு, X chromosome இருக்கு, Y chromosome இருக்கு. Chromosomesக்கு allele இருக்கு, தெரியல, genesக்கு allele இருக்கு, right? So அப்ப அந்த X alleles X ல இருக்கும், Y alleles Y ல இருக்கும். இவ்வளவுதான், இதுதான் அந்த ரெண்டு பாயிண்ட், first 2 points. திவ்யஸ்ரீ? Okay, so next என்னது? So அதனால தான் நம்ம ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட் டே சொன்னோம், அந்த இன்ஹெரிட்டன்ஸ் பேட்டர்ன்ஸ் பார்க்கும்போதே மேல்ஸ்ல அந்த மியூட்டன்ட் allele ஒரு குரோமோசோம்ஸ்ல, அதாவது எக்ஸ் குரோமோசோம்ல பிரசன்ட் ஆயிருந்துச்சுனாலே அந்த டிசீஸ் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் ஆயிடும். பட் ஃபீமேல்ஸ்ல அப்படி கிடையாது, ஒரு மியூட்டன்ட் allele பிரசன்ட் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா they will be normal but they are carriers. பட் ரெண்டு எக்ஸ் குரோமோசோம்லயுமே அந்த மியூட்டன்ட் allele பிரசன்ட் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த டிசீஸ் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் ஆயிடும். தட் இஸ் அவங்களுக்கு அந்த டிசீஸ் தெரியும். பட் இதே வந்து அவங்க கேரியரா இருக்கும்போது அவங்க நார்மலா தான் இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு அந்த டிசீஸ் இருக்கிறதே தெரியாது. சரியா? கிளியர்? So next, what are holandric genes? So holandric genes na enna? So basically the genes present in the differential region of Y chromosome are called Y-linked gene or holandric genes. Okay, so the Y chromosome la irukka specific genes da we call it as holandric genes. So simple. Yes, differential regions, அதாவது Y chromosome ல என்ன allele, like என்ன இது present ஆயிருக்கும், என்ன genes இருக்கும், Y genes தான் இருக்கும். So அந்த Y genes க்கு இன்னொரு நேம் என்ன? holandric genes. Done? Okay, so Y-linked genes அதே பாயிண்ட் திரும்ப எழுதணும். So it has no corresponding allele in the X chromosome. So Y-linked genes inherit along with the Y chromosomes. That's why they are expressed only in the males. Okay va? Because females don't have Y chromosome. Clear ah? So இப்ப எல்லாம் clear ah புரிஞ்சிருச்சா? So next question போலாமா? Okay, so which is the primary site for the production of RBCs? நேத்து கிளாஸ் பாத்தீங்கன்னா புரிஞ்சிருக்கும். Yes. Okay pa. So where is the primary site for the production of RBC? Yes, which is bone marrow.
Okay. So primary site for the production of RBC is bone marrow. So T cells எங்க மெச்சூர் ஆகும், B cells எங்க மெச்சூர் ஆகும்? இந்த क्वेश्चन ஆன்சர் சொல்லுங்க. ஜெனரல் நீங்க தான் சொல்லணும். Where does RBC or WBC is produced? நேத்து கிளாஸ்லயே சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா? Where it is seen அப்படின்ட்டு. Okay. Okay, fine. So one more question. So B cells and T cells இருக்கு இல்லையா? Where does it mature? So B cells எங்க mature ஆகும் and T cells எங்க mature ஆகும்? Okay. So yes. So pedigree chart பொறுத்தவரையிலும் so இந்த symbols மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So basically males-க்கு we have box மாதிரி இருக்கும் and females-க்கு we have the circle. So இந்த மாதிரி questions வரலாம் and if this represents the mating, okay, and dizygotic monozygotic னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கு and consanguineous marriage அப்படின்னா they will represent with the one double line மாதிரி இருக்கும். That is marriage between relatives-லே marriage நடக்கிறது. ஓகேவா? So இந்த chart ஒரு தடவை பார்த்துக்கோங்க. So symbols கொடுத்து டைரக்டா questions கேட்கலாம். Okay, so next mention the symptoms of phenylketonuria. So what is phenylketonuria? So next diseases எல்லாம் பார்க்க ஆரம்பிச்சலாம். So fast-ஆ போணும். So mention the symptoms. So what is phenylketonuria? So yes, inborn error of phenylalanine. அதாவது there will be mutation in which gene? So எந்த geneல mutation இருக்கும்? Which is PAH. So what is the PAH? So PAH னா என்னது? Phenylalanine. Phenylalanine hydroxylase. ஓகேவா? And எந்த குரோமோசோம்ல name the chromosome number which is located. அந்த gene எந்த குரோமோசோம்ல லொகேட் ஆயிருக்கு? Phenylketonuria which is seen in the chromosome number 12. Yes, very good. Okay, so clear? So phenylalanine என்னவா convert ஆகணும்? Tyrosine convert ஆகணும். But in the presence of PAH அந்த enzyme present ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா so அந்த particular geneல mutation நடக்கும்போது it is not converted. Instead அது என்னவா மாறிடுச்சு? Phenyl pyruvic acid மாறிடும். ஓகேவா? which will be excreted in urine. So இந்த மாதிரி disease இருக்கும்போது என்ன பிரச்சனை வரலாம்? So mental retardation will be there. And there will be pigmentation, so light pigmentation of skin and hair, and the phenyl pyruvic acid it will be excreted in the urine. Clear? So phenylketonuria என்னன்னு தெரிஞ்சிச்சு. It is an inborn error of phenylalanine mechanism. Okay va? So basically the phenylalanine என்னவா convert ஆகணும்? Tyrosine மாறணும். In the presence of phenylalanine hydroxylase அந்த enzyme இருக்கணும். So mutation அந்த particular geneல நடக்கும்போது அந்த enzyme produce ஆகாது. அப்ப என்னவா மாறிடும் the phenylalanine எல்லாமே? Phenyl pyruvic acid மாறிடுது. So அப்படி நம்ம பாடியில accumulate ஆகும்போது இந்த மாதிரி symptoms எல்லாம் நமக்கு தெரியும். சரியா? Clear? So next question போலாமா? So புரிஞ்சுதா? phenylketonuria. So phenylketonuria 2 marks, 3 marks, 5 marks ல வந்தா ஈஸியா எழுதிடுவீங்களா? So yes. So புரிஞ்சுதுனா give a thumbs up. We'll move on to the next question. Okay pa. Next, symptoms of Down syndrome. So Down syndrome which is seen in the which chromosome? ஒரு thumbs up போதும். Okay, so next Down syndrome பார்க்கலாம். So Down syndrome is seen in which is trisomy 21. So confuse ஆகக்கூடாது. So திரும்ப சொல்றேன் down. So 2-1 Down syndrome எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்? 2-1. ஓகேவா? with the disease ஓட confuse ஆயிடாதீங்க. down நாலே கீழ வருது இல்லையா? So 2-1 which is trisomy 21 condition. எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு குரோமோசோம், பேசிக்கலி ரெண்டு குரோமோசோம் இருக்கு, பட் 21st குரோமோசோம்ல எக்ஸ்ட்ராவா இன்னொரு குரோமோசோம் பிரசன்டா இருக்கு. அதுதான் we called as Down syndrome. அப்ப இந்த மாதிரி யாராவது ஒரு பர்சனுக்கு இருக்கு அப்படின்னா what are the symptoms? So first there will be mental retardation. Okay, மெயினா எல்லாமே it is related to the CNS disorders தான். So CNS disorders. So first brain வந்து connect பண்ணிட்டே வரணும். First CNS disorder னு சொல்லியாச்சு. So there will be a mental retardation. So இப்ப next என்ன சொல்லலாம்? So next phase ல இருந்து பார்க்கும்போது increased separation between the eyes.
Okay, and the persons நமக்கு பார்த்தாலே டிஃபரன்ஸ் எல்லாம் தெரியும். And also there be nose will be flattened. So eyesல increased separation இருக்கு, nose is flattened and ears are malformed and mouth will be constantly open. Okay வா? And then protrusion of the tongue. So tongue அது protrusion அப்படினா which is coming outside. Okay வா? So there will be increased salivary secretion also because mouth constant open la இருக்கும்போது. Okay, so clear? Symptoms of Down syndrome. So what is Down syndrome? So next, symptoms of Patau syndrome. So what is Patau syndrome? So இதுல எந்த chromosome affect ஆயிருக்கு? Yes, which is 13. So now, which is trisomic condition of 13. Okay, so in the picture the symptoms, if they are affected up, it will be seen like this. It is characterized by the multiple and severe body malformation. Okay, so adhile mental deficiency da irukku. So next, symptoms are small head. So head very small and eyes are small. There will be cleft palate. Okay, va? So malformation of the brain and the internal organs. Okay, va? So cleft palate na enna theriyuma? So palate you know right. So mouth நமக்கு upper teeth இருக்குல்ல, so back sideல அந்த bone இருக்குல்ல, so நம்ம tongue touch ஆகுது இல்லையா நம்ம பேசும்போது, that is called as palate. So அங்க வந்து cleft மாதிரி, அதாவது there will be a cleft seen there. Okay வா? So அதான் we call it as cleft palate. So next question. So difference between hemophilia and thalassemia. So what is hemophilia and what is thalassemia? So other names தெரியுமா hemophilia? So slightly இருக்கு. Okay, so hemophilia, which is a hereditary disease. So cleft palate na enna இப்பதான் பா சொன்னேன் Divyashree and Monish. Yes, which is bleeder's disease, right? Yes. And thalassemia we call it as Cooley's anemia. So hemophilia another is a hereditary disease, whereas thalassemia is an autosomal recessive disorder. So autosomal recessive disorder na enna basically நமக்கு autosomes and allosomes இருக்கு. So autosomல ஏதோ ஒரு recessive allele இருக்கு, அது மூலமா வரக்கூடிய disease தான் நம்ம autosomal recessive disorder சொல்லுவோம். So அதுக்கு one of the examples in the thalassemia. Okay, so next hemophilia la the recessive gene enna panum, it lacks normal clotting substances which is nothing but the thromboplastin. So basically enna namakku edho oru like oru chinna kaayam vanduchu appadina enna agum, konja neram kalichu blood vandu clot aidum, but hemophilia patients ku appdi agadu, and the clotting mechanism la problem irukku. So but basically and the thromboplastin அப்படிங்கிற substance, அந்த clotting substance வந்து it is absent. So இப்போ என்ன ஆகும், blood clot ஆகாது. நம்மளே பார்த்திருப்போம் இல்லையா, and it differs ஒரு சில most of the people it differs ஒரு 3 to 6 minutes தான். So ஒரு சின்ன காயம் வந்திருக்கு அப்படின்னா ஒரு 3 to 6 minutes பார்த்தோம் அப்படின்னா blood நார்மலா அது என்ன ஆயிடும், clot ஆயிடும். Okay, so but in case of hemophilia patients அது வந்து இருக்காது, அந்த thromboplastin இல்லாதனால blood வந்து clot ஆகுது, நார்மலா clot ஆகுது. So next, thalassemia defects in either the alpha இல்ல beta, which is chain alpha and beta chains இருக்கு இல்லையா, the globulin chains. So அதுல ஏதோ ஒரு defect, so it can cause alpha thalassemia வா இருக்கலாம் இல்ல beta thalassemia வா இருக்கலாம். Okay, so அப்போ hemoglobin molecules எல்லாமே it will be abnormal, and it is also known as Cooley's anemia. Yes, so we started with principles of inheritance and variation. இப்போ அந்த chapter நம்ம complete பண்ண போறோம். So next we are going to start with molecular genetics. Clear, Shine? Okay, so yes, almost topics எல்லாமே இந்த இதுல நம்ம touch பண்ணியாச்சு. So next question is XY system of sex determination la male have only one X chromosome and females have 2 X chromosomes. So how does the organism compensate nu கேட்டிருக்காங்க. So the question கான answer என்ன? So ரொம்ப நேரமா கேட்டுட்டு இருந்த answer question இல்லையா? So let me check who is going to tell right. So the question கான answer first என்ன? So question பாருங்க, இந்த மாதிரி எல்லாம் questions வரலாம் இந்த chapterல இருந்து. So yes, yes, right. So இப்போ இந்த question கேட்டிருந்தா females 2 X chromosome இருக்கு, males XY இருக்கு. So எப்படி இந்த rows compensate ஆகும், dosage differences கேட்டா அதுக்கான answer என்ன? That is the bar bodies.
So which is bar bodies. So basically females la they have ரெண்டு X chromosome இருக்கு, right? So females have 2 X chromosomes and male have only 1 X chromosome. And இந்த ரெண்டு X chromosome ல ஒரு X chromosome it is active or functional. Okay? And the other X chromosome is inactive. Okay va? So on the inactive X chromosome da we call it as bar bodies. Okay? So bar bodies na ennu purinjirucha? So clear? And yes, rule valum poyachu. So Mary Lyons hypothesis nu ketalum seri, lionization nu ketalum seri, you have to mention the bar bodies. So if suppose in case of example papom X and Y nu irukku. So normal males. So இப்ப இவங்கல்ல நம்ம ஒரு chart போட்டுக்கலாம். So n minus 1 is the rule. அதுல n represents, what is n? Yes, non-functional. Yes, bar bodies are the inactive X chromosome. Okay. So n அப்படிங்கிறது it is the total number of X chromosomes. Okay va? So அப்ப இங்க XY இருக்கு. So X and Y ல if you apply the rule, இங்க bar bodies எவ்வளவு bar bodies இருக்கு? So கரெக்ட்டா யார் சொல்றாங்கன்னு பார்க்கலாம். So in XY அப்படினா இதுல bar bodies rule apply பண்ணுங்க. So இப்ப n minus 1, n அப்படிங்கிறது என்னன்னு சொல்லியாச்சு. So இப்ப X and Y ல எவ்வளவு number of bar bodies இருக்கு? கரெக்ட்டா யார் சொல்றாங்க? அப்பதான் you are awake in the class. Yes. Right. So கலையரசன் தூங்கிட்டீங்களா? ஆன்சர் பாருங்க. So yes, which is 0. So there is no bar bodies. So okay. So idhula vandu no bar body. So next in case of X, Y. So idhula எவ்வளவு number of bar bodies இருக்கு? Yes, 1. So இப்ப இதுல நம்ம பார்த்தோம்னா இது வந்து active X chromosome, சரியா? Active X chromosome. And இந்த dot மாதிரி இருக்கிறது தான் என்னது? அது inactive. இன்னொரு X chromosome which is inactive. Inactive X chromosome. Okay வா? So இன்னொரு example பார்த்துருவோம். So which is X. So இப்போ X and X இருந்துச்சுன்னா so X and X ல yes, இங்கேயும் ஒரே ஒரு bar bodies இருக்கும். So ஒரு X chromosome, ஒரு bar body. So this is the bar body. So clear up? So bar bodies கேட்டா கரெக்டா எழுதிவீங்களா? So புரிஞ்சுதா? ஓகேவா? So NEET based NEET prepare பண்றீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி questions எல்லாம் கேட்கலாம். So அவங்க ஸ்பெசிஃபிக்கா ஏதோ ஒரு chromosome கொடுத்துட்டு they will ask you how many number of bar bodies are seen அப்படின்ட்டு, சரியா? So lionization கேட்டாலும் இதே தான் எழுதணும். ஓகே? In addition ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ் போட்டு அந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்ஸ் யார் அதை கண்டுபிடிச்சாங்க, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த கேட்ல பார்த்தது அந்த 2 பாயிண்ட் அடிஷனலா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ கிளியர்? சரியா? ஸோ நீட் ப்ரிப்பேர் பண்றீங்கன்னா இந்த ஃபார்முலாலாம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். பார் பாடிஸ் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் பார் பாடிஸ் இருக்கு அப்படின்னு என்ன நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் கொடுத்தாலும் யூ அப்ளை திஸ் ரூல் அண்ட் யூ கேன் ரைட் த ஆன்சர். சரியா? ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாமா? ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் ஆல் ஹோம்ஒர்க் ஃபார் யூ கைஸ். ஸோ இந்த கொஸ்டின் ஸோ டேக் ஸ்கிரீன்ஷாட். ஸோ இதை இப்பயே ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க. இந்த கொஸ்டினையும் இன்னொரு கொஸ்டின் கொடுக்க போறேன். இது ஆல்ரெடி நான் கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் சால்வ் பண்ண மாதிரி இதை நீங்களே சால்வ் பண்ணிட்டு யூ சென்ட் மீ த ஆன்சர். ஓகே, இட்ஸ் அ ஹோம் ஒர்க். ஸோ வாட் இஸ் கலர் பிளைண்ட்னஸ்? ஸோ அதுக்கான டெஃபினேஷன் கொடுங்க. அண்ட் ஹவு எக்ஸ்-லிங்க்டு ஜீன் இஸ் இன்ஹெரிட்டட் இன் த மேரேஜ் பிட்வீன் ஹெமிசைகஸ் ரெசசிவ் மேல் அண்ட் நார்மல் விஷன்ட் விமன். சரியா? கலர் பிளைண்ட்னஸ் வச்சு இந்த கொஸ்டின் நம்ம ஹீமோஃபிலியா பார்த்தோம். இப்போ இதை வந்துட்டு நீங்க ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க. யூ ரைட் டவுன் த ஆன்சர் அண்ட் சென்ட் இட் டு மீ. ஓகேவா? சோ ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துட்டீங்களா? ஓகே, சோ நெக்ஸ்ட் क्वेश्चनும் அதே மாதிரி தான். இது நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ண அதே क्वेश्चन. ஓகே, சோ இந்த क्वेश्चन
So character present in grandfather goes to the grandson through daughter. Draw the flowchart for this pattern of inheritance. Okay, so இந்த ரெண்டு கொஸ்டினுக்கான ஆன்சரும் you write it down and send it to me. So இதையும் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க. So 2 pattern of inheritance ரெண்டும் homework. So இதுல வந்து நீங்க இந்த கேரக்டர் வந்து ஹீமோஃபிலியா எடுக்கிறனாலும் எடுத்துக்கலாம், இல்ல கலர் பிளைண்ட்னஸ் இருக்கிறனாலும் எடுத்துக்கலாம். So whichever you want you can write. Okay, JP நீங்க எழுதி அனுப்புங்க, then I'll send you the PDF. So in the question answer பண்றீங்களா, if colorblind female marries a man whose mother was also colorblind, what are the chances of her progeny having colorblindness? So you send it to the bio helpline number. So I'll share you the number. So on the number ku send பண்ணுங்க. So இந்த question க்கு அப்படியே solve பண்ணி answer சொல்லுங்க. So yes, I'll share you the bio helpline number. So அதை solve பண்ணிட்டு நீங்க அந்த நம்பருக்கு you can message. Okay. So இந்த கொஸ்டினுக்கு சால்வ் பண்ணி ஆன்சர் சென்ட் பண்றீங்களா or கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் பிடிஎஃப்ல இருக்க கொஸ்டின்ஸை ஃபர்ஸ்ட் ரிவைஸ் பண்ணுங்க. ஸோ அதில் ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு. ஸோ ரிமைனிங் கொஸ்டின்ஸ் லைக் நீங்களே ஃபர்ஸ்ட் அதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஸோ இதே கொஸ்டின்ஸ் தான் இருக்கு, நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அந்த ஆன்சர் முடிச்சுட்டு யூ கேன் சென்ட் டு மீ. ஸோ நெக்ஸ்ட் மாலிகுலர் ஜெனடிக்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? Yes, so we'll start with molecular genetics. ஆன்சர் சால்வ் பண்ணி சென்ட் பண்ணுங்க ஆர்த்தி. Yes, we are going to start with molecular genetics. So molecular genetics இருந்து என்னென்ன மாதிரி questions எல்லாம் நீங்க இதுவரையும் அட்டெண்ட் பண்ணிருக்கீங்க? So which one you feel difficult? So yes, so human genome project. So I'll tell you. So first இதுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா human genome project and DNA fingerprinting. So அது டோட்டலா நம்ம இன்னைக்கு பார்த்துடலாம். So எல்லா சப் டாபிக்ஸும் அதுல கவர் ஆயிடும். ஓகே, that one mark answer சால்வ் பண்ணுங்க. So end of the session we'll discuss the answers. Okay, because pattern of inheritance இருந்து தான் நிறைய தடவை கொஸ்டின்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ அதனால அது நீங்க சால்வ் பண்ணீங்கன்னா தான் தெரியும் நம்ம எங்க மிஸ்டேக் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு. எஸ், ஸோ நேத்தெல்லாம் சாப்டர்ஸ் திரும்ப படிச்சீங்களா இல்ல தூங்கிட்டீங்களா? ஓகே, ஸோ டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன். ஓகே, ஸோ லெஸ் ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸ் தான் எங்க டிஸ்ட்ரிக்ட்ல கேட்டாங்க. ஓகே ஃபைன். லேக் ஓப்ரான். ஸோ எஸ், லேக் ஓப்ரான் இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். Wobble's hypothesis. Wobble's hypothesis is very easy, right?
ஸோ ஜூலியாக்கு எல்லா லெசனும் ஈஸியாக தான் இருக்கு. எஸ் tRNA, human genome project, yes, central dogma. So central dogma, so yes, we'll discuss human genome project, Hershey and Chase experiment, fingerprinting, genetic code. JP, tomorrow's plan by end of the session we'll discuss. நாளைக்கு என்னென்ன பண்ண போகிறோம், நாளைக்கு ஃபுல் மென்டி தான். அண்ட் இன்னைக்கும் இந்த செஷன் முடிஞ்சோடனே மென்டி இருக்கு. ஸோ இந்த சாப்டர் லிசன் பண்ணீங்கன்னா மென்டி இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும். salient features of genetic code and molecular genetics is very very important. So இந்த சாப்டர் தயவு செஞ்சு ஸ்கிப் பண்ணோம் அப்படிங்கிற ஐடியாவே வேண்டாம். ஸோ நம்ம இன்னைக்கு கிளியராக என்னென்ன டாபிக்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோமோ அதை அட்லீஸ்ட் ரீட் பண்ணிட்டு போங்க. பிகாஸ் we can expect 1 mark, 2 marks, 3 marks, 5 marksக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான சாப்டர் molecular genetics. சரியா? ஸோ நேற்றே வந்து ஜெனடிக்ஸ் பாட்னி ஜெனடிக்ஸ் படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ இன்னைக்கு ஜுவாலஜி ஜெனடிக்ஸ் சூப்பர் ஈஸியாக தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ எஸ் டிரான்ஸ்லேஷன் இஸ் டிஃபிகல்ட், பட் அது ரொம்ப பெரிய இதாக கொடுத்துருக்காங்க. பட் ஸ்டில் நோ அதுலேருந்து எந்த கொஷின்ஸும் கேட்கல. ஸோ எஸ் ஓகேப்பா. ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா மாலிகுலர் ஜெனடிக்ஸ்? எஸ் இன்னைக்கு இதுதான் இல்லையா? ஸோ பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அண்ட் வேரியேஷன் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. ஸோ நோ வில் ஸ்டார்ட் வித் மாலிகுலர் ஜெனடிக்ஸ் அண்ட் தென் வில் மூவ் ஆன் டு எவல்யூஷன். ஸோ கிளியர்? ஸோ தென் வில் ஹாவ் மென்டி குவிஸ். So yes, so everybody had your breakfast. So breakfast எல்லாம் முடிஞ்சுதா? So yes, genetic code, mechanism of translation. So இன்னும் breakfast சாப்பிடலையா? ஸோ அப்படியே breakfast சாப்பிட்டே இந்த சாப்டர் நம்ம படிச்சு முடிச்சலாம். So we need energy, right? Genetics. Okay, so Katija fasting. மோனிஷ் என்ன கிளியரன்ஸ் சொல்றது? புக் பேக் ப்ளஸ் நீங்கள் கொடுத்த கொஷின்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நேற்றே சொல்லியிருக்கோம். ஸோ புக் பேக் இது படித்தா போதுமா, அது படித்தா போதுமா? நோ. ஸோ எல்லாமே படிச்சுட்டு போகணும். சரியா? ஸோ யூ நாட் ஃபாஸ்டிங். ஓகே ஃபைன். சாப்டர் 5 ஃபுல்லி இன்னைக்கு. ஸோ வில் ட்ரை டு கம்ப்ளீட். ஸோ எவ்வளோ நம்மளால முடியுமோ இன்னைக்கு எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸோ லீடிங் ஸ்டாண்ட், லேகிங் ஸ்டாண்ட். ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம வந்து லைக் வி ஹவ் புட் அ வீடியோ லைக் புக் பேக் கொஷின்ஸ். ஸோ மாலிகுலர் ஜெனடிக்ஸோட புக் பேக் கொஷின்ஸ் எல்லாமே சால்வ் பண்ணி வீடியோ போட்டிருக்கோம். ஸோ அது ஒரு தடவை பாருங்க. ஓகே, ஸோ 1 mark, 2 marks, 3 marks எல்லாமே அதில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, ஸோ நேற்று கிளாஸில் என்னென்ன சாப்டர் பார்த்தோம்? ஸோ கோமதி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ நேற்று கிளாஸில் வி ஹவ் டிஸ்கஸ்ட் கிளாசிக்கல் ஜெனடிக்ஸ், குரோமோசோமல் பேசிஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் பார்த்தோம். அண்ட் ஆல்சோ பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சர் பார்த்துருக்கோம். பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸ் ஆஃப் பயோடெக் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஹியூமன் ஹெல்த் அண்ட் டிசீஸ், எக்கோசிஸ்டம். ஓகே, எஸ். ஸோ இந்த சாப்டர் பொறுத்தவரைக்கும் 5 marksக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேவா? ஓகே, ஸோ மோனிஷ் மறுபடியும் சென்டமெண்ட் பயாலஜி ஹேஷ்டேக் ஆரம்பிச்சிட்டாரு. ஓகே, ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? எஸ். ஓகே, ஸோ ஆல்ரெடி இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் பிடிஎஃப்ல கொஷின்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா? ஸோ அதை ஒரு தடவை பாருங்க. இன்னைக்கு கிளாஸ்ல will start with DNA fingerprinting, human genome project, lac operon and what are the main important experiments. ஸோ என்னென்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் இந்த சாப்டர்ல இருக்கு, ஸோ அதெல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஓகேவா? ஸோ எஸ். ஸோ DNA fingerprinting, what is DNA fingerprinting? இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் பிடிஎஃப் ஆல்ரெடி நம்மளோட இதில் இருக்கு, கம்யூனிட்டி குரூப்ல இருக்கு. ஸோ இல்லைன்னா திரும்ப வில் சென்ட் இட் அகைன். ஓகே, so who gave the DNA fingerprinting? Yes, DNA fingerprinting was developed by Alex Jeffries in the year 1985. Okay va? Technique to detect the chemical person. Okay, so to identify the criminal. Yes, basically seminar. Okay Julia. So next, so basically it is used to determine like கிரிமினல்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக அண்ட் பெட்டர்னல் மெட்டர்னல் இஷ்யூஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக. ஸோ அது மாதிரி டைம்லலாம் அது யூஸ் திஸ் ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் டெக்னிக். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்,
So from the human genome project lende namakku or information kadichirukku. So what is that information from human genome project? 99.9% nucleotide bases eppadi irundhuchu? Okay, so class like if they have not taught it's fine. So இப்ப நல்லா ப்ராப்பரா listen பண்ணுங்க. So ஈஸியா தான் இருக்கும். Okay? So yes, from human genome project ல இருந்து நமக்கு என்ன தெரிஞ்சது? That is 99.9% of the nucleotide, அதாவது the base pair sequence வந்து எல்லா இண்டிவிஜுவல்ஸ்க்கும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். பட் ஏன் நம்ம எல்லாம் like why the DNA is unique? ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் எப்படி யூனிக்கா இருக்கு? This is exactly same in all the people. So on the base pair sequence is same in all people. But on the 0.1% it makes the difference, right? It is different in different individuals. It is different in different individuals. And இதுதான் வந்து which is making us unique. Okay வா? So clear? So first DNA fingerprinting technique யார் develop பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம். And also இது எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க? Mainly to solve the criminal cases இல்ல paternal maternal issues இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை சால்வ் பண்றதுக்காக. And அடுத்து let's move அப்படின்னா இங்க ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட்ல இருந்து நமக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தெரியும். தட் இஸ் 99.9% அந்த பேஸ் பேர் சீக்வன்ஸ் எல்லா இண்டிவிஜுவல்ஸ்க்கும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். ஓகேவா? அண்ட் 0.1% டிஃபரன்ஸ் தான். அதனால தான் நம்ம எல்லாருமே we are unique. ஓகே? So next ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து நம்ம இந்த டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் டெக்னிக் பண்ணணும்னா நமக்கு அந்த மெயினாக அந்த 0.1% தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ எப்படி செப்பரேட் பண்ணலாம் இந்த பெரிய போர்ஷன்? ஸோ 99.9% ஆஃப் டிஎன்ஏ அந்த பேஸ் பேர் சீக்வன்ஸ்லேருந்து இந்த 0.1% நம்ம எப்படி செப்பரேட் பண்ணலாம்? ஸோ வாட் இஸ் த ஸ்பெசிஃபிக் டெக்னிக் விச் இஸ் யூஸ்ட் டு செப்பரேட்? எஸ், ஸோ எந்த டெக்னிக் மூலமா நம்ம இந்த ரெண்டு டிஎன்ஏ இந்த பார்ட் ஆஃப் ரெண்டு பேஸ் பேர் சீக்வன்ஸையும் நம்ம செப்பரேட் பண்ண போறோம்? So no, it is not PCR, not rDNA technology. ரொம்ப common technique. Yes, it is separated on. So DNA is separated by density gradient centrifugation. So இப்ப ஞாபகம் வந்துச்சா? Density gradient centrifugation. So அந்த டெக்னிக் மூலமா, so centrifugation மூலமா நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? We are going to separate the 99.9% இந்த 0.1% நம்ம செப்பரேட் பண்ண போறோம். I don't know this method. It is there. முக்கிலே இருக்குல்லப்பா density gradient centrifugation. even experiments எல்லாம் கூட இருக்கு. ஓகே, ஸோ இப்போ அப்படி செப்பரேட் பண்ணும்போது நமக்கு அந்த பல்க் போர்ஷன் கிடைக்கும். ஸோ வில் கெட் அ பல்க் டிஎன்ஏ. ஸோ அதுதான் அந்த 99.9% ஃபார்ம் பண்ணுறது. அண்ட் தி ஸ்மாலர் டிஎன்ஏ. ஓகே, ஸோ இந்த பல்க் டிஎன்ஏ தான் விச் மேக்ஸ் அப் 99.9%. இது வந்து அந்த 0.1%. ஸோ இதுதான் வி கால் இட் அஸ் சேட்டிலைட் டிஎன்ஏ. So clear? So centrifugation அப்படின்னா so basically அது எதுக்காக பண்ணுவோம்? லேப்ல எல்லாம் அதை யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ பிளட் எல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் லெபரட்டரியில அந்த பிளட் ப்ராசஸிங்லாம் பண்ணும்போது யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஹையர் டென்சிட்டி இருக்கக்கூடியது இட் ஃபார்ம். ஸோ டெஸ்ட் டியூப்ல தேல் புட் வாட் எவர் த மீடியம் இட் இஸ் தேல் புட். அண்ட் அதுல வந்து நம்ம சென்ட்ரிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் மிஷின் இருக்கும். ஸோ அந்த மிஷின் வந்து இட் ரன்ஸ் இன் அ ஃபாஸ்டர் ஸ்பீட். ஸோ அப்படி வந்து அந்த கம்ப்ளீட் ரொட்டேஷன் நடக்கும்போது நமக்கு ஹையர் டென்சிட்டி இருக்கக்கூடியது மேல இருக்கும். அந்த லோவர் டென்சிட்டி வில் செப்பரேட் கீழே ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். ஸோ அது மூலமா நமக்கு எதெல்லாம் செப்பரேட் பண்ணுமோ டென்சிட்டி வைஸ் செப்பரேட் பண்ணுமோ அது மூலமா நம்ம செப்பரேட் பண்ணிக்கலாம். தட் இஸ் சென்ட்ரிஃபிகேஷன். ஓகே ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த 99.9% பல்க் டிஎன்ஏ வந்துச்சு, அந்த சேட்டலைட் டிஎன்ஏ இருக்கு. ஓகே, ஸோ அப்போ நெக்ஸ்ட் என்னது? இந்த சேட்டலைட் டிஎன்ஏவை இன்னும் ஃபர்தரா நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணலாம். ஸோ இப்போ கிளியரா இதுவரையும் புரிஞ்சிடுச்சா? டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணி எவ்வளோ பர்சன்ட் எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்கு அண்ட் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்னால நம்ம வந்து ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல்ஸும் யூனிக்கா இருக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சா? கிளியர்? அண்ட் இந்த 0.1%ல பார்த்தோம் அப்படின்னா there is a specific DNA sequence which is repeating n number of times. அதை தான் we call it as
எஸ், மைக்ரோ அண்ட் மினி சேட்டலைட்ஸ் இட் இஸ் கிளாசிஃபைட். சரியா? ஸோ இதுல வந்து n நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் ஒரு பர்டிகுலர் சீக்வன்ஸ் ரிப்பீட் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ இன்னும் ஃபர்தரா கிளாசிஃபை பண்ணும்போது விச் இஸ் மினி சேட்டலைட், மைக்ரோ சேட்டலைட். ஓகேவா? And actually on basis of what we have classified, so the mini and micro on basis of 3 categories we classify, right? So what is the classification? So எப்படி நம்ம அதை classify பண்றோம்? அதுல clear இருக்கீங்களா? Yes, VNTR is the specific sequence. So இதை நம்ம satellite DNA வா ரெண்டா பிரிச்சிருக்கோம், மைக்ரோ அண்ட் மினி அப்படின்ட்டு, on basis of 3 factors. So அந்த 3 factors என்னென்ன? So ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுங்க, what are the 3 factors? Yes, Julia. So chatல யாரெல்லாம் இருக்கீங்க? So Julia, Monish, Meena. So Katija, Aarti, Nikhil, Kapilan. So yes. So hi Dabi. So yes, Induja, right. So 80 rich. What is 80? Adenine and thymine. So on the base composition of which we classify pannalam. So on basis of 3 factors it is classified as 80 rich or GC rich. And next factor another. What is the next factor? Yes, which is the and the specific on the sequence repeat agudhu sonnam illaya, adoda length. So length of the segment. So அந்த செக்மெண்ட் வந்து ஷார்ட்டா இருக்கா இல்ல லாங்கா இருக்கா, அண்ட் தேர்ட் ஒன் எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் அது ரிப்பீட்டா இருக்கு. ஓகேவா? நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் இட் இஸ் ரிப்பீட்டட். ஸோ நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் அந்த ஸ்பெசிஃபிக்கான அந்த ஷார்ட்டஸ்ட் சீக்வன்ஸ் இல்லையா, அது வந்து எவ்வளவு தடவை ரிப்பீட் ஆயிருக்கு. ஸோ ஆன் பேசிஸ் ஆஃப் தீஸ் கேட்டகரிஸ் இந்த ஃபேக்டர்ஸை வச்சு நம்ம மைக்ரோ அண்ட் மினி சேட்டலைட்ஸ் அதை கிளாசிஃபை பண்ணியாச்சு. ஸோ இதுல வந்து அந்த மினி சேட்டலைட்ஸ்ல தான் வி ஹேவ் த VNTRs. Okay, so it is not seen. So in the mini satellites we have VNTRs. What is VNTR? Variable number tandem repeats, which is unique for every individual, and that is the repeated sequence. Okay va? So idu vallum clear ah? Yes, you can calculate. Okay, so what are the methods of isolation? So idu mari da nama vandu அந்த டெக்னிக்கை வச்சு அந்த VNTRs தான் கண்டுபிடிக்க போறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வாட் ஆர் த மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ஐசோலேஷன் ஆஃப் DNA? ஸோ DNA எப்படி ஐசோலேட் பண்ணுவீங்க? ஸோ நேற்று பார்த்தோம் இல்லையா நம்ம. ஸோ அதே மாதிரி தான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வி ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் வித் So first DNA has to be extracted from the blood cells. So blood cells இருக்கலாம். ஸோ என்னென்ன சாம்பிள்ஸ் நமக்கு அங்கிருந்து கிடைக்குதோ அதுல இருந்து we can take out the sample, like from even it can be hair or nails or so any sample we can take. So adulundu we'll get the DNA. So on the DNA it is extracted. Okay va? And then the DNA is cut into fragments. So DNA we eppadi nama cut pannuvom with the help of which enzyme? So DNA is cut into fragments with the help of so JASs. We started with so நமக்கு தெரிஞ்சது. ஸோ நம்ம எப்படி எல்லாம் இண்டிவிஜுவல்ஸ் எல்லாம் யூனிக்கா இருக்கும் சொல்லுங்க. பிகாஸ் வி ஹாவ் அ ஸ்பெசிஃபிக் DNA. ஸோ இப்போ அந்த டிஎன்ஏல வந்து வாட் இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் நியூக்ளியோடைட் பேஸ் பேர் சீக்வன்சஸ். அண்ட் அந்த சீக்வன்சஸ் நம்ம எல்லாருக்குமே 99.9% ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். அந்த 0.1% மட்டும் தான் டிஃபர் ஆகும். ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும். அதனால தான் வி ஹாவ் அ டிஃப்ரெண்ட் DNA ஃபிங்கர் பிரிண்ட் எல்லாமே. சரியா? ஓகே, ஸோ அப்போ அந்த டிஎன்ஏவை வந்து நம்ம செப்பரேட் பண்ண போறோம். ஸோ அப்போ அது எதுக்காக நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா? ஸோ இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு கிரிமினல் கேஸ் வருது. ஸோ அதுல யார் அந்த வந்து லைக் ஹூ ஹவ் டன் தட் இந்த மிஸ்டேக்ஸ்லாம் யார் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும். அந்த ஸ்பெசிஃபிக் கோடை வச்சு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ அந்த ஸ்பெசிஃபிக்காக அந்த 0.1% டிஃபர் ஆகுது இல்லையா? ஸோ அதை வந்து நம்ம தனியாக செப்பரேட் பண்ணணும். ஸோ அதை எப்படி செப்பரேட் பண்ண போகிறோம்? சென்ட்ரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் மூலமாக நம்ம அந்த பல்க் டிஎன்ஏவிலேருந்து அந்த ஸ்மாலர் போர்ஷன் ஆஃப் டிஎன்ஏவை செப்பரேட் பண்ணியாச்சு. அண்ட் அந்த ஸ்மாலர் போர்ஷன் ஆஃப் டிஎன்ஏல தான் ஒரு பர்டிகுலர் நியூக்ளியோடைட் சீக்வன்ஸ் மட்டும் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஓகேவா? அதை தான் வி கால் இட் as VNTRs. ஸோ VNTRs வச்சே நம்ம we can make out like who have done the criminal, அதாவது யார் அந்த கிரைம் சீன்ல இன்வால்வ் ஆயிருக்காங்க அப்படிங்கிறது நம்ம அந்த ஸ்பெசிபிக் சீக்வன்ஸ். பிகாஸ் ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி சீக்வன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா?
ஸோ இதுவெல்லாம் புரிஞ்சிச்சா? ஸோ இப்போ இந்த ப்ராசஸ் எப்படி பண்ண போறாங்க? ஸோ இப்போ ஏதோ ஒரு கிரைம் சீன் நடந்திருக்கு, அங்கிருந்து நமக்கு ஏதோ ஒரு சாம்பிள் கிடைக்கும். யூ ஆல்ரெடி நோ தட் டிஎன்ஏ இஸ் காம்ப்ளிமெண்டரி டு ஈச் அதர் இல்லையா? இப்போ அந்த கிரைம் சீன்ல இருந்து நமக்கு ஒரு சாம்பிள் கிடைக்குது, அதுல இருந்து ஒரு டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸ் நம்ம எடுப்போம். அந்த சீக்வன்ஸ் இட் ஷுட் மேட்ச் வித் நம்ம யாரை சஸ்பெக்ட் பண்றோமோ அவங்களோட சீக்வன்ஸோட மேட்ச் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம ஈஸியா கிரிமினல்ஸை கண்டுபிடிச்சிடலாம். சரியா? இப்படிதான் அந்த டெக்னிக் பண்ணுவாங்க. ஸோ மெயின் திங் டிஎன்ஏ காம்ப்ளிமெண்டரி நமக்கு தெரியும். நம்ம ஆல்ரெடி அந்த கிரைம் சீன்ல இருந்து ஒரு சாம்பிள் எடுத்து வச்சிருக்கோம். அந்த சாம்பிள் நம்ம யாரோ 2 பேரும் 3 பேரும் சஸ்பெக்ட் பண்றோம் அப்படின்னா அந்த சீக்வன்ஸ் டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸ் இது எதோட மேட்ச் ஆகுது, அப்படி மேட்ச் ஆச்சு அப்படின்னா அவங்க தான் அந்த சஸ்பெக்ட். ஓகேவா? ஸோ இப்படிதான் வந்து they will do the DNA fingerprinting. ஸோ கிளியர்? எஸ். ஸோ இப்போ அந்த ப்ராசஸ் எப்படி பண்ண போறாங்க? நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கான சாம்பிள் வேணும். ஸோ சாம்பிள் எடுத்தாச்சு. ஸோ இப்போ சாம்பிள் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? இந்த டிஎன்ஏவை பீஸா கட் பண்ணணும். ஸோ ஃபார் தட் வி நீட் த என்சைம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம். ஸோ வில் கெட் த டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் அண்ட் அந்த டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் இஸ் செப்பரேட்டட் இன்டு பேண்ட்ஸ். ஸோ எப்படி செப்பரேட் பண்ணுவோம்? நேற்று கிளாஸ்லேயே பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸ் ஆஃப் பயோடெக்னாலஜியில் வி ஹவ் டிஸ்கஸ், ரைட்? ஓகே. ஸோ இதுவரையும் கிளியரா? ஸோ நெக்ஸ்ட் அந்த டிஎன்ஏ பேண்ட் இருக்கு இல்லையா, இட் இஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்ட் இன் தி ஜெல். ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த அகரோஸ் ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ் மூலமா பேண்ட் ஃபார்மேஷன் நடக்குது. தென் அகைன் இட் இஸ் செப்பரேட்டட் வித் தி ஹெல்ப் ஆஃப் blotting. ஸோ சதர்ன் blottingனா என்னன்னு நேற்று கிளாஸ்ல பார்த்தோம். ஸோ ஞாபகம் இருக்கா? ஸோ வாட் இஸ் சதர்ன் blotting? எஸ், வித் தி ஹெல்ப் ஆஃப் சதர்ன் blotting it is separated. அதுக்கப்புறம் we'll use the DNA probe. So what is the DNA probe? DNA probe is nothing but ஒரு specific sequence of DNA. So அதான் நமக்கு சஸ்பெக்ட் பண்றோம் இல்லையா? ஸோ அந்த DNA சீக்வன்ஸ், அந்த கிரைம் சீன்ல இருந்து நம்ம எடுக்கக்கூடிய அந்த DNA சீக்வன்ஸ், நம்ம சஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடிய சீக்வன்ஸ் நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கோம் இல்லையா, அதுதான் அந்த DNA probe. ஒரு ஷார்ட் செக்மெண்ட் ஆஃப் DNA. சரியா? So அதுதான் we call it as DNA probe. So it binds to the specific DNA sequence on the membrane. So அதுக்கப்புறம் அந்த excess DNA probe is washed off. So அதுக்கப்புறம் we'll check it with the radioactive probe. So ஒரு ஃபிலிமை வச்சு நம்ம செக் பண்ணுவோம். So which all எதெல்லாம் காம்ப்ளிமெண்டரியா இருக்கோ அதெல்லாம் பைண்ட் ஆயிடும். So from that X-ray film we'll get to know அந்த பேட்டர்ன். So இந்த மாதிரி அந்த பேட்டர்ன் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்படின்னா எது எந்த சீக்வன்ஸோட பைண்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு நமக்கு ஈஸியா தெரிஞ்சிடும். எஸ், இப்ப கேக்குதா? சதர்ன் blotting நேத்து கிளாஸ்லயே ஃபுல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியாச்சுப்பா. திரும்ப ஒரு தடவை பாருங்க. ஓகே. ஸோ எப்படி பண்ண போறோம்ட்டு. ஸோ கிளியரா? ஸோ சி இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா இன்னும் கிளியர் ஆயிரும். ஸோ சி இதுதான் அந்த அகரோஸ் ஜெல். ஸோ அகரோஸ் ஜெல்லில் அந்த இது எப்படி அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு. ஸோ தீஸ் ஆர் த ரிப்பீட்ஸ். ஓகேவா? ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இங்க பாருங்க. ஸோ திஸ் இஸ் இண்டிவிஜுவல் ஏன்னு எடுத்துக்கலாம். This is individual B. Okay va? So அந்த repeats நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, so it can be repeated n number of times. So chromosome number 7ல so basically we have 2 இல்லையா, pair of chromosomes தானே. so இப்போ chromosome number 7 individual A ல பார்க்கும்போது அந்த 0.1%ல அந்த VNTRs பார்த்தோம் இல்லையா, so அது ஒவ்வொருத்தங்களுக்கு ஒவ்வொரு மாதிரி ரிப்பீட் ஆகும் நம்ம சொல்லியிருந்தோம். so இங்க பாருங்க chromosome 7ல பார்க்கும்போது first oneல 3 times repeat ஆயிருக்கு and next இதுல பார்க்கும்போது 4 times repeat ஆயிருக்கு. அந்த ஸ்பெசிஃபிக்கான சீக்வன்ஸ், அந்த ஷார்ட்டஸ்ட் சீக்வன்ஸ் வந்துட்டு இங்க 3 times repeat ஆயிருக்கு, இங்க 4 times repeat ஆயிருக்கு இந்த குரோமோசோம் நம்பர் 7. சரியா? ஆனா அதே பாருங்க இண்டிவிஜுவல் B ல பாருங்க இது எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆயிருக்கு. இது 11 times repeat ஆயிருக்கு and இது 9 times repeat ஆயிருக்கு. ஓகேவா? சோ இதுவெல்லாம் புரிஞ்சுதா?
நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது அந்த 0.1% இருக்கு இல்லையா, ஸோ அந்த டிஎன்ஏவை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அந்த டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸை வச்சு தான் நம்ம வந்து கிரிமினல்ஸை கண்டுபிடிக்க போறோம். அப்போ அந்த ரிப்பீட்ஸ் ஒவ்வொரு பர்சனுக்கும் எவ்வளோ தடவை ஆயிடுக்கு அப்படிங்கிறது நமக்கு கிளியரா தெரியணும். சரியா? ஸோ அது ஒவ்வொரு குரோமோசோம்ஸ்லையும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும். ஸோ இண்டிவிஜுவல் ஏல குரோமோசோம் 7ல பார்த்தோம் அப்படின்னா எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆயிருக்கு. அண்ட் அதே மாதிரி குரோமோசோம் நம்பர் 7ல பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த கேஸ் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் பில 11 and 9 டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆயிருக்கு. ஸோ ஒவ்வொரு குரோமோசோம்லையும் அந்தந்த மாதிரி இருக்கு. சரியா? ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் பாருங்க. ஸோ இதுல வந்து இந்த 1 and 2, ஸோ பேசிக்கலி வில் கெட் ஒன் செட் ஆஃப் குரோமோசோம் ஃப்ரம் த பேரண்ட்ஸ், ரைட்? ஸோ பேசிக்கலி வில் கெட் ஒன் செட் ஃப்ரம் த father and one from the mother. So அதுதான் அந்த A and B, அந்த 1 and 2 போட்டிருக்கிறது. 1 is from the father, 1 is from the mother. சரியா? Denaturation of DNA should be done because DNA is double standard. நம்ம அது single standard பண்றதுக்காக we'll do the denaturation. ஓகேவா? So இந்த இதுல the step is must, but we have to do the denaturation. Okay? So next, ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த சீனை கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, ஸோ இது வந்து நமக்கு கிரைம் சீன்ல இருந்து கிடைச்ச ஒரு சீக்வன்ஸ். சரியா? ஸோ இப்போ இந்த கிரைம் சீன்ல இருந்து கிடைச்ச சீக்வன்ஸோட இந்த ரெண்டு இண்டிவிஜுவல்ஸோட சீக்வன்ஸ் எது மேட்ச் ஆகுது, ஸோ எது மேட்ச் ஆகுதோ அவங்க தான் அந்த கிரிமினல். ஓகேவா? ஸோ இப்போ நீங்களே இந்த பிக்சர் பாருங்க. சி வந்து நமக்கு அந்த கிரைம் சீன்ல இருந்து கிடைச்ச ஒரு சீக்வன்ஸ். ஸோ இப்போ இதுல இண்டிவிஜுவல் ஏ ஓடது மேட்ச் ஆயிருக்கா இல்ல பி ஓடது மேட்ச் ஆயிருக்கா? ஸோ அதே மாதிரி அந்த நம்பர் ஆஃப் ரிப்பீட்ஸை வச்சு அதை அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. So chromosome number 7ல எடுத்துக்கிட்டா first it is 11 and next it has 9. So அது அந்தந்த ஆர்டர்ல அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு. ஸோ இங்க 1 2 3 அந்த நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் எவ்வளவு ரிப்பீட் ஆயிருக்குன்னு சொல்லிட்டு அரேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து கிரைம் சீன்ல இருந்து கிடைச்ச அந்த டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸ். ஸோ அதை வச்சு they have placed it in the agarose gel. ஸோ இதுல வந்து அது நீட்டா அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு. ஸோ நம்ம agarose gel எது யூஸ் பண்ணுவோம்? ஹையர் டென்சிட்டி இருக்கிறது மேல இருக்கும், லோவர் இது இருக்கிறது கீழே இருக்கும். ஸோ நம்பர் ஆஃப் ரிப்பீட்ஸை வச்சு இட் இஸ் அரேஞ்ச்ட். ஸோ இப்போ சியோட ஏ மேட்ச் ஆயிருக்கா பி மேட்ச் ஆயிருக்கா? So yes, clear? So இப்போ இதுல இருந்து A மேட்ச் ஆயிருக்காங்களா இல்ல B மேட்ச் ஆயிருக்காங்களா? So which is B. ஓகேவா? So இப்படிதான் வந்து the sequence will be arranged and criminals இப்படிதான் கண்டுபிடிப்பாங்க. ஓகேவா? ஓகேப்பா. So DNA fingerprinting புரிஞ்சிருச்சா? So if they ask you the steps, so steps நீட்டா எழுதுங்க. So first அந்த எப்படி அதை செப்பரேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நமக்கு தெரியணும். அதுல இருந்து அந்த VNTRs நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அண்ட் இந்த மாதிரி நம்ம சீக்வன்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணும்போது how it is matching. So இதுதான் வந்து மெயினா the thing which is followed. ஓகேவா? So next human genome project போலாமா? So அதுக்கு முன்னாடி let's check out the applications of DNA fingerprinting. So what is DNA fingerprinting? அந்த applications எல்லாம் என்னது? So which is forensic analysis la and also for the pedigree analysis. So இதுலலாம் வந்து DNA fingerprinting is used and also main for the conservation of wildlife. So endangered species லாம் நம்ம conserve பண்றதுக்காக it is used and also in the anthropological studies, that is basically the study of humans. ஓகேவா? So இந்த மாதிரி field எல்லாம் it is used. These are the main applications of fingerprinting. Yes, it is separated based on the number of repeats. Adha porthuna it is separate and the agarose gel place ஆயிருந்துச்சுல ஹரிகிஷோர், அதுல தான் அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும். எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் ரிப்பீட்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும். ஸோ ஹையர் நம்பர் ஆஃப் ரிப்பீட்ஸ் இருக்கிறது டாப்ல இருக்கும், லோவர் நம்பர் ஆஃப் ரிப்பீட்ஸ் இருக்கிறது கீழே இருக்கும். அதுவும் பேசிக்கா அது என்ன ரிப்பீட்ஸ், அதெல்லாம் அந்த ஷார்ட் சீக்வன்ஸ் நம்ம சொன்னோம்ல VNTRs, அந்த ரிப்பீட்ஸ். சரியா? புரிஞ்சுதா ஹரிகிஷோர்? Okay, so next we'll move on to Human Genome Project. So Human Genome Project was launched in the year 1990. Okay, and it was called as Mega Project. So in the subtopics,
ஸோ எல்லாம் மாலிகுலர் ஜெனடிக்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி படிச்சிருக்கீங்களா? ஸோ எக்ஸாம்ஸ்ல என்ன மாதிரி 5 மார்க்ஸ் வந்திருக்கு, இல்லை 2-3 மார்க்ஸ் ஏதாச்சும் இந்த சாப்டர்ஸ்ல இருந்து வந்திருக்கா? எஸ். Yes, Julia, it is right. It is taking almost 13 years to complete. So இந்த சாப்டர் இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் படிக்கிறீங்களா, இல்ல ஆல்ரெடி சூப்பர் கிளியர் in this topic? ஸோ எது புரியல கலையரசன்? ஸோ டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் டீட்டெயிலாக சொல்லியாச்சு. ஸோ அது எப்படி பண்ணுவாங்க, எதுக்காக பண்ணுவாங்க அப்படின்னு. And I tell you, don't skip this topic. ஸோ இந்த டாபிக்கை இப்பயே இந்த 1 hour படிச்சு முடிச்சிடலாம், ஓகேவா? பிகாஸ் யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் 5 மார்க் ஃப்ரம் திஸ் சாப்டர். ஸோ அந்த 5 மார்க்ஸ் எந்த இது வேணா வரலாம். ஸோ நம்ம இன்னைக்கு என்னென்ன டாபிக் பார்க்குறோமோ அது எல்லாமே சூப்பர் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் 1 hour ஸோ ஸ்டிக் டு இட். ஸோ இந்த யூனிட்டே நம்ம முடிச்சிடலாம், ஓகேவா? ஓகே, ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இன்னைக்கு நான் எடுக்கும்போது யூ லிசன், ஓகேவா? ஸோ பாருங்க, திரும்ப இந்த பிடிஎஃப் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் திரும்ப இன்னொருக்கா ரிவைஸ் பண்ணுங்க. தட் இஸ் டன், ஓகேவா? ஸோ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங்ல என்ன பண்ணுவாங்க நம்ம பார்த்தாச்சு. ஸோ அது எப்படி செப்பரேட் பண்றாங்க, என்னென்ன இன்வால்வ் ஆயிருக்கு நம்ம பார்த்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போறோம், ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட். ஸோ ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட் ஈஸியா இருக்கும், பாயிண்ட் வைஸ் தான் இருக்கும். ஸோ நம்ம ஹியூமன் ஜீனோம் இஸ் நத்திங் பட் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஜீன்ஸ் நம்ம பாடியில பிரசென்ட் ஆயிருக்கு அதை அவங்க கண்டுபிடிச்சு, ஸோ ஒவ்வொரு ஜீனும் அதோட ஃபங்க்ஷன் என்னென்ன, ஸோ குரோமோசோம்ஸ்ல ஒவ்வொரு குரோமோசோம்ல எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஜீன்ஸ் இருக்கு, ஸோ இதுல எதெல்லாம் கோட் பண்ணுது ப்ரோட்டீன்ஸ்க்கு, ஸோ இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தான் அவங்க கலெக்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட், ஓகேவா? Okay, so next it was called as mega project because it was a 13-year-old project. Sorry, 13 years அந்த ப்ராஜெக்ட் நடந்துச்சு, ஓகேவா? அண்ட் ஹியூமன் ஜீனோம்ல அப்ராக்சிமேட்லி எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் பேஸ் பேர்ஸ் இருந்துச்சு? 5 மார்க்ஸ் கேட்டா how many you want to write? Okay, so differentiate leading and lagging strand, coding strand, template strand கேட்டாங்க. Okay, so important questions PDF இருக்குப்பா. It is already there in the group. WhatsApp groupல இருந்தீங்கன்னா அந்த important questions அதுலயே இருக்கு. Yes, so 3 into 10 to the power base pairs present இருக்கு. So which led to the rapid development of bioinformatics. So bioinformaticsனா என்ன? So ஏதாச்சும் ஐடியா இருக்கா? So any idea? So basically human genome project ஓட main aim என்ன நம்ம இப்பதான் சொன்னோம். So which is to sequence all the base pairs. நம்ம DNA இருக்கக்கூடிய எல்லா base pairsயும் sequence பண்றது தான் இந்த ப்ராஜெக்டோட மெயின் எய்ம். ஆனா அது எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க? 1990ல ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க. அண்ட் எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் பேஸ் பேர்ஸ் இருக்கு? 3 into 10 to the power 9 பேஸ் பேர்ஸ் இருக்கு. அண்ட் ஆல்மோஸ்ட் இதுல ஒரு பேஸ் பேர் நம்ம சீக்வன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இட் வாஸ் காஸ்டிங் அரௌண்ட் $3, ஓகேவா? ஸோ ஒரு பேஸ் பேரை சீக்வன்ஸ் பண்றதுக்கு $3 ஸ்பெண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அப்போ டோட்டலா 3 into 10 to the power 9 பேஸ் பேர் சீக்வன்ஸ் பண்ண எவ்வளவு டாலர் ஸ்பெண்ட் பண்ணிருப்பாங்க? ஸோ எனி ஐடியா, எனி கெஸ்? ஓகே, ஸோ பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ்க்கு டீடைல் டெஃபினிஷன் ஆதித்யா வர்மன் கொடுத்துருக்காரு. ஓகே, ஸோ எஸ், ஸோ அப்போ கால்குலேட் பண்ணி பாருங்க இவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் பேஸ் பேர்ஸ்க்கு எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணிருப்பாங்கன்னு.
ஹாய். ஸோ மாலிகுலர் ஜெனடிக்ஸ் சாப்டர் படிச்சுட்டு இருக்கீங்களா? ஸோ இந்த சாப்டர் தான் நேற்று. ஹாய் எல்லாரும் ஹாய் சொல்லுங்க. மேம் வில் கம் வித் ஃபியூ மினிட்ஸ். ஓகே ஓகே சாரி. இப்போ கேக்குதா வாய்ஸ்? ஹாய் ஹாய். என்ன ஹாய் பலமா இருக்கு நிக்கில்? ஒரு ஐ போட்டா ஓகே ஓகேயா? ஹாய் குன்சி, ஹாய் கதீஜா, ஹாய் மீனா, ஹாய் கலையரசன், ஹாய் ஜேபி. ஓகே எஸ். ஸோ எல்லாம் மாலிகுலர் ஜெனடிக்ஸ் சாப்டர் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க. இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான சாப்டர். எஸ்டர்டே வந்து பாட்னி ஜெனடிக்ஸ் வந்து நம்ம படித்தோம். அதே மாதிரி இன்னைக்கு மார்னிங் ஜுவாலஜி ஜெனடிக்ஸ் சாப்டர். ஓகேயா? ஸோ இந்த 3 சாப்டரும் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அண்ட் வேரியேஷன் பார்த்தாச்சு. ஓகே ஹாய் ரமணா. ஸோ பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அண்ட் வேரியேஷன் பார்த்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் மாலிகுலர் ஜெனடிக்ஸ் எவல்யூஷன். ஸோ இந்த 3 சாப்டரும் ஆஃப்டர்நூனுக்குள்ளார படிச்சு முடிச்சிருங்க. ஓகேயா? ஆஃப்டர்நூனுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஹை வெயிட்டேஜ் சாப்டர் வந்து நம்ம பார்க்க போறோம். எஸ் ஓகே சரி. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கண்டிப்பா அதை வந்து கேளுங்க. ஓகே ஸோ வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. டவுட்ஸ் இருந்தா கண்டிப்பா நம்ம வந்து கிளாரிஃபை பண்ணலாம் எக்ஸாம்ஸ்க்கு முன்னாடி. ஸோ நாளைக்கு வந்து ஃபுல்லா ரிவிஷன் தான் பண்ணணும். இன்னைக்கே எல்லா சாப்டர்ஸும் முடிச்சா தான் நாளைக்கு ரிவிஷன் பண்ண முடியும். ஓகே ஸோ இட்ஸ் நாட் ஈஸி டு ரிவைஸ் ஆல் த சாப்டர்ஸ். ஸோ இன்னைக்கே எல்லாத்தையும் படிச்சு முடிச்சு ஓகே இஃப் யூ ஆர் குட் எனஃப் இன்னைக்கு ஈவினிங்ல இருந்து ரிவிஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இட்ஸ் சோ பெட்டர். பிகாஸ் நாளைக்கு நம்ம டயக்ராம்ஸ் 1 மார்க் டிஸ்கஷன் தான் பண்ண போறோம். ஓகேயா? ஸோ இன்னைக்கே முடிக்கிறது இட்ஸ் வெரி வெரி பெஸ்ட். இட்ஸ் வெரி வெரி குட். ஓகேயா? எஸ். ஸோ இன்னைக்கு எல்லா சாப்டர்ஸும் முடிச்சிருங்க. ஸோ மேம் வில் கண்டினியூ தி மாலிகுலர் ஜெனடிக்ஸ் சாப்டர். So yes, human genome project புரிஞ்சுதா? பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் என்னன்னு புரிஞ்சிடுச்சா? ஸோ எந்த டிஎன்ஏ அப்போ திரும்ப டீச் பண்றது? So yes. Okay. So next, what are the goals of Human Genome Project? So Human Genome Project ஓட ஒரு மெயின் கோல் என்னவா இருந்துச்சு? Applications of fingerprinting teach பண்ணுங்க. Okay fine. So we'll go ahead. So first Human Genome Project முடிச்சிட்டு திரும்ப we'll go for applications. Okay வா? Yes. So what is the goal of Human Genome Project? So first நம்ம Human Genome Project எதுக்காக பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. So அப்ப அதுலயே தெரிஞ்சிருக்கும் what is the main goal of the project. Yes. So first to identify all the genes. So நம்ம human DNA ல இருக்கக்கூடிய எல்லா ஜீன்ஸையும் ஐடென்டிஃபை பண்றது தான் இதோட மெயின் கோலா இருந்துச்சு. So almost எவ்வளவு ஜீன்ஸ் இருந்திருக்கு? So 30,000 genes. ஓகேவா? And the sequence determination of 3 million base pairs. ஓகே ஸோ எல்லா அந்த பேஸ் பேஸோட சீக்வன்ஸ் எல்லாமே டிட்டர்மைன் பண்ணணும். அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் என்னென்ன ஜீன்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறது நம்ம டிஎன்ஏல இருக்கக்கூடிய எல்லா ஜீன்ஸும் கண்டுபிடிக்கணும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் டு ஸ்டோர். ஸோ இப்போ நம்ம எல்லாமே கண்டுபிடிச்சி வச்சாச்சு. ஸோ அதெல்லாம் என்ன பண்ணணும்? வி ஹேவ் டு ஸ்டோர் இட் ரைட். இட் ஷுட் பி ஸ்டோர்ட் இன் த டேட்டா பேசஸ். எஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் வி ஹேவ் டு இம்ப்ரூவ் த டூல்ஸ் ஃபார் த அனலைசிஸ். அந்த டேட்டாவெல்லாம் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சாச்சு. ஸோ திரும்ப நம்ம அனலைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா வி நீட் த இம்ப்ரூவ்டு டூல்ஸ் ரைட். So improved tools for data analysis. And next we have to transfer the related technologies to other sectors. So நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஸோ வேற ஏதாச்சும் for further reference we need to refer அப்படின்னா it should be transferred to the other sectors like industries. And so இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட்லாம் நம்ம பண்ணும்போது there will be many issues. ஓகேவா? ஸோ லைக் எத்திக்கல் இஷ்யூஸ் வரலாம், லீகல் இஷ்யூஸ் வரலாம், சோஷியல் இஷ்யூஸ் வரலாம். ஸோ அதெல்லாம் அட்ரஸ் பண்றதுக்கும் they have a separate ஒரு கமிட்டி மாதிரி வச்சிருந்தாங்க. ஸோ தே வேர் அட்ரஸிங் த இஷ்யூஸ். ஓகே எஸ் டு அட்ரஸ் ஆல் த எத்திக்கல், லீகல் அண்ட் த சோஷியல் இஷ்யூஸ். ஸோ அதுக்கும் ஒரு தனி கம்யூனிட்டி லைக் ஒரு கமிட்டி இருந்துச்சு. ஓகே ஸோ கிளியர்? ஸோ புரிஞ்சிச்சா? ஸோ கோல்ஸ்ன்னு கேட்டா ஸோ மென்ஷன் ஆல் த 6 பாயிண்ட்ஸ். ஸோ ஈஸியா இந்த மாதிரி 6 பாயிண்ட்ஸ் கோல்ஸ் மட்டுமே கூட தனியாக 5 மார்க்ஸ்ல வரலாம். ஸோ 5 மார்க்ஸ்ல வந்துச்சு அப்படின்னா இந்த 6 பாயிண்ட்ஸ் எழுதினாலே போதும். ஓகேவா?
So yes, so next methodologies. So what are the two methodologies? So என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணாங்க இந்த சீக்வன்ஸ் பண்றதுக்காக? So DNA ல ரெண்டு பார்ட் இருக்கு தெரியும் இல்லையா? So we have a coding part and the non-coding part, right? No. So important question. Start பண்ணுங்க, அதுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. Then you have to read book back questions பாருங்க. book inside questions நம்ம கவர் பண்றது எல்லாமே mostly book inside நிறைய கவர் ஆயிருக்கு. So இதுல மிஸ் அவுட் ஆன டாபிக்ஸ் எல்லாமே திரும்ப you have to revise. So tomorrow you have a full day to revise. Applications will do it pa, wait. So methodologies அப்படிங்கும்போது we have two methodologies. So DNA ல ரெண்டு பார்ட் இருக்கு இல்லையா? So we have the coding and the non-coding part இல்லையா? So what are the coding parts? Coding and the non-coding parts. So நம்ம இதுல என்ன சொல்லுவோம்? We have some specific names, right? Yes. DNA ல ரெண்டு பார்ட் இருக்கு இல்லையா? கோடிங் போர்ஷனும் இருக்கு, நான் கோடிங் போர்ஷனும் இருக்கு. Yes, Katija is right. So which is exons and introns. So coding part exona இல்ல non coding part exona? So Katija answer பண்றீங்களா? So yes, Divishri, which is called as coding part, is Prithvi இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்க. Which is called as coding part? Okay, so second midterm la salient features மட்டும் கேட்டிருந்தாங்க. Okay, but methodologies important தான். So அதுதான் சொன்னது, நம்ம first DNA fingerprintingலயும் எல்லாமே கவர் பண்ணிருக்கோம் and human genome projectலயும் எல்லாமே கவர் பண்ணலாம். So we'll start with the goals, methodologies. Yes, coding is called as exons and non-coding is called as introns. So அப்ப the introns நம்ம எப்படி remove பண்ணுவோம்? So how will we remove the introns and non-coding parts? Non-coding parts நம்ம எப்படி remove பண்ணுவோம்? So Katija, how it is removed? Yes, Meena, it is not slicing, it is splicing. Okay, va? So splicing மூலமா will remove it. Okay, so express sequence tags என்ன பண்ணாங்க? They have sequenced only the okay, so by using RNA, so express sequence tags la பாத்தோம் அப்படினா what it is done? So அதுல வந்துட்டு they have planned to sequence only the coding part. Okay, va? So only coding part. So next sequence annotation la. So sequence annotation la coding and the non-coding part ரெண்டுமே sequence பண்ணலாம் அப்படின்னு பிளான் இருந்துச்சு. And கடைசியா எதை implement பண்ணாங்க? Sequence annotations தான். So basically they have sequenced both the coding and the non-coding portion. சரியா? Okay. So next salient features பாப்போமா? Yes. And salient features பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி how it is sequenced? So first to sequence the entire DNA என்னென்ன steps எல்லாம் பண்ணுவாங்க? Yes, which is the blind approach in sense they have sequenced both coding and the non-coding portion of the DNA. So இப்போ இந்த DNA வை நம்ம sequence பண்ணணும் அப்படின்னா first என்ன பண்ணணும்? DNA has to be taken. So DNA, so அதே steps தான். DNA was extracted and it was cut into fragments. Extracted and it is cut into fragments. Okay, va? And how it is cut? Which enzyme is involved in cutting the DNA fragments? Shotgun sequence. So shotgun sequence நம்ம என்ன வரல. So that is in the last. So அதுக்கு முன்னாடி steps எல்லாம் பார்த்துட்டு போலாம். So we'll start. First DNA நமக்கு வேணும். So DNA வந்து நம்ம extract பண்ணியாச்சு. So ஏதோ ஒரு from the sample we have taken the DNA. Okay. So DNA எடுத்தாச்சு. So we have to cut it to fragments with the help of restriction enzymes. Right? Yes. Okay. So restriction enzymes மூலமா நம்ம cut பண்ணியாச்சு. Then we'll get the fragments. Okay. So இந்த fragments நம்ம என்ன பண்ணணும்? Sequence பண்ணணும். And அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இதுல ஒரு சில steps எல்லாம் பண்ணணும். இல்லையா? So it should be cloned. So after fragments, the fragments கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த sequence பண்ணணும். ஆனா sequence பண்றதுக்கு முன்னாடி we have to do one more step called cloning. So இப்போ இதுல cloning நம்ம எப்படி பண்ணுவோம்? So how the cloning is done? Any idea? Before sequencing, we have to do cloning. So how cloning is done? So cloning help பண்ணக்கூடிய vectors and host. என்னென்ன? So what are the vectors and host? So yes, right, Julia, which is BAC and YAC. So what are those vectors? Okay, so full form in a BAC and YAC.
So yes, bacterial artificial chromosomes and yeast artificial chromosomes. So those two were used as a vectors. BAC and YAC. And host எது யூஸ் பண்ணாங்க, which is basically bacteria and the yeast. Bacteria and the yeast. Okay, va? Yes, bacterial artificial chromosome and yeast artificial chromosome and host இது ரெண்டு யூஸ் பண்ணாங்க. So with the help of vector என்ன ஆகும், அந்த DNA it starts multiplying. So cloning நடந்துருச்சு. So it was introduced with the help of into the vector. So host. So இப்போ host replicate பண்ணும்போது, host DNA replicate பண்ணும்போது நம்ம introduce பண்ண அந்த DNAவும் replicate ஆக ஆரம்பிச்சிரும். நம்ம பயோடெக்னாலஜில பார்த்த அதே principle and concept தான் இதே இங்க நம்ம பார்க்கிறதும். ஓகேவா? So next, so it is introduced into the host. So with the help of vectors and the vectors மூலமா நம்ம hostல introduce பண்ணி அது replicate ஆக ஆரம்பிச்சிரும். ஓகேவா? So after that we will sequence it. So sequencing that is done with the help of whose method? So specific ஆன ஒரு person name இருக்கு இல்லையா? So நிக்கில் இப்ப சொல்லுங்க, மோனிஷ் நிக்கில். So யார் வந்து அதை sequence பண்ணாங்க? So which method was used? Shotgun method. அதுக்கப்புறம் வந்துச்சு, yes, Julia is right. So which is Frederick Sanger's method. So Sanger's method மூலமா they are sequenced the DNA. Okay, yes, right. Okay, so clear, which is the Sanger's method. Okay papa, clear ah? So methodologies பார்த்தாச்சு, goals பார்த்தாச்சு. So அது எப்படி கட் பண்ணி how to sequence ன்னு பார்த்தாச்சு. So next we'll move to the salient features, which is very very important. Okay வா? So salient features 2 marks, 3 marks, 5 marks எதுல வேணா கேட்கலாம். Okay, so first point, and what is the main feature? So human genome ல எவ்வளவு base pairs இருந்துச்சு? That is 3164.7 million base pairs present ஆயிருந்துச்சு. Okay வா? Almost 3 billion, 3.1 billion base pairs இருந்துச்சு. Okay, and next average ஒரு gene it consists of எவ்வளவு number of bases இருந்துச்சு? It consists of ஒரு ஜீன்ல 3000 bases present ஆயிருச்சு. So human genome அப்படி நம்ம சொல்லும்போது ஒரு ஆர்கானிசம்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா ஜீன்ஸையும் டுகெதரா நம்ம சொல்றோம். அப்ப ஜீன் அப்படிங்கும்போது ஒரு ஸ்பெசிபிக் ஜீன்ல எவ்வளவு bases இருந்திருக்கு? 3000 bases இருக்கு. ஓகேவா? Your data pack is about to finish. So but ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான சாப்டர் பார்த்துட்டு இருக்கோம், ரீசார்ஜ் பண்ணிட்டு வாங்க. So next, எவ்வளவு number of genes இருக்கு ஜீனோம்ல டோட்டலா? Almost 35,000 to 40,000 genes. So first pointல நம்ம base pairs சொல்லிருக்கோம். Next ஒரு ஜீனுக்கு எவ்வளவு base இருக்குன்னு பார்த்திருக்கோம். And அடுத்த பாயிண்ட் நம்ம ஜீனோம்ல எவ்வளவு genes இருக்குன்னு பார்த்திருக்கோம். சரியா? Okay, and next, so இவ்ளோ genes இருந்தாலுமே நமக்கு அதுல 50% of the genes ஓட function வந்து it is not known till now. Even அந்த ப்ராஜெக்ட்ல வந்து நம்ம பார்த்திருந்தாலுமே 50% of the genes ஓட function is not clear till now. Okay, so next என்னது? So அதோட functions தெரியலன்னு சொல்லியாச்சு. So gene it codes for proteins. So அதுலயுமே வந்து less than 2%, நம்ம whole genomeல less than 2% மட்டும் தான் is coding for proteins. Okay, and the repeated sequence it makes up the human genome. So next chromosome number 1 எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதுல basically எவ்வளவு number of genes இருக்கு? So we have 2968 genes, whereas chromosome Y ல பார்த்தோம் அப்படின்னா we have 231 gene. So இதுல larger number of chromosomes எதுல present ஆயிருக்கு? Larger number of genes, many genes are seen in chromosome number 1 and chromosome number Y ல ரொம்ப less number of genes present ஆயிருக்கு. And one more thing, இது வந்து நம்ம ஒரு 13-year-old ப்ராஜெக்ட்னு சொன்னோம், எப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னு சொன்னோம். ஸோ இப்போ 13-year-old அப்படின்னா இந்த ப்ராஜெக்ட் அப்போ எப்போ கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கணும்? ஸோ ஐஷா 5 marksல கேட்டாங்க, you have to write all the points. அவங்க ஸ்பெசிஃபிக்கா வந்து write any 5ன்னு கொடுத்தா மட்டும் you write 5 points, இல்லைன்னா you have to write down all the points. எஸ் கத்திஜா, அப்போ வந்து 1919ல ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு, 2000 லைக் 13-year ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னா 2003ல கம்ப்ளீட் ஆகணும். பட் இந்த ப்ராஜெக்ட் 2003ல கம்ப்ளீட் ஆச்சா? It was actually completed in 2006 because இந்த குரோமோசோம் நம்பர் 1ல நிறைய ஜீன்ஸ் இருக்கனால அதை சீக்வென்ஸ் பண்ண இன்னும் டைம் எடுத்துச்சு. ஸோ அதனால இந்த ப்ராஜெக்ட் ஆக்சுவலி கம்ப்ளீட்டட் இந்த இயர் 2006. ஓகேவா? Yes, it was completed in May 2006. Okay, va? And which is the largest human gene?
Yes, which is the largest human gene? So the gene பேர் என்ன and அதுல எவ்வளவு number of bases இருந்துச்சு? Bases. So which is the largest gene? Human gene. Human gene. Yes, right. Which is dystrophin. So dystrophin தான் இருக்கிறதுலே largest gene and அதுல எவ்வளவு number of bases இருந்துச்சு? So dystrophin. So which has 2.4 million bases. So on the gene la evlo bases irukku, that's why we call it as largest gene, human gene. Okay, so yes, and last another 1.4 million location has SNPs. So what is that SNP? So SNP na another single nucleotide polymorphism. So what is SNPs? So SNPs na enna solunga. So hi Lakshara. So 1.4 million locations la SNPs present ஆயிருந்துச்சு. So what is SNP? So yes, Aisha, Katija, Nikhil, Monish. Julia, yes, which is single nucleotide polymorphism. So the single nucleotide na enna தெரிஞ்சு. Polymorphism na என்னது? Multiple forms. சரியா? அதாவது ஒரு base difference இருக்க மாதிரி நிறைய sequences இருக்கு. So basically if we take AA TT CG, so இது ஒரு sequence. அடுத்த sequence அப்ப எப்படி இருக்கும்? TT CG. So இங்க வந்துட்டு there be C. So அடுத்து so A TT CG அப்படிங்கும்போது இங்க G. So இந்த மாதிரி ஒரு base difference இருக்கிற மாதிரி நம்ம பாடியில எவ்வளவு இடத்துல இருக்கு? 1.4 million லொகேஷன்ஸ்ல இந்த மாதிரி ஒரு பேஸ் டிஃபரன்ஸ் இருக்க மாதிரி சீக்வென்சஸ் பிரசன்ட் ஆயிருக்கு. ஓகேவா? சோ SNPs னா என்னன்னு புரிஞ்சிருச்சா? ஒரு பேஸ் மட்டும் டிஃபர் ஆகுற மாதிரி we have so many sequences. அதாவது 1.4 million லொகேஷன்ஸ்ல இந்த மாதிரி ஒரு பேஸ் டிஃபரன்ஸ் இருக்கக்கூடிய சீக்வென்ஸ் பிரசன்ட் ஆயிருக்கு. கிளியர்? சோ SNPs னா என்னன்னு கிளியரா புரிஞ்சிருச்சா? ஓகே, கிளியர். சோ அப்போ salient features of human genome project டோட்டலா புரிஞ்சிருச்சா? So human genome project எப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க, அவங்க என்ன மெத்தடாலஜி யூஸ் பண்ணாங்க, so எப்படி அதை சீக்வென்ஸ் பண்ணிருக்காங்க, என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னு பார்த்திருக்கோம், and what are the main salient features of human genome project டோட்டலா டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். So clear-ஆ? Okay, so next question போலாமா? Yes, lac operon. So what is lac operon? So what is lac operon? First operon na enna solunga and what is lac in that? So yes, what is lac? So lac is lactose. Okay, fine. So operon na enna? So who gave that method? Jacob and Monod. So what is operon? So operon kona definition solunga, which is an important 2-mark question. Yes, it is basically the cluster of genes. So yes, okay. So lac operon அப்படிங்கிறது basically like bacterium like E. coli ல பார்த்தோம் அப்படின்னா if it is lactose if it is consumed அப்படின்னா எப்படி வந்து அது மெட்டபாலைஸ் ஆகும் அதை தான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகே, ஸோ இப்போ லாக்டோஸ் E. coli ல எப்படி மெட்டபாலைஸ் ஆக போகுது அதை தான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ வில் டேக் அ ஷார்ட் ஸ்டாண்ட் ஆஃப் RNA. Yes, cluster of genes with related functions so that we call it as so what are the specific genes? So மூணு genes இருக்கு இல்லையா? What are the structural genes? இங்க என்னென்ன structural genes present இருக்கு, என்னென்ன sites இருக்கு, what does the P represent, I represent and O?
ஸோ அது தெரிஞ்சாதான் நம்ம நெக்ஸ்ட் அந்த ப்ராசஸே பார்க்க முடியும் இல்லையா. ஸோ விச் என்சைம் இஸ் இன்வால்வ், ஸோ நானே அண்டர்லைன் பண்ணிடுறேன் எந்த என்சைம் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு. 11 AM மென்டியா இல்லையேப்பா, 12க்கு தான், 12:30க்கு தான் மென்டி. 12 to 12:30 will see menti. So lac open on முடிச்சிட்டா will move. So basically what are the structural genes seen? Okay, so this P represents the promoter site. Okay va, and I அப்படிங்கிறது என்ன, what is I in this? Yes, which is repressor protein. Okay va, repressor இல்ல regulator அப்படின்னு சொல்லுவோம். So repressor gene. So இந்த gene என்ன பண்ணும், if it undergoes transcription will get mRNA and through translation process will get a protein. Right, so அப்ப அந்த repressor protein என்ன நடக்கும், and see lac operon ரெண்டு மோட்ல ஃபங்க்ஷன் ஆகும், that is on mode and off mode. so அந்த off mode தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் சரியா, that is in the absence of inducer. Okay, so yes it is inhibitor, and next inhibitor nu sollalam illa repressor nu sollalam. so இந்த protein repressor protein operator site oda bind ஆயிடும். அப்ப இந்த RNA polymerase நால function ஆக முடியாது. so இந்த RNA polymerase is supposed to bind to the promoter site, so அது அப்படியே மூவ் ஆயிட்டே இருக்கும். so அப்போ இந்த மீடியம்ல வந்துட்டு லாக்டோஸ் இல்ல, இங்க இன்டியூசர் அப்படிங்கிறது என்னன்னா லாக்டோஸ். இப்ப லாக்டோஸ் இல்ல அப்படின்னா என்ன நடக்கும் அதை தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் சரியா. So structural genes are Z, Y and A. இந்த Z, Y and A எப்போ function ஆகும், only if there is lactose. So lactose இல்ல, so இந்த transcription translation process எல்லாமே என்னது, energy consume பண்ணக்கூடிய process. so இப்போ இங்க lactose இல்ல அப்படிங்கும்போது why this genes have to waste its energy, so எந்த எனர்ஜியுமே waste ஆகவே இல்லை. so there is no further process. lactose is not like it is not needed அப்படின்னு இல்லை. so instead of like normal glucose இல்லாம lactose consume ஆச்சு அப்படின்னா அது எப்படி மெட்டபாலைஸ் ஆகும் அதுதான் we are going to see சரியா. okay, so அப்போ this repressor protein went and bind to the operator site. so RNA polymerase நால further move ஆக முடியாது. so there is no further, அதாவது transcription and translation of structural gene is not seen. இது வந்து in the absence of inducer. so there is in the mediumல there is no lactose, but once அந்த lactose இந்த mediumல enter ஆயிடுச்சு, so இதுதான் அந்த inducer அப்படிங்கும்போது which is the lactose. இது வந்து நார்மலா E. coliல நடக்கக்கூடிய மெட்டபாலிசம் சரியா. so next இந்த லாக்டோஸ் வந்து மீடியம்ல என்டர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா so அதே மாதிரி அந்த ஐஜீன் என்ன பண்ணுது, டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ப்ராசஸ் அண்டர்கோ பண்ணி will get a repressor protein. and இப்போ இந்த மீடியம்ல என்ன பிரசன்ட் ஆயிருக்கு, லாக்டோஸ் இருக்கு. அப்ப லாக்டோஸ் என்ன பண்ணும், so லாக்டோஸ்ல வந்து ஒரு சில மாலிக்யூல்ஸ் வந்து it will convert into allolactose form சரியா. so இன்னொரு important thing which will convert into allolactose form. so இந்த allolactose என்ன பண்ணும், it will go and bind with the repressor protein. so இப்போ என்னாச்சு, இந்த repressor protein இருக்கு இல்லையா, இதுக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு, ஒன்னா allolactoseோட பைண்ட் ஆகணும் இல்ல ஆபரேட்டரோட பைண்ட் ஆகணும். ஆனா allolactose medium குள்ள வந்துருச்சு அப்படின்னா so directly it will pull the repressor protein. so repressor protein டைரக்டா வந்து allolactoseோட தான் பைண்ட் ஆகும், ஆபரேட்டர் சைட்க்கு போகாது. ஓகேவா, so இதுவெல்லாம் கிளியரா. so மீடியம், so அதாவது இன்டியூசர் இல்ல, நார்மலா ஒரு மெக்கானிசம் நடக்குதுன்னா E. coliல அப்படிதான் நடக்கும். so RNA polymerase இருக்கு, ஆபரேட்டர் சைட்ல வந்து அந்த repressor protein bind ஆச்சு. so there is no further process of structural genes which is Z, Y and A. ஓகேவா, கிளியர். அடுத்து அதே மீடியம்ல வந்து அந்த செல்குள்ள வந்துட்டு லாக்டோஸ் என்டர் ஆகுது. அண்ட் இன்னொரு விஷயம், லாக்டோஸ் எப்படி வந்து how it will enter the cell, so how it is entering, so with the help of some ஏதோ ஒரு என்சைம் மூலமா தான் வந்து அது உள்ள வரணும். so டைரக்டா எப்படி உள்ள வர முடியும் செல்குள்ள லாக்டோஸ், so இன்டியூசர் உள்ள வரணும் அப்படின்னா which is that specific thing which is required. so Julia, yes channel, it is right, it is permease. ஓகேவா, and basically இப்போ இங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா ZYA ல if it undergoes transcription translation ஆனா நமக்கு அந்த என்சைம்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கும். இங்க அந்த ப்ராசஸ்லாம் நடக்கவே இல்லை. அப்போ permease எங்க இருந்து வந்துச்சு, டயக்ராம் இந்த சாப்டர் இந்த क्वेश्चन கேட்டா கண்டிப்பா டிரா பண்ணிருக்கணும். எஸ்,
So permease, galactosidase இது எல்லாமே ஓகே. So when the structural genes undergo differentiation இதெல்லாம் ஃபார்ம் ஆகும். இப்பதான் இந்த differentiation ஆகவே இல்லையே. So differentiation ஆனாதான் நமக்கு அது கிடைக்கும். அதுக்கு முன்னாடியே permease மூலமா எப்படி லாக்டோஸ் உள்ள வந்துச்சு? எஸ் ஜெனல். எஸ் ஜூலியா, பீட்டா கேலக்டோசிடஸ், ஸோ எவ்ரிதிங் இஸ் ஃபைன். ஸோ கொஸ்டின் என்னன்னா, எப்படி வந்து அந்த லாக்டோஸ் உள்ள வந்திருக்கும்? பெர்மியஸ் இருந்தாதான் உள்ள வரும்னு சொல்லியிருக்கோம். அப்போ பெர்மியஸ் என்ன ஃபார்ம் ஆகவே இல்லை, இங்க எப்படி உள்ள வந்துச்சு? இந்த மாதிரி கஷ்டமான கொஸ்டின்லாம் கேட்காதீங்க மேம், தெரியாது இல்லையா? ஸோ தெரியுமா தெரியாதா? நோ நோ நோ, இட்ஸ் நாட் RNA பாலிமரேஸ். RNA பாலிமரேஸ் அது தனியாக ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ நமக்கு பெர்மியேஸ் தான் வேணும் செல்குள்ள வரணும் அப்படின்னா. எப்படி வந்துச்சு? ஹைட்ரோலைசிஸ் ஆஃப் டைசாக்ரைட். ஸோ ஜூலியா தெரிஞ்ச ஆன்சர்ஸ்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ பேசிக்கலி செல்ஸ்ல ஒரு லிட்டில் அமௌண்ட் ஆஃப் பெர்மியேஸ் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கும். ஸோ வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் தட் இந்த லாக்டோஸ் வந்து இட் வில் என்டர் இன் டு த செல். ஸோ அந்த லாக்டோஸ் ஆலோலாக்டோஸ் ஃபார்ம்லேயும் வரும், நார்மல் லாக்டோஸ் ஃபார்ம்லேயும் வரும். ஸோ ஆலோலாக்டோஸ் உள்ள வந்த உடனேயுமே இந்த ரெப்ரஸார் புரோட்டீன் இட் வில் கோ அண்ட் பைண்ட் வித் த ஆலோலாக்டோஸ். ஓகேவா? அப்போ என்ன ஆகும்? RNA பாலிமரேஸ் இட் இஸ் ஸ்லைடிங் ஓவர். ஸோ தேர் வில் பி transcription and translation of the 3 structural genes Z, Y and A. ஸோ அதுலேருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? லாக் mRNA ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ அந்த லாக் mRNA Z will synthesize beta galactosidase and Y வந்து permease and A வந்து trans-acetylase. ஓகேவா? ஸோ டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் டிரான்ஸ்லேஷன் ப்ராசஸ் நடந்து இந்த இந்த லாக்டோஸ் வந்து இட் இஸ் டோட்டலி broken down. ஸோ இந்த ப்ராசஸ் அப்படியே கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும். இது இப்போதான் ஆன் மோடுக்கு வந்திருக்கு. ஓகேவா? ஸோ அப்போ இந்த லாக்டோஸ் என்னவா, how it will be broken down? Yes, it will be broken down into glucose and galactose. Okay? So in the lactose, it is broken down into glucose and galactose. Okay va? So சொல்லுங்க ஜூலியா, என்ன டவுட்? ஓகே. ஸோ சி லாக் ஓப்பரான்னா என்ன? பேசிக்கலி ஓப்பரான்னா என்னன்னு சொல்லியாச்சு. இட் இஸ் அ குரூப் ஆஃப் ஜீன்ஸ் அப்படின்லாம் சொல்லியாச்சு. ஸோ லாக்டோஸ் வந்து ஹவு இட் இஸ் மெட்டபாலைஸ். ஸோ ஜீன்ஸ்ல இது எல்லாமே ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் நடக்கணும் இல்லையா? ஸோ இப்போ ஈக்குவலில் இது எப்படி வந்து ஆப்ரேட் ஆகும் அப்படின்னு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ பேசிக்கலி அந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஜீன் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வி ஹாவ் லைக் P site அப்படிங்கிறது இஸ் a promoter. I is nothing but the repressor gene இல்ல regulatory gene ன்னு சொல்லுவோம். And what is the P? Again ஒரு promoter gene present இருக்கு. And we have the operator site and remaining வந்து இந்த ZYA அப்படிங்கிறது structural genes. So இந்த மாதிரி தான் பேசிக்கா அந்த இது present ஆயிருக்கும். ஓகேவா? டெம்ப்ளேட். And next, so RNA polymerase தான் என்ன பண்ணும்? இந்த process, protein synthesis process start பண்றதுக்கு we need an enzyme இல்லையா? So RNA polymerase நமக்கு வேணும். இந்த RNA polymerase வந்து when it is binding to the promoter site, so again it has to slide through. சரியா? so the reaction full complete ஆகணும் அப்படின்னா it has to slide through. so first நம்ம வந்து இந்த லாக் ஓப்பரண்ட் ரெண்டு தெரிஞ்சுக்கணும். ஆஃப் மோட்லயும் இருக்கும், ஆன் மோட்லயும் இருக்கும். so first ஆஃப் மோட்ல அது எப்படி இருக்கு? சரியா? ஆஃப் மோட்ல எப்படி இருக்கு? RNA polymerase promoter siteல bind ஆயாச்சு. so எப்பயும் போல இந்த I என்ன பண்ணுது? it is undergoing transcription and translation. so we'll get a repressor. finally இது repressor protein. So at the end of the central dogma தெரியும் இல்லையா, information pass ஆகுது, DNA self replication undergo பண்ணும், transcription will get the mRNA translation நடந்து will get the protein. so இப்படி தான் அந்த ஸ்டெப் நடந்துட்டு இருக்கு. and அப்போ அதே மாதிரி நமக்கு ரெப்ரஸார் புரோட்டீன் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. and இந்த ரெப்ரஸார் புரோட்டீன் ஃபார்ம் ஆன உடனே என்ன பண்ணுவோம்? it will go and bind to the operator site. இங்க வந்து பைண்ட் ஆயிடுச்சு. அப்ப RNA polymerase எப்படி மூவ் ஆகும்? it cannot move. and also இங்க வந்து there is no lactose, நார்மலா குளுக்கோஸ் அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை. there is no movement. ஓகேவா? ஸோ அப்போ இந்த 3 ஸ்ட்ரக்சரல் ஜீன்ஸ்க்குமான வேலையே எதுவுமே இல்லை. இதுதான் அந்த ஆஃப் மோட். ஸோ இன்டியூசர், அதாவது இந்த ஜீன் வந்து இட் இஸ் நாட் ஃபங்க்ஷனிங். ஓப்பரான் இஸ் இன் ஆஃப் மோட். சரியா? அந்த ப்ரோட்டீன் போய் பைண்ட் ஆச்சு, எந்த ஒரு ஃபர்தர் ப்ராசஸும் நடக்கல. பிகாஸ் எக்ஸ்டர்னலா எந்த ஒரு இன்டியூசருமே இல்லை.
அண்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன ஆகுது, ஆர்என்ஏ பாலிமரேஸ் அதாவது இன்டியூசர் வந்து உள்ள வருது. ஸோ இங்க இன்டியூசர் அப்படிங்கிறது என்ன, அதுதான் நம்மளுடைய மெயினான லாக்டோஸ். அந்த லாக்டோஸ் வந்து உள்ள வரணும், செல்குள்ள வரணும், இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் எல்லாம் நடக்கணும் அப்படின்னா we need a specific enzyme called permease. Permease actually is synthesized by which structural gene? Y. ஆனா இங்க Y வந்துட்டு has not undergone any process. பட் நார்மலாவே செல்லுல லிட்டில் அமௌண்ட் ஆஃப் பெர்மியேஸ் பிரசன்டா இருக்கும். ஸோ அதோட ஹெல்ப் மூலமா லாக்டோஸ் வந்து மீடியம்குள்ள வந்துருச்சு, செல்குள்ள வந்துருச்சு. அப்போ அந்த லாக்டோஸ் வந்து 2 ஃபார்ம்ல வரும்னு சொல்லியிருக்கோம். ஆலோலாக்டோஸ் ஃபார்ம்லயும் வரும், நார்மல் லாக்டோஸ் ஃபார்ம்லயும் வரும். அப்போ அதே மாதிரி இந்த ஐ என்ன பண்ணுது, ஐ இஸ் அண்டர்கோயிங், ஐஜின் இஸ் அண்டர்கோயிங் ஃபர்தர் ப்ராசஸ் அண்ட் ப்ரோட்டீன் நமக்கு ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ ப்ரோட்டீன் வந்து யோசிக்குது லைக் வேர் டு பைண்ட் அப்படின்ட்டு. அப்போ வந்து ஆப்ரேட்டர் சைட்க்கு போகுமா இல்ல ஆலோலாக்டோஸோட போகுமா, ஆலோலாக்டோஸோட தான் போகும். ஸோ அப்போ என்ன ஆயிடுச்சு, இங்க வந்து இந்த ஸ்பேஸ் வந்து நமக்கு ஃப்ரீ ஆயிடுச்சு. அப்போ ஆர்என்ஏ பாலிமரேஸ் ஈஸியா ஸ்லைட் ஆகலாம் அண்ட் லாக்டோஸ் மீடியம்ல இருக்கு, ஃபர்தர் ப்ராசஸ் எல்லாம் நடக்குது. ZYA அப்படிங்கிற இந்த 3 ஸ்ட்ரக்சரல் ஜீன்ஸ்மே இட் இஸ் அண்டர்கோயிங் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன். ஒரு லாக் mRNA கிடைக்கும் பிகாஸ் லாக்டோஸ் தான் இங்க மெட்டபாலைஸ் ஆயிட்டு இருக்கு. ஸோ ஃப்ரம் தட் வில் கெட் அதர் ப்ரோட்டீன்ஸ். சரியா? என்சைம்ஸ் வந்து கண்டிப்பா இருக்கும்பா. சி இப்ப புரியுதா, லாக் ஓப்பரான்ல ஆலோலாக்டோஸ் மீடியம்குள்ள வந்துருச்சு. ஸோ ரெப்ரஸார் புரோட்டீன் அங்க இருக்கு. அப்ப ஆலோலாக்டோஸ் என்ன பண்ணுது, ஸோ ரெப்ரஸார் புரோட்டீன் என்ன பண்ணுது, இட் இஸ் பைண்டிங் வித் ஆலோலாக்டோஸ். இதுல கிளியரா? லாக் ஓப்பரான் ஆன் மோட்ல இருக்கும்போது, ஸோ திஸ் இஸ் இந்த ஆன் மோட். ஸோ எஸ் கிளியர், இப்போ கிளியரா லாக் ஓப்பரான் எப்படி ஆப்ரேட்டர் ஆகுதுன்னு? ஸோ இது வந்து ஆன் மோட்ல பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஆலோலாக்டோஸோட ரெப்ரஸார் புரோட்டீன் எப்படி பைண்ட் ஆயிருக்குன்னு புரிஞ்சிடுச்சா? ஓகே, ஸோ இது ஒரு கேஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட், இதே லாக்டோஸ் இல்லைன்னா என்ன நடக்கும்? ஸோ இப்போ இந்த 2 மீன் பார்த்தாலே இந்த ஆன்சர் கிளியரா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ரெப்ரஸார் புரோட்டீன் வென் லாக்டோஸ் வந்து ஆப்சென்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா, and repressor protein when lactose is present. So clear? How lac operon would be expressed in the presence of lactose. So அதுதான் on modeல பார்த்தோம் ஜூலியா. Okay. So yes, so இந்த சாப்டர் புரிஞ்சிருச்சா? ஸோ எவல்யூஷன் முடிச்சுட்டு இந்த ரிமைனிங் ஹாஃப் வரலாமா? ஸோ த எவல்யூஷன் விச் இஸ் மோஸ்ட் அவைட்டட் இல்லையா? ஸோ எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ப்ரூஃப் இருக்கு, இன்னும் ரெப்ளிகேஷன், டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் பார்க்கணும். ஓகே, ஸோ ஷால் வி ஸ்டார்ட் வித் எவல்யூஷன். ஸோ எவல்யூஷன் எவ்வளோ படிச்சிருக்கீங்க? ஓகே, ஸோ இல்ல மென்டி முடிச்சுட்டு இது ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? பட் யாரும் அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டவே மாட்டேறீங்களே இந்த சாப்டருக்கு. ரொம்ப ஸ்லோவா போயிட்டு இருக்கு, ஆன்சர் பண்ண மாட்டேறீங்க இல்ல? ஸோ மென்டி இஸ் ஃபைன். ஓகே, அது அப்புறம் பார்ப்போம். ஸோ இந்த சாப்டர் இல்லை நீங்களே படிச்சுக்கிறீங்களா இந்த சாப்டர்? Justice for Menti. So ஃபாஸ்ட்டாக ஆன்சர் பண்ணீங்கன்னா இந்த ஃபாஸ்ட்டாக இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்து போகலாம். ஓகே, பிகாஸ் திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட், ரைட்? ஸோ இந்த சாப்டர் நம்ம படித்தாதான் 5 மார்க்ஸ் 2 மார்க்ஸ் 3 மார்க்ஸ் எல்லாமே ஈஸியாக அட்டென்ட் பண்ணிடலாம். இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். 1 மார்க் 2 மார்க்ஸ் 3 மார்க்ஸ் 5 மார்க்ஸ் ஒரு சாப்டர்லேருந்து ஆல்மோஸ்ட் நமக்கு 10 to 11 மார்க்ஸ் இதுலேருந்து நம்ம கவர் பண்ணலாம். This chapter is boring chapter இல்லப்பா, இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சாப்டர்ஸ். நீங்கள் லாஸ்ட் மினிட்ல படிக்கிறனால ஐ திங்க் யூ ஃபீலிங் போரிங் ஆர் யூ டென்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் ப்ராப்பர்லி. ஓகே, ஸோ எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ப்ரூஃப் ஆஃப் டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் போலாமா? ஓகே ஃபைன். ஸோ ஜென்ரேஷன், ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன், செகண்ட் ஜென்ரேஷன் எல்லாம் இருக்கு. ஸோ வாட் இஸ் த மெயின்
like we know that DNA replicates தெரியும். So how does it replicate? அதுக்கு வந்து நிறைய theories எல்லாம் கொடுத்தாங்க. So replication can be of 3 types னு சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா? So what are the 3 types of replication? Conservative, semi-conservative, replication type சொல்றீங்களா? So then we'll move into the experimental proof. Yes, conservative, semi-conservative, and so what is that one more type? Yes, dispersive. So இப்போ இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எதுக்காக பண்ணியிருந்தாங்க? செமி கன்சர்வேட்டிவ் ரெப்ளிகேஷனை ப்ரூவ் பண்றதுக்காக பண்ணியிருந்தாங்க. So who did the experiment? It was done by Messelson and Stahel. So என்ன பண்ணாங்க அவங்க? They have taken E. coli and அந்த E. coli என்ன பண்ணாங்க? They have grown in a medium. So அந்த மீடியம்ல பேசிக்கலி என்ன பிரசன்ட் ஆயிருந்துச்சு? So any idea? So the N, so N DNA இருக்கு. So DNA என்னன்னு தெரியும். So what is that N power 15 இருக்கிறது? Yes. So first என்ன பண்ணாங்க? They have taken the E. coli and it was grown in a medium containing the heavy nitrogen. So the heavy nitrogen தான் it is N power 15. So அதோட DNA இங்க தெரிஞ்சிருச்சு நமக்கு. So once இதுல வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் we are transferring into a normal medium. So normal nitrogen இருக்கக்கூடிய அம்மோனியம் குளோரைட், so NH4Cl வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ ரெப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ் யூஸ்வலாக நமக்கு தெரியும் ஈகோலையில் ரெப்ளிகேஷன் ரொம்ப ஃபாஸ்டராக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஈகோலை வந்து ரெப்ளிகேட் ஆகும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனில் என்ன மாதிரி லைக் டிஎன்ஏ ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ இப்போ பாருங்க, இட் இஸ் அ ஹைபிரிட் டைப். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த மேலே இருக்கிறத நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் வில் கம் டு த இந்த டெஸ்ட் டியூப் மாதிரி இருக்க போர்ஷனுக்கு லேட்டராக வரலாம். ஸோ ஹெவி ஐசோடோப் ஆஃப் நைட்ரஜனை யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க, ரைட். ஸோ அப்போ இங்கே பாருங்க, இந்த ரெட் கலர்ல இருக்கிறது என்னது? N15 containing DNA, whereas blue color இருக்கிறது N14, அதாவது நார்மல் நைட்ரஜன் இருக்கக்கூடிய DNA. ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம், அதை வந்து நிறைய so it was grown in a medium containing heavy isotope of nitrogen. அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோம். டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஜென்ரேஷன்ஸ்ல எப்படி வந்துட்டு டிஎன்ஏ இருக்குன்னு செக் பண்றோம். அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா we are getting a hybrid DNA, சரியா? ஸோ தட் இஸ் ஒரு N power 15 இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ இருக்கு அண்ட் N power 14 இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏவும் இருக்கு. ஸோ இந்த ரெண்டுமே கம்பைண்டா இருக்கு. ஸோ இது வந்து ஹைபிரிட் வெரைட்டி நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன்ல கிடைக்குது. அண்ட் இன்னும் ஃபர்தரா டிவிஷன் நடக்கும்போது ஸோ இட் வில் ஃபர்தர் டிவைட் இல்லையா? ஸோ இது செமி கன்சர்வேட்டிவ் மீன்ஸை நம்ம ப்ரூவ் பண்றதுக்காக தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ அப்போ நமக்கு தெரியும் பேரண்ட் ஸ்ட்ராண்ட்ல இருந்து, ஸோ அதாவது டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் நடக்கும்போது வில் கெட் ஒன் நியூலி சிந்தசைஸ் ஸ்ட்ராண்ட் அண்ட் ஒன் ஸ்ட்ராண்ட் ஃப்ரம் த பேரண்ட் இல்லையா? ஸோ அதே தான். ஸோ இந்த பர்டிகுலரா ஒரு ஸ்ட்ராண்ட் இதுல இருந்து ஒரு ப்ளூ தட் இஸ் நார்மல் என் அண்ட் ஒரு ஹெவி நைட்ரஜன் ஸ்ட்ராண்ட் ஸ்பிளிட் ஆகுது. அண்ட் இதை வந்து நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ அது மூலமா நமக்கு என்ன ஆகும், நியூ ஸ்ட்ராண்ட் சிந்தசைஸ் ஆகுது. இட் இஸ் ஆஃப் N14. கிளியரா? ஸோ அதே மாதிரி தான் இதுவுமே டிவைடா இருக்கு. ஸோ பேரண்ட் ஸ்ட்ராண்ட்ல இருந்து ஒரு ஸ்ட்ராண்ட் வந்திருக்கு அண்ட் நியூவா இன்னொரு ஸ்ட்ராண்ட் சிந்தசைஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ இப்படி தான் ரெப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ் கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 20 minutesல we got a hybrid variety and next second generation. ஸோ நெக்ஸ்ட் 20 minutes டோட்டலாக 40 minutes நம்ம கழிச்சு பார்க்கும்போது என்ன மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிருக்கு, we got 2 hybrid and 2 light chains. ஓகேவா? லைட் DNAs. ஸோ கிளியரா? ஸோ இப்படி தான் வந்து அதை ப்ரூஃப் பண்ணாங்க that DNA replicates through semi-conservative means. ஸோ இப்போ கீழே இருக்க அந்த டெஸ்ட் டியூப் என்னது? ஸோ இப்போதான் திரும்ப அந்த சென்ட்ரிஃபியூகேஷன் ஞாபகம் வரணும். ஸோ சென்ட்ரிஃபியூகேஷன்னா என்ன நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா? ஸோ அதாவது ஹெவியா இருக்கிறது எல்லாமே வேர் இட் வில் செட்டில். ஸோ சென்ட்ரிஃபியூகேஷன் ப்ராசஸ் பண்ணும்போது எஸ், ஸோ லுக் அட் த பிக்சர். ஸோ ஹெவி நைட்ரஜன் ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர்ல அது எங்க இருக்கு, அண்ட் செகண்ட்ல ஹைபிரிட் எங்க இருக்கு, அண்ட் தேர்ட்ல லைட் அண்ட் ஹைபிரிட் ரெண்டுமே இருக்கு. ஹவு இட் இஸ் பிளேஸ்ட் அப்படின்ட்டு. ஸோ இது வரலாம் கிளியரா? So அதான் centrifugation they have done to check out. So basically 1 marksல எப்படி கேட்கலாம், first generationல என்ன மாதிரி DNAs produce ஆகும் அப்படின்னு கேட்கலாம். So we'll get 2 hybrids. Okay, அது first generation first 20 minutes கழிச்சு. And next generationல பார்க்கும்போது என்ன ஆகுது, we are getting 2 hybrids, okay, and 2 light chains. Okay, light DNA.
ஸோ ஆப்ஷன்ஸ்லாம் கரெக்டாக பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் கேட்குறாங்களா இல்லை செகண்ட் ஜென்ரேஷன் கேட்குறாங்களான்னு பார்த்துட்டு தென் யூ அட்டென்ட். ஓகேவா? ஸோ இது மூலமா வாட் தே ஹேவ் ப்ரூவ் டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேட் த்ரூ செமி கன்சர்வேட்டிவ் மீன்ஸ். ஸோ கிளியரா இந்த கான்செப்ட் கிளியர் ஆயிட்டீங்களா? then you can write answer. ஸோ இதெல்லாம் நீங்க வந்து you can write it very fast. ஸோ ஸ்கிரிப்ட் நீங்க ஒன்ஸ் புக்ல படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் நம்மளே எழுதிடலாம். ஸோ அந்த வேர்ட்ஸ் கரெக்டாக எழுதணும், என்னென்ன மீடியம் யூஸ் பண்றோம் அண்ட் எவ்வளோ டைம் ஆகுது ஈக்குவலே ரெப்ளிகேட் ஆகுறதுக்கு. ஓகே, எஸ் சீசியம் குளோரைட் என்சியம் டென்சிட்டி கிரேடியன்ட் தான் யூஸ் பண்ணாங்க. ஸோ இது ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் டென்சிட்டி கிரேடியன்ட் சென்ட்ரிஃபிகேஷன் டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங்லேயும் சொன்னோம் இல்லையா, த சேம் திங். ஓகேவா? அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன்ல எப்படி நடக்குது, செகண்ட் ஜென்ரேஷன்ல இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகுது. இனிமேல் தேர்ட் ஜென்ரேஷன்ல அப்போ என்ன ஆகும், ஸோ இது ஃபர்தர் வில் டிவைட். ஸோ இதுவும் டிவைட் ஆகும், இதுவும் டிவைட் ஆகும், இதுவும் டிவைட் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ இதுல இருந்து பேரண்ட் ஸ்டாண்ட் ஒன்று ஃபார்ம் ஆகும் அண்ட் அகைன் நியூலி இன்னொரு ஸ்டாண்ட் சிந்தசைஸ் ஆகும். இது மாதிரி இது கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன். சரியா? இது மூலமா தான் ப்ரூவ் பண்ணாங்க டிஎன்ஏ செமி கன்சர்வேட்டிவ். ஸோ செமி கன்சர்வேட்டிவ்னா என்ன, அப்போ ஒரு ஸ்டாண்ட் நியூவா சிந்தசைஸ் ஆகும் அண்ட் இன்னொரு ஸ்டாண்ட் இட் இஸ் ஃப்ரம் த பேரண்ட் ஸ்டாண்ட், அதாவது பேரண்ட் டிஎன்ஏ. கிளியர்? After 80 minutes, Julia calculate பண்ணிட்டு சொல்லுங்க. Okay, so enzymes and mechanism of replication. So what is the template stand? So template stand ஓட polarity எப்படி இருக்கும்? So yes, basically DNA replication process continue ஆகும்போது we'll get a template stand and a coding stand. So template stand is yes third generation. So third generation la 60 minutes தான வரும், 20 20 40. So 40 க்கு அடுத்து 60, அதுக்கப்புறம் fourth generationல தான் 80 minutes. yes, so அப்போ template standard polarity is from 3 prime to 5 prime and அதுல synthesize ஆகக்கூடிய அந்த DNA எப்படி இருக்கும், it is leading strand, அதாவது continuous-ஆ இருக்கும், replication வந்து continuous-ஆ இருக்கு. so we'll get the leading strand. இப்போ lagging strandல எப்படி இருக்கும், replication will be discontinuous. so அதை attach பண்றது, so அந்த discontinuous இருக்கனால தான் what we call the fragments as DNA replicationல ஞாபகம் இருக்கா? so இந்த replication fork இருக்கு, so leading strand and lagging strand இருக்கும். so அப்போ வந்து continuous-ஆ இருக்கிறது we call it as leading strand. yes, right, which is Okazaki fragments. correct. okay, how it is attached? so எந்த enzyme help பண்ணது attach பண்ண? so which enzyme is helping in attaching the DNA fragments? yes, which is DNA ligase. so with the help of ligase it is attached. okay va? so look at the fork. so replication fork இருக்கு, so 5 prime to 3 prime, 3 prime to 5 prime. okay, 5 prime endல என்ன present இருக்கும், 3 prime endல என்ன present இருக்கும்? so basic, what is seen in the 5 prime end of the DNA? so என்ன group present ஆயிருக்கு? yes, 5 prime endல no, first 5 prime endல there will be phosphate group and 3 prime endல there will be OH group. yes, OH is right in the 3 prime end. சரியா? அந்த பாண்ட் எல்லாம் ஞாபகம் இருக்கா? பாஸ்போடைஸ்டர் பாண்ட், கிளைகோசிடிக் பாண்ட். ஓகே, so with the help of DNA polymerase, so DNA polymerase ஓட ஃபங்க்ஷன் என்னங்க? so DNA ligase வந்து அட்டாச் பண்ணதுன்னு சொல்லியாச்சு. so what is the function of DNA polymerase? okay, fine. so yes, so what is the function of DNA polymerase pa? it helps in the replication. so yes, so இந்த மாதிரி ஒரு diagram கொடுத்தாங்க அப்படினா, like if they ask you to draw the transcription unit அப்படினா you have to draw this. define phosphodiester bond. yes, define it. what is, where it is formed first? phosphodiester bond எங்க ஃபார்ம் ஆகும்? மோனிஷ் நீங்களே சொல்லுங்க ஆன்சர். so we have a promoter site, terminator site and we have the structural gene and எது template stand, எது coding stand. so இது clear-ஆ? so transcription unit மட்டும் they can ask in a 2 mark question இந்த மாதிரி கேட்கலாம் diagram. so you should be able to draw. so what are the salient features of genetic code? yes, the strand which doesn't code. so basically அது வந்து
கோடிங் ஸ்டாண்டர்ட் நேம் மட்டும் தான், பட் it doesn't code for anything. கரெக்ட், ஜூலியா இஸ் ரைட். ஸோ பாஸ்போடைஸ்டர் பாண்ட் எங்க ஃபார்ம் ஆயிருக்கு நீங்களே சொல்லுங்க. ஓகே, ஸோ ஜெனட்டிக் கோட் போலாமா? ஸோ ஜெனட்டிக் கோடும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ salient features ஆஃப் ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட் பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ அதே மாதிரி ஜெனட்டிக் கோட் இஸ் ஆல்சோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ கோட் யூஸ்வலி எப்படி இருக்கும்? வாட் யூ டோன்ட் நோ மோனிஷ்? மோனிஷ் நீங்க தான் கொஸ்டின் கேட்டீங்க, பட் ஆல்ரெடி நம்ம டீச் பண்ணியிருக்கோம் பாஸ்போடைஸ்டர் பாண்ட் எங்க ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். ஸோ த கோடான் இஸ் ட்ரிப்ளெட். ஸோ ட்ரிப்ளெட் எப்படி இருக்கும்? ஸோ பேசிக்கலி ஐ கிவ் யூ த கோட். ஸோ இதுக்கான அமினோ ஆசிட் என்னன்னு சொல்றீங்களா? ஏஏஏ ஜிஜிஜி. ஸோ இது ரெண்டுக்கும் ஆனால் அமினோ ஆசிட் சொல்லுங்க. ஓகே, யூயூயும் ஆட் பண்ணலாம். ஸோ வேர் வாட் இஸ் த அமினோ ஆசிட்? ஸோ கோட் இஸ் ட்ரிப்ளெட்னு சொல்லியாச்சு. ஸோ ட்ரிப்ளெட் கோட் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தாச்சு. ஸோ ஸ்பெசிஃபிகலி வாட் இஸ் இட்ஸ் ஃபங்க்ஷன்? It will code for the amino acids. So இந்த கோட்ஸ்க்கான அமினோ ஆசிட்ஸ் என்னென்ன? ஃபர்ஸ்ட் ஏஏஏக்கு சொல்லுங்க. What is AAA code for? Yes, there are 64 triplet codons. அதுல 61 மட்டும்தான் GGG glycine. ஓகே, ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அப்போ கோடானஸ் ட்ரிப்ளெட்னு சொல்லியாச்சு. ஸோ டோட்டலாக எவ்வளோ ட்ரிப்ளெட் கோடான்ஸ் இருக்கு? ஓகே, ஃபைன். ஸோ ஈஸி கொஸ்டின் கேட்டோன்னே எல்லாரும் வந்துட்டீங்க, ஆன்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்க. ஸோ ட்ரிப்ளெட் கோடான் அப்படிங்கும்போது எவ்வளோ கோடான்ஸ் இருக்கு? எஸ், பேசிக்கலி 64 கோடான்ஸ் அது. ஸோ அந்த 64 கோடான்ஸ்ல only 61 it codes for the amino acids and the remaining 3 doesn't code for anything. So what we call that remaining 3 codons? Yes, we call it as, so 61 மட்டும் தான் கோட் பண்ணுது amino acids க்கு. So the remaining 3 it is not coding for anything, right? So we call it as stop codons. and the 3 stop codons என்னென்ன stop codons? Yes, which is UAA, UAG and UGA. So in the moon it is called as stop codons or nonsense codons or termination codons, right? Okay. So stop க்கு பதிலா இனிமேல் இந்த மாதிரி கோட்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாமா? Yes, nonsense codons, stop codons, or termination codons, you can say anything. So yes, so மறக்க கூடாது அது என்னென்ன கோடான்ஸ் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, which is UAA, UAG and UGA. Yes, okay. So அப்போ the code is degenerate. அப்போ degenerateனா என்ன? So that is degenerate அப்படிங்கும்போது so specifically will take any one code. அந்த கோட் எனி ஒன் அமினோ ஆசிட். ஸோ அந்த அமினோ ஆசிட்ஸ்க்கு நிறைய கோடான்ஸ் இருக்கலாம், பட் ஸ்பெசிஃபிக்கா அந்த கோட் இட்ஸ் கோடிங் ஃபார் ஒன்லி தட் ஸ்பெசிஃபிக் அமினோ ஆசிட்ஸ். ஸோ ஒன் அமினோ ஆசிட் இட் இஸ் ஹேவிங் மெனி கோடான்ஸ். ஆனால் அந்த கோடான்ஸ் எல்லாமே இட் இஸ் டிஃபைனிங் ஒன்லி தட் ஸ்பெசிஃபிக் அமினோ ஆசிட். ஸோ அதுதான் வி கால் இஸ் கோட் இஸ் டீஜெனரேட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் there is no punctuation marks. நம்ம எப்போ கோட் எழுதினாலும் there is no punctuation marks. ஸோ எந்த ஒரு கமாவோ ஃபுல் ஸ்டாப்போ எதுவுமே நம்ம வைக்க மாட்டோம். ஸோ will directly write as AAA, GGG, UUU. So இப்படிதான் நம்ம எழுதுவே தவிர there is no comma or full stop. So next the code is universal. Means most of the organisms in the code வந்து it is common. So not only for the human beings and ஒரு சில animals also. And also there are some exceptions. So what are the exceptions? So எதுல வந்து exceptions இருக்கு? ஐடியா இருக்கா? And next, so the specific code which is AUG க்கு வந்து dual functions இருக்கு. So what is its dual function? So AUG code for which amino acid? So specifically AUG அப்படிங்கிற கோடான் வந்து எந்த அமினோ ஆசிட்க்கு வந்து கோட் பண்ணுது? No idea, but it's a very simple question. So which is a start codon and this methionine. Yes, correct. And terminated codon நம்ம இப்பதான் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். And what is non-ambiguous means? What is non-ambiguous?
Yes, prokaryotic mitochondria and chloroplast there are exceptions. And also non-ambiguous அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது which is basically ஒரு கோடான் இருக்கு அப்படின்னா it is coding for one specific amino acid மட்டும் தான். There is no confusion. So அதான் வந்து we call it as non-ambiguous. And non-overlapping அப்படின்னா so நம்ம வந்து கோட் எழுதும் போது we write it as AAA GGG UUU அப்படின்னு எழுதுறோம்னா நான் ஓவர்லாப்பிங். ஸோ இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் கோடான் ட்ரிப்ளெட் கோடான் நம்ம இப்படி தான் படிப்போம். ஸோ இட் இஸ் நெவர் லைக் ஓவர்லாப்பிங். ஸோ ஏஏஜி அப்படின்னு படிக்க மாட்டோம், இல்லை வந்து இட் இஸ் நெவர் ஓவர்லாப்பிங். ஸோ பேசிக்கலி நம்ம கோடான் படிக்கும்போது இட் இஸ் ஆல்வேஸ் ரெட் இன் அ ட்ரிப்ளெட் ஃபார்ம். ஸோ இட் இஸ் நாட் ஓவர்லாப்பிங். ஸோ இதுதான் வந்து 8 features of genetic code. Fine. So tRNA is also called as adapter molecule. Yes, and it has 3 arms. So the 3 arms enna, it has a D loop, T loop, amino acid binding site irukku, and it has an anticodon arm. Right? So homework வந்து உங்களுக்கு Wobbles hypothesis. So Wobbles hypothesis enna. So which is very much related to tRNA. So tRNA வச்சு Wobbles hypothesis na என்னன்னு கண்டுபிடிங்க. Okay va? So D loop, that is dihydrouridine, and T loop it is thymidine, pseudouridine and cytidine, and anticodon loop irukku இல்லையா? Yes, cloverleaf model. And who gave this model? So in the 2D model யார் கொடுத்தது? So that scientist name, no Francis Crick இல்ல. So இந்த மாடல் கொடுத்தது யார்? இந்த 2D மாடல் கொடுத்தது யாரு? Yes, it was given by Robert Hawley. But இந்த adapter molecule அப்படிங்கறத coin பண்ணது தான் Francis Crick. Okay வா? So Robert Hawley he gave this model. Yes, correct. Okay. So nucleosome, what is nucleosome? And nucleosome la என்னென்ன proteins எல்லாம் இருக்கு? So there are basically 4 histone proteins. And what are those histone proteins? It is H2A, H2B, H3 and H4. And over a protein it is of 2 molecules. So totally 8 histone proteins இருக்கும். So அதனால we call it as histone octamer அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஓகேவா? And it has a core DNA and linker DNA. Linker DNA மூலமா it is connecting with the, yes, histone octamer is right. So in the picture la பாத்தீங்கனாலே தெரியும். So DNA it makes completely 2 rounds make பண்ணும், right? Yes, H1. So what is the function of H1 histone protein? Basically நம்ம வந்து அந்த histone proteins வந்து count பண்ணும்போது will not count because it is not like அந்த H1 மட்டும் it is not passing to the next generation. So H2 like H3, H4, H2A, H2B லாம் வந்து it is passing. அதனால தான் நம்ம H1 வந்து இந்த 8 ஓட கம்பேர் பண்றது இல்ல. Totally அதுல 4 proteins இருக்கு, 2 molecules, total 8 அப்படி நம்ம octamer சொல்லிரோம். H1 நம்ம கவுண்ட் பண்ண மாட்டோம். ஓகேவா? Yes, nucleosome கேட்டா this picture you have to draw. சரியா? Okay. So what are the remaining experiments இருக்கு? So first Griffith's experiment இருக்கு. So Griffith experiment வந்து என்ன கன்ஃபார்ம் பண்ணாங்க? There is some genetic material which is passing from generation. Okay. So then Avery and group என்ன பண்ணாங்க? அந்த miceல அந்த experiment எல்லாம் பண்ணாங்க இல்லையா? And who confirmed it? So the DNA தான் genetic material அப்படிங்கறத 100% confirm பண்ணது Hershey and Chase. And Messelson and Stahl experiment எதுக்காக? DNA replication proof பண்றதுக்காக. Right? Yes, killing of mouse with the help, like என்ன பண்ணாங்க? They were using the bacterial strains and the pneumonial strains use பண்ணி they have done the experiment. Okay வா? So இந்த experiments ஒரு தடவை பாருங்க. So நம்ம already human genome project பார்த்தாச்சு, DNA fingerprinting discuss பண்ணிட்டோம், and also one of the experiments நம்ம discuss பண்ணிருக்கோம். replication என்னென்ன enzymes இருக்கு, replication fork எப்படி இருக்குன்னு பார்த்திருக்கோம், and also the transcription unit, and most important lac operon என்னன்னு பார்த்தாச்சு, and next tRNA adapter molecule பார்த்தாச்சு. ஓகேவா? So இது வரலாம் clear-ஆ? Is most important questions, already important questions PDF லயும் இருக்கு. So இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண questions-உம் பாருங்க ஒரு தடவை. So then use this. So இந்த experiments எல்லாமே first study பண்ணிருங்க. So experiments confuse ஆக chance இருக்கு. So first start with the Griffith experiment. So Griffith experiment அவ்வளவு clear-ஆ இல்ல, and Avery and group ஓட experiment பாருங்க, and finally prove ஆனது by the Hershey and Chase experiment தான். ஓகேவா?
So clear? So evolution start பண்ணிடலாமா? Okay, so we'll start with evolution. Justice for mentee. இது முடிச்சாதான் mentee attend பண்ண முடியும். Right? So mentee வந்து from these 3 chapters ல தான் questions வரும். So questions answer பண்ணனும்னா இந்த chapter ஒழுங்கா படிக்கணும். So என்ன பண்ணலாம்? So mentee will start at 12. So in the chapter remaining portions நம்ம mentee முடிச்சிட்டு வந்து கூட continue பண்ணிக்கலாம். So till 12 we'll go with this. Okay? Fine? Okay வா? So ஒரு 20 minutes இந்த chapter ல few questions நம்ம cover பண்ணிடலாம். And after that we'll start with mentee. Okay வா? So what is the weightage for this chapter? Evolution க்கு almost 7.2% இருக்கு and sometimes இதுல இருந்து 5 marksum கேட்டிருக்காங்க. So at least 1 to 3 marks நம்ம இதுல cover பண்ணலாம். We can easily write the 5 marks. Okay? Yes. So what is the difference between convergent evolution and the divergent evolution? So what is convergent evolution and divergent evolution? Hardy Weinberg, Julia தான் explain பண்ண போறாங்க. 40 minutes to go. To what? So we'll start mentee at 12. Okay va? So what is divergent evolution and convergent evolution? So first divergent evolution na enna paapom. So which is basically the structures which are similar in origin but they perform different functions. Okay va? So they are called as homologous structures and idu moolama it brings out the divergent evolution. So structures ellame they are similar in origin but they are performing different functions. So adukana example enna? So first 4 limbs of the vertebrates exhibit anatomical similarity with each other and it is made up of bones. Enna bones present ah irukku? Humerus irukku, ulnar, radius, carpals, metacarpals and phalanges. Seriya? HD and AC, yes, homologous structures, divergent evolution. So convergent evolution na AC, yes. Okay? So இந்த மாதிரி லைக் ரெண்டும் கம்பேர் பண்ணி கேட்டாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் டேபிள் ஃபார்ம்ல நீட்டாக எழுதிடலாம். ஸோ ஈஸியாக நம்ம ஸ்கோர் பண்ணிடலாம். ஸோ பயாலஜியில் ப்ரெசன்டேஷன் நீட்டாக எழுதும் போது ஓகேவா? ஸோ பாயிண்ட் வைஸ் எழுதுங்க, இல்லை வந்துட்டு இந்த மாதிரி டேபிள் மாதிரி போட முடிஞ்சதுன்னா டேபிள் மாதிரி போட்டு எழுதலாம். ஓகேவா? ஸோ அப்படியே ஹோல் பேராகிராஃபாக எழுதாதீங்க. ஸோ பாயிண்டாக எழுதுனீங்க அப்படின்னா லைக் பார்க்குறதுக்கு அந்த எக்ஸாமில் அந்த ஆன்சர் பேப்பரே வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். சரியா? ஸோ பாயிண்ட் வைஸ் என்னென்ன கொஸ்டின் கேட்டாலும் பாயிண்ட் வைஸ் ஸ்பிளிட் பண்ணி எழுதுங்க. அண்ட் டயக்ராம்ஸ், ஸோ எங்கெல்லாம் டயக்ராம்ஸ் கேட்குறாங்களோ அங்கெல்லாம் வந்து டயக்ராம்ஸ் போடுங்க. ஈவன் இட் இட் இஸ் 2 mark and 3 mark இட் இஸ் ஓகே. ஸோ டயக்ராம் இருந்துச்சு அப்படின்னா யூ கேன் ட்ரா த டயக்ராம். ஓகே? ஸோ நேற்று படிச்சதுல எல்லாம் ஞாபகம் இருக்கா? நேற்று படிச்சதுல டாபிக்லேருந்து ஏதாச்சும் கொஸ்டின் கேட்போமா? அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் டே நம்ம கவர் பண்ண கொஸ்டின்ஸ்ல ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? So yes, நேத்து கேட்ட அதே கொஸ்டின் கேட்போமா? ரிப்போர்ட்டர் ஜீன் which is reporter of expression biosensor ஞாபகம் இருக்கா? So TI plasmid பார்த்தோம், PBR 322 plasmid பார்த்தோம். Yes, GFP is right and also yes, GFP correct. Then yes, GFP correct. So yes, you can write that example also, Vishal. And so which is called as brewer's yeast, le baker's yeast. So microbes la ஒரு question. So very very important னு சொல்லிருக்கோம். So அந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் மறக்கவே கூடாது. And also yes, Saccharomyces cerevisiae, brewer's yeast, le baker's yeast னு சொல்லுவோம்.
Okay. Saccharomyces cerevisiae. Yes, fine. And lockjaw is caused by. So lockjaw எதனால வந்துச்சு? So which organism was causing the lockjaw? Yes, tetanus. Okay. And typhoid is caused by. Yes, Clostridium tetani. Fine. So typhoid is caused by microorganisms. Typhoid is caused by. Yes, Salmonella typhi, right? Okay, so next. Dengue. So dengue fever is also known as. Yes. So dengue fever க்கு இன்னொரு நேம் இருக்கு இல்லையா? Yes, which is breakbone fever. So அது மறக்க கூடாது. And which is called as enteric fever. Enteric fever எது? Yes, dengue, breakbone fever. And enteric fever எது? So நேத்து கிளாஸ்ல லிசன் பண்ணவங்க you'll be able. Enteric fever Katija. Which is called as enteric fever. And next. Okay, so last chapter இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்கலாம். So DNA ரெப்ளிகேஷன்ல லைக் என்னென்ன என்சைம்ஸ் எல்லாம் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு? ஸோ மெயின் என்சைம் சொல்லுங்க. Yes, which is DNA polymerase. Okay. Okay, so இப்போ எவல்யூஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? அப்போ convergent evolution என்னது? Organisms are having different structural patterns but similar in function. So அததான் we call it as convergent evolution, that is analogous structures which bring about the convergent evolution. Okay. Okay, so HIV ல வந்து RNA present ஆயிருந்துச்சா DNA present ஆயிருந்துச்சா? It was 2 strands, ரெண்டு S shapeல இருந்துச்சு. So அது RNA வா DNA வா? Single stranded DNA va Katija? So which is 2 single stranded RNA. Okay va? So HIV la irundha the diagram paathom which is RNA. Okay. So next, the wings of the birds and the insects are different structurally, but they will perform similar functions. So adana which brings about the functions of flight, and that is bringing the convergent evolution. So convergent evolution na enna, divergent evolution na enna purinjirucha? So yes, Menti, start pannalam. 10 minutes we'll go with the 2-3 questions and we'll go. So what are vestigial organs? So vestigial organs na enadhu? Structures which are basically which are no use to the possessor. Okay va? So adha we call it as vestigial organs, and adukku example enna human appendix நம்ம இங்க எடுத்துறோம். So other examples என்னன்னு சொல்றீங்களா? So vestigial organs கான remaining examples you can give the remaining examples. So என்னென்ன exampleல தெரியும்? So basically what are the remaining examples? So vestigial organs க்கு நிறைய examples இருக்கு. So one of the example நம்ம human appendix பார்த்திருக்கோம். Yes, vermiform appendix is nothing but the human appendix. Trunk of mammoth, tailbone, yes. Wisdom teeth, yes, good example. Next. Yes, ear pin or coccyx. Next. Yes, nictating membrane. So nictating membrane. Okay.
So yes, examples clear இருக்கீங்களா? At least ஒரு 2-3 examples vestigial organsக்கு நம்ம mention பண்ணலாம். So next what are called as connecting links. அப்ப connecting links na என்னது? So the organisms which has the characters of two different groups தான் we call it as connecting links. So அப்ப அந்த connecting linksக்கு first example என்ன? Peripatus. So peripatus அப்படிங்கிறது is a link between the Annelida and Arthropoda. So Annelida, Arthropoda 11th la animal kingdom la படிச்சிருக்கீங்களா? So ஏதாச்சும் ஃபீச்சர் சொல்றீங்களா? Annelida ல இருக்கக்கூடிய ஒரு important feature and Arthropoda ல இருக்கக்கூடிய important feature. So yes, annelids to arthropods. So அதுதான் we call it as peripatus. So peripatus na என்னன்னு தெரியும் இல்லையா? So basically the connecting link between Annelida and Arthropoda and Archaeopteryx. So Archaeopteryx basically எப்படி இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு almost the dinosaurs feature இருக்கும். So which is a connecting link between reptiles and aves. Okay. So yes, annelids, earthworms. So next, what are coacervates? Coacervates na என்னது? These are the large colloidal particles which precipitate in an aqueous medium. So aqueous medium la precipitate ஆகக்கூடியதான் we call it as coacervates. Okay? And these are the first pre-cells. So first pre-cells என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அதுக்கு ஆன்சர் என்ன? Coacervates which gradually formed into the living cell according to the theory of chemical evolution. Okay, so theories names சொல்றீங்களா? First theories. So chapter starting ஒரு சில theories எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா? So theory of chemical evolution இருக்கு. So next theory of special creation இருக்கு. So most importantly big bang theory கூட இருக்கு. So big bang theory, yes, spontaneous generation, big bang theory. So just அதெல்லாம் once go through பண்ணிக்கோங்க. Okay. So okay, which period is known as golden age of reptiles? Golden age of reptiles எது சொல்லுங்க? Theory of spontaneous, yes, golden age of reptiles. So which is called as golden age of reptiles? So which era? So Mesozoic era la என்ன இருந்துச்சு? Basically, which is the starting period of reptiles. Yes, Jurassic. So Jurassic World படம்லாம் பார்த்திருக்கீங்களா? Yes, dinosaurs. So நிறைய மூவிஸ் எல்லாம் அது ரிலேட்டடா வந்திருந்துச்சு இல்லையா? So relating to dinosaur. Okay, so Cretaceous, Mesozoic era. So Jurassic Park இருக்கு. So what else? Dinosaurs related movies. Okay, so yes, dominant reptiles, toothed birds. Yes, which is basically the rise of dinosaurs. Now we call it as golden age of reptiles. Okay. So இன்னும் கொஞ்சம் கஷ்டமான கொஸ்டின் கேட்போம் யார் கரெக்டா சொல்றாங்கன்னு. So age of golden age of reptiles கரெக்டா சொல்லிட்டீங்க. So which is the age of angiosperms? So botany குள்ள கொஞ்சம் போவோம். So age of angiosperms. So yes, Cenozoic era. Yes, correct. Okay, so next, what is petrifaction? So petrifaction na என்னது? Basically the fossils பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம். So when an animal died, அதனோட ஒரிஜினல் போர்ஷன் வந்து இட் இஸ் ரீப்ளேஸ்ட் வித் மாலிகூல்ஸ். ஸோ எல்லா டோட்டல் அந்த பாடியுமே வந்து இட் வில் பி லைக் ஒவ்வொரு பார்ட்மே இட் இஸ் ரீப்ளேஸ்ட் வித் மாலிகூல்ஸ். ஓகேவா? அந்த ஒரிஜினல் சப்ஸ்டன்ஸ் இஸ் டோட்டலி லாஸ்ட் த்ரூ டிஸ்இன்டெகிரேட். ஸோ டோட்டலி இந்த பாடி என்ன ஆகும்? ஒன்ஸ் த whatever the living organism it is dead அப்படின்னா it will be totally lost through disintegrate ஆயிடும் டோட்டலா. And in the method தான் we call it as
petrifaction. ஓகேவா? ஸோ பேசிக்கலி த பிரின்சிபல் மினரல்ஸ், என்னென்ன மினரல்ஸ் எல்லாம் இன்வால்வ் ஆகும் இந்த மாதிரி பெட்ரிஃபேக்ஷன் ப்ராசஸ்ல அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஃபாஸ்லேஷன்ல பேசிக்கலி அயன் பைரேட்ஸ் இருக்கும், சிலிக்கா, கால்சியம் கார்பனேட், பைகார்பனேட் ஆஃப் கால்சியம் அண்ட் மெக்னீஷியம். ஸோ இதெல்லாம் தான் இட் வில் பி லைக் அந்த டோட்டலி இட் வில் பி ரீப்ளேஸ்ட் வித் திஸ் டைப் ஆஃப் மினரல்ஸ். ஓகே, ஸோ இதுதான் வி கால் இட் அஸ் பெட்ரிஃபேக்ஷன். ஓகே, ஸோ நம்ம மென்டி முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் வில் ஸ்டார்ட் வித் த ரிமைனிங் கொஸ்டின்ஸ். சரியா? ஸோ மென்டி போலாமா? Evolution of man, you have to write all the eras like Homo sapiens, Homo erectus, Neanderthal man. So the order la sequence ah எழுதணும் விஷால். Okay, so மென்டி ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ ஃபாஸ்ட்டாக ஜாயின் பண்ணுங்க. ஐ ஷேர் யூ த கோட். கெமிஸ்ட்ரியில இருந்து ஸோ எஸ் மென்டி ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்களா? ஸோ கோட் பின்னா இருக்கு பாருங்க, அதுலேயே லாகின் பண்ணி அதுலேயே ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ கோமதி, ஸோ மென்டில நம்ம 1 மார்க்ஸ் எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஸோ நீங்கள் அந்த பின் இந்த சாட்லேயே பாருங்க பின்னா இருக்கும். ஸோ அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணிட்டு அதில் ஒரு கோட் இருக்கும். ஸோ அந்த கோட் நீங்கள் என்டர் பண்ணீங்கன்னா யூல் பி ஏபிள் டு ஜாயின். ஓகே, விச் லெசன் மென்டி? ஸோ நம்ம இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண அந்த 3 சாப்டர்ஸ் 4, 5, 6. ஓகே, ஸோ எஸ் ஒரு 5 minutes வெயிட் பண்ணலாம். ஸோ அதுவரை நீங்கள் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? ஸோ வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் யூ கேன் ஆஸ்க் ஹியர். ஸோ பேசர்வேஸ் இதை முடிச்சுட்டு வரலாம்ப்பா.
ஸோ எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கீங்க, நேற்று என்ன படிச்சீங்க, இன்னைக்கு காலையிலேருந்து என்ன படிச்சிருக்கீங்க, மார்னிங் 6 to 9 என்ன படிச்சிருக்கீங்க? ஸோ சசிதர் என்ன படிச்சிருக்கீங்க, கபிலன், திவ்யஸ்ரீ. ஸோ நேற்று நம்ம செஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் என்ன பார்த்தீங்க? ஓகே ஜூலியா. ஸோ ஜூலியா இன்னைக்கு டாப்பில் வரீங்களான்னு நான் பார்ப்போம். உங்கள் பேர் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் டாப்பில் வரீங்களான்னு பார்ப்போம். ஸோ எஸ். ஸோ ஜூலியா என்னென்ன சாப்டர்ஸ் நேற்றுலாம் முடிச்சீங்க? ஸோ மென்டி ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ ஜாயின் பண்ண சொல்லுங்க. எஸ், 8க்கு தான் ஓகேப்பா. ஸோ ஏன் நேற்று நைட்டு விடிய விடிய படிச்சிங்களா? எஸ்டர்டேஸ் கெமிஸ்ட்ரி லேர்ன்ட், ஸோ ஐ வாஸ் அனேபிள் டு அட்டெண்ட் கிளாஸ். ஸோ திவ்யஸ்ரீ நீங்கள் பயோ ஸ்டூடெண்ட்னா அப்போது பயாலஜி படிச்சிருக்கணும் இல்லையா? ஸோ கெமிஸ்ட்ரி படிச்சிங்கன்னா எப்படி பயாலஜி முடிச்சுட்டு கெமிஸ்ட்ரி ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஸோ ஜூலியா பாட்னியில் 1 2 3 4 5. ஓகே ஃபைன். Yesterday revised chapters. Okay, so good. So அந்த ஸ்பீடில் போனீங்கன்னா மட்டும்தான் you'll be able to complete all the 22 chapters. ஸோ எந்த கொஷின் எங்கேருந்து கம்பல்சரி கேட்டாலும் நம்ம பயப்படவே வேண்டாம், சரியா? அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி இன்னைக்கு நம்ம பாட்னியோட கம்பல்சரி கொஷின்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம், எந்த சாப்டர்லேருந்து வரலாம் அப்படின்ட்டு. ஓகேவா? ஸோ மோஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரம் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஈக்காலஜி ஆல்ரெடி சாப்டர் 1லேருந்து வரலாம்னு சொன்னோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டேவே நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் முடிச்சிட்டோம் இல்லையா? ஸோ செக்ஷுவல் அண்ட் ஏசெக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் பிளான்ஸ் பார்த்தோம். அதுலேருந்து டயக்ராம் பேஸ்ட் கொஷின்ஸ் வரலாம். ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் டயக்ராம்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கோம் அண்ட் நிறைய இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஸோ இன்னைக்கு டைம் நம்ம ஷெட்யூலில் ஷேர் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ வில் ஸ்டார்ட் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஈக்காலஜி இந்த ஈவினிங். ஓகேவா? ஓகே. ஸோ யூ ஷுட் கம்ப்ளீட் இட். ஸோ 2 days இருக்கு. எஸ் ஐ நோ, பயாலஜிக்கும் 3.5 days, பட் டோட்டலி நம்ம 22 சாப்டர்ஸ் முடிக்கணும் இல்லையா? ஸோ அதனால தான் ஃபர்ஸ்ட்லேயே அந்த ஸ்பீட் இருந்துச்சு. ஓகே. ஸோ புக் பேக் ஆஃப் எவ்ரி லெசன் கம்ப்ளீட். ஓகே விஷால், குட். ஓகே தென் ஸோ மீனா. ஸோ நிறைய பேரை காணும், எல்லாம் லஞ்சுக்கு போயிட்டீங்களா இல்லை பிரன்ச்சா? ஸோ நிக்கில், மோனிஷ், ஸோ எவ்வளோ படிச்சிருக்கீங்க? நேற்று நடத்தின சாப்டர்ஸ் எல்லாம் படிச்சு முடிச்சிட்டிங்களா? ஸோ கோவி ஸ்மார்ட், ஜஸ்ட் வெயிட் ஃபார் ஃபியூ மினிட்ஸ், லெட் அதர்ஸ் ஜாயின், தென் வில் ஸ்டார்ட். எஸ் வேதா வில் ஸ்டார்ட். ஸோ வேதா படிச்சு முடிச்சிட்டிங்களா? எவ்வளோ பேலன்ஸ் இருக்கு? நேற்று முடிச்ச டாபிக்ஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சிட்டிங்களா? ஸோ ரிவிஷன் பண்ணும்போது திரும்ப ரீகால் பண்ணி பாருங்க, ஓகேவா? ஸோ கான்செப்ட் கிளியராக இருந்தீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம். ஸோ 1 marks நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் த 1 marks அந்தந்த சாப்டர்ஸ்லேருந்து எதெல்லாம் வரலாமோ எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு. பேப்பர் எப்படி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் மேம்? ஹோப் இட் வில் பி ஈஸி. ஸோ ஈஸியாக தான் இருக்கும். வில் ப்ரே. Yesterday's topic is finished. Okay, good. So next. ஸோ எல்லாம் அதை முடிச்சுட்டு என்ன பண்ண போறீங்க? ஸோ எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு என்ன பண்ண போறீங்க? ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்ப்பா. 30 people தான் இருக்காங்க, 34 தான் இருக்காங்க. அட்லீஸ்ட் இன்னொரு 5-6 வரட்டும். 40 வில் ஸ்டார்ட். ஓகே. ஸோ அது வரலாம் டாக் இன் த சேட். ஜேஇ ப்ரிப்பரேஷன், ஸோ நீட் ப்ரிப்பரேஷன். ஸோ நீட்கெல்லாம் எவ்வளோ ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கீங்க? ஸோ நீட் ப்ரிப்பரேஷன் நம்ம போர்டு எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஃபுல் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணலாம். ஸோ வில் ட்ரை நீட் அண்ட் ஜேஇ போத். எஸ், வெரி வெல், குட். ஸோ பயோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரைட். ஸோ 2 ஆப்ஷன்ஸும் இருக்குது, நீட்டும் எழுதலாம், ஜேயும் எழுதலாம். ஜஸ்ட் டு ஸ்டடி ஏஐ. ஓகே. ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், வாட் இஸ் யுவர் ஒப்பீனியன்? ஐ ஆம் நாட் ஷுர் அபவுட் இட். ஸோ லெட்ஸ் டிஸ்கஸ். நம்ம இதை முடிச்சுட்டு வி ஹாவ் அ ஸ்பெஷல் செஷன், ஸோ அதில் பார்ப்போம். ஓகே. ஸோ நீட். ஸோ எஸ், நீட்க்கு மோஸ்ட்லி நம்மளுடைய ஸ்டேட் போர்ட் புக்லேருந்தே நிறைய கொஷின்ஸ் இது மாதிரி வரலாம், ஓகேவா? ஸோ நம்ம ஒரு சில கொஷின்ஸ் எல்லாம் இதில் பார்த்தது, லைக் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அண்ட் வேரியேஷன் நம்ம மார்னிங் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். நான் ஒரு சில கொஷின்ஸ் ஹோம்ஒர்க்லாம் கொடுத்துருந்தேன் இல்லையா? ஸோ அதுவுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீட்டில் அந்த மாதிரி பேஸ்ட் கொஷின்ஸ் தான் கேட்பாங்க. ஸோ அந்த பர்சன்டேஜ் கேட்பாங்க, எப்படி வந்து லைக் அஃபெக்டட் எவ்வளோ வரலாம், இல்லை கேரியர் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வரலாம், ஸோ அது மாதிரியெல்லாம் கேட்பாங்க. ஸோ சியூஇடி ஆல்சோ. ஓகே. Okay, so GAE, Divyashree, JEE, VIT, BITSAT. Okay.
ஸோ எஸ் நீட் எழுதுங்க. ஸோ ஹை ஸ்கோர். ஈவன் எய்ம்ஸுக்கும் செப்பரேட் எக்ஸாம் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதுக்கும் அப்ளை பண்ணலாம். ஸோ இதை முடிச்சுட்டு ஸோ ஹூவர் வாண்ட் டு டூ மெடிசன் ஃபீல்டில் போகணும் அப்படின்னா யூ கேன் அப்ளை ஃபார் எய்ம்ஸ். ஸோ எய்ம்ஸும் அப்ளை பண்ணுங்க. எஸ் சார்கியாஃப்ஸ் ரூல். எஸ் குட். ஸோ நீட் ஃபுல் ப்ரிப்ரேஷனில் படிங்க அண்ட் எய்ம்ஸும் அப்ளை பண்ணுங்க. ஸோ எஸ் வில் ட்ரை ஃபார் எய்ம்ஸ். எஸ் நாட்டா. ஓகே ஃபைன். ஸோ எஸ் கோ ஃபார் மெனி லைக் இந்த மாதிரி நிறைய என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் எழுதணும். ஸோ என்னோட ஸ்கோர் ஜூலியா, நீங்கள் உங்கள் ஸ்கோர் சொல்லுங்கள். நீங்கள் எழுதி முடிச்சுட்டு யூ டெல் மீ யர் ஸ்கோர், தென் ஐ ரிவீல் மை ஸ்கோர். மென்டி ஓகே டஃப் தானா? இட்ஸ் நாட் அபவுட் டஃப், இட்ஸ் ஆல் அபவுட் அவர் இன்ட்ரெஸ்ட். ஓகே ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், sudden appearance of vestigial organs in highly evolved organism. So yes, which is atavistic organs. ஓகேவா? ஸோ கொஸ்டினை திரும்ப ரீட் பண்ணோம். வெஸ்டிஜியல் ஆர்கன்ஸ், சடன் அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் வெஸ்டிஜியல் ஆர்கன்ஸ் வி கால்ட் இட் atavistic ஆர்கன்ஸ். டு 2 மார்க்ஸில் கூட இந்த மாதிரி வரலாம். ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஃபைன். ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு சந்தோஷ். ஸோ ஹூவர் இஸ் தேர் மென்டி ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ் டன். ஸோ செகண்ட் கொஸ்டின் போகலாம். ஸோ எஸ் ஓகே. ஸோ இன்னைக்கும் நிறையா டிஃப்ரெண்டான நேம்லலாம் வந்திருக்கீங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நேம் சொல்லுங்க, அப்போதான் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு வில் மூவ். ஸோ ஹூ இஸ் தட் பிரின்சஸ்? ஸோ டாப்ல இருக்க பிரின்சஸ் யாரு? அண்ட் பாபா ஸ்வேதா இஸ் ஃபைன். ஹார்ட் ஸ்ட்ராம் ஐ திங்க் இந்திராணி சுப்ரமணியன் நினைக்கிறேன். ஷாரா, திவ்யஸ்ரீ. எர்த்மேன் யாருன்னு தெரியல. ஸோ ஹூ இஸ் தட் பிரின்சஸ்? எஸ் சஷிதர், இட் ஸ்டார்டட். பிரின்சஸ் இஸ் காவ்யா. ஓகே காவ்யா. ஸோ நீங்கள் தான் டாப்ல இருக்கீங்க. பாபா இஸ் ஜூலியா. ஸோ ஜூலியா டெய்லி விதவிதமான நேம்ல வரீங்க. தென் கோவை ஸ்மார்ட் இஸ் மீ எர்த். ஓகே. ஸோ எர்த் மேன் இஸ் கோவை ஸ்மார்ட். ஓகே. ஸோ உங்கள் ஆக்சுவல் நேம் என்ன? ஆக்சுவல் நேம் சொன்னால் தானே தெரியும். கோவை ஸ்மார்ட், மீ எர்த்னு போட்டிருக்கீங்க. ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பரத். ஓகே பரத். எஸ் குவிஸ் ஸ்டார்டட். ஸோ ஜாயின் பண்ணுறவங்க சீக்கிரம் ஜாயின் பண்ணுங்க. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் 40 வந்திருக்கீங்க. ஸோ another 2 minutes will start. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம். ஸோ ஃபாஸ்ட்டாக ஜாயின் பண்ணுங்க. ஸோ எங்கள் சேட்டில் இருக்கவங்க எல்லாம் மென்டிக்கு வந்துட்டீங்களா செக் பண்ணுங்க. ஸோ எஸ் 44. அண்ட் ஆல்சோ இந்த செஷன் முடிஞ்சோடனே ஆல்ரெடி கொடுத்த ஹோம் ஒர்க்கை லஞ்ச் பிரேக்கில் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க. முடிச்சுட்டு யூ கேன் சென்ட். ஸோ ஹெல்ப்லைன் நம்ம ஷேர் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ அந்த நம்பருக்கு நீங்கள் ஷேர் பண்ணலாம் உங்களுடைய நோட்ஸை. எஸ். ஸோ சேட்ல இருக்கவங்க எல்லாம் இதில் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்களா? ஸோ கோல்டன் ஏஜ் ஆஃப் ரெப்டைல்ஸ் நம்ம இப்போ தான் அந்த கொஸ்டினை டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஸோ ஆல்ரெடி சேட்லேயே அதுக்கு ஆன்சர் இருக்கு. ஸோ லெட் மீ செக் யார் கரெக்டாக சொல்கிறீங்கன்னு. எஸ் சந்தோஷ், காவ்யா தான் பிரின்சஸ் நேமில் எழுதியிருக்காங்க, வந்திருக்காங்க. ஹாப்பி பாய். ஓகே ஃபைன். ஸோ கலையரசன் என்ன ஜாயின் பண்ணலையா? ஜாயின் பண்ணுங்க. ஸோ விச் இஸ் த ரைட் ஆன்சர்? கோல்டன் ஏஜ் ஆஃப் ரெப்டைல்ஸ். ஸோ எஸ் மோஸ்ட்லி எல்லாருமே கரெக்டாக சொல்லியிருக்கீங்க. விச் இஸ் மீசோசோயிக். ஓகே ஃபைன். ஸோ புதுசாக நிறைய வந்திருக்கீங்க. ஜோஷே, ஆர்த்தி இஸ் தேர். ஓகே ஃபைன். மிஸ்கிளிக். ஓகே ஃபைன், நோ இஷ்யூஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாமா? ஸோ ஜாயின் பண்ணிட்டீங்களா கலையரசன்? எஸ் சஷிதர் குவிஸ் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ தேர்ட் கொஸ்டின் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஜாயின் பண்ணாதவங்க ஃபாஸ்ட்டாக ஜாயின் பண்ணுங்க. எஸ் ஓகே. ஸோ எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணியாச்சா? ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், ஏஜ் ஆஃப் ஃபிஷஸ்.
So which period is called age of fishes? So இது எல்லாமே எவல்யூஷன்ல இருந்து வந்த கொஸ்டின்ஸ் தான். இப்போ ரைட்டா? ஓகே ஃபைன். Silurian, Ordovician, Devonian, Cambrian. So which is the right option? Devonian. Okay, so right. Heartstrom is Kapilan. Okay, fine. நேத்தும் இதே நேம்ல தான் வந்தீங்கன்னு நினைக்கிறேன். So leaderboard. Okay, so Farin. So Farin extra add ஆயிருக்கீங்க. So Princess, Sweta and Heartstrom. So top 3 மட்டும் நம்ம சொல்லலாம். Princess, Sweta and Heartstrom. Okay. So that is like நீங்க ஃபாஸ்டா ஆட் பண்ணீங்க லைக் ஆன்சர் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஸ்கோர் அதிகமாகும். ஓகேவா? ஃபாஸ்டா ஆன்சர் பண்ணாலும் பட் செக் த ஆன்சர். ஸோ கொஸ்டின் படிச்சுட்டு ஆன்சர் ஆப்ஷன்ஸ் ஒழுங்கா பார்த்துட்டு அப்புறம் ஆன்சர் பண்ணுங்க. ஸோ ஹார்டி வெயின்பர்க் ஈக்குவேஷன். ஸோ ஈக்குவேஷன்னா மேக்ஸ் மாதிரி ஈக்குவேஷன் இருக்கு. ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் ரொம்ப ஈஸியான ஈக்குவேஷன், ரொம்ப ஃபெமிலியர் ஈக்குவேஷன். ஸோ எஸ், ஹார்டி வெயின்பர்கோட ஈக்குவேஷன். Yes, Hardy-Weinberg. So what is that specific equation? Yes, P plus Q the whole square is equal to P square plus 2PQ plus Q square, which is max la A plus B the whole square formula இருக்கு இல்லையா? So அதே தான் நம்ம இங்க P and Q ல பார்த்துட்டு இருக்கோம். Right? Yes, A plus B the whole square. ஞாபகம் இருக்கா? ஸோ இப்போ மேக்ஸ் எக்ஸாம் முடிச்சிருக்கீங்க. ஸோ A plus B the whole square மறக்கவே மறக்காது. தூக்கத்துலேருந்து கேட்டாலும் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிடுவீங்க இல்லையா? ஸோ அந்த ஒரு ஃபார்முலா மட்டும் எனக்கே மறக்காது. P plus, so A plus B the whole square E is equal to MC square. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சில ஈக்குவேஷன்ஸ் you'll never forget, right? This is my seminar. Okay, fine. Okay, so next question போலாமா? ஓகே, ஸோ வேற யாரோ திரும்ப இன்னைக்கு என் பேர்ல விளையாடுறீங்க. ஐ திங்க் இட்ஸ் ஜூலியா. ஜூலியா, ஸோ ஜூலியா நீங்க தான் அதுவா? ஸோ ஓகே ஜூலியா, நீங்களே கண்டுபிடிங்க யார் அப்படி விளையாடுறாங்கன்னு. ஹூஸ் பிளேயிங்? ஸோ நேற்று யார்? வேதா ஹஸ் ஃபவுண்ட் அவுட். ஐ கெஸ் வேதா, நிக்கில் ஆர் சம்மன் ஹஸ் ஃபவுண்ட் அவுட். ஸோ இன்னைக்கு பார்ப்போம் யார் கண்டுபிடிக்கிறாங்க. சம் அதர். ஓகே, so Lamarck's theory was disproved by. So Lamarck gave a theory and it was disproved by Weinberg, August Weismann, Haeckel or Vallis. So who disproved the Lamarck's theory? Yes, Vishal, நீங்க வெளியே வந்துட்டீங்கன்னா பரவாயில்ல. Again use the code and enter again. So அடுத்த கொஸ்டின்ஸ்ல இருந்து நீங்க திரும்ப ஆன்சர் பண்ணலாம். Yes. So Lamarck's theory disprove பண்ணது யாரு? August Weismann, right? By using DNA fingerprinting, how will you find, like, இதுல எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? ஸோ என் பேர் யூஸ் பண்றீங்க, டாப்ல வரீங்களான்னு பார்ப்போம். ஸோ டாப் 10ல அட்லீஸ்ட் கடைசி வரல இருக்கீங்களான்னு பார்ப்போம். ஸோ எஸ், okay. Excess hair growth on the pinna as a feature noticed only in males because, yes, இப்போ ஆப்ஷன்ஸை ப்ராப்பராக ரீட் பண்ணிட்டு ஆன்சர் பண்ணுங்க. Males produce most testosterone. A gene responsible for the character is located in Y chromosome.
ஸோ ஆன்சர் ஆப்ஷன்ஸை ப்ராப்பராக ரீட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆன்சரை சூஸ் பண்ணுங்க. ஸோ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த கொஷினை. Yes, the right option is second option, because இது வந்து it is basically the gene is located in the Y chromosomes. அதனால தான் it is seen only in the males. ஓகே, ஸோ நேம் யூஸ் பண்ணி விளையாடுறவங்க பார்ப்போம். ஆல்மோஸ்ட் 4th பிளேஸ்ல இருக்கீங்க. டாப்ல வந்துருவீங்களான்னு பார்க்கலாம். So yes, ready for the next question. Identify the proper dominance hierarchy. Okay, so இது பாருங்க answer option. So this is from the ABO blood grouping. So ABO blood grouping la we have 3 alleles responsible இல்லையா? So I gene is responsible for the blood grouping. So we have IA, 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 IB and IO. இதுல the dominance ஓட sequence கரெக்டா பாருங்க. So yes, okay. So that is IA IB they are co-dominant. Okay, va? Which is more than or equal to, which is more than IA. So dominance பார்க்கும்போது IA and IB தான் வந்து dominant-ஆ இருக்கும். Okay. So Princess is still on top. Divyashri. Okay, so someone is using my name. Shweta, Monish, Shara, Joshe, Hari, Shweta. So ரெண்டு Shweta இருக்கீங்க. Subhashri, Sai Priya. Okay. Menti going out. Why ba? No. Almost 50 players are there. So enter ஆகி பாருங்க திரும்ப. So which blood group does not possess antibodies? So நம்ம இந்த question வந்து மார்னிங் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே தெளிவாக கேட்டோம். ஸோ அப்போ அலர்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா இந்த கொஷினுக்கு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிடுவீங்க. ஸோ மென்டியில் நீங்கள் இப்போ நிறைய பேர் ஆட் ஆயிருக்கீங்க. ஸோ லெட்ஸ் சி கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணுறீங்களான்னு பார்ப்போம். ஸோ which blood group does not have antibodies? Lunch break is at 1:30. எஸ் மார்னிங் கேட்ட அதே கொஷின் தான் விஷால். ஸோ இப்போ கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிடுறீங்களா எல்லாம்? ஸோ அப்போ கன்ஃபியூஷன் ஆயிடுச்சு, அது ஆன்டிஜென்னா ஆன்டிபாடியானு. இப்போ ஆன்டிபாடி, எஸ், விச் டசன்ட் ஹாவ் ஆன்டிபாடி இஸ் A and B blood groups. ஓகே, ஸோ ஐஷு ஆடாக இருக்காங்க, ஜோ. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின். ஸோ பிரின்சஸ் என்ன டாப்லேயே இருக்காங்க, காவ்யா. ஸோ ஐ மீன் 8th கொஷின் மேமா. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் போகலாமா? உணவு இடைவேளை இஸ் அட் 1:30. ஸோ நீங்கள் கிளாஸ் பார்த்துட்டு இருக்கும் போது யூ கேன் டேக் சம் ஸ்நாக்ஸ், ஏதாவது சாப்பிட்லாம்ல, ஃப்ரூட்ஸ், யூ கேன் டேக் சம் ஃப்ரூட்ஸ். ஓகே, பிக் அவுட் த ஆட் ஒன் அவுட். ஸோ இதில் ஆட் மேன் எந்த டிசீஸ் பாருங்க? கிளைன்ஃபெல்டர் சிண்ட்ரோம், டர்னர் சிண்ட்ரோம், ஹண்டிங்டன்ஸ் கோரியா அண்ட் 13 ட்ரைசோமி 13. ஸோ வாட் இஸ் ட்ரைசோமி 13 தெரிஞ்சாதான் இந்த டோட்டல் ஆன்சரே நமக்கு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ண முடியும். ஸோ எஸ், விச் இஸ் த ஆட் ஒன் அவுட்? So this question is also from chapter 4. Okay, so yes. So first, Huntington's chorea is what type of disease? So the என்ன disease? ரெண்டு disease இருக்குல்ல. So there are Mendelian disorders and chromosomal disorder. So Huntington chorea is which type of disorder? Okay. So let's check the leaderboard.
ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ 10th கொஸ்டின் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஸோ யாராச்சும் இதில் மிஸ் ஆயிருந்தீங்க அப்படின்னா சீக்கிரம் ஆட் ஆகுங்க. ஸோ இன்னும் 6 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ 1 மார்க் மென்டிலேயே போகலாமா இல்லை ஸ்லைட்ஸில் போட்டு போகலாமா? ஸோ மென்டி இஸ் டேக்கிங் லிட்டில் டைம் இல்லையா? ஸோ எஸ், நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம். ஸ்லைட்ஸ் ஆக்சுவலி, பட் மென்டில தான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கீங்கலாம். ஸோ ஸ்கூல்லலாம் 1 மார்க்ஸ் எப்படி லைக் டெஸ்ட் 1 மார்க் டெஸ்ட் எழுதுவீங்களா? ஸோ வில் பி த 1 மார்க் செஷன்ஸ். 1 மார்க்ஸ் எல்லாம் எப்படி டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க? டைம் போகுது ஆக்சுவலி. எஸ், ஸோ DOPA, DOPA, it stands for, what is the full form of DOPA? ஓகேயா இருக்குமா? எதுப்பா? ஸோ 1 மார்க் டிஸ்கஷன், 1 மார்க் டெஸ்ட் எழுதுவீங்களா? ஸோ நோ 1 மார்க் டெஸ்ட். ஓகே, ஸோ அப்ஜெக்டிவ் டெஸ்ட். ஸோ இந்த OMR டெஸ்ட் பேப்பர், OMR பேப்பர்லாம் கொடுத்து ஷேட் பண்ணுறது அதெல்லாம் எதுவும் இல்லையா? ஸோ விச் இஸ் 3,4 டைஹைட்ராக்சி ஃபினைல் அலனைன். ஸோ அதுதான் we call it as DOPA. ஸோ 1 மார்க் எதுக்காக மக்கப் பண்ணணும்? ஸ்கூல் டெஸ்ட் மேம் சைலண்டாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ OMR ஃபார் நீட். எஸ், OMR இஸ் ஃபார் நீட். ஓகே, 1 மார்க் ஒரு டெஸ்ட்டும் வைக்க மாட்டாங்களா? ஓகே, ஸோ திவ்யஸ்ரீ டாப்பில் வந்துட்டாங்க. ஓகே, பட் ரிவிஷன் டெஸ்ட்லலாம் நீங்களே ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பீங்க இல்லையா? ஸோ 1 மார்க்ஸ். ஸோ அதுலலாம் புக் பேக் கேட்டிருந்தாங்களா இல்லை புக் இன்லேருந்து கேட்டிருந்தாங்களா கொஷின்ஸ்? ஸோ ஸ்கூல் டெஸ்ட் சைலண்ட்டாக தான் இருக்கும். சில ரோல் நம்பர் வைஸ் அரேஞ்ச் பண்ணி புக் பேக் தான் கேட்டாங்களா? ஓகே ஓகே, ஸோ கொஷின் ஆன்சர் பண்ணிட்டு வாங்க. ஸோ அந்த டைமில் வி டிஸ்கஸ் அனைத்தும். எஸ், ஓகே, ஸோ 75% புக் பேக்காக இருக்கும். எஸ், மோஸ்ட்லி அந்த 5 கொஷின்ஸ் நம்ம வந்து புக் பேக் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். பட் அந்த 3 கொஷின் புக் இன்சைட் வரக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ நியூக்ளியோசைடு இஸ் கம்போஸ்ட் ஆஃப், எஸ், மாலிகுலர் ஜெனடிக்ஸ், ஒன்லி புக் பேக். ஸோ புக் பேக் அதான் திரும்ப திரும்ப சொல்லுவேன். ஸோ பயாலஜியில் டோட்டலாக நம்ம புக் பேக்கில் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்க முடியாது. ஸோ சென்டம், எய்ம் ஃபார் சென்டம். ஸோ யூ ஹேவ் டு ரீட் எவ்ரி திங். ஸோ திரும்ப திரும்ப நம்ம ரிப்பீட்டடாக படிச்சுட்டே இருந்தோம்னா தான் வில் பி ஏபிள் டு ரிமெம்பர். ஸோ ஹைலைட் பண்ணி படிங்க. ஸோ ஹைலைட் பண்ணி படிக்கணும்னு சொன்னோன்னே உடனே எல்லாமே ஷேட் பண்ணிடாதீங்க புக்கில். ஸோ இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட்ஸ் உங்களுக்கு எது ஃபீல் ஆகுதோ அதை மட்டும் அண்டர்லைன் பண்ணுங்கள். எஸ், அப்போ நியூக்ளியோசைட். ஸோ நியூக்ளியோடைடா நியூக்ளியோசைடான்னு பார்க்கணும். ஸோ நியூக்ளியோசைடு இட் இஸ். ஸோ இட் ஹேஸ் அ நைட்ரஜன் பேஸ் அண்ட் அ பென்டோஸ் சுகர். ஸோ ஃபாஸ்பேட் குரூப் இதில் இல்லை. ஓகேவா? So most of them have answered wrong in this question. Okay, so somehow somebody who is playing with my name is in the top. So chatல முடிஞ்சா யாராவது கண்டுபிடிங்க இது யார் இந்த பர்சன் அப்படின்னு. So or the person itself reveal your name. உங்க நேம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். or நீங்க பயாலஜியில் எவ்வளோ ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு சொல்லுங்க இதுக்கு முன்னாடி. ப்ரீவியஸ் இயர் ஜூலியா, that's what even I'm guessing. ஜூலியாவோட நேம் இந்த லிஸ்ட்லயே வரல. So I think Julia is playing again. Previous year 98 marks, so 2 marks. She gone and 1 mark. Okay, pa. So Watson and Crick proposed the double helical DNA model, which is based on the X-ray diffraction analysis of. So who gave that X-ray diffraction analysis? And the person pair in. So actually this is all like கொஞ்சம் நீட் பேஸ்ட் மாதிரியும் இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம். ஸோ நீட்டில் கேட்கலாம் அந்த X-ray diffraction analysis யாரு கொடுத்தாங்க அப்படின்னு. ஸோ கெஸ் நிக்கில். ஸோ கத்தீஜா கரெக்டாக சொல்லிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நிக்கிலாக இருக்கலாம். எஸ், மேபி ஷீஸ் பாபா. அதுதான் அவங்க ஆல்ரெடி சொன்னாங்க. கேன் யூ ப்ளீஸ் எக்ஸ்பிளைன் வீனஸ் ஹைப்போதசிஸ் அகைன்? ஸோ வீனஸ் ஹைப்போதசிஸ் நம்ம கொடுத்த அந்த PDF இருக்குல்லப்பா, அதுலேயே அந்த லிங்க் இருக்குது. ஜஸ்ட் ஓப்பன் அண்ட் சி. ஜூலியா லைன். ஓகே, நிக்கில் திரும்ப அதே பனிக்கரடியிலே இருக்காரு. Okay, so fine. So the correct answer is Wilkins and Franklin. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So who gave that X-ray diffraction analysis? Wilkins and Franklin. Sorry, Wilkins and Franklin. Okay. So what? Tabby, Julia is lying. தெரியலையே யார்.
Okay, Suma Maheshwari, you got sentiment first and second revision. Okay, very good. So hope you get sentiment board exam also. ஸோ இங்கே நிறைய டாப்பர்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ நேற்று டாப்பர் ஸ்ட்ராட்டஜி கேட்டிருந்தோம். இன்னைக்கு யாராச்சும் ஸ்ட்ராட்டஜி சொல்றீங்களா? ஸோ மெனி டாப்பர்ஸ் ஆர் ஹியர். ஸோ டாப்பர் ஸ்ட்ராட்டஜி சொல்லுங்க. உமா மகேஸ்வரி நீங்க சொல்றீங்களா? நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ரிமைனிங் டாப்பர்ஸ் எல்லாம் ஆன்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாமா? படிக்காம எழுத்துங்க அப்புறம் நிறைய மார்க் வருமா? படிக்காம எப்படி எழுத முடியும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல்? ஏன் ஸ்ரவன்? ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட். ஸோ ரீசனபிள் பாயிண்ட்ஸ் சொல்லுங்க. ஸோ எஸ், கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நல்ல, லைக் யூ ஷுட் ஹாவ் அ குட் ஸ்லீப். ஓகே, ஸ்டார்ட் வித் த புக் பேக், கம்ப்ளீட் த புக் பேக். ஓகே, டேக் சம் ரெஸ்ட் அண்ட் ஸ்டடி. பிரெயின் வில் ஈட் மோர் ஆன்சர். ஓகே, says you need rest. So 6 to 8 hours you need complete sleep. So அதுக்கப்புறம் படிச்சீங்கன்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக படிக்கும்போது you'll get more. So the distance between two consecutive base pairs in DNA. So what is the distance between? So in the base question, so இதை வச்சு நீட் அட்டென்ட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா they'll ask you, they'll give you a specific அந்த லென்த் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதுலேருந்து நம்ம you should calculate the whole distance. அந்த distance calculate பண்ணுற மாதிரிலாம் questions expect பண்ணலாம். Power nap is must. So what is it power nap? Sleep at least for 8 hours. Okay, so there is formula. Yes, Chargaff's rule இருக்கு and இதுக்கு தனியாக ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. ஸோ லென்த் ஆஃப் த டிஎன்ஏ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ ஈகாலைக்கு கொடுத்துருப்பாங்க புக்கில். ஓகே, ஸோ ஸ்டில் த பர்சன் வித் மை நேம் இஸ் இன் டாப். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்வேதா இருக்காங்க, திவ்யஸ்ரீ, ஜோ, பரத், ஆர்த்தி, ஜாஷ், ஜோஷே, கத்தீஜா, வேதா. ஓகே கைஸ், ஸோ ஐ திங்க் ஆஃப்டர் இதில் இஸ் யூ ஒன்லி. சி ஐ டோன்ட் பிளே, ஸோ ஐம் நாட் ஈவன் யூஸிங் ஃபோன். நான் இங்கே உங்களுக்கு ஸ்லைட் தான் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ ஐ திங்க் அப்போ விஷால் தான் ப்ளே பண்ணுறதுன்னு நினைக்கிறேன். விஷால் நீங்களே ஒன்னா நீங்களா இருக்கணும், இல்லை வேற யாராச்சும் யூ ஃபைண்ட் அவுட் அட் வேதா. ஸோ நோ, வேதா ஷீ இஸ் தேர். வேதா இருக்காங்க. ஸோ ஃபாஸ்ட்டாக வாங்க, 5 players are missing. ஸ்கூல் போயிட்டீங்களா? ஓகே புவனேஷ், இட்ஸ் ஓகே. ஸோ ஸ்கூல் இன்னைக்கு யாருக்கெல்லாம் ஸ்கூல் இருக்கு? ஸோ ஐ forgot to ask you guys. ஸோ நிறைய பேர் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டீங்களா? நிறைய யாரெல்லாம் ஸ்கூல் போயிருக்கீங்க? ஸோ ஐ திங்க் இட்ஸ் விஷால். But the compulsory question also it came from, is it come from biotechnology or principles of inheritance? I hope it's from principles of inheritance and variation, but I'm not sure. ஸ்கூலில் தான் இருக்கீங்களா? ஸோ ஹவு கம்? ஸோ ஸ்கூலில் ஃபோன் எல்லாம் அலோவ் பண்ணுறாங்களா? ஸோ யாருக்கெல்லாம் எனக்கு ஸ்கூல் இருக்குது? ஸோ ஐ ஆக்சுவலி forgot to ask you guys. ஸோ அதான் எனக்கு ஸ்ட்ரென்த் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கீங்களா? இன் பவுச்சா? ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் போகலாமா? ஸோ நம்ம இந்த மென்டி முடிப்போம். ஒரு 2 கொஷின் முடிச்சுட்டு நம்ம சாட்க்கு வரலாம். ஸோ யூ ஹேட், ஓகே ஃபைன். ஸோ இங்கே ஜாயின் பண்ணுங்க, நம்ம இதை முடிச்சுட்டு வரலாம். இப்போ ஸ்ரவன், யூ won't tell your friends about this. இந்த மாதிரி கிளாஸ் போகுதுலாம் சொல்ல மாட்டீங்களா? ஸோ ஜஸ்ட் இன்ஃபார்ம் தெம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட. ஸோ ரெப்ளிகேஷன் ஆஃப் டிஎன்ஏ அக்கர்ஸ் அட் டேஷ் எந்த ஃபேஸ் ஆஃப் த செல் சைக்கிள்? ஸோ செல் சைக்கிளில் எந்த ஃபேஸில் டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும்? லைக் மேம் கூட பார்க்குறாங்களா? ஸோ your ma'am is watching the live session. I didn't understand. So DNA replication, so in the phase of the cell cycle nadakum? Yes, it is S phase of the cell cycle. Yes, correct. Okay, so cell cycle எல்லாம் படிச்சிருக்கீங்களா 11th? Shravan is thug life. Yes, so much of cuts. Yes, Kaushik, correct. S phase. S phase இங்க ஆன்சர் பண்ணுங்க கௌஷிக். ஸோ இதில் இருக்கீங்களா? மென்டியில் இருக்கீங்களா?
ஸ்கூலே வேற லெவல். ஓகே 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 ஃபைன். So Shravan, you're from which school, which place in which school? Let me know. Baba again came in the leaderboard. So Baba is Julia. Is she has given a comeback. So Vishal, where are you? நீங்க எந்த பொசிஷன்ல இருக்கீங்க? ஸோ எங்கப்பா இன்னும் 5 பேர் 6 பேர் ஆளை காணோம். ஸோ ஜாயின் ஃபாஸ்ட். இன்னும் 2 கொஷின் தான் இருக்கு. ஸ்ரவன் ஃபோன் மேம் கிட்ட போயிடுச்சா? ஸ்ரவனை காணோம். மேம் பிரேக் கொடுத்தாங்க. ஸோ அவங்க கூட பார்க்குறீங்களா? ஓகே ஓகே ஃபைன். டிஏவி. ஸோ டிஏ இஸ் ஃப்ரம் விஷால். ஐ திங்க் விஷால் இஸ் பிளேயிங் ரைட். எஸ். ஸோ டிஏவி ஃபார் விச் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஸ்ரவன்? ஸோ சே ஹாய் டு யர் மேம். ஸோ உங்கள் மேம்கிட்ட கேட்போம் நீங்கள் எப்படி படிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு. ஸ்ரவனோட மார்க்கெல்லாம் சொல்லுங்க அப்போ. ஸ்ரவன், how much did you score in half yearly revision 1, 2, 3? No, you're not. Shule ma'am, she says hi. Okay, hi. So ma'am, DAV is CBSE. But DAV nameல நிறைய ஸ்கூல்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாமா? ஸோ இங்கே சேட்ல இருக்கவங்க இதை ஜாயின் பண்ணிட்டீங்களா? ஸோ 42 பீப்புள் தான் இருக்கீங்க. ஸோ 93. ஓகே ஃபைன். சாய், நீங்கள் ஸ்கூலில் இருக்கீங்களா இல்லை ஸ்கூல் லீவா உங்களுக்கு? Board EVA, state board and Chule made it. That's what I asked you. Yes. Okay, Sai. Okay. ஸோ ஆல்ரெடி 6 பீப்புள் மிஸ்ஸிங்காக இருக்கீங்க. ஸோ இங்கே சேட்டில் இருக்கவங்க எல்லாம் இதில் இருக்கீங்களா மென்ட்டியில்? ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் போகலாமா? இன்னும் 2 கொஷின் தான் இருக்குது. ஸோ அடுத்து நெக்ஸ்ட் சாப்டர் டிஸ்கஸ் பண்ணணும். ஓகேவா? எஸ். ஸோ ஷ்ரவன், how many of your friends are watching? ஸோ உங்கள் மேம்கிட்டே கேட்போம், எவ்வளோ பேர் பார்த்துட்ருக்கீங்க? ஸோ வாட் இஸ் யூர் கெஸ்? கம்பல்சரி எதுலேருந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஸ்ரவன்? ஸோ சாய் சொல்லுங்க, நிக்கில், இந்திராணி, ஹரி, கிருஷ்ணன். ஸோ லைக் தேர் வாட்சிங் வித் மீ மேம். ஓகே ஃபைன். ஸோ நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுறீங்க போது குரூப்பாக ஆன்சர் பண்ணுறீங்களா? ஸ்ரவன், பட் ஐ டென்ட் see your name in the top list. ஸோ லீடர் போர்டில் உங்கள் பேர் காணும். So which is not a part of transcription unit. வேற பேர் இருக்குமா? Okay. So which is not a part of transcription unit. So transcription unit கான அந்த 2 mark question நம்ம அந்த diagram பார்த்தோம் இல்லையா? So அதை பார்த்துருந்தீங்கன்னா இந்த question ஈஸியாக அட்டென்ட் பண்ணிக்கலாம். So it has a promoter, terminator, structural gene present ஆயிருக்கும். So there will be no operator. So operator நம்ம எங்க பார்த்தோம்? Black copronல பார்த்தோம், ஞாபகம் இருக்கா? Okay, so yes, Katija, Shweta, Divyashri, Jash, Princess, Joshe, Aarti, Bharat, Shweta. Okay, so say யார் அந்த பேர்ல விளையாடுறீங்கன்னு அட்லீஸ்ட் சொல்லுங்க. So yes, the last question. So யாராச்சும் ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபாஸ்டா ஜாயின் பண்ணுங்க. So quick T lesson, Copron. Yes, Julia, which school are you? Okay, ma'am, switch off phone, switch off. Okay, so நிறைய பேர் மிஸ் ஆயிட்டீங்க. So join faster, join பண்ணுங்க. So one more question will end the session. So start பண்ணுறேன்ப்பா. So almost 50 ல இருந்து 37 வந்துட்டீங்க. So I think someone have come out அப்படின்னு நினைக்கிறேன். So திரும்ப login பண்ணி பாருங்க and use the code. So code is there. Code is pinned in the chat. So the last question, I think Uma. What is it, Uma? எனக்கே தெரியலப்பா, என்னால் கெஸ் பண்ண முடியல. நீங்கள் தான் ஸ்மார்ட் பீப்புள், டாப்பர்ஸ் நிறைய இருக்கீங்க. ஸோ கெஸ் பண்ணுங்க யாருன்னு. ஸோ எஸ், ஸோ உமா
First chapter mostly. Okay, ma'am, next we can go. Yes, pa, we can go, but நிறைய பேர் மிஸ் ஆயிருக்காங்க. That's why I'm waiting. Just wait for, at least I'll wait for 2 minutes and I'll start. So அதுக்குள்ள நீங்க சொல்லுங்க. ஸோ டாப்பர் சீக்ரெட் ஏன் யாருமே சொல்ல மாட்டேறீங்க? என்ன கொஞ்சம் சீக்ரெட் சொல்லுங்க. ஸோ இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் அதர்ஸ். ஸோ உங்களோட ஸ்டடி ஸ்ட்ராட்டஜி, ஸோ இதுவரையும் பயாலஜிக்கு நீங்கள் எப்படியெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கீங்க? ஸோ ஹவு டு யூஸ் டு ஸ்டடி? எப்படி ஷெடியூல் போட்டு படிப்பீங்க? ஸோ என்ன சாப்டர்லேருந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க? Read the summary part. Yes, I told you yesterday. That's what, like, how we studied. Told it's a secret. Topper secret இல்ல, topper strategy சொல்லுங்க. Yes. Zoology 1 2 3 10 11 12. மேம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஏன் ஸ்ட்ராட்டஜி. நீங்கள் நான் ஆல்ரெடி நேற்று கூட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். ஸோ ஐல் டெல் யூ எண்ட் ஆஃப் த செஷன் நான் சொல்கிறேன். பட் உங்களோட ஐடியாஸ் நீங்கள் எப்படியெல்லாம் படிச்சிருக்கீங்க? ஸோ இதுவெல்லாம் எப்படியெல்லாம் படிச்சிங்க? ஸோ லைக் விச் சாப்டரில், எந்த சாப்டர்லேருந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க? ஸோ போத் பாட்னி அண்ட் ஜுவாலஜி. ஸோ இங்கே நிறைய பேர் மிஸ்ஸிங். ஸோ ஐல் ஸ்டார்ட், வில் கம்ப்ளீட் திஸ். NCERT point to point should be in fingertips for biology. My strategy. Yes, pa, that is good. So I'm asking, like, revision exams kla neenga bio padichirpeenga illaya? So how was your strategy? Uma Maheshwarin da nenikringla? Okay, so Julia, my friend passed out. Okay, so you should practice writing all the theory part. Yes, so in the question can answer RNA polymerase of prokaryotes find with which factor to initiate polymerization? Easy chapters to study first, because easy chapters அது எனக்கு தெரியல. ஸோ ஐ டோன்ட் டூ தட். ஸோ கஷ்டமான சாப்டர்ஸ் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பண்ணிட்டோம்னா கொஞ்சம் டென்ஷன் இல்லாமல் இருக்கும். இல்லைனா ஈஸி சாப்டர்ஸ் படிக்க படிக்க நமக்கு ஐயோ இன்னும் அந்த சாப்டர் முடிக்கலையே அப்படிங்கிற ஒரு தாட் இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஓகே, ஸோ தீட்டா நீங்கள் தானா? ஸோ த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் சிக்மா ஃபேக்டர். ஸோ இனிஷியேஷன் ஃபேக்டர் சிக்மா ஃபேக்டர். ஸோ டெர்மினேஷன் ஃபேக்டர் என்ன அப்போ? ஸோ டாபி யாரும் சொல்ல, நீங்கள் சொல்லுங்க. So termination will be the rho factor. Okay, va? So yes. Past chapters illana padikka bore adikum. Fine, fine. Okay. So yes. So என் பேர்ல விளையாண்ட பர்சன் தான் டாப்பர். ஸோ டாப்பர் ஆயிட்டீங்க அப்பா. அட்லீஸ்ட் இப்பயாச்சும் உங்க நேம் என்னன்னு சொல்லுங்க. ஓகே, ஸோ எஸ், கடைசியில் நானே வின் பண்ண மாதிரி இருக்கு. ஸோ யார் அந்த நேம் சொல்லுங்க. ஈவன் ஐ எம் ஈகர் டு நோ ஹூ இஸ் தட். அட்டை டு அட்டை, திஸ் இஸ் அ ஜுவாலஜி மேம் ஸ்ட்ராட்டஜி. ஓகேப்பா, காட் 9000. ஓகே ஸ்ரவன், இட்ஸ் ஓகே. ஸோ உங்களுக்கு ஆன்சர்ஸ் தெரியும் இல்லையா? தட் இஸ் குட். யார் அந்த பிளேயர்? ஸோ யூ கேன் டெல் மீ அட்லீஸ்ட் நவ். ஸோ டாப்பர் ஆயிட்டீங்க, அட்லீஸ்ட் இப்பயாச்சும் உங்களுடைய நேம் என்னன்னு சொல்லுங்க. Okay, so Kovai Smart, is that you? Fine, fine. So actual name you told it's Bharat, but already Bharat the Great nirike. So topper ஆனனையும் சொல்றீங்களா? இல்லை 2 ஃபோனில் விளையாண்டீங்களா? ஓகே கைஸ், ஸோ நெக்ஸ்ட் சாப்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? கடைசி வரலும் யாருன்னு சொல்ல மாட்டீங்களா? லெட் மீ நோ, லைக் யாருன்னு சொல்லுங்க. ஒரு 2 minutes டைம் கொடுக்குறேன். ஸோ கண்டுபிடிச்சு சொல்றீங்களா? எஸ், டாப்பர் ஸ்ட்ராட்டஜிஸை கேட்டு லாஸ்ட் கொஸ்டினை மிஸ் பண்ணிட்டீங்களா? ஓகே, தட்ஸ் ஓகே. ஆன்சர் தெரியும் இல்லையா? தட் இஸ் குட். ஸோ டுடே பரத் த கிரேட் இஸ் பரத் அன்பழகன். ஓகே, ஸோ கிஸ் மேம் ஹூ இட் இஸ்? சும்மா நீங்கள் தான் நினைக்கிறேன், எனக்கு தெரியல. பரத் கோவை ஸ்மார்ட் அட் பரத் அன்பழகன். ஸோ ஐ திங்க் it will be either கோவை ஸ்மார்ட் ஆர் ஆன் or it might be Uma. I'm guessing these 3. So I don't know. Julia, Harish Kishore, Harini, do you know? So late. So it's okay, Bharat and Balagan, no issues. So you're 32. So okay, appa Bharathum illa.
Okay, that is Sham, it seems. Okay. So next chapter start பண்ணலாம். அதுக்கு ஒரு 1 minute டைம் கொடுங்க. ஸோ நீங்களே டிஸ்கஸ் பண்ணி சொல்லுங்க யாரு அதுன்ட்டு. ஸோ நெக்ஸ்ட் சாப்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் சாப்டர் என்ன ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம் தெரியுதா? நான் இல்லப்பா, நிஜமா இல்லை. ஐ cannot play. See, so I was just moving the slides, was interacting with you and moving the slides. நந்தன், who's that நந்தன்? தெரியல. இல்லை நிஜமா நான் இல்லை. When is next Monday? I think it's human name. No. Okay, so next chapter start பண்ணிடலாம். மேம் நீங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்திருக்கீங்களா? Who is playing around? நான் தான் அது. எனக்கு ஸ்ரவணா. Looks like you were playing Among Us. So why do I have to play? சொல்லுங்க. எனக்கு ஆன்சர் எல்லாமே தெரியுமே. நான் ஏன் இங்க கெஸ் பண்ணிட்டு இருக்க போறேன் சொல்லுங்க. வேதாக்கு டென்ஷனே ஆயிடுச்சு. வேதா நேத்து கண்டுபிடிச்சீங்க, வேதா இன்னைக்கு கண்டுபிடிங்க யார் அதுன்ட்டு. Who's the culprit? ஜூலியா இஸ் நாட் தேர். எனக்கு தெரிஞ்ச ஸ்ரவன் தான். ஸ்ரவனும் மேமும் சேர்ந்து நீங்களே விளையாண்டீங்களா? நீங்களும் உங்க மேமும் சேர்ந்து. யாரும் கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க, நான் தான் அது. சும்மா தான் சொன்னேன். Next time Deepika ma'am and Menti, I will kill you. See, you should always have some respect, you know, because we are making things easy for you. There should always be some things, okay? Come on, Detective Veda. Yes, Veda, நேத்து கெஸ் பண்ணீங்க. வேதா இன்னைக்கு கரெக்டா சொல்லுங்க. எனக்கு தெரியல, நிஜமா எனக்கு தெரியல. ஸோ கண்டுபிடிச்சு நீங்களே சொல்லுங்க. Let's meet in the next session. Okay guys, bye. Hi everyone. Hi Aishwarya. Hi Ramana. Hi Bluestone. Hi Veda. Hi Gadija. Okay. ஸோ மென்டி முடிஞ்சோனையும் எல்லாம் சாப்பிட போயிடலாம் அப்படின்னு போயிடாதீங்க. 1:30 தான் வந்து பிரேக்கு. ஓகே, ஸோ 1:30 to 2 வந்து டேக் யூர் லஞ்ச் பிரேக். ஸோ 12:30 to 1:30 நம்ம ஒரு ஈஸியான சாப்டர், என்விரான்மெண்டல் இஷ்யூஸ் சாப்டர் வந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஓகேயா? ஹாய் சபீனா. ஹாய் காவியா. ஹாய் உமா. ஓகே, ஸோ ஷியாமன் மாற்றிக்கோங்க, நேம் மாற்றிக்கோங்க ஷியாமன். ஓகேயா? பிகாஸ் ஐ கேன் கால் யூ பட் தட் ஐடியில் தானே கால் பண்ண முடியும். ஓகே, எஸ். ஸோ நேற்று எல்லாம் இன்னைக்கு மார்னிங் எல்லாம் எவல்யூஷன், பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அண்ட் வேரியேஷன், மாலிகுலர் ஜெனடிக்ஸ் அதெல்லாம் வந்து படிச்சிங்களா இன்னைக்கு? ஓகே, ஸோ எவல்யூஷன் பிடிஎஃப் வில் பி ஷேர்ட் இன் வாட்ஸ்அப். ஓகே, வாட்ஸ்அப்பில் வந்து ஷேர் ஆகும். எஸ், ஓகே, சூப்பர். ப்ளூ ஸ்டோன் படிச்சிருக்கீங்க. ஸோ எவல்யூஷன் பிடிஎஃப் வில் பி ஷேர்ட் இன் வாட்ஸ்அப். வாட்ஸ்அப்பில் வந்து ஷேர் ஆகும்பா. ஃப்ரம் நவ் 12:30 to 1:30. ஸோ நம்ம வந்து என்விரான்மெண்டல் இஷ்யூஸ் சாப்டர் போல ரொம்ப ஈஸியான சாப்டர் தான். பட் நம்ம படிச்சிருந்தாலும் ரிவைஸ் பண்ணி போனால் தான் எக்ஸாம்ஸில் எழுத முடியும். ஓகேயா? ஸோ ஈவன் தோ வி நோ தரோவாக தெரிஞ்சிருந்தாலும்
நம்ம வந்து ரிவைஸ் பண்ணிட்டு போகணும். ஓகே, ஸோ இன்னைக்கே நம்ம வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த சாப்டர்ஸ் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவோம். நாளைக்கு இருந்து லைக் ஹாஃப் டே மட்டும் 1 மார்க்ஸ் டயக்ராம்ஸ் அது மட்டும் நம்ம ஒருக்கா ரீகால் பண்ணிட்டு ரிவிஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிடணும். ஓகே, இட்ஸ் வெரி குட் டு ஸ்டார்ட் ரிவிஷன் ஃப்ரம் டுடே ஈவினிங்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாலே இட்ஸ் வெரி பெட்டர், ஆர் டுமாரோ மார்னிங். ஓகே, ஸோ இன்னும் படிக்க வேண்டியது இருக்கு மேம் அப்படிலாம் வந்து நாளைக்கு மார்னிங்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருங்க. ஓகே, ஸோ நாளைக்கு மார்னிங்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ரிவிஷன் பண்ணாதான் எக்ஸாம்ஸ்லாம் நல்லா பண்ண முடியும். பிகாஸ் படிச்சிட்டோம், திருப்பி ஒருக்கா ரிவிஷன் பண்ணணும். ஓகே, எந்தெந்த தப்புலாம் பண்றோம், எந்தெந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் ரீகால் ஆகல அப்படின்னு வந்து பார்த்துட்டு ஸோ திருப்பி ஒருக்கா படிச்சுட்டு ரீகால் பண்ணிக்கணும். ஓகேயா, ஸோ அப்படின்னா தான் நம்ம வந்து we will score better in exams. ஓகே, ஸோ நிறைய பேர் வந்து கமெண்ட் பண்றீங்க லைக் படிக்க முடியல, டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஆகுது, ஸோ ஃபோனில் தான் வந்து ரொம்ப டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஆகுது அப்படின்லாம் வந்து படிக்க சொல்றீங்க. நோ, ஓகே, ஸோ திங்க் அபவுட் இட். லைக் டே ஆஃப்டர் டுமாரோ யூ ஹாவ் எக்ஸாம். ஓகே, எக்ஸாம் ஹால்குள்ளே போய் நம்ம ஆன்சர்ஸ் தெரிஞ்சாதான் எழுத முடியும். ஓகேயா, யூ ஷுட் ஹாவ் தட். படிச்சிருந்தாதான் அதை எழுதவும் முடியும். ஓகேயா, ஸோ அதனால என்ன பண்ணணும், டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் லைவ் செஷனில் படிக்கணும். ஓகேயா, ஸோ படித்தாதான் நல்ல மார்க் வாங்க முடியும். சரியா? எஸ் எஸ், நேம் சேஞ்ச் பண்ணிடுறேன். ஐ எம் தீபிகா. ஓகே ஓகே, ஆதித்யா நேம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன். ஓகேயா, சரி, என்விரான்மெண்டல் இஷ்யூஸ் சாப்டர் போலாமா? எஸ், லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஓகே, யூஆர் ஆல்சோ தீபிகாவா? சேம். ஓகே தானா, சரி ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். என்விரான்மெண்டல் இஷ்யூஸ் சாப்டர், ஜுவாலஜி என்விரான்மெண்டல் இஷ்யூஸ், பாட்னியில் என்விரான்மெண்டல் இஷ்யூஸ் இருக்கு, ஜுவாலஜியில் என்விரான்மெண்டல் இஷ்யூஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ ஒன் ஹாவ் மெசேஜ் லைக் கிளீன் டெவலப்மெண்ட் மெக்கானிசம், அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் கிளீன் டெவலப்மெண்ட் மெக்கானிசம் பாட்னியில் வரும். ஓகே, ஸோ ஜுவாலஜியில் வராது. ஸோ ஜுவாலஜியில் பார்த்தோன்னா மெயினாக டீல்ஸ் வித் கொஸ்டின் பேப்பர் பார்த்தோன்னே ஒரு டவுட் வரும், இது பாட்னியா ஜுவாலஜியா, எந்த என்விரான்மெண்டல் இஷ்யூஸ்னு. சி ஜுவாலஜி என்விரான்மெண்டல் இஷ்யூஸ் இட் டீல்ஸ் வித் த லைக் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி, பொல்யூஷன் பற்றி டீல் பண்ணியிருப்பாங்க ஜுவாலஜியில். ஓகே, பாட்னியில் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே, ஸோ பாட்னியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா they will deal with the deforestation, afforestation, rainwater harvesting. Okay, so environmental impact assessment அதெல்லாம் பத்தி டீல் பண்ணிருப்பாங்க. ஓகே, so now we are going to discuss only zoology இருக்க அந்த environmental issues சாப்டர்ல தான் நம்ம டிஸ்கஷன் பண்ண போறோம். லைக் பொல்யூஷன், வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராக்டிசஸ். ஸோ ரொம்ப ஈஸி, இட்ஸ் அபவுட் ஆர் என்விரான்மெண்ட். ஓகே, ஸோ நம்மளை சுற்றி இருக்கிறத பற்றி தான் படிக்கிறதுனால ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். பட் பாயிண்ட் பேஸ்டாக இருக்கும் எல்லாமே. அந்த பாயிண்ட்ஸ் ரீகால் பண்ணுறது தான் இதில் கொஞ்சம் பிரச்சனையாக இருக்கும். ஓகேயா? எஸ் ஜூலியா. ஸோ இட் டேக்ஸ் டைம். டிஆர் வரணும்னா இட் டேக்ஸ் டைம். கொஞ்சம் எஃபர்ட்ஸ் போட்டால் கண்டிப்பாக வந்துடும். ஓகே, நத்திங் இஸ் இம்பாசிபிள், வி கேன் டூ இட். ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் தி கிளாஸ். ஸ்டார்ட் வித் தி வெயிட்டேஜ். ஸோ என்விரான்மெண்டல் இஷ்யூஸ் வெயிட்டேஜ் வந்து பார்த்தோம்னா ஜுவாலஜியில் இட்ஸ் 1 மார்க் கேட்டிருக்காங்க, 2 மார்க் அண்ட் 5 மார்க். ஓகே, ஸோ 2 மார்க் 5 மார்க் அண்ட் 1 மார்க் ஆல்சோ இட்ஸ் வெரி காமன் இன் தி என்விரான்மெண்டல் இஷ்யூஸ் சாப்டர். ஸோ நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. ஓகேயா? ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் தி கிளாஸ். இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் பிடிஎஃப் எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்களா? எஸ், இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் பிடிஎஃப். எஸ், ஓகே. ஸோ கண்டிப்பாக கம்ப்ளீட் பண்ணிடணும். அது இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் பிடிஎஃப் போயிடணும், புக் பேக் போயிடணும், ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே வந்து கண்டிப்பாக கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் யூ கோ வித் சாப்டர் வைஸ் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, நம்ம டிஸ்கஷன் பண்றோம் இல்லை ரீகால் பண்றோம் அது எல்லாமே போயிடணும். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் கண்டிப்பா வந்து பண்ணியிருக்கணும். ஓகேயா? சரி, கொஸ்டினோட ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஸோ நேற்று நம்ம கொஸ்டின் கேட்கல என் பண்ணும்போது, ஸோ இன்னைக்கு ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின்ஸோட நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸோ ஃப்ரம் வாட் இஸ் தி எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ்? எஸ் சொல்லுங்க. எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ். கொஸ்டினே பாதி பேர் போயிட்டீங்க. ஸோ கொஸ்டின் இருந்தால் தான் ரீகால் பண்ண முடியும் ஈஸியா. யா, இட்ஸ் தி 4 o'clock plant, Mirabilis Chalapa. Yeah, it's the right one. Only to have answered. Yes, மத்தல ஆன்சர் பண்ணுங்க. It's the 4 o'clock plant. Yeah, super. Hi Arasan, Sangeeta. Hi Shabina. Okay, hi Kavita. Hi Best Game, Hari Kishore. Super. Example of 4 o'clock plant வந்து it's Mirabilis Chalapa. Siddharth. Okay, Siddharth. Noted. Yes. Okay.
சரி நம்ம போயிடலாமா? ஸோ யூனிட் ஆஃப் ஜெனடிக் மேப், யூனிட் ஆஃப் ஜெனடிக் மேப். Next question. Unit of genetic map. Okay. Genetic map, it is also known as map unit. Okay, map unit or centimorgan. Very good. Okay, because it was given by Morgan. Another, it's known as centimorgan and the genetic map. Yes, super. Okay, pa. Then ecological pyramid is also known as. Okay, so ecological pyramid is also known as. Yeah, super Nikhil, centimorgan or map unit. Okay, super. Okay. Ecological pyramid is also known as. No, pyramid of number kadayadu, Aditya. No, it's not pyramid of number. Eltonian pyramid. Okay, super Gadija, super Nikhil. Okay. Yes. So succession la, okay, in succession, plant succession la, first form ஆன கம்யூனிட்டியை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? The first form community in the plant succession, it is known as. So yes, come on, answer பண்ணுங்க. The first form community in plant succession, it's known as peony. Super Nikhil. So ஒரு தடவை சொன்னா போதும் Nikhil. Okay, only once it's okay. Okay, I got it. It's the peony community, correct. Yes. Last, it's the climax community. Okay, so climax வரல. So இன்னைக்கு நம்ம செஷன் முடிஞ்சாரா climax, okay? Last தான் it's the climax. Starting, it's the pioneer, okay? So in between இருக்கிற plant succession types எல்லாம் it's known as the serial communities. Lastல இருக்கிறது it is the climax community. Okay? Yes. So start பண்ணிடலாம் environmental issues chapter. So first pollution la start பண்ணலாம், which is the air pollution. Okay, so where is Monish? Monish எங்க காணா? சாப்பிட போயாச்சா? Yes, so air pollution பத்தி பார்க்கலாம். So air pollution அப்படின்னா என்னது? It is the alteration or changes in the composition of Earth's atmosphere. Okay, so Earth ஓட atmosphereல நடக்கிற changes. So we are discussing bookல இருக்கிற அந்த லைன்ஸ் தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்றோம். ஸோ இதவே நீங்க இதை தான் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க, இதவே என் கூட சேர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க, வாய்ஸ் அவுட் பண்ணி ரிப்பீட் பண்ணுங்க. ஸோ ஈஸியா ஞாபகம் வந்துடும், அவ்வளவுதான். ஓகே, ஸோ ஏர் பொல்யூஷன் அப்படின்னா என்னது? இட்ஸ் தி அல்ட்ரேஷன் ஆர் சேஞ்சஸ் இன் தி காம்போசிஷன் ஆஃப் தி எர்த்ஸ் அட்மாஸ்பியர். ஓகே, அட்மாஸ்பியர்ல நடக்கிற சேஞ்சஸ். ஓகே, காம்போசிஷன் ஆஃப் தி அட்மாஸ்பியர்ல நடக்கிற சேஞ்சஸ் தான் இட்ஸ் தி ஏர். ஏர் இட் இஸ் பீங் பொல்யூட்டட். ஓகே, எதனால பொல்யூட் ஆகுது? பை நேச்சுரல் ஆர் ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டீஸ். Okay, so natural or human activities நால air ஓட composition change ஆகுது, which is known as the air pollution. Okay, so தமிழ translate பண்ண இன்னும் ஈஸியா இருக்கும் நம்மளுக்கு. Okay, so air pollution அப்படின்னா என்னது? Repeat it with me. It is the alteration or changes in the composition of the Earth's atmosphere by natural or human activities. அதுதான் it is the air pollution. Okay, yes, okay Siddharth. So sources of air pollution வந்து என்னென்ன? It is the transport sources, stationary sources, area sources, natural sources. So in the headings la da the sources வந்து நம்ம எழுதணும். Okay, so what are the sources of air pollution? Transport, stationary, area and natural sources. So அதுல transportல என்னென்ன வரும்? So அதுல vehicles எல்லாம் எழுதணும். அதே stationary sourcesல வந்து பார்த்தோம்னா like factories, industries அதெல்லாம் வரும். அதே area sources வந்து பார்த்தோம்னா அந்த particular areas பொறுத்து எழுதணும். Naturalா வந்து பார்த்தோம்னா என்னென்ன like volcanic eruptions, so அது எல்லாமே வரணும். Okay, so wildfire, volcanoes இது எல்லாமே natural sourcesல வரும். So these are about the sources. So air pollution can also be asked as 5 marks, or sources of air pollution 5 marks la kekkalam, or air pollution, define air pollution 2 marks la kekkalam. Okay, இப்படி வேணா கேட்கலாம். ஸோ நம்ம எல்லா டாபிக்ஸும் தரவா இருந்துட்டோம்னா பயப்படவே தேவையில்ல. ஓகே, we can confidently write. Okay, appear for the exam. So sources என்னன்னா, it is transport sources, stationary sources, area sources, natural sources. Okay, next effects of air pollution. ஓகே, நம்ம வந்து ஒரு 10 பாயிண்ட் படிச்சு போயிருப்போம், அங்க ஒரு 3 பாயிண்ட் தான் ஞாபகம் வரணும். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? திருப்பி திருப்பி ரீகால் பண்ணாலே போதும். ஓகேயா? ஸோ என்னென்ன எஃபெக்ட்ஸ்? ஸோ ஏர் பொல்யூட் ஆகுறதுனால என்ன எஃபெக்ட் ஆகுது? ஸோ வி ஆர் ஒன்லி பிரீத்திங் தி ஏர். ஸோ நம்ம தான் எஃபெக்ட் ஆகும். ஸோ நம்மளுக்கு என்னென்ன ஆகும்? இட் காசஸ் இரிட்டேஷன் இன் தி த்ரோட், நோஸ். ஸோ இந்த ரெஸ்பிரேட்டரி பேசேஜ்ல டிஃபரன்ஸ் வந்து வரும்.
Okay, so throat, nose, lungs and eyes. So respiratory passage la வந்து it gets affected. So breathing difficulty வந்து வரும். It causes breathing problems. Okay, next. அதனால ஏர் பொல்யூட் ஆகுது. அந்த பொல்யூட்டட் ஏரை நம்ம பிரீத் பண்றதுனால there is a risk of cardiovascular diseases. So cardiovascularனா heart related problems. There is a risk. Okay, and it reduces the bodyயோட defense mechanism குறைக்கும். பாடியோட இம்யூனிட்டியை வந்து குறைச்சிரும். Okay, then what happens? It also affects the gas leaks. It also affects the quality of air in the affected area. And the breathing air that is filled with particulate matter, okay, can induce hardening of the arteries. So obviously, cardiac arrhythmia related to heart problems. So generally, na vachkonga like respiratory passage affect agum, heart affect agum, body oda immunity vandu korayum. Okay, then gas leaks la nadandaduna, it leads to affect the quality of air in the affected area. And the particular area la gas leaks nadanduchna, the particular area will be in danger. Then வந்து பார்த்தோம்னா இந்த ஸ்மோக்ல மெயினா கார்பன் மோனாக்சைடு பிரசன்ட் ஆயிருக்கும். ஓகே, ஸோ கார்பன் மோனாக்சைடு, கார்பன் டை ஆக்சைடு கிடையாது, இட்ஸ் கார்பன் மோனாக்சைடு. ஸோ அந்த கார்பன் மோனாக்சைடு என்ன பண்ணும்? ஆக்சிஜனோட இன்டர்ஃபியர் பண்ணும். இட் இன்டர்ஃபியர்ஸ் வித் ஆக்சிஜன். ஓகே, பிகாஸ் திஸ் ஹீமோக்ளோபின் பிளட்ல ஆர்பிசிஸ் இருக்குல்ல, ஸோ ஆர்பிசிஸ் வந்து ரெட் கலர்ல ஏன் பிரசன்ட் ஆயிருக்கு? பிகாஸ் ஆஃப் தி ஹீமோக்ளோபின் பிக்மெண்ட். ஸோ அந்த ஹீமோக்ளோபின் வந்து பார்த்தோம்னா இட் கேரிஸ், ஓகே, ஆக்சிஜன் தான் கேரி பண்ணும். தட்ஸ் வாட் வி பிரீத். பட் in the carbon monoxide, it competes with oxygen to bind with hemoglobin. Okay, so carbon monoxide இருந்துச்சுன்னா carbon monoxide தான் bind ஆகும், oxygen bind ஆகாது. Okay, because it has more affinity, this carbon monoxide. ஏன்னு கேட்காதீங்க, it's the general rule. Okay, it has more affinity. Naturally itself it has more affinity. Carbon monoxide has more affinity than oxygen with hemoglobin. Okay, so அதனால என்ன ஆகும்? bloodல carbon monoxide போய் bind ஆகும் instead of oxygen. So அதனால it leads to headache, blood vision, and in lower concentration la. In higher concentration la வந்து பார்த்தோம்னா it leads to coma and death. Okay, lower concentration la blood இருக்கும், vision, headache இருக்கும், so இந்த மாதிரி problems இருக்கும். Higher concentration it leads to serious conditions like death. Okay, so effects of air pollution அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா என்ன எழுதணும்? First, respiratory passage எல்லாம் affect ஆகும், throat, nose, lungs இதெல்லாம் affect ஆகும். Then cardiovascular heart problems வரும். Okay, then gas leaks, it leads to affect the quality of air in the affected area. Okay, next வந்து பார்த்தோம்னா it competes with oxygen for binding with hemoglobin. அதனால lower concentration it causes headache, blood vision. Higher concentration it leads to coma and death. Okay, so these are all the effects of air pollution. Okay, so எல்லாருக்கும் ஓகே தானே? எஸ், ரிதம் சேஞ்ச் ஆகுறதா ஜூலியா? கார்டியாக் அரித்தீமியானா கார்டியாக் ரிதம்னா இட்ஸ் தி ஹார்ட் பீட். அந்த ரிதம் சேஞ்ச் ஆகுறதா இட் இஸ் அரித்தீமியா. ஓகே, சூப்பர், இட்ஸ் த ரைட் ஒன் ஜூலியா. கரெக்ட் தான், கரெக்ட் தான். எஸ், ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் போயிடலாமா? ஸோ அடிக்கடி நான் வந்து எஃபெக்ட்ஸ்ல என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் வரும்னு கேட்பேன். யூ ஷுட் ரீகால். ஓகே, நீங்களே வந்து சொல்லி பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, சரி, நெக்ஸ்ட் கண்ட்ரோல் மெஷர்ஸ் ஆஃப் ஏர் பொல்யூஷன். ஸோ என்னென்ன ஹெட்டிங்ஸ்ல பார்ப்போம்னா ஒவ்வொரு பொல்யூஷனுமே இட் இஸ் தி சோர்சஸ், எஃபெக்ட்ஸ், கண்ட்ரோல் மெஷர்ஸ், லீகல் ப்ரொடெக்ஷன். இந்த 4 ஹெட்டிங்ஸ்ல தான் எல்லா பொல்யூஷனுமே யூ ஷுட் ஸ்டடி. ஸோ நம்ம சோர்சஸ் பார்த்தாச்சு, எஃபெக்ட்ஸ் பார்த்தாச்சு, தென் எப்படி அதை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம், ஏர் பொல்யூஷன் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம்னு பார்ப்போம். ஸோ மெயினா ட்ரீஸ். ஸோ ட்ரீஸ் தான் தே ஆர் தி பெஸ்ட் ரெமடி. எல்லா பொல்யூஷனுக்குமே வந்து பார்த்தோம்னா மெயினா ட்ரீஸ். எக்ஸப்ட் like air pollution and noise pollution, it's the trees. So trees இருக்கணும், tree grow பண்ணாலே most of them it will reduce because it absorbs the carbon dioxide தானே வந்து ட்ரீஸ்க்கு தேவை. that is what air pollute ஆகுதுன்னா அந்த கார்பன் மோனாக்சைடு, கார்பன் டை ஆக்சைடு தான் நிறைய இருக்கும், அது பிளான்ஸ் எடுத்துக்கிறோம். ஓகேயா? ஸோ அது மாதிரி. ஓகே, ஸோ கண்ட்ரோல் மெஷர். ஸோ இண்டிவிஜுவல் டாபிக்ஸ்மே they can ask us 2 marks 3 marks கேட்கலாம். ஓகே, 5 marks ஆகும் கேட்கலாம். பிகாஸ் வாட்டர் பொல்யூஷன்ல வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க ப்ரீவியஸ் இயர்ல வந்து பார்த்தோம்னா they have asked about effects of water pollution on ecosystem இருக்கு. எஸ், கரெக்ட் தானே? ஆன் ecosystem இருக்கு, ஆன் ஆர்கானிசம்ஸும் இருக்கு. ஸோ they have asked about effect of water pollution on organisms கேட்டிருந்தாங்க. அப்போ ஆர்கானிசம்ஸ்ல என்னென்ன காஸ் பண்ணும் அப்படின்னு வந்து எழுதணும். ஸோ வாட்டர் பொல்யூஷனோட எஃபெக்ட்ஸ் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் பிடிஎஃப்ல இருக்கு. ஓகே, ஸோ அதை ஒருக்கா நீங்க பார்த்துக்கோங்க, அதுல வந்து நம்ம பண்ணிடலாம். அதை பார்த்து வந்து எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் பொல்யூஷன் படிச்சிருங்க. சரி, கண்ட்ரோல் மெஷர்ஸ் ஆஃப் ஏர் பொல்யூஷன் போலாமா? So என்னென்ன கண்ட்ரோல் மெஷர்ஸ்? ட்ரீஸ். ஓகே, பிளான்டிங் ட்ரீஸ் தான் இட்ஸ் த மெயின். பிளான்டிங் ட்ரீஸ். ஓகே,
எஸ். ஸோ பிடிஎஃப் வந்து இட் வில் பி சென்ட் இன் வாட்ஸ்அப். வாட்ஸ்அப்பில் இருக்கு. இல்லை உங்களால் தேடி கண்டுபிடிக்க முடியலனாலும் ப்ரைவேட் chat பண்ணுங்க. We shall share it to you. Okay. So then forest acts as the carbon sinks and lungs of the planet. So trees, that's the best remedy. Then forest covers. Then the catalytic converters in vehicles. ஓகே. ஸோ கேட்டலிட்டிக் கன்வெர்டர்ஸ் வெஹிக்கிள்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா கேட்டலிட்டிக் கன்வெர்டர்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும். ஒரு பைப் மாதிரி ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும். அது வந்து அட்டாச் பண்ணுவாங்க. எதுக்கு? அந்த பொல்யூட்டிங் எஃபெக்ட் வந்து குறையணுங்கிறதுக்காக. நெக்ஸ்ட் டீசல் எக்ஸாஸ்ட் ஃபில்டர்ஸ் இன் ஆட்டோமொபைல்ஸ். இட் ஆல்சோ கட்ஸ் தி பர்டிகுலேட் மேட்டர்ஸ். ஓகே. ஸோ அந்த பர்டிகுலேட் மேட்டர் வந்து பார்த்தோம்னா டீசல் எக்ஸாஸ்ட் ஃபில்டர் யூஸ் பண்றதுனால அந்த ஸ்மால் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து இட் கேனாட் ஏபிள் டு கிராஸ். நெக்ஸ்ட் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் precipitators. இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல வந்து பார்த்தோம்னா they use electrostatic precipitators. So vehiclesல they use catalytic converters, industriesல they use electrostatic precipitators, automobilesல they use diesel exhaust filters வந்து யூஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஓகேயா? எஸ். Then indoor plants and high performance biofilters can also improve the indoor air quality. So indoor plants கூட can able to plant. So these are all the control measures. என்னென்ன control measures இருக்கு? First, okay, you should repeat it with me. So first it is the trees and forests, then catalytic converters in vehicles, diesel exhaust filters in automobiles, electrostatic precipitators in industries, indoor air plants. இது எல்லாமே ஓகேயா? ஸோ எல்லாருக்கும் ஃபாலோ பண்ண முடியுதா? எல்லாருக்கும் எஸ் கமெண்ட் பண்ணுங்க. கேன் யூ ஏபிள் டு ஃபாலோ? யார் யாரெல்லாம் ஃபாலோ பண்ண முடியலையோ அதுவும் பண்ணுங்க. ஓகே, கமெண்ட் பண்ணுங்க. லெட்ஸ் கோ. எஸ். ஓகே, சூப்பர். ஓகே ஓகே ஆர்த்தி. ஓகே ஓகே இந்திராணி. ஓகே அரசன். ஓகே கவிதா. சரி, மற்ற எல்லாருக்கும் ஓகே சித்தார்த். ஸோ மற்ற எல்லாருக்கும் ஃபாலோ பண்ண முடியுதா? ஓகே ரமணா. சரி சரி, இதுதான் ஏர் பொல்யூஷன். எஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் போலாமா? நெக்ஸ்ட் இட்ஸ் தி லீகல் ப்ரொடெக்ஷன். ஸோ லீகல் ப்ரொடெக்ஷன் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, என்னென்ன லாஸ் என்ஃபோர்ஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா லீகல் ப்ரொடெக்ஷன்ல வரும். ஏர் பொல்யூஷனை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு என்னென்ன லாஸ் இருக்கு அப்படின்னு வந்து பார்த்தோம்னா, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் தி ஏர் ப்ரிவென்ஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் பொல்யூஷன் ஆக்ட் இன் 1981. ஓகே. தென் இட் வாஸ் அமெண்டட் இன் 1987 for the control of air pollution. Okay, the Air Prevention and Control of Air Act, which is the Prevention and Control of Pollution Act in 1981 ல வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. நெக்ஸ்ட் என்னது, டிராஃபிக் எமிஷன் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து பார்த்தோம்னா பாரத் ஸ்டேட் 6 norms from 2020. நெக்ஸ்ட் the Green Bench and National Green Tribunal NGT. ஓகே, ஸோ அவங்க வந்து they gave judicial safeguard to environmental protection. ஸோ இதெல்லாம் தான் legal protection. ஸோ the Air Act, then the Bharat State 6 norms, then the National Green Tribunal. So இது மூணும் தான் legal protection of air pollutionல வந்து வரும். ஓகேயா? This is about air pollution. சரி, next போலாமா? எஸ். So next it's the noise pollution. சரி, water pollution வந்து so yes, so water pollution வந்து பார்த்தோம்னா see botany environmental issues கான questionம், this is botany. Okay, botany environmental issues கான important questions இருக்கு. So greenhouse effect, acid rain, agroforestry, ozone shield, carbon capture storage and objectives of clean development mechanism. So இதெல்லாம் வந்து botanyல important questionsல இருக்கும். And other than that also you will have some questions. அதை ஒருக்கா go through பண்ணிருங்க. ஓகே, so botanyல இதெல்லாம் இருக்கும். zoologyல வந்து பார்த்தோம்னா yes, so zoology la it is the effects of chemicals which is used in the field of agriculture, then we are polluting water resources, so effects of water pollution. So இதெல்லாம் வந்து zoology ல இருக்கும். So இந்த क्वेश्चन கண்டிப்பா படிச்சிருங்க. ஓகேயா? ஸோ இதெல்லாம் ஈஸியான சாப்டர்ஸ் பா, நம்ம வந்து ஈஸியாக அட்டன் பண்ணிடலாம், ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் மார்க்ஸ். பிகாஸ் இது நம்ம ஜென்ரலாக தெரியிற விஷயம் தானே, என்விரான்மெண்டல் இஷ்யூஸ்னால ஜென்ரலாக நமக்கு தெரியும். ஓகே, ஸோ அதர் பாயிண்ட்ஸ் தான் வரும், நம்ம ஈஸியாக இதை எழுதிடலாம். ஸோ இந்த சாப்டர்ஸ்லாம் விடாமல் ஈஸியாக படிச்சிருங்க. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு படிக்க வேண்டிய சாப்டர்ஸ் நம்ம. சரியா? ஸோ வாட்டர் பொல்யூஷன் இதில் இருக்குது, மறந்துடக்கூடாது. சரி, நெக்ஸ்ட் போகலாமா? நெக்ஸ்ட் வந்து நாய்ஸ் பொல்யூஷன் போகலாம்.
ஸோ நாய்ஸ் பொல்யூஷன் வந்து பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் நாய்ஸ் பொல்யூஷன் அப்படின்னா என்ன, ஃபர்ஸ்ட் நாய்ஸ் அப்படின்னா என்ன, ஓகே. ஸோ த சவுண்ட் தட் இஸ் அன்வான்ட் அண்ட் அன்டிசைரபிள் ஆர் டிஸ்டர்ப்ஸ் ஒன் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப், தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஒருத்தரோட குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃபை டிஸ்டர்ப் பண்ற மாதிரி இருக்கிற அந்த சவுண்ட் தான் இட் இஸ் நோன் ஆஸ் தி நாய்ஸ். So when there is not of noise in the environment இருந்தா it is known as the noise pollution. Okay, so environment இருந்தா it is known as the noise pollution. So அந்த sound வந்து measure பண்றதுக்கு it is the decibels ன்னு இருக்கும். It is measured in decibels. Okay, sound it is measured in decibels. So noise அப்படின்னா என்னது, it is an unwanted and undesirable that disrupts one's quality of life. அதுதான் noise. So when there is lot of noise, it is known as the noise pollution. So the intensity of the noise வந்து பார்த்தோம்னா it is measured in decibel. So decibelல தான் வந்து பார்த்தோம்னா intensity of the noise வந்து it is measured. ஓகேயா, ஸோ இதுதான் நாய்ஸ் பொல்யூஷன். ஸோ சோர்சஸ் என்ன ஈஸியா நமக்கு தெரியும். நம்ம டெய்லி போற கார் ஆகட்டும், பஸ் ஆகட்டும், ஆட்டோ வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாமே வந்து சோர்சஸ்ல வந்துடும். அதனால தான் சொன்னேன் இட்ஸ் வெரி வெரி ஈஸி சாப்டர். ஓகேயா, ஸோ ஒன்ஸ் நீங்க கவனிச்சாலே நீங்க வந்து எக்ஸாம்ஸ்ல வந்து எழுதிடலாம். ஓகே, எஸ். ஸோ என்னென்ன வெஹிக்கிள் என்ஜின்ஸ், ஏர் ஹார்ன்ஸ், ஆடியோ வீடியோ சிஸ்டம்ஸ், லவுட் ஸ்பீக்கர்லாம் வச்சிருப்பாங்களே. ஓகே, ஏதாவது ஃபங்க்ஷனா லவுட் ஸ்பீக்கர் வச்சிருப்பாங்களா, அதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் அ சோர்ஸ் ஆஃப் நாய்ஸ் பொல்யூஷன். ஓகே, ஸோ தென் ட்ரெயின்ஸ், லோ ஃப்ளையிங் ஏர்கிராஃப்ட்ஸ், ஃபேக்ட்ரிஸ், இண்டஸ்ட்ரீஸ், ஓகே, சைரன்ஸ், மோட்டார்ஸ், ட்ரில்லிங் மிஷின்ஸ் இருக்குல்ல, அது ட்ரில்லர்ஸ், கம்ப்ரஸர் மிஷின்ஸ், தென் தீபாவளி அப்போ வெடிக்கிற பட்டாசு, ஓகே, கிராக்கர்ஸ், எக்ஸ்ப்ளோசிவ்ஸ். ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தோன்னா தே ஆர் தி சோர்சஸ் ஆஃப் நாய்ஸ் பொல்யூஷன். ஸோ சோர்சஸ் கேட்டால் என்னென்ன நமக்கு ஞாபகம் வரணும், மெயினாக வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து ஞாபகம் வரணும். ஓகே, ஸோ வெஹிக்கிள்ஸ், இண்டஸ்ட்ரீஸ் யூஸ் பண்ற ட்ரில்லர்ஸ், ஓகே, ஃபேக்டரிஸ், மிஷின்ஸ், அதெல்லாம் ஞாபகம் வந்துடணும். தென் நமக்கு தெரிஞ்ச இந்த கிராக்கர்ஸ், எக்ஸ்ப்ளோசிவ்ஸ், லவுட் ஸ்பீக்கர்ஸ், இதெல்லாம் ஞாபகம் வந்துடணும். திஸ் ஆர் ஆல் தி சோர்சஸ் ஆஃப் நாய்ஸ் பொல்யூஷன். ஓகே, எஸ் எஸ் உமா, இட்ஸ் த ரைட் ஒன். ஓகே, சூப்பர்ப்பா, நிறைய தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறீங்க. சரி, நெக்ஸ்ட் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் நாய்ஸ் பொல்யூஷன் போயிடலாமா? சரி, ஸோ நாய்ஸ் பொல்யூஷன்னால என்னென்ன எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கு? ஓகே, பிகாஸ் இட் அஃபெக்ட்ஸ் ஒன்ஸ் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப். ஓகே, இட் ஆல்சோ காசஸ் heart disease, high blood pressure கண்டிப்பா காஸ் பண்ணும். stress related ஆன illness, because of increased noise it creates mental illness. so okay ஷியாம், மறந்துட்டேன், சாரி, it's the right one. okay, so stress related ஆன illness, then sleep disturbance இருக்கும், hearing loss இருக்கும். okay, over noise pollution வந்து இருக்கிற ஏரியாஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா they are prone for hearing loss and productivity loss. they are the problems related to noise pollution. ஓகே, ஸோ என்னென்ன எஃபெக்ட்ஸ் வந்து இருக்கு? ஸோ ஹை பிளட் ப்ரெஷர் இருக்கு, ஹார்ட் டிசீசஸ் இருக்கு, தென் ஸ்லீப் ரிலேட்டட் இல்னஸ், ஹியரிங் லாஸ், ப்ரொடக்டிவிட்டி லாஸ், இது எல்லாமே இருந்து இருக்கும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் இன்க்ரீஸ்டு ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் டென்ஷன் வந்து இருக்கும். ஸோ இன்க்ரீஸ்டு ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் டென்ஷன், நர்வஸ்னஸ், இரிட்டபிலிட்டி, ஆன்சைட்டி, டிப்ரெஷன் அண்ட் பேனிக் அட்டாக்ஸ். ஓகே, தென் இது வந்து நம்மளுக்கு ஹியூமன்ஸ்க்கு, ஓகே, இட்ஸ் லைக் வாட்டர் நாய்ஸ் பொல்யூஷன் in water aquatic mediumல பார்த்தோம்னா அங்க இருக்கிற அனிமல்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணுது. தி marine animals they are affected by noise pollution due to offshore activities and port activities. so அங்க நடக்கிற அந்த activities, port activities, offshore activitiesனால marine organisms also gets affected. not only humans, marine organisms also gets affected. then the firecrackers which creates noise, it frightens the animals. okay, the birds they are also often affected by increased air traffic. ஸோ பேர்ட்ஸாக இருக்கட்டும், அனிமல்ஸாக இருக்கட்டும், மெரைன் அனிமல்ஸாக இருக்கட்டும், ஓகே, ஹியூமன்ஸாக இருக்கட்டும், எல்லாமே நாய்ஸ் பொல்யூஷனால they are getting affected. எஸ், சூப்பர் குட் வைப்ஸ். ஸ்ட்ரெஸ் ரிலேட்டட் இல்னஸ், ஹை பிளட் ப்ரெஷர், ஸ்பீச் இன்டர்ஃபரன்ஸ், ஹியரிங் லாஸ், ஸ்லீப் டிஸ்டர்ப்ஷன் அண்ட் ப்ரொடக்டிவிட்டி லாஸ். ஓகே, ஸோ நாய்ஸ் இஸ் அ டேஞ்சர் ஒன். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் நாய்ஸ் பொல்யூஷன். ஸோ சோர்சஸ், ஓகே, வெஹிக்கிள்ஸ் அதெல்லாம் ஞாபகம் வந்துடணும். எஃபெக்ட்ஸ் லைக் ஹியூமன்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணுது, மெரைன் அனிமல்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணுது. ஓகே, ஹியூமன்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணுது, மெரைன் அனிமல்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணுது, அண்ட் தென் ஆல்சோ த டெரெஸ்ட்ரியல் அனிமல்ஸ், பேர்ட்ஸ் லைக் எலிஃபென்ட்ஸ், அந்த மாதிரி இதையும் அஃபெக்ட் பண்ணும். ஸோ தென் கண்ட்ரோல் மெஷர்ஸ் ஆஃப் நாய்ஸ் பொல்யூஷன். ஸோ என்னென்ன கண்ட்ரோல் மெஷர்ஸ் இருக்கு? ஸோ நம்ம சொன்ன மாதிரி ட்ரீஸ் பிளான் பண்ணாலும் எல்லாமே வந்து இட் வில் கெட் ஓவர். So for air pollution also we should plant trees. For noise pollution also planting trees in and around the noise sources, it's very very important. ஓகே, ஸோ அது என்ன பண்ணணும், கண்டிப்பா இந்த ட்ரீஸ் பிளான் பண்றதை வந்து கண்டிப்பா வந்து என்கரேஜ் பண்ணணும். எஸ், தென் ரெகுலர் சர்வீசிங் அண்ட் டியூனிங் ஆஃப் ஆட்டோமொபைல் என்ஜின்ஸ்.
ஓகே ஃப்ரம் பிகாஸ் வெஹிக்கிள்ஸ்ல இருந்து லைக் இந்த கண்ட்ரோல் மெஷர்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா உங்களுக்கு சப்போஸ் ஞாபகம் வரலன்னா நீங்க என்ன பண்ணணும்னா சோர்சஸ்ல இருந்து தான் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். ஓகே, எங்க சோர்ஸ் ஆகுது, எங்க ஆரிஜின் ஆகுது, அதை வச்சுதான் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். ஓகே, வெஹிக்கிள்ஸ்ல இருந்து ஆரிஜின் ஆகுது, அந்த நாய்ஸ் ஆரிஜின் ஆகுதுன்னா ஸோ வெஹிக்கிள்ஸை வந்து பார்த்தோன்னா ரெகுலர் சர்வீசிங் பண்ணணும், ரெகுலர் டியூனிங் வந்து பண்ணணும். ஓகே, ஒரு ஃபேக்டரிஸ்ல இருந்து மிஷின்ஸ்ல இருந்து வருதுன்னா ஸோ அங்க ஒர்க் பண்ற ஒர்க்கர்ஸ்லாம் வந்து அஃபெக்ட் ஆவாங்க. ஸோ அவங்களுக்குலாம் வந்து பார்த்தா தே ஷுட் பி ப்ரொவைடட் வித் ப்ரொடெக்ஷன்ஸ் லைக் ஏர் பிளக்ஸ், ஏர் மஃப்ஸ் அதெல்லாம் வந்து கொடுக்கணும். தென் லூப்ரிகேஷன் ஆஃப் தி மிஷினரி இது எல்லாமே இருக்கணும். ஸோ என்ன பண்ணணும், கண்ட்ரோல் மெஷர்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் ஞாபகம் வரலன்னா என்ன பண்ணணும், சோர்சஸ்ல இருந்து எழுதிக்கணும். ஓகே, எங்கெங்கெல்லாம் ஆரிஜின் ஆகுதோ அதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணாலே the pollution will be get controlled. Okay, so this is about the control measures. ஓகேயா, ஸோ இந்த டிப்ஸ்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க, எக்ஸாம்ஸ்ல யூஸ் ஆகும். ஓகே, so this is about the control measures. Then legal protection வந்து பார்த்தோம்னா it's the law. Okay, so law படிக்கணும். It's the article 48A and article 51A. Okay, so அந்த articles வந்து படி there is a regulation and control of noise pollution. And Tamil Nadu State Environment Policy வந்திருக்கு, they have also implemented it regarding noise pollution. Okay, yes. The permissible level. Okay, so the permissible level வந்து கேட்டிருந்தா commercial areasல, okay, commercial business areasல it is 65 decibel. And during night வந்து பார்த்தோம்னா during day and during night it is 55 decibel. Okay, so commercial areasல இவ்வளோ நாய்ஸ் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு. Okay, so எவ்வளோ, it is 65 decibel during day and during night time it is even lesser as 55 decibel தான் இருக்கணும் in commercial areasல control of noise pollution. Yes, so this is about legal protection of noise pollution. Okay, சரி, give me one sources of air pollution. So air pollution நம்ம பார்த்தோம்ல, அதுல ஒரு 4 சோர்சஸ் பார்த்தோம். ஸோ அதை ஏதாவது ஒரு சோர்சஸ் சொல்லுங்க, நம்மளால ரீகால் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க. எஸ், கமெண்ட் பண்ணுங்க. Yes, transport sources. Super Siddharth. எல்லாரும் சாப்பிட போயிட்டீங்களா? Natural sources. Okay. Factory. Okay. Stationary sources. Super. இன்னும் ஒன்று சொல்லணுமே, ஏரியா சோர்சஸ். ஓகே, சூப்பர். ஸோ இதெல்லாம் தான் சோர்சஸ் ஆஃப் ஏர் பொல்யூஷன்ல வர 4 பாயிண்ட். சூப்பர்ப்பா. Okay, super. Then give any one point on effects of noise pollution. Okay, effects of noise pollution. It causes breathing problem. Super Shyam. Heart attack, industries, heart attack. No, effects of noise pollution. Sources கிடையாது ஆர்த்தி, effects கேட்குறேன். Effects of noise pollution. It is effects. So noise pollutionனால என்னென்ன effects, யார் யாரெல்லாம் affect ஆவாங்க, அதுதான் effects. Hearing impairment, emphysema, asthma, sleeplessness, okay, super, anxiety, depression, okay, headache, super. Peptic ulcers, சூப்பர். ஸோ இதெல்லாமே வந்து வரும். ஓகே, யாரு திவ்யா, லாஸ் ஆஃப் ஃபோக்கஸ், அது நாய்ஸ் பொல்யூஷன் எஃபெக்ட்பா. ஸோ இப்போ நீங்க நடந்துட்டு இருக்கிறத சொல்லிட்டு இருக்கிறீங்க. ஸோ நாய்ஸ் பொல்யூஷனோட எஃபெக்ட்ஸ் கேட்குறேன். ஓகே, சரி சரி, நெக்ஸ்ட் போயிடலாமா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இட் இஸ் தி இன்டகிரேட்டட் வேஸ்ட் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஷின். ஓகே, ஸோ இந்த இன்டகிரேட்டட் கான்சென்ட்ரேஷன் பிகம்ஸ் லெஸ் மேம். டே ஆஃப்டர் டுமாரோ யூ ஆர் ஹேவிங் எக்ஸாம். நோ, கொஞ்சம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி படிச்சாதான்ப்பா மார்க் வாங்க முடியும். ஓகே திவ்யா, இம்ப்ரூவ் த கான்சென்ட்ரேஷன். ஸோ லைவ் கிளாஸில் ஜாயின் பண்ணி கொஷின்ஸ் அட்டென்ட் பண்ணிங்கனாலே கான்சென்ட்ரேஷன் இம்ப்ரூவ் ஆயிரும். ஓகே, யுவர் மைண்ட் வில் பிகம் triggered, okay, that you don't know the question, like you should answer the question அப்படிங்கிற தாட்ஸ் இருந்தாலே then ஆட்டோமேட்டிக்காக கான்சன்ட்ரேஷன் எல்லாம் வந்துடும். சரியா? ஓகே, ஸோ இன்டகிரேட்டட் வேஸ்ட் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் பார்க்கலாம்.
So this integrated wastewater management, so wastewater வந்து ட்ரீட் பண்றதா it is the integrated wastewater management. Okay, okay, yes. So wastewater இருக்குல்ல அதெல்லாம் ட்ரீட் பண்றதா it is the integrated wastewater management. So the main objective, okay, இந்த wastewater treatment process வந்து பார்த்தோம்னா என்னது, it is reduce organic and inorganic components in wastewater. Okay, organic components சரி inorganic components சரி, so இது ரெண்டையுமே வந்து it's to break down. Okay, wastewaterல இருக்கிற அந்த organic and inorganic components வந்து break பண்ணி so that it no longer supports microbial growth and toxic materials. So wastewaterல என்ன இருக்கும், microbes நிறைய இருக்கும், toxic substances present ஆயிருக்கும். So இது எல்லாமே வந்து organic and inorganic component அந்த ஃபார்ம்ல வந்து present ஆயிருக்கும். So அதெல்லாம் என்ன பண்ணணும், அதெல்லாம் break பண்ணணும். Okay, so to break down and make it useful. So that is the main objective of integrated wastewater treatment. So and the microbes, the disease causing microbes வந்து ட்ரீட் பண்றதுக்கே நம்ம microbes தான் யூஸ் பண்றோம். Okay, so the microorganisms like நம்ம எப்படி microbes in human welfare chapterல பார்த்தோம்ல, so அதுல வந்து பார்த்தோம்னா antibiotics ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கே microbes தான் யூஸ் ஆகுது. கரெக்ட் தானே? So disease causing microbes வந்து ட்ரீட் பண்றதுக்கு, ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் காஸ் பண்ற ஒரு disease causing microbes ட்ரீட் பண்றதுக்கு ஒரு microbesல இருந்து எடுத்த ப்ராடக்ட்டவே நம்ம யூஸ் பண்றோம். அதே மாதிரி தான் so this microorganisms, okay, so in the microbes which is present in the wastewater treat பண்றதுக்கு microbes வச்சு ட்ரீட் பண்றோம். So this microorganisms mainly bacteria and protozoa, it plays a very essential part in the treatment of sewage to make it harmless. So what is the objective? Okay, so what is the objective of integrated wastewater treatment? In objective, it is to reduce the organic and inorganic components in the wastewater so that it no longer supports the microbial growth and toxic materials. Okay, yeah, so this is the main objective of wastewater treatment. Cheri, next polama. Next, the stages of wastewater treatment, which is very, very important. So என்னென்ன ஸ்டேஜஸ் இருக்கு, இட் இஸ் தி பிரைமரி ட்ரீட்மெண்ட், செகண்டரி ட்ரீட்மெண்ட், டெர்ஷியரி ட்ரீட்மெண்ட், இந்த மாதிரி 3 ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் வேஸ்ட் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு. ஸோ பிரைமரி, செகண்டரி அண்ட் டெர்ஷியரி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வேஸ்ட் வாட்டர் விச் இஸ் கலெக்டட் அரவுண்ட் த சிட்டிஸ் வந்து என்ன ஆகும், இட் வில் பி ஃபர்ஸ்ட் கோ இன் டு தி பிரைமரி ட்ரீட்மெண்ட். அதுக்கு முன்னாடி ப்ரிலிமினரி ட்ரீட்மெண்ட்டும் இருக்கும். ஸோ அந்த வேஸ்ட் வாட்டர்ல பிரசென்ட் ஆயிருக்கிற அந்த சாலிட் பிசிக்கல் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க. ஓகே, விச் அக்கர்ஸ் இன் தி பிரைமரி ட்ரீட்மெண்ட். ஓகே, ஸோ இதுல வந்து பார்த்தோம்னா ஃபில்ட்ரேஷன், செடிமெண்டேஷன் அப்படிங்கிற 2 ப்ராசஸ் இருக்கும். ஓகே, ஸோ அதில் ஃபில்டர் ஆகி நெக்ஸ்ட் செகண்டரி ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வந்து அது வேஸ்ட் வாட்டர் போகும். ஸோ செகண்டரி ட்ரீட்மெண்ட்ல வந்து பார்த்தோம்னா இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் ஆஸ் பயாலஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட். ஓகே, இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் ஆஸ் பயாலஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட். பயாலஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்னா என்ன, மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் அதுல யூஸ் பண்ணுவாங்க. நம்ம சொன்னோம்ல மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் யூஸ் பண்ணி வேஸ்ட் வாட்டர் ட்ரீட் பண்றாங்க. ஸோ மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, அந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் யூஸ் பண்ணி அந்த வேஸ்ட் வாட்டர் ட்ரீட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் தி பயாலஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட். ஓகே, தே யூஸ் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ், ஏரோபிக் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் அண்ட் அனரோபிக் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஏரோபிக் இருக்கும், தென் தி அனரோபிக் ஸ்லட்ஜ் டைஜஸ்டர் போகும். ஸோ இதுல பிஓடி அப்படிங்கிற ஒரு டேர்ம் இருக்கும் which is very very important. பிஓடினால என்னது, இட் இஸ் தி பயாலஜிக்கல் ஆக்சிஜன் டிமாண்ட், அதுதான் பிஓடி. ஸோ இந்த ஆக்சிஜன் எவ்வளோ தேவை ஃபார் த மைக்ரோப்ஸ் டு பிரேக் டவுன் தி ஆர்கானிக் மேட்டர், அதுதான் இட் இஸ் த பிஓடி. ஓகே, ஸோ பிஓடி அதிகமா தேவை. ஓகே, இஃப் இட் இஸ் அதோட லெவல் இட் இஸ் மோர் அப்படின்னா ரொம்ப பொல்யூஷன் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ 1 மார்க்ல கேட்கலாம். கரெக்ட் தானே? ஸோ பிஓடி லெவல் இஃப் இட் இஸ் மோர். ஓகே, ஸோ நிறைய பேர் இதுல கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கும், நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. ஸோ பயாலஜிக்கல் ஆக்சிஜன் டிமாண்ட், த ஆக்சிஜன் டிமாண்ட் இது வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா த வாட்டர் இட் இஸ் மோர் பொல்யூட்டட். ஓகே, சப்போஸ் அந்த பிஓடி லெவல் கம்மியா இருக்கு அப்படின்னா த பொல்யூட்டிங், அந்த வாட்டரோட பொல்யூஷன் லெவல் வந்து இட்ஸ் வெரி லெஸ் அப்படின்னு வந்து அர்த்தம். ஓகேயா? ஸோ திஸ் இஸ் த பயாலஜிக்கல் ஆக்சிஜன் டிமாண்ட். எஸ், பிஓடினால இட்ஸ் தி பயாலஜிக்கல் ஆக்சிஜன் டிமாண்ட். சிஓடினா என்ன? சிஓடி COD it is not cash on delivery. So COD அப்படின்னா என்னது? COD it is carbon. No. Call of duty. No, இந்த biological oxygen demand மாதிரியே வரும் COD-யும். COD அப்படின்னா it is the chemical oxygen demand. Okay, so BOD na biological oxygen demand, COD na chemical oxygen demand. Okay, yes, chemical oxygen demand na it is the COD. சரி, நம்ம செகண்டரி ட்ரீட்மெண்ட் போலாம். ஸோ செகண்டரி ட்ரீட்மெண்ட்ல அந்த பிஓடி லெவல் வந்து பார்ப்பாங்க.
ஸோ அதை வச்சு அது பொல்யூட்டடா இருக்கா இல்லையான்னு வச்சு they would treat the waste water. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஏரோபிக் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதுதான் ஏரேஷன் டேங்க்ல வந்து இருக்கும். ஓகே, அந்த ஏரோபிக் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸை பம்ப் பண்ணி அந்த வேஸ்ட் வாட்டரை ட்ரீட் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா அனரோபிக் ஸ்லட்ஜ் டைஜஸ்டர்ல போடுவாங்க, வேர் த அனரோபிக் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் வித் பிளே வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இன் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் வேஸ்ட் வாட்டர். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் செகண்டரி ட்ரீட்மெண்ட்ல இருந்து டெர்ஷரி ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு போகும். ஸோ டெர்ஷரி ட்ரீட்மெண்ட்ல என்னது? ஸோ பிரைமரி ட்ரீட்மெண்ட், செகண்டரி ட்ரீட்மெண்ட், இதுலேயே மோஸ்ட் ஆஃப் த வேஸ்ட் வாட்டர் இட் இஸ் ட்ரீட்டட். டெர்ஷரி ட்ரீட்மெண்ட்ல வந்து பார்த்தோம்னா தேர் ஹேப்பன்ஸ் த டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன். ஸோ டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் வந்து நடக்கும். ஓகே, பை யூவி குளோரினேஷன், அல்ட்ராவைலட் அண்ட் யூவி குளோரினேஷன் மூலமா தான் அந்த டெர்ஷரி ட்ரீட்மெண்ட்ல தே டிஸ்இன்ஃபெக்ட் தி வேஸ்ட் வாட்டர். டெர்ஷரி ஃபில்ட்ரேஷன் மாதிரி பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் தி ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் வேஸ்ட் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட். ஸோ என்னென்ன ஸ்டேஜஸ் இருக்கு? It is primary treatment, secondary treatment and tertiary treatment. Yes, correct, Julia. In tertiary treatment, they improve the quality of the wastewater. Correct. Okay, so in the stages, it is primary treatment, secondary treatment and tertiary treatment. So in the moon stages of wastewater, wastewater treatment. Okay, yeah. So this is about integrated wastewater treatment. So next 2-3 marks போயிடலாமா? Okay, so 2-3 marks ஒரு quick revision மாதிரி நம்ம வந்து பண்ணிடலாம். Yes. Okay, so you have lunch at 1:30. So 10 minutes la 2-3 marks இதுல இருக்க இம்பார்ட்டன்டான 2-3 marks ஒரு quick revision பண்ணிடலாம். Yes, so pollution அப்படின்னா என்னது? பொல்யூஷன்னாலே இப்போ பொல்யூஷன் பார்த்தோம். ஸோ பொல்யூஷன் அப்படின்னா நமக்கு என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ பொல்யூஷன் அப்படின்னாலே இட் இஸ் அன் அன்டிசைரபிள் சேஞ்ச் இன் த பிசிக்கல், கெமிக்கல் அண்ட் பயாலஜிக்கல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் தி என்விரான்மெண்ட். ஓகே, பிசிக்கல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸும் சரி, கெமிக்கல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸும் சரி, பயாலஜிக்கல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் தி என்விரான்மெண்ட் சேஞ்ச் ஆகுறதா இட் இஸ் தி பொல்யூஷன். ஸோ இதனால சேஞ்ச் ஆகுது டியூ டு நேச்சுரல் காசஸ் அண்ட் ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டீஸ். ஓகே, ஸோ மென்டி வந்து பார்த்தோம்னா ஆஃப்டர் லஞ்ச் மென்டி வந்து பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ ஆஃப்டர் லஞ்ச் யூ ஹேவ் ஆர்கானிசம்ஸ் அண்ட் பாப்புலேஷன் சாப்டர். ஸோ அந்த சாப்டர் முடிச்ச உடனே மென்டி இருக்கும். ஓகேயா, ஸோ இந்த சாப்டர்ஸ் லைக் எல்லாம் கவனிச்சுட்டு மென்டி அட்டன் பண்ணும். ஓகே, ஸோ சாப்டர்ஸ் படிச்சுட்டு தான் மென்டி அட்டன் பண்ணும். ஓகே, சும்மா நம்ம வந்து மென்டி யூ ஷுட் கேன் ஆன்சர் தெரிஞ்சுட்டு லைக் என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு, இதில் என்னென்ன கான்செப்ட்ஸ் வரும், அந்த சாப்டர்ஸ் படிச்சுட்டு அட்டன் பண்ணீங்கன்னா இட் வில் ஸ்டே இன் யுவர் மைண்ட். ஓகே, அப்படின்னா தப்பு பண்றது தெரியும். எஸ், டைமிங் வந்து 2 o'clock இருந்து ஸ்டார்ட் ஆயிரும்ப்பா. லஞ்ச் 1:30 to 2. ஸோ 2 o'clock இருந்து கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆயிரும். தென் அதுக்கப்புறம் ஒரு மென்டி இருக்கும். ஓகேயா, சரி நம்ம வந்து பொல்யூஷன் போலாமா? ஸோ பொல்யூஷன் அப்படின்னாலே என்னது? இட் இஸ் தி அன்டிசைரபிள் சேஞ்ச் இன் தி பிசிக்கல், கெமிக்கல் அண்ட் பயாலஜிக்கல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் அன் என்விரான்மெண்ட் டியூ டு நேச்சுரல் காசஸ்னாலும் சரி, ஹியூமன் காசஸ்னாலும் சரி. அந்த பொல்யூஷனை காஸ் பண்ற ஏஜென்ட்ஸ் என்ன? இட் இஸ் நோன் ஆஸ் தி பொல்யூட்டன்ஸ். அவ்வளவுதான். தென் கிளாசிபிகேஷன் ஆஃப் தி பொல்யூட்டன்ஸ். ஸோ என்னென்ன கிளாசிபிகேஷன் இருக்கு? இட் இஸ் நான் டீக்ரேடபிள் பொல்யூட்டன்ட் அண்ட் டீக்ரேடபிள் பொல்யூட்டன்ட். Further, degradable pollutant எப்படி classify ஆயிருக்கு? It is rapidly degradable and slowly degradable classify ஆயிருக்கு. Okay? Yes. So எப்படி classification ஆயிருக்கு? Non-degradable, degradable. Degradable further classified as rapidly degradable, slow degradable classification வந்து ஆயிருக்கு. Yes. So next, air quality index. Okay? So then நீங்க கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது air quality index. So டெல்லிலாம் வந்து பார்த்தோம்னா the air it is being more polluted. ஓகே, நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா த ஏர் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸ் இட்ஸ் வெரி பேட் தர். ஓகே, ஸோ டெல்லியிலலாம். ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஏர் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸ் அப்படின்னா என்னது? ஸோ இட் இஸ் அ நம்பர் பை விச் கவர்மெண்ட் ஏஜென்சிஸ் கம்யூனிகேட் டு த பப்ளிக் ஹவு பொல்யூட்டட் தி ஏர் இஸ் அட் அ கிவன் டைம். ஸோ கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தோன்னா பப்ளிக்கு வந்து லைக் த ஏர் ஹியர் இட் இஸ் பொல்யூட்டட் அப்படின்னு வந்து இன்ஃபார்ம் கொடுக்கறதுக்காக திஸ் ஏர் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸ் இட் இஸ் யூஸ்ட். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தோன்னா கலர் கோடிங்ஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த கலர் கோடிங்ஸ் வச்சு they will say okay, so air polluted here, air வந்து இங்க நல்லா இருக்கு லைக் 0 to 50 அந்த வேல்யூல இருக்குன்னா இட் இஸ் குட் அப்படின்னு அர்த்தம். அதே 51 to 100னா மாடரேட் லெவல்ல இருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகே, அண்ட் 100 to 150னா இட் இஸ் அன்ஹெல்தி ஃபார் சென்சிட்டிவ் குரூப்ஸ்னு அர்த்தம். ஸோ சென்சிட்டிவ் குரூப்ஸ்னா ஏற்கனவே பிரீத்திங் டிஃபிகல்ட்டி இருக்கிறவங்களுக்கு லைக் ஆஸ்துமா அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்களா அவங்களுக்குலாம் வந்து பார்த்தோன்னா இஃப் தேர் இஸ் மோர் பொல்யூட்டட் தே கேனாட் ஏபிள் டு பிரீத் பிகாஸ் தே ஆர் இட் செல்ஃப் தே ஆர் ஸ்ட்ரகிளிங் ஃபார் பிரீத்திங். ஆஸ்மா, நிமோனியா அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி சென்சிட்டிவ் குரூப்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா திஸ் வேல்யூ இட் இஸ் மோர் டேஞ்சரஸ். தென் 150 to 200னா அன்ஹெல்தி. ஸோ இந்த மாதிரி டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும். கிரேட். ஓகேயா, ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் தி ஏர் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸ். எஸ், ஸோ நெக்ஸ்ட் போலாமா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் இட் இஸ் தி நமாமி கங்கா ப்ரோக்ராம். ஸோ என்னது? இட் இஸ் அ நமாமினாலே என்னது? இட் இஸ் அ நேஷனல் மிஷன் ஃபார் கிளீன் கங்கா ப்ரோக்ராம். ஸோ கங்கா ஆல்சோ இட் இஸ் பீயிங் பொல்யூட்டட்.
So அதை வந்து clean பண்றதுக்காக they have taken a national mission which is known as the Namami Ganga. Okay, it is an integrated conservation mission which is approved as a flagship program. A flagship, it is the need to conserve it. That's the flagship. So of the Union government in 2014. Okay, so 20,000 crores வந்து invest பண்ணி இந்த flagship Namami program வந்து conduct பண்ணாங்க. Okay, so 20,000 crores to clean the Ganga river. Okay, so main அதோட அந்த மிஷனோட கோல்ஸ் என்ன, மெயின் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்ன, ரெண்டு மெயின் அப்ஜெக்டிவ்ஸ். இட் இஸ் தி எஃபெக்டிவ் அபேட்மெண்ட் ஆஃப் பொல்யூஷன் அண்ட் கன்சர்வேஷன் அண்ட் ரீஜெனரேஷன் ஆஃப் ரிவர் கங்கா. ஓகே, ஸோ இந்த ரெண்டு அப்ஜெக்டிவ் தான். ஸோ என்னென்ன அப்ஜெக்டிவ்? இட் இஸ் எஃபெக்டிவ் அபேட்மெண்ட் அண்ட் கன்சர்வேஷன் அண்ட் ரீஜெனரேஷன் ஆஃப் ரிவர் கங்கா. ஓகே, எஸ். ஸோ நமாமில ஏற்கனவே படிச்சிருக்கீங்களா இந்த கொஸ்டின்லாம்? நமாமி ஜூலியா என்ன ஜூலியா, பயோ போர் அடிச்சதுன்னு கெமிஸ்ட்ரிக்கு போனீங்க, பட் திரும்ப பயாலஜிக்கு வந்துட்டீங்க. கெமிஸ்ட்ரி போர் அடிச்சிச்சா? ஜூலியா எல்லாம் படிச்சிட்டீங்களா? எஸ். இல்லை ஜூலியா, கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து பயோ போரிங்னு சொல்லியிருந்தீங்க. ஸோ கொஷின் கேட்கட்டா? கஷ்டமான கொஷின் கேட்கட்டா? மேம் நீங்கள் கேளுங்க மேம் கொஷின். ஓ நோ. ஓகே, என்னோட 10 minutes முடிச்சுட்டு லஞ்ச் பிரேக் போகலாம். ஓகே ஓகே. என்ன ஜூலியா, கிளாஸ் போலாமா? கிளாஸ் போலாமா ஜூலியா? மாறிட்டே இருக்கிறீங்க பயோக்கும் கெமுக்கும். சரி, போலாமா இல்லையா ஜூலியா சொல்லுங்க. பயோலே இருப்பீங்களா? கெமிஸ்ட்ரிக்கு மாறுவீங்களா? சரி சரி, ஸ்மாக் போயிடலாமா? ஸோ ஸ்மாக் அப்படின்னா என்னது? ஓகே, ஸோ ஸ்மாக் அப்படின்னா என்னது? இட் இஸ் அ டைப் ஆஃப் ஏர் பொல்யூஷன் விச் இஸ் காஸ்ட் பை டைனி பார்ட்டிகல்ஸ் இன் த ஏர். அதுதான் இட் இஸ் தி ஸ்மாக். ஓகே, ஸ்மோக் பிளஸ் ஃபாக் தான் இட் இஸ் தி ஸ்மாக். ஓகே, ஸோ ஸ்மோக்கும் ஃபாகும் சேர்ந்ததான் இட் இஸ் தி ஸ்மாக். ஓகே, லைக் மைன்யூட் பார்ட்டிகல்ஸா இருக்கும் இந்த ஸ்மாக்ல. ஸோ ஸ்மாக் எப்படி கிரியேட் ஆகுது? when sunlight reacts with nitrogen oxide and volatile organic compounds which is found in fossil fuel emissions. So இது எங்க இருந்து வருது? Mainly the smog, it is due to the nitrogen oxides and the volatile organic compounds. So smogனால it is smoke plus fog தான் it is the smog. Yeah, so main எப்படி கிரியேட் ஆகுது? because of the nitrogen oxides and the volatile organic compounds which is present in the volatile organic compounds, fossil fuel emissions, factories, power plants, இதுல இருந்தெல்லாம் வரும். Yes, so in the reactions என்ன create பண்ணும்? It create ground level ozone and particulate matter, reducing the visibility. Okay, so visibility வந்து கம்மி பண்ணும். ஒரு haze மாதிரி இருக்கும் smog. Okay, yes, yes, correct, Shyam, correct. So smog பார்த்தோன்னா it can cause breathing more difficult, especially for people with asthma. So breathing difficulty இருக்கிறவங்களுக்கு smog வந்து இன்னும் கொஞ்சம் breathing difficulty cause பண்ணும். So smogனா என்னது? It is smoke plus fog. It is the smog. It is a type of air pollution which is caused by tiny particles in the air. So main cause it is by nitrogen oxides and volatile organic compounds. அதுதான் the main reasons for smog. Okay, it reduces the visibility also. சரியா? Next, pan. It affects pet also, Julia. Okay, so secret mission is going on. So நீங்க என்னென்ன தப்பு பண்ணாலும் தெரிஞ்சிரும். ஓகே, சரி. so pan அப்படின்னா என்னது? it is peroxyacetyl nitrate. அதுதான் it is the pan. so pan, it is a peroxyacetyl nitrate. It is a pollutant which is present in, it's a secondary pollutant which is present in photochemical smog. Okay, so it is thermally unstable and decomposes into peroxyethanol radicals and nitrogen dioxide gas, causing eye irritation. So pan na, it is the peroxyacetyl nitrate which is a pollutant which is present in photochemical smog. So இது என்ன பண்ணும்? eye irritation cause பண்ணும் மெயினா. அது தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேயா? எஸ். எஸ் எஸ் ஷியாம், வாங்க நெக்ஸ்ட் agrochemicals போலாம்.
ஸோ agrochemicals அப்படின்னா என்னது? ஸோ குளோபல் வார்மிங்லாம் நீங்களா படிச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ குளோபல் வார்மிங் வந்து நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் பிடிஎஃப்ல இருக்கும். ஸோ அதுல வந்து குளோபல் வார்மிங், கிரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட்லாம் வந்து படிச்சுக்கணும். ஓகேயா? ஸோ agrochemicals அப்படின்னா என்னது? ஸோ the chemicals which are used in agriculture for growth of plants and pest control, they are known as the agrochemicals or agrichemicals. ஓகே, ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் யூஸ் பண்ற கெமிக்கல்ஸ் தான் இட் இஸ் நோன் ஆஸ் தி அக்ரோகெமிக்கல்ஸ். ஸோ இதுல நிறைய எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கு. 5 மார்க்ஸ்ல கேட்டிருந்தாங்க அக்ரோகெமிக்கல்ஸோட எஃபெக்ட்ஸ், வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அதில் கேட்டால் எல்லா பாயிண்ட்ஸும் எழுதிருங்க. 2-3 மார்க்ஸ்ல கேட்டால் மென்ஷன் 3 to 4 பாயிண்ட்ஸ். எஃபெக்ட்ஸ் என்னென்ன? மெயினாக யூட்ராஃபிகேஷன் வந்து காஸ் பண்ணும். அண்ட் அக்வாட்டிக் அனிமல்ஸ் வந்து பிகாஸ் அக்ரிகல்ச்சர்ல கெமிக்கல்ஸ் வந்து அக்ரிகல்ச்சர்ல யூஸ் பண்றதுனால அங்க பிரசென்ட் ஆயிருக்க ஆர்கானிசம்ஸ், பெனிஃபிஷியலான மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ், இது எல்லாத்தையுமே வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும். ஓகே, அஃபெக்ட் அக்வாட்டிக் அனிமல்ஸ், beneficial bacteria and soil microorganisms, இது எல்லாத்தையுமே அஃபெக்ட் பண்ணும். ஓகேயா? எஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் யூட்ராஃபிகேஷன் பார்க்கலாம். ஸோ வாட் ஆர் ஆல் தி ஸ்டேஜஸ்? 3 ஸ்டேஜஸ் இருக்கு. இட் இஸ் ஒலிகோட்ரோபிக் ஸ்டேஜ், மீசோட்ரோபிக் ஸ்டேஜ் அண்ட் யூட்ரோபிக் ஸ்டேஜ். இதெல்லாம் 3 ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் யூட்ராஃபிகேஷன். ஸோ இதெல்லாம் வந்து இம்பார்ட்டண்டா வந்து படிச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ ஐ ஹேவ் அ கொஸ்டின் ஃபார் யூ. வாட் இஸ் யூட்ராஃபிகேஷன்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஜூலியா ஆன்சர் பண்ண போறாங்க. வாட் இஸ் யூட்ராஃபிகேஷன் ஜூலியா? சொல்லுங்க. Everyone will listen. What is eutrophication? ஜூலியா இருக்கீங்களா? So eutrophication அப்படின்னா என்ன? Stages of eutrophication, correct. It is oligotrophic stage, mesotrophic stage, eutrophic stage. Correct. Eutrophication அப்படின்னா என்னது? She is typing. Daddy சொல்லுங்க, eutrophication என்ன? Yes, super Divya. It is runoff from land reaching water bodies. Okay. So அந்த nutrients வந்து it run off from the land and reach the water bodies. அதுதான் it is the eutrophication. Yeah, correct. Okay, which leads to dense growth of plant life. Correct. அவ்வளவுதான். Julie answer பண்ணலையே. Where is she? சரி. So stages என்னன்னா it is oligotrophic stage, mesotrophic stage and eutrophic stage. Yes, Khadija, it is also known as natural aging of lakes. Okay, so naturally lakes la age ஆகுது, it is the eutrophication. அதே human activitiesனால age ஆகுது, it is known as cultural or accelerated eutrophication. Okay, Khadija? Yes, Quincy எல்லாம் கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. சூப்பர்ப்பா. Yes, okay. So next, organic farming, waste management practices. So என்னென்ன waste management practices வந்து இருக்கு? So it is the source segregation, composting, vermicomposting, biogas generation, incineration. So இதெல்லாம் waste வந்து manage பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ற practices. Okay, source segregation, composting, dumping, vermicomposting, incineration. So medical waste எல்லாம் வந்து incinerate தான் பண்ணுவாங்க. Okay, they burn it. Okay, incinerators இருக்கும். அதுல burn பண்ணாதான் அந்த medical waste எல்லாம் வந்து பார்த்தா they can able to eliminate this. Yes. So Julia, eutrophication answer என்ன சொல்லல? Okay. சரிப்பா. So we have இந்த PDF வந்து it will be shared in the WhatsAppல வந்து PDF எடுத்து பார்த்துக்கோங்க. So ஒவ்வொரு சாப்டர் முடிக்கும் போதும் லைக் நம்ம சொன்ன ஆர்டர்ல பாத்துருங்க. இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் PDF, ஓகே, புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ், ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு PDF வந்து பாத்துருங்க. லைக் என்னென்னலாம் இன்னைக்கு சாப்டர்ஸ் என்ன கொஸ்டின்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு ஒன்ஸ் வந்து ரிவைஸ் பண்ணி ரீகால் பண்ணிட்டீங்கனாலே இட்ஸ் சூப்பர். ஓகே ஓகே. ஸோ லஞ்ச் போங்க எல்லாரும். லஞ்ச் முடிச்சுட்டு கம் ஷார்ப்லி அட் 2. ஸோ ஆர்கானிசம்ஸ் அண்ட் பாப்புலேஷன் முடிச்சுட்டு மென்டி போயிடலாம். ஓகே. எஸ். ஓகே. ஸோ யூ ஹாவ் மெனி கொஸ்டின்ஸ். கம். ஓகே. சரி. ஓகேப்பா. ஓகே. குட் வைப்ஸ். Have a good lunch. You too have a good lunch. Okay. Okay, Kunzi. Okay. மென்டி வந்து நம்ம லஞ்ச் முடிச்சுட்டு ஆர்கானிசம்ஸ் அண்ட் பாப்புலேஷன் சாப்டர் போயிட்டு ஒரு மென்டி. ஓகே. பிகாஸ் நம்ம கிளாஸ்லேயே 1 மார்க்ஸ் அப்பப்போ டிஸ்கஷன் பண்ணுறோம்ல கதீஜா. ஸோ அதுலேயே உங்களுக்கு 1 மார்க்ஸ் வந்து கவர் ஆயிரும். எஸ்.
ஸோ ஹாய் கைஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் சாப்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? லஞ்ச் எல்லாம் முடிஞ்சுதா? ஸோ எஸ் ஹாய். டைகர்ஸ் பேக் சைடா? ஓகே ஃபைன். ஸோ எஸ் லஞ்ச் எல்லாம் முடிஞ்சா ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? எஸ் கைஸ். ஸோ 20 முன்னாடி யார் அதுன்னு கண்டுபிடிச்சாச்சா? ஸோ ஹூ இஸ் தட் கல்பிரிட்? ஸோ லாஸ்ட் மென்டில யார் அந்த நேம் வச்சு விளையாண்டது கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்களா? ஸோ வேதா. ஸோ ஹாய் பவித்ரன். ஸோ மார்னிங் நிறைய பேர் மிஸ்ஸிங் இல்லையா? ஸோ இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? ஸோ எஸ். ஸோ ஒரு 5 minutes வெயிட் பண்ணலாம். ஸோ ஆர்கானிசம்ஸ் அண்ட் பாப்புலேஷனில் இதுவரை என்னென்ன கொஷின்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் அட்டென்ட் பண்ணியிருக்கீங்க? ஸோ ஹவு மச் யூ நோ? ஸோ எஸ். இட்ஸ் டாபியா? ஹூ இஸ் த டாபி? தெரியலையே. ஜூலியா நீங்கள் தான் சொல்லணும். Please list the questions needed to be revised. Yes, at the end of the the session முடிச்சதையும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். and I'll tell you what all to be covered in the questions நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணது போக இன்னும் என்னென்னலாம் படிக்கணும்னு. Van of rule, yes. Okay then.
ஸோ எஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? ஸோ பிரேக் போதுமா? சாப்பிட்டாச்சா எல்லாம்? ஸோ எஸ் ஆர் செலெக்ஷன் கே செலெக்ஷன் டிஃப்ரென்ஸ் ஓகே. ஸோ பார்ப்போம். Menti is there. Sabina, Menti after completing this chapter will start with Menti. Okay. So Allen's rule, Van Hoff rule, Jordan's rule. Yes, 1 to 3 chapters. Epo. So in the evening, so Menti நம்ம முடிச்ச உடனே next we'll start with the unit, first unit. அதாவது reproduction unit full பார்க்க போறோம். Okay. Have you finished the lunch? Yes, I'm done with my lunch. What about you, Julia? ஸோ ஜூலியா போர் அடிச்சதுன்னா கெமிஸ்ட்ரி பக்கம் ஓடிடுவீங்க இல்லையா? ஓகே, ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ ஆர்கானிசம்ஸ் அண்ட் பாப்புலேஷன். ஸோ ஆவரேஜா வெயிட்டேஜ் இந்த சாப்டருக்கு நீங்க சொல்லுங்க, என்ன லஞ்ச்? வாட் யூ ஹேட்? ஸோ ஆர்கானிசம் அண்ட் பாப்புலேஷனுக்கு வெயிட்டேஜ் ஆல்மோஸ்ட் 9.1% இருக்கு. ஸோ வி கேன் எக்ஸ்பெக்ட் அ 1 மார்க், 3 மார்க் இதுவரையும் கேட்டிருக்காங்க. 5 மார்க்கும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் இருக்கக்கூடிய அந்த 5 சாப்டர்ஸ்லேருந்து நம்ம 5 மார்க்ஸ் கண்டிப்பாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஸோ எஸ், I'm always in bio class. No, I saw you in chemistry class. ஓகேவா? ஸோ ஆர்கானிசம்ஸ் அண்ட் பாப்புலேஷன்லேருந்து வி கேன் எக்ஸ்பெக்ட் 1 மார்க் அண்ட் 2 மார்க்ஸ் இதுவரையும் வரல. பட் 2 மார்க்ஸ் அண்ட் 3 மார்க்ஸ் நம்ம ஒன்றா எடுத்துக்கிட்டோம்னாலும் ஏதோ ஒரு இதில் வரலாம். ஸோ 2 மார்க்ஸ் இல்லை 3 மார்க்ஸ் வரலாம். அண்ட் ஆல்சோ 5 மார்க்ஸ்க்கும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த சாப்டர். ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி மாலிகுலர் ஜெனடிக்ஸ் கவர் பண்ணியாச்சு. ஓகே, அண்ட் ஹியூமன் ஹெல்த் அண்ட் டிசீஸ் முடிச்சாச்சு. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஹியூமன் ரீப்ரொடக்ஷன். இந்த செஷன் முடிஞ்சோடனே வில் ஸ்டார்ட் வித் ஹியூமன் ரீப்ரொடக்ஷன். என்விரான்மெண்டல் இஷ்யூஸ் ஆல்சோ டன், ரீப்ரொடக்டிவ் ஹெல்த்தும் இதை முடிஞ்சு பார்ப்போம். ஸோ இந்த சாப்டர்ஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சா? ஸோ ஹியூமன் ஹெல்த், மாலிகுலர் ஜெனடிக்ஸ்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சா? ஓகே, ஹாய் பிருத்விராஜ். ஓகே, சரி லஞ்ச் முடிச்சு எனர்ஜியோட இருக்கீங்களா? ஓகே, ஸோ எக்ஸாம் முடிச்சு தான் நல்ல லஞ்ச் ரிலாக்ஸ்டாக சாப்பிட முடியும். ஷபீர், ஐ டென்ட் see you in the morning session. ஸோ ஹாய். ஸோ மார்னிங் நிறைய பேர் மிஸ்ஸிங். லெட் மீ செக். ஸோ இப்போ யாரெல்லாம் ஜாயின் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு பார்ப்போம். ஓகே ஓகே, Menti will be starting only after completing organism and population. Yes, hi Shankarnathan, hi Ramna. Cause I can't start bio ma'am. So why? So அப்போ மார்னிங் என்ன பண்ணீங்க? எக்ஸாம் எப்போ முடியும்னு இருக்கு. எஸ், everybody has that feeling. But it is like one time, like no lifetime settlement மாதிரி இல்லையா? இந்த ஒரு தடவை we have a chance to prove ourselves, right? So basically exam is test. exam எதுக்காக? to test our abilities. நம்ம எவ்வளோ படிச்சிருக்கோம், எவ்வளோ ரீகால் பண்ணுறோம், ஜஸ்ட் ஒரு மைண்ட்க்கு கொடுக்குற ஒரு டெஸ்ட். தட்ஸ் இட். ஸோ எஸ், முடிஞ்சிடும். என்ன மேக்ஸ் எக்ஸாமில் நிறைய மிஸ்டேக். ஸோ வாட்? ஸோ இட் இஸ் டன். நெக்ஸ்ட்டு அதே யோசிச்சுட்டு இருந்தால் பயாலஜியில் மார்க் வந்துருமா ஷபீர்? ஸோ ஹேவ் டு ஸ்டடி. ஸோ அதனால தான் சொன்னால் டோன்ட் ஸ்டடி அலோன். ஸோ இந்த செஷன்ஸ் லிசன் பண்ணும்போது அட்லீஸ்ட் சம்திங் வில் கோ இன் டு யர் மைண்ட், ரைட்? கண்டிப்பாக எக்ஸாமில் நம்ம எழுதிடலாம். எஸ், டு மேக் எரர் இஸ் ஹியூமன் திங், நோ வரிஸ். பட் திரும்ப பண்ணக்கூடாது. When is Menti and which chapter Menti will be held? So Menti will be at almost 3. இந்த சாப்டர் முடிச்சோடனே ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம் 3 o'clock. ஓகேவா? அண்ட் இட் வில் பி ஃபார் another ஒரு 10 to 15 minutes நம்ம Menti எடுப்போம். அண்ட் இட் இஸ் ஃபார் த சாப்டர்ஸ் ஆர்கானிசம் அண்ட் பாப்புலேஷன், என்விரான்மெண்டல் இஷ்யூஸ் எல்லாமே. full of frustrations about max exam. Okay, so no. So it's done. Okay, நம்ம எழுதியாச்சு, கண்டிப்பாக நல்லா பண்ணியிருப்போம். ஸோ அவ்வளோ வரி பண்ண வேண்டாம். நம்ம ஏதோ 1-2 சம் மிஸ்டேக் ஆகிக்கலாம். பட் ரிமைனிங் கண்டிப்பாக எல்லாமே சால்வ் பண்ணியிருப்பீங்க, ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ அதை பற்றி திரும்ப யோசிக்க வேணாம். ஸோ மேக்ஸ் எக்ஸாம் பற்றி யோசிச்சுட்டு இருந்தால் பயாலஜி எக்ஸாமில் நம்ம படிக்காமல் மார்க் வாங்கிட முடியுமா? ஸோ அதுவும் போகணும், இதுவும் போயிடும்.
அப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், இதுக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. ஸோ இட்ஸ் டன், லீவ் இட். Yes, biology exam will be easy or tough. I hope it is easy. Everybody hopes for an easy exam. So easy examனா என்ன, நம்ம படிச்சது எல்லா கொஸ்டினும் வந்திருக்கணும் இல்லையா? Max is gone, focus on bio now. Yes, exactly. It's not like gone. It's like கண்டிப்பாக நீங்கள் நல்லா பண்ணியிருப்பீங்க, எவ்வளோ எக்ஸாம்ஸ் எழுதிருக்கீங்க, மோஸ்ட்லி அதுலேருந்து வந்து ப்ராப்ளம். ஏதோ ஐ திங்க் கம்பல்சரியில் மட்டும் கொஞ்சம் ட்விஸ்ட்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? எஸ், மோனிஷ் ஸ்டார்டட் வித் சென்டிமெண்ட் பயோ ஹேஷ்டேக். மென்டி இஸ் தேர் பாஸ். இந்த சாப்டர் முடிச்சுட்டு தான் மென்டி போகிறோம். பிகாஸ் மென்டியில் அட்டென்ட் பண்ணோன்னா வி நீட் டு நோ சம்திங் ரைட். ஸோ அப்போ கிளாஸ் லிசன் பண்ணால் தான் மென்டியில் ஆன்சர் பண்ண முடியும். இல்லைனா கேர்லெஸ்ஸாக நீங்கள் ஏதோ ஒரு ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணிடுறீங்க இல்லை சாய்? ஸோ கம்பல்சரியில் எனக்கு 8 marks ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் கேர்லெஸ் பாயிண்ட். எஸ் எஸ் மேம், 2 mark கம்பல்சரி ஒன்லி ராங். ஓகே, ஸோ இப்போ மேக்ஸில் விட்டதை பயாலஜியில் பிடிக்க வேணாமா? பயாலஜி இருக்குது, எனக்கு கெமிஸ்ட்ரி இருக்குது. ஸோ அங்கே விட்டதை இங்கே பிடிச்சிடலாம். ஸோ காம்பன்சேஷன், வில் டூ த காம்பன்சேஷன். ஓகே, ஸோ கேன் வி ஸ்டார்ட்? எஸ். ஓகே, ஸோ எக்ஸாம் ப்ரிப்ரேஷன். ஸோ ஹவு இஸ் த ப்ரிப்ரேஷன்? ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு 5 minutes கொஞ்சம் நல்லா வேக்கப் ஆய் வாங்க, மதியம் சாப்பிட்டு டோன்ட் ஸ்லீப் இன் த கிளாஸ். ஓகே, ஸோ இதுவரையிலும் ப்ரிப்ரேஷன் எப்படி போயிட்டுருக்கு? இட்ஸ் ஓகே. ஸோ எஸ், ஸோ ப்ரிப்ரேஷன் எல்லாம் பேஸ் எப்படி ஸ்ட்ராங்காக இருக்கா? ஸோ எவ்வளோ சாப்டர்ஸ் நம்ம முடிச்சிருக்கோம்? நிறைய சாப்டர்ஸ் முடிச்சிருக்கோம். நேற்று ஃபுல் டே நிறைய சாப்டர்ஸ் பார்த்தோம். ஸோ ஸ்டார்டிங் வித் மண்டேல ஒரு 3 chapters முடிச்சோம். நேற்று ஒரு 8 chapters அண்ட் இன்னைக்கு ஒரு 9 chapters நம்ம பார்க்க போகிறோம் இல்லையா? ஆல்மோஸ்ட் இதுலேயே எல்லாம் கவர் ஆகிடும். Pray for biology and sentiment biology. So I told you yesterday, don't do this. Pray for biology la illa. So and the pray spelling தப்பா இருக்கு. Sentiment biology is good. Yes, இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணி எப்படி படிக்க மேம்? ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகலாம், பட் ஸ்டார்ட் பண்ணால் யூ ஷுட் நெவர் ஸ்டாப். ஸோ அந்த ஸ்பீட் இருந்தால் மட்டும்தான். அதுக்கு தான் இந்த மார்னிங்கே அந்த ஸ்பீட் நீங்கள் கொடுத்துடணும். ஸோ அப்போ தான் வந்து தட் ஹோல் டே இட் வில் பி லாஸ்டிங். ஸோ ஸ்பீட் வந்து மார்னிங்லேருந்து இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம அந்த ஃபுல் டே என்னென்னலாம் படிக்கணும்னு நினச்சோமோ அது எல்லாமே படித்து முடிக்க முடியும். ஸோ அந்த ஸ்பீட் வந்து மார்னிங் செட் பண்ணிடணும். ஓகேவா? ஸோ மார்னிங் நீங்கள் 6 o'clock எந்திரிக்கிறீங்க இல்லை 5:30 எந்திரிக்கிறீங்க அப்படின்னா அப்பயே நம்ம ஆல்ரெடி ஷெட்யூல் நைட்டே ஷேர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அந்த ஷெட்யூலை பாருங்கள். ஸோ ஆல்ரெடி என்னென்ன சாப்டர்ஸ் ரிவைஸ் பண்ணிட்டு வர சொல்லியிருக்கோம். ஸோ அதை எடுத்து எது படிக்கணும்னு கூட நீங்கள் யோசிக்க வேணாம். நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் அது என்ன படிச்சுட்டு வரணும்னு. அந்த சாப்டர்ஸை மட்டும் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க, அந்த ஸ்பீட் வந்துருச்சு அப்படின்னாலே ஃபுல் ஸ்பீடில் எல்லா சாப்டர்ஸும் ஈஸியாக கவர் பண்ணி முடிச்சிடலாம். ஓகே, எஸ். So okay, 1 mark, adaptation to temperature. The organisms which can survive a wide range of temperature, what we call it as. Okay, start பண்ணியாச்சு. Start answering. Have a nice day. And who else? Meena. Yes, zoology ரொம்ப பயமா இருக்கு மேம். Zoology is easy. Yes. So ma'am, I'm not watching phone. One phone, 12 members watching. Okay, fine. So எல்லாம் சேர்ந்து ஆன்சர் பண்ணுங்க. Organisms which can survive a wide range of temperature, we call it as eurythermala, stenothermala. Yes, eurytherms. Then what are the examples? So animals la solunga. So examples for eurythermal animals. So it is eurytherms. And give some examples. Yes, dog. Yes, human is a good example. Buffalo. மோனிஷ் நீங்கள் மட்டும் எங்கேயோ பார்த்துட்டு வந்திருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். புக்கில் இருக்க எக்ஸாம்பிள்ஸே கொடுங்க போதும். ஸோ பேசிக்கலி கேட், டாக், tiger and human. So basically அப்போ eurythermalனா என்ன, which can actually survive, like என்ன மாதிரி temperature changes இருந்தாலும் it will be able to survive அப்படின்னா we call it as eurythermal. high temperature tolerate பண்ணக்கூடிய strength இருக்கு. whereas in case of organisms which can tolerate only narrow range of temperature அப்படின்னா what we call it as.
So organisms which, so next question polam. So first question is done. So second question can answer solunga, which can tolerate only a narrow range of temperature அப்படினா. Okay, so they're called as stenotherms, right? Yes. Okay, இன்னொரு முக்கியமான விஷயம். ஸோ இந்த சாப்டர் இப்பயே கவர் பண்ணி முடிச்சனையும் நம்ம அகெயின் வில் ஸ்டார்ட் வித் அட் 6 o'clock வில் ஸ்டார்ட் வித் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ். 6:30 வில் ஸ்டார்ட் வித் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஈகாலஜி. ஓகேவா? ஸோ அந்த பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஈகாலஜியும் ஆர்கானிசம் அண்ட் பாப்புலேஷனும் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல்மோஸ்ட் சிமிலராக தான் இருக்கும், ரைட்? ஸோ இப்போ இங்கே இந்த யூரிதர்ம்ஸ் பார்க்கணும், ஸோ அங்கேயும் யூரிதர்ம்ஸ் பார்ப்போம், அதுக்கு ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இங்கே கிளியர் ஆகிட்டிங்க அப்படின்னா அந்த செஷன் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக நம்ம முடிச்சிடலாம். ஸோ 2 சாப்டர் டுடே இன்னைக்கு முடிச்சிடும், டோட்டல் ரிவைஸ் பண்ணி முடிச்சிடும், சரியா? Okay, so give some examples for stenotherms. So stenotherms ke example kudunga. Yes, starting with snake. Okay, fine, snakes. So snakes thavara with examples allam. Yes, Priya, Kavya, right, Vansi, Sabina, Meena, Shabir, Julia, Aishwarya. Morning miss pannadanaala enna panna ma'am? So what were you doing, Shabir, in the morning? So fish, frog, lizards and snake. Okay va? So these are the examples for stenotherms. That is, it can tolerate only a small, அதாவது ஒரு narrow range of temperature மட்டும் தான் அதனால tolerate பண்ண முடியும். Okay va? Okay, நிறைய snakes போட்டாச்சு ஜூலியா. enough. Frog, fish, yes. Morning for the mistakes ma'am. Why were you? நேத்து லைவ் சூப்பரா தானே போச்சு, இன்னைக்கு என்ன பயங்கரம்? லைக் why were you worried about it? Okay, but next Bergman's rule, Allen's rule and Jordan's rule. So Bergman's rule picture பார்த்தாலே தெரியுது இல்லையா? So what does it indicate? That population and species of larger size are found in the colder areas and a smaller size are in the warmer areas. அதாவது warmer regions இருக்கக்கூடிய animals அதோட body size எப்படி இருக்கு? It is smaller in size compared to the animals which are organisms which are staying in the colder areas. Okay va? So அதுதான் Bergman's rule. And next Allen's rule என்ன சொல்லிருக்காங்க? So look at the pictures. இந்த pictureல பாருங்க. So from the northern, so example they have given Arctic hare. Okay, so அதோட extremities, like அதோட extreme parts like legs இருக்கட்டும், ears இருக்கட்டும் and the leaner bodies. So it is all differing. So definition பார்த்தோம்னா you will be more clear. Yes. So first இப்போ Bergman's rule is related to the body size. Okay va? BB ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So birds and mammals attain greater body size எங்க? In the colder region. So colder region எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்? So polar bear ல பார்த்திருக்கீங்க. So அதோட body size எப்படி இருக்கு? It is very much larger, like greater, whereas compared to the animals which are staying in the warmer regions. So இதுதான் வந்து Bergman's rule. So Bergman's rule என்ன சொல்லிருக்காங்க? It is relating to body size. So இப்போ body size வச்சு நம்ம சொல்லும்போது animals which are staying in the colder climates இருக்கிறது அதனுடைய body size it is very much greater compared to the animals which are staying in the warmer regions. சரியா? இன்னைக்கு ஒரு 5 mark அப்படியே மாத்தி எழுதிட்டேன் தோணுச்சு. Okay. So fine. So next in Allen's rule. So Allen's rule என்ன சொல்லிருக்காங்க? Warm blooded animals living in the colder climates, it tends to have a shorter limbs. அதாவது the extremities எல்லாமே it will be shorter. So compared to the members of the same species. So colder climates இருக்கக்கூடிய animalsக்கு அந்த extreme parts எல்லாம் எப்படி இருக்கு? It is very much smaller. So என்னென்ன மாதிரி parts like ears இருக்கட்டும், limbs இருக்கட்டும் and other appendages. ஓகேவா? So இது எல்லாமே எப்படி இருக்கு? It is smaller compared to the same organisms which is living in the warmer areas. So like for example Arctic hare இருக்கு. Warmer regionsல அது எப்படி இருக்கும்? அதோட parts எல்லாமே it is very much longer because எதுக்காக? So one of the reasons இருக்கு, அது ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? So the heat loss bear பண்றதுக்காக தான் இந்த மாதிரி changes இருக்கு. ஓகேவா? whereas colder climates இருக்கும்போது என்ன பண்ணணும்? ஹீட்டை வந்து கன்சர்வ் பண்ணி வைக்கணும். So extremities வழியா heat loss ஆக chances இருக்கு. So அதனால the organisms which are staying in the colder climatesல appendages அதாவது extremities எப்படி இருக்கும்? It is very much small compared to the animals which are in the same group of animals which are in the warmer regions. So புரிஞ்சுதா? Allen's rule என்ன சொல்லிருக்காங்க?
அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் பார்ட்ஸ் லைக் இயர்ஸ் லிம்ஸ் எல்லாம் இருக்கட்டும் அது வார்மர் ரீஜியன்ல எப்படி இருக்கு, கோல்டர் ரீஜியன்ல எப்படி இருக்கு. whereas பர்க்மேன்ஸ் ரூல் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, கோல்டர் கிளைமேட்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய அனிமல்ஸ் பாடி சைஸை வச்சு ரிலேட் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து பாடி பார்ட்ஸ், ஆலன் பார்ட்ஸை வச்சு சொல்லியிருக்காங்க. பர்க்மேன்ஸ் ரூல்ல பாடி சைஸை வச்சு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ கிளியரா? ஸோ இந்த ரெண்டு ரூலும் கிளியரா இருக்கீங்களா? ஸோ எஸ். ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஜார்டன்ஸ் ரூல். ஸோ இப்போ ஜார்டன்ஸ் ரூல்னா என்ன? ஸோ அக்வாட்டிக் என்விரான்மெண்ட்ல இன்வர்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் எக்ஸிஸ்ட் பிட்வீன் த வாட்டர் டெம்பரேச்சர் and the fish meristic characters. So what is the fish meristic characters? So Jordan's rule என்ன சொல்லிருக்காங்க, aquatic environment நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா there is an inverse relationship between the water temperature, fish meristic characters அப்படின்னா vertebrates சொல்லலாம். ஓகேவா? அப்ப lower temperatureல inversely proportional. அப்ப lower temperatureல vertebrates அதிகமா இருக்குமா கம்மியா இருக்குமா? Yes. So டெம்பரேச்சரும் மெரிஸ்டிக் கேரக்டர்ஸ் லைக் எக்ஸாம்பிள் வெர்டிபிரேட்ஸ்லாம் இருக்கு, நம்ம ரிலேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அப்போ ஒரு லோவர் டெம்பரேச்சர்ல வந்து வெர்டிபிரேட்ஸ் நிறைய இருக்குமா இல்லை கம்மியா இருக்குமா? லோவர் த டெம்பரேச்சர் நம்பர் ஆஃப் வெர்டிபிரேட்ஸ் வில் பி எஸ் மோர். கரெக்ட். ஸோ குவின்சி கரெக்டாக சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஐஸ்வர்யா, ஸோ கிளியரா? டெம்பரேச்சர் கம்மியா இருக்கு அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் வெர்டிபிரேட்ஸ் மோரா இருக்கும். இன்கேஸ் அதுவே ரிவர்ஸ்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் அதிகமா இருக்கும் போது வெர்டிபிரேட்ஸ் கம்மியா இருக்கும். Okay, fine. So in the மூணு ரூலும் clear-ஆ? Bergman's rule, Allen's rule and Jordan's rule. So yes, clear அப்படின்னா give a thumbs up. We'll move on to the next question. So chatல என்ன like lunch முடிச்சிட்டு you're feeling sleepy? அப்படியா? Yes. So let me check out. So யாரெல்லாம் chatல இருக்கீங்க first put a hi இல்ல ஏதோ ஒன்று சொல்லுங்க, அப்பதான் அடுத்தடுத்த questions I can ask. So இதுவரையிலும் I have seen starting with Julia, Monish, Quincy, Aishwarya, Perumal, Kavita, Shankar, Arasan, Sankita, Divyashri, Janil, Ramana, Meena, Shankarnathan, Bavitran. ஸோ இவ்வளோ தான் எனக்கு நேம்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கு. ஸோ வேறு யாராச்சும் இருக்கீங்களா? வில் கால் அவுட் த நேம்ஸ். ஸோ அட்டெண்டன்ஸ் எடுப்போமா ஃபர்ஸ்ட்? ஸோ அவ்வளோதானா? வேறு யாரும் இல்லையா? Van't Hoff rule. So Van't Hoff rule is related to temperature, right? So how it is related? சொல்லுங்க ஐஸ்வர்யா, நீங்களே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு. ஸோ ஹாய் காவ்யா. ஸோ காவ்யா மென்டியில் டாப் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆளை காணோம். So what is Van Hoff's rule? So Van Hoff rules யாராவது எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்களா? ஸோ சைலண்டா இருக்கீங்க. ஸோ நீங்களே ஆன்சர் சொல்லுங்க. What is Van Hoff's rule? So காவ்யா மென்டி டாப் பண்ணீங்க இல்லையா? So you tell the answer. What is Van Hoff rule? Yes, Julia, come on. You can say the answer. You're thorough in everything, right? So basically Van Hoff rule என்ன சொல்லியிருக்காங்க, for the temperature increase இல்லையா? So every 10 degrees Celsius metabolic activity increase ஆகுமா decrease ஆகுமா? Yes. So 10 degrees Celsius increase ஆகுது temperature அப்படின்னா metabolic activityயும் increase ஆகும். That is, it will be doubling. Okay, so yes, correct. Metabolic activity also doubles. So clear-ஆ? The question கேட்ட ஐஸ்வர்யா clear? So metabolic activity double ஆகும் for the every increase in 10 degrees Celsius. Yes, correct. இப்போ clear-ஆ ஐஸ்வர்யா? So Q10 value. So அவ்வளோ டீப்பாக போக வேணாம். At least you know this definition. போதும் அதுவே. So next, what is positive phototaxis? So இப்போ phototaxisனா என்ன? So phototaxis na enna, phototrophism and photokinesis na enna nu paapom. So first thing, phototaxis. So phototaxis அப்படிங்கிறது என்ன? Basically the movement of organism in response to light.
ஸோ ஃபோட்டோ அப்படின்னா லைட், டாக்ஸ் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் மூவ்மெண்ட் அப்படின்னு நினைச்சோம். தட் இஸ் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் அன் ஆர்கானிசம் இன் ரெஸ்பான்ஸ் டு த லைட். ஓகே, அப்போ ஒன்னா அந்த ஆர்கானிசம் என்ன பண்ணலாம், லைட்டை இட் கேன் மூவ் டுவர்ட்ஸ் த லைட் இல்லை மூவ் அவே ஃப்ரம் த லைட், ரைட்? ஸோ பாசிட்டிவ் எஃபெக்டும் இருக்கு, நெகட்டிவ் எஃபெக்டும் இருக்கு. ஸோ இந்த நெகட்டிவ் எஃபெக்ட் அப்படின்னா என்னது, விச் இஸ் மூவிங் அவே ஃப்ரம் த லைட். ஸோ எக்ஸாம்பிள் என்ன, மாத்ஸ் இருக்கு, அண்ட் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கு. ஸோ கண்டிப்பாக அது உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ நெகட்டிவ் ஃபோட்டோ டாக்ஸஸ்க்கு ஸோ நம்ம வீட்டில் ஒரு பெரிய ஆர்கானிசம் யூஸ்வலாக நைட்டில் தான் வரும். கிச்சன்லலாம் நீங்கள் பார்ப்பீங்க, ஆடெல்லாம் நிறைய வரும். எஸ், கரெக்டாக கெஸ் பண்ணிட்டீங்க. ஸோ எஸ், இன்னும் யாரெல்லாம் கரெக்டாக சொல்கிறாங்கன்னு பார்ப்போம். அவுலா மோனிஷ், அவுல் வந்து கிச்சனில் இருக்கா? ஸோ மோஸ்ட்லி இந்த கிச்சன்ஸ் வில் சி earthworm. ஓகே, ஸோ earthworm வந்து ஓகே ஃபைன், அது நெகட்டிவ். ஸோ சாரி, நான் பாசிட்டிவ் சொல்ல மாட்டேன். ஸோ பாசிட்டிவ் மூமெண்ட். ஃபர்ஸ்ட் பாசிட்டிவ் மூமெண்ட் இஸ் வாட்? சொல்ல தூங்கிட்டீங்களா? நான் கொஸ்டினே மாற்றி கேட்டிருக்கேன். பாசிட்டிவ் மூமெண்ட்டா என்னது? தட் இஸ் மூவ்மெண்ட் டுவர்ட்ஸ் த லைட், ரைட்? whereas நெகட்டிவ் அப்படிங்கும்போது மூவ்மெண்ட் அவே ஃப்ரம் த லைட், அதாவது லைட் இல்லாத டைம்ல வருது. ஸோ நெகட்டிவ்ல எக்ஸாம்பிள் earthworm இருக்கு. ஸோ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் என்ன? எஸ், டுவர்ட்ஸ் த லைட் இஸ் பாசிட்டிவ். ஓகே ஃபைன். Owl is in kitchen. Negative earthworm wall works. Okay. So clear? So yes, cockroach. Okay, but don't write that in your exam. So ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, but you write whatever is given in the book. So bookல என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த எக்ஸாம்பிளே மென்ஷன் பண்ணுங்க. பிகாஸ் கீ ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது நம்ம என்ன கீ புக்ல இருக்கோ அதுல இருந்தா ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஜஸ்ட் ஃபார் யூர் ரெஃபரன்ஸ் ஐ டோல்ட் யூ. ஓகே, சரியா? ஸோ நெக்ஸ்ட் phototrophism. So phototaxis na enna paathachu, examples paathachu. So next we'll move into phototrophism. So phototrophism na enadhu? Basically the growth of an organism in response to light. Okay, so growth of an organism towards light. So positive phototrophism is shown by sunflower and negative is shown by roots of the plant. So flowers, எல்லா flowers basically என்ன பண்ணும், it will grow towards, அதாவது light எங்க இருக்கோ அது எங்க லைட் இருக்கோ அதை நோக்கி தான் அது, it will be flowering இல்லையா, it will be blooming. So example sunflower கொடுத்திருக்காங்க. And negative they have given as roots of the plants. Okay, so roots of the plants shows negative phototrophism. So basically ஒரு plant அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த stem இருக்கட்டும், leaf இருக்கட்டும், everything which is going against that is towards the light. But root மட்டும் தான் it is growing against the light. So அதுதான் இது positive and negative. And what is geotrophism? So phototrophism புரிஞ்சிருச்சு. Geotrophismனா என்னன்னு தெரியுமா? So இந்த வேர்ட் ஏதோ ஒரு சாப்டர்ல வந்திருக்கு. அந்த சாப்டர் நேம் ஞாபகம் இருக்கா? எஸ், ஜியோட்ராபிசம்னா என்ன, எந்த சாப்டர்ல இந்த வேர்ட் பார்த்திருக்கீங்க, ஞாபகம் இருக்கா? ஸோ தரோவா ப்ரிப்பேர் பண்ணிருந்தீங்கன்னா ஐ திங்க் வில் பி ஏபிள் டு சே. ஓகே, சாப்டர் நேம் அட்லீஸ்ட் சொல்லுங்க, வில் எக்ஸ்பிளைன் வாட் இஸ் ஜியோட்ராபிசம் அப்படின்ட்டு. ஸோ ஹாய், 11th போயிட்டீங்க ஹரிகிஷோர். நான் 12th தான் சொல்றேன், அதுவும் பாட்னியில் வந்திருக்கு. ஐ ஹவ் கிவன் 2 clues. எஸ் கரெக்ட், பாட்னி 6th சாப்டர்ல வந்திருக்கு. ஈகாலஜியில் எந்த டாபிக் அப்படியே அதுவும் சொல்லிடுறீங்களா? ஸோ கெஸ் பண்றீங்களா? 11th தானே மேம் வரும், வந்திருக்கு இல்லப்பா 12th வந்திருக்கு ஜியோட்ராபிசம். ஸோ எந்த டாபிக்? எஸ் டாப்பர்ஸ். ஸோ நிறைய ஆன்சர் சொல்லிட்டீங்க. எஸ், நிமாட்டோஃபோர்ஸ், ஈக்கோலாஜிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ்ல ஹாலோஃபைட்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள்ல பார்க்கும்போது it will be there இல்லையா? ஸோ அப்படின்னா என்ன ஜியோட்ராபிசம்னா என்ன? ஸோ அது தட் இஸ் growth towards the gravity. phototrophismனா towards light, அப்போ ஜியோட்ராபிசம்னா towards gravity. அப்போ ரூட் வந்து பாசிட்டிவ் ஜியோட்ராபிசம், whether it is showing positive geotrophism or negative geotrophism. ஸோ இப்போ சொல்லுங்க. ஸோ ஜியோட்ராபிசம்னா என்னன்னு சொல்லியாச்சு. ஸோ அப்போ பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் அதுலயும் இருக்கு.
ஸோ ரூட் வந்து பாசிட்டிவ் ஜியோட்ராஃபிசமா இல்லை நெகட்டிவ் ஜியோட்ராஃபிசமா? எஸ் 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 டுடே டிஸ்கஷன். எஸ் ஈகாலஜி இருக்கு. ஈகாலஜிக்கு ரெடியா வாங்க. கம்பல்சரிக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான சாப்டர். எஸ் ஸோ பேசிக்கலி பவித்ரா நெகட்டிவா? ஸோ எதுக்கு நெகட்டிவ் சொல்லியிருக்கீங்க? டுவோர்ட்ஸ் கிராவிட்டி சொல்லியாச்சு. ரூட் வந்து பாசிட்டிவ்னா டுவோர்ட்ஸ் கிராவிட்டின்னு சொல்லியாச்சு. அப்போ ரூட் வந்து எப்படி க்ரோ ஆகுது? பிளான்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ரூட்ஸ் எப்படி க்ரோ ஆகுது? எஸ் விச் இஸ் பாசிட்டிவ். ஸோ பேசிக்கலி பாசிட்டிவ் ஜியோட்ராஃபிசம் இஸ் ஷோன் பை roots of the plants. Okay va? Okay, அப்ப negative geotrophism. So remaining parts of the plant எல்லாமே it shows the negative geotrophism, like stem ஆ இருக்கட்டும், leaves ஆ இருக்கட்டும், எல்லாமே it shows the negative geotrophism. Okay பா. So next photokinesis அப்படின்னா என்னது? ஸ்பீடை வச்சு நம்ம சொல்லுவோம். That is change in speed of the locomotion in a motile organism or a cell which is made in relation to change in light intensity. So ஒன்றும் கிடையாது, லைட்டோட இன்டென்சிட்டி. ஸோ டார்க்காக இருக்கும்போது ஸ்பீட் அதிகமாக இருக்கும், கம்மியாக இருக்கும்போது ஸ்பீட் கம்மியாகும், அவ்வளோதான் அதோட லோகோமோஷன் ஸ்பீட். ஓகேவா? ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த லைட் அதை வச்சு சொல்லியிருக்காங்க. தட் இஸ் ஃபோட்டோகைனசிஸ். ஸோ ஃபோட்டோடாக்சிஸ், ட்ராஃபிசம் அண்ட் கைனசிஸ் மூணும் கிளியரா? ஃபைன். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாமா? Okay guys, very very important question. Okay, so the one நிறைய important questionsல bookல மார்க் பண்ணி வச்சிருக்கீங்களா? மஷ்ரூம் எதுக்கு எக்ஸாம்பிள்? மஷ்ரூம் எக்ஸாம்பிள் எதுலையுமே இல்லை மேம். இந்த கிளாஸ்ல அட்டென்ட் பண்ணால் ஒரு ஸ்டார்டிங்ல இம்பார்ட்டன்ட் பார்க்கவா? ஸோ இந்த செஷன் முடிங்க, இது வரலும் முடிஞ்சது. ஓகே, ஸோ அதை திரும்ப டைம் எடுத்து ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணி பாருங்க, இதெல்லாம் மிஸ் பண்ணியிருக்கீங்களோ ஷபீர்? ஓகேவா? பிகாஸ் இதையும் விட்டுட்டீங்கன்னா திரும்ப இதுவும் பெண்டிங் ஆகிடும். ஸோ எல்லாம் திரும்ப ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இப்போ இந்த சாப்டர் நம்ம இப்போ தான் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதுலேருந்து கண்டினியூ பண்ணி முடிச்சிருங்க. மார்னிங் எடுத்த சாப்டர்ஸை லைக் செஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்டில் வச்சு யூ சீ இட். ஓகே, எஸ் புக் ஃபுல்லாக மார்க் பண்ணியாச்சு. புக் ஃபுல்லாக மார்க் பண்ணி புக்கில் ஸ்பேஸே இல்லை இதுக்கு மேலே இல்லை. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டெக்ஸ்சர் ஆஃப் த சாயில். ஸோ வாட் இஸ் த டெக்ஸ்சர் ஆஃப் த சாயில்? ஸோ டெக்ஸ்சர் அப்படின்னா நமக்கு பார்த்தோன்னே அந்த சாயில் எப்படி இருக்கு. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தட் வில் கிளாசிஃபை இன்டு. ஸோ சாயிலோட டெக்ஸ்சரை வச்சு நம்ம எப்படி கிளாசிஃபை பண்ணுவோம்? ஸோ வாட் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சாயில்? சாயில் பார்ட்டிகல்ஸை வச்சு தான் நம்ம சொல்ல போறோம். ஸோ வாட் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சாயில் பார்ட்டிகல்ஸ்? ஸோ எஸ் மேம் இந்த கொஸ்டின் பப்ளிக்கு வரும். ஓகே, ஸோ சாய் சொல்லியிருக்காரு இந்த கொஸ்டின் கண்டிப்பாக பப்ளிக்கில் வரணும். ஸோ பார்ப்போம். எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் எவ்வளோ வந்திருக்கு. ஆல்மோஸ்ட் நம்ம நிறையா கொஸ்டின்ஸ் சொல்லியாச்சு, சாப்டரில் இருக்க எல்லாமே சொல்லியாச்சு. எஸ், வாட் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சாயில் பார்ட்டிகல்ஸ்? அலுவியல் அளவு போக வேண்டாம், பிளாக் சாயில் அளவு போக வேண்டாம். தட் இஸ் ஆல் டைப்ஸ் ஆஃப் சாயில்ஸ். நாம கேட்டிருக்கிறது டைப்ஸ் ஆஃப் சாயில் பார்ட்டிகல்ஸ். So yes, இந்த கமெண்ட் செஷனில் உடனே பயங்கர கமெண்ட்ஸாக இருக்குது. ஸோ என்னாச்சு? டைனி சாண்ட் பார்ட்டிகல்ஸா?
only 4 types of soil particles தான் நமக்கு புக்லயே மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க, which is silty soil, sandy soil, clayey, loamy இல்லையா? Okay, so அதை வச்சு தான் will determine the texture of the soil. So next we have the porosity. So porosity அப்படின்னா என்னது? Basically the space present between the soil particles in a given volume. So ஒரு particular volume of soil நம்ம எடுத்துருக்கோமா, அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த space, அந்த soil particlesக்கு நடுவில் இருக்கிற space தான் we call it as porosity. Okay? So that is called pore spaces. So அப்போ porosity of the soil na என்னது? Pore spaces na நமக்கு என்னன்னு தெரிஞ்சிச்சு, which is the space present. அப்போ porosity அப்படிங்கிறது என்னது? It is the percentage of soil volume occupied by the pore spaces. அதான் we call it as pore space or interstitial space. Okay, so comment sessionல comments வேற ஏதோ போயிட்டு இருக்கு. So இப்போ question ஒன்னு கேட்க போறேன், யாரு கரெக்டா ஆன்சர் சொல்றீங்கன்னு பார்ப்போம். question கேட்டா எல்லாம் எஸ்கேப் ஆயிருவீங்க இல்ல? Question ma'am. Okay, so which is the like என்ன டென்சிட்டில so maximum density of the water occurs at which temperature? ரொம்ப ஈஸி கொஸ்டின் தான் இது. ஸோ ஆன்சர் பண்ணுங்க. ஸோ ஆக்சுவலி there is no என்ன புதுசா yes maximum density of water occurs at so இஷ்டத்துக்கு டெம்பரேச்சர் நம்பர்ஸ்ல போடாதீங்க. $10 to 15% of what Arshia Bashit? Yes. So no, 0 degree Celsiusல வாட்டர் என்ன ஆயிடும்? ஸோ ஃப்ரிட்ஜ்ல எல்லாம் நம்ம என்ன டெம்பரேச்சர்ல இருக்கும்? லைக் ஐஸ் எல்லாம் வைக்கிறீங்க இல்லையா? ஸோ வாட்டர் என்ன டெம்பரேச்சர்ல அது வந்து ஐஸா மாறுது? ஸோ 100 degree Celsius பாய்லிங் பாயிண்ட்ல இருக்கு. அப்போ ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் வாஸ் 0 degree Celsius. அப்போ எந்த டைம்ல மேக்ஸிமம் டென்சிட்டி இருக்கும்? ஸோ டென்சிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ ஃபிசிக்ஸ்ல படிச்ச ஃபார்முலாலாம் ஞாபகம் இருக்கா? density, mass, volume, how will you relate it? So yes, density is equal to mass by volume. தெரிஞ்சது தான். ஸோ இப்போ density of the water என்ன? minus degree. Okay, m by v. 4 டிகிரில மேக்ஸிமம் டென்சிட்டி வாட்டர்ல இருக்கும். எஸ் கரெக்ட். ஸோ 4 டிகிரில தான் வந்து மேக்ஸிமம் டென்சிட்டி ஆஃப் த வாட்டர் இருக்கும். பிகாஸ் ஏன் இதுக்கான ரீசன் ஐ ஒன்ட் டெல், நீங்க தான் சொல்லணும், கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ஒய் அந்த 4 டிகிரி செல்சியஸ்ல ஏன் வந்து மேக்ஸிமம் டென்சிட்டி இருக்கு? ஸோ இதுக்கான ஆன்சர்ஸை யோசிச்சுட்டே இருங்க. ஸோ நம்ம சொல்லியாச்சு 0ல வந்து ஃப்ரீஸ் ஆகுதுன்னு தெரியும், 100ல வந்து ஃபுல்லா பாயில் ஆகுதுன்னு தெரியும். அப்ப ஏன் அது ஸ்பெசிஃபிக்கா அந்த 4 டிகிரி அப்போ வந்து டென்சிட்டி ரொம்ப அதிகமா இருக்கு? ஏதோ ரீசன் இருக்கும் இல்லையா? ஓகேப்பா, கேட்டு சொல்லுங்க. ஸோ ஆன்சர் எப்போ சொல்லுவீங்க மோனிஷ்? ஸோ உங்க ஆன்சருக்காக நிறைய பேர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரியில் நிறைய படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? ஸோ டென்சிட்டி, மாஸ், வால்யூம், 8 PM. ஓகே. The next, permeability of the soil. So permeability of the soil na enadhu? So that is the movement of water through the pore spaces. So appo pore space is directly dependent, adhaadu the soil oda permeability, water permeability வந்து is directly dependent on the pore size. appo water holding capacity eppadi irukum? So it is inversely dependent on the soil porosity. So இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம்? ஸோ பீச்லாம் போயிருப்பீங்க இல்லையா? ஸோ பீச்ல அந்த சாண்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் வாட்டரை எப்படி அப்சர்வ் பண்ணி ரொம்ப நேரம் ஹோல்ட் பண்ணி வச்சிருக்கா, இல்ல வாட்டர் சீக்கிரம் வந்து வாட் இஸ் ஹேப்பனிங், ஸோ அதோட போரோசிட்டி எப்படி இருக்கு? அண்ட் நார்மலா நம்ம வந்து கார்டன்ல எல்லாம் சாண்ட் இருக்கு இல்லையா? ஸோ அதோட போரோசிட்டி எப்படி இருக்கு? ஸோ ரெண்டுலயும் நம்ம வாட்டர் லைக் யூ ஹவ் சீன் ரைட் த கொஸ்டின்.
எஸ், எல்லாமே புக்ல இருந்து கேட்குற கொஸ்டின்ஸ் தான் ஜூலியா. ஸோ அதுக்கு தான் ஆன்சர் பண்ண சொன்னேன். ஸோ எக்ஸாம்ல புக்ல இருந்து தான் கேட்பாங்க. Drains fastly than porosity, ma'am. It can't hold water. Yes. So that is what the porosity. அதுதான் அந்த porosity டிஃபைன் பண்ணுறது. அப்போ porosity அதிகமாக இருக்கும்போது வாட்டர் ஹோல்டிங் கெப்பாசிட்டி கம்மியாயிடும். அப்போ porosity வந்து கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா water will be able to hold more. Sorry, soil will be able to hold water more. சரியா? ஸோ எல்லாம் கூகுள் பண்ணிட்டு வந்தாச்சுன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? டியூ டு கேஷ் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் இட்ஸ் யூனிக் எக்ஸ்பான்ஷன் ஃபீச்சர் இல்லையா? இல்லை என்சைக்ளோபீடியா, லைக் என்சைக்ளோபீடியாவில் பார்த்துட்டு வந்திருக்கீங்களா? என்சைக்ளோபீடியாவா இல்லை விக்கிபீடியாவா? லெவன்த் ஃபிசிக்ஸ் புக் என்சிஆர்டி. ஓ ஓகே ஃபைன். Yes, she told the right answer because of cage-like structure. So, the unique expansion. So, the water molecules எல்லாம் என்ன ஆகும் அதையும் சொல்லிடுறீங்களா திவ்யஸ்ரீ? 100 learning channel. Oh, Google copy paste. Okay. So, soil temperature என்னது? Soil gets heat energy from எங்கிருந்துலாம் ஒரு soilக்கு. So, practical நம்மளே பார்த்தோம்னா from where? From the solar radiation. So, sunல இருந்து வரக்கூடிய heat. And also from the decomposing organic matter லந்து வரும். And also heat from the interior of the earth. Okay, so இது மூணு தான் it gives the soil temperature. Okay வா? And next affects the germination. So soil temperature என்னென்ன பண்ணும்? So நம்ம ஏதோ seed வந்து if we have sown அப்படின்னா so germination affect பண்ணும். And also growth of the roots and biological activity of the soil inhabiting microorganisms. So நிறைய microorganisms soil இது soil இருக்கும் இல்லையா? So temperature alteration ஆகும்போது இல்லை high temperature போகும்போது it will be affecting the microorganisms. Okay. So soil water என்ன? Water is not only important as a solvent but also transporting agent. But அது மட்டும் இல்லாம it maintains the soil texture. So soil water it gives a texture to the soil and arrangement and compactness of the soil particles and making soil habitable for the plants and animals. Okay வா? ஓகே, இப்போ அடுத்த கொஸ்டின் அதுதான் சரியா? ஸோ இப்போ இந்த கொஸ்டின் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாமா இல்லை நீங்களே ஆல்ரெடி டன் வித் ஆன்சர்ஸ்? வாட் இஸ் த மேக்ஸிமம் டெம்பரேச்சர் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்ட் மேம்? ஸோ அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்டில் என்ன டெம்பரேச்சர் இருக்கும்? ஸோ மோனிஷ் நீங்கள் நிறைய கொஸ்டின் கேட்குறீங்க, நீங்கள் தான் ஆன்சர் சொல்லணும் அதுக்கு. ஸோ when you're asking the question you should be knowing the answer. So Divyashree, Gopinath, okay. நீயே கண்டுபிடின்னு சொல்லுவாங்க. So properties of soil, water, soil முடிஞ்சு soil எதுவும் டவுட் இருக்கா? Soil is very very important. So next properties of water la first another it is an universal solvent and water has the high surface tension. So surface tension, high heat capacity, latent heat இதெல்லாமே கண்டிப்பா physicsல படிச்சிருப்பீங்க. So இப்போ surface tension னா என்ன? Physics exam முடிஞ்சது இல்லையா? So இப்போ ஆன்சர் பண்ணலாம். So Monish, you answer this question. So surface tension னா என்ன? So what is surface tension? So high heat capacity, latent heat, so all these terms are very much familiar இல்லையா? So physicsல கண்டிப்பா இதெல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க. Yes, Divyashree, fine. So இப்போ வாட்டருக்கு high surface tension இருக்கு அப்படின்னா what does it mean? 11th standardல வந்திருக்கு. Okay, so அப்ப ஆன்சர் நீங்களே சொல்றீங்களா? So if it has high surface tension, so என்ன ஆகும்? Remaining particles, if suppose ஏதாச்சும் ஒரு dust இல்ல வந்து pollen yes resistance அதனால தான் dust இருக்கட்டும். So whatever the small substances it will be floating because of the high surface tension of water. Yes, it will allow it to float. And high heat capacity அப்படினா, so what is it high heat capacity means? So it can withstand
temperature அதிக temperature withstand பண்ணும் and which is heavier than air. So water வந்து it is compared to air compare பண்ணும்போது it is heavier and it gives buoyancy. Buoyancy அப்படின்னா என்ன? அந்த floating effect. ஓகேவா? So next, physically unique and it is less dense as a solid than liquid. And அதுதான் நம்ம already கேட்டாச்சு. Maximum density எங்க இருக்கும்? At 4 degrees Celsius. ஓகேவா? So reasonum சொல்லியாச்சு. So next, wind. So wind பாப்போமா? So நம்ம என்ன soil ஓட properties பார்த்தாச்சு, water ஓடது பார்த்தாச்சு. Next, wind. So wind அப்படின்னா என்னது? It is basically the natural movement of air at any velocity from particular direction. And what the two main causes for the wind. So wind எதனால form ஆகலாம்? So there is differential heating between the equator and the poles and also the rotation which is called as Coriolis effect. Right? And wind helps to transport. So transportation help பண்ணோம் இல்லையா? For the pollen grains, that is pollination க்கு, so seed dispersal க்கு, and even the flight of birds, it is helping. So buoyancy follows Archimedes principle. So Archimedes principle ஞாபகம் இருக்கா? Archimedes principle, Pascal's law. So Archimedes எப்படி வந்து how he discovered, right? Pascal's law ஞாபகம் இருக்கா? Yes. Coriolis effect social வந்திருக்கு. Yes, கண்டிப்பா social தான். How the wind is formed, rotation of planet, rotation, revolution. Ma'am, biomax student. Yes. NT இந்த class முடிஞ்சுதான்ப்பா. So next, wind. It causes, so even though it is a source of, like, while it is a source of wind energy, it also causes erosion. அதாவது காத்து ரொம்ப வேகமா அடிக்கும் போது என்ன ஆகும்? So நிறைய trees எல்லாம் வேரோட சாஞ்செல்லாம், which in turn leads to the soil erosion. And next, wind is measured with anemometer. Okay, அப்போ how will you measure humidity? Humidity is measured with, so happy boy, இதுவே மென்டி செஷன் மாதிரி தான், சொல்லுங்க. Wind is measured with anemometer, whereas humidity, yes, knife. Pascal's law reduced syllabus. Okay, கண்டிப்பா அந்த term, like you would have heard Pascal's law, Archimedes principle எல்லாம் ரொம்ப important இல்லையா? Physics, chemistry, like there are some equations and terms which can never forget, right? So laughing gas என்ன, ஸோ அதெல்லாம் கண்டிப்பாக ஞாபகம் இருக்கணும், எப்போ கேட்டாலும் சொல்கிற மாதிரி இருக்கணும். ஸோ ஜஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம் நம்ம படிக்கக்கூடாது. எஸ், ஹைக்ரோமீட்டர் கரெக்ட். சாயில் எரோஷன்னா மண் எல்லாமே சரிஞ்சிருது இல்லையாப்பா, which is leading to the erosion, total erosion. Okay, next, population density அப்படின்னா என்னது? It is actually the total, அதாவது number of individuals per unit area இல்ல volume, அதாவது size சொல்றது தான் we call it as density. And அதுக்கு example like 100 acres, so 100 trees per acre, so which is an example for population density. And population, next, natality and mortality. So what is natality? Natality is nothing but the birth rate, whereas mortality is nothing but the death rate. So how will we calculate the birth rate and the death rate? So number of births per unit time, okay, by average population. So per death rate எப்படி calculate பண்ணுவோம்? So number of deaths per, so which is number of death per unit time by the average population.
by average population. So clear? So yes, okay, fine, correct. So interaction between two species of population. Okay, so ரொம்ப ஈஸி தான் இது. இப்போ பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா பாட்னில இன்னும் கிளியரா இருக்கும். ஸோ what is அமென்சாலிசம், மியூச்சுவலிசம், கமென்சாலிசம், ரைட்? அமென்சாலிசம்லேருந்து போகலாம். ஸோ ரெண்டு ஆர்கானிசம், ரெண்டு ஸ்பீஷீஸ் வந்து இன்டராக்ட் பண்ணுது. ஸோ அந்த இன்டராக்ஷன் எப்படி இருக்குது அதுதான் வந்து நம்மளோட கொஸ்டின். ஓகேவா? எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸா? எதுக்குப்பா எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ்? எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் யூ ஹேவ் டு ரைட். எஸ், நம்ம ஜஸ்ட் ஃபார் கிளாரிஃபிகேஷன் ஐ கேவ் யூ. ஸோ இதில் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஹஸ் பீன் சேஞ்ச்ட் இல்லையா? ஸோ இது ஓல்ட் புக்கில் இருந்தது. ஸோ நவ் ஸோ இப்போ என்ன எக்ஸாம்பிள் இருக்கு புக்கில்? ஸோ இது ரொம்ப ஈஸி திவ்யஸ்ரீ, நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக எழுதிடலாம். ஸோ லெட் ஸ்டார்ட் வித் மியூச்சுவலிசம். ஸோ மியூச்சுவலிசம்லேருந்து நம்ம போகலாம். ஓகே, ரெண்டு ஆர்கானிசம் இன்டராக்ட் பண்ணுது. ஸோ அந்த இன்டராக்ஷனில் போத் ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் பெனிஃபிட்டட் அப்படின்னா வி கால் இட் அஸ் மியூச்சுவல். ஸோ ரெண்டுமே மியூச்சுவலாக இருக்கு, சரியா? ஸோ இப்போ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க? crocodile அண்ட் பேர்ட். ஸோ crocodile அண்ட் பேர்டு எப்படி இன்டராக்ட் ஆயிருக்கும், எப்படி மியூச்சுவலிசம்னு சொல்லியிருக்காங்க? ஸோ எனி ஐடியா? Yes, first one ka animals destroyed at the feet of elephants. Yes, I'll correct it. So next, mutualism la example we have seen crocodile and birds nu kuduthirukanga. So how eppadi vandu rendu mutual ah irukku sollirukanga? Any idea? So animals destroyed at the so second one, so நம்ம mutualism ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம். so mutualism ல they have given crocodile and bird. so any idea எப்படி அது ரெண்டும் வந்து how it is mutually interacting? yes, so கரெக்டாக சொல்லியிருக்காங்க ஹரிகிஷோர், கத்தீஜா. ஸோ பேசிக்கலி லைக் crocodile வந்து இட் டேக்ஸ் லாட் ஆஃப் மீட் இல்லையா? ஸோ இந்த மீட் எல்லாம் சாப்பிடும்போது அதோட லைக் அதனுடைய டீத்தில் வந்து அந்த மீட் எல்லாம் இட் வில் பி ஸ்டக். அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வி நோ அந்த crocodileோட மவுத் வில் பி வைட் ஓப்பன். ஸோ பேர்ட்ஸ் கேன் கம் இன்சைட் அண்ட் கோ அவுட். ஸோ அப்போ இந்த பேர்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவோம்? இட் வில் கம் அண்ட் டேக் ஆல் திஸ். அதில் ஒரு சில வார்ம்ஸ் எல்லாம் கூட இருக்கலாம், மீட்லாம் சாப்பிடும்போது வார்ம்ஸ் எல்லாம் கூட இருக்கலாம். ஸோ அது எல்லாமே இந்த பேர்ட்ஸ் வந்து இட் வில் டேக் இட் அஸ் அ ஃபீட். ஸோ இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு? பேர்ட்ஸுக்கு ஃபுட் கிடைச்சிருச்சு. whereas for the crocodile ஃப்ரீயா நம்ம ஃப்ளாசிங் பண்ணி விட்டாச்சு, ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் த மியூச்சுவல் இன்டராக்ஷன் பிட்வீன் crocodile and the bird. ஸோ கிளியரா? ஸோ நான் திரும்ப திரும்ப அதான் சொல்லியிருக்கேன், புக் பேக் மட்டும் படிச்சா போதுமா? டோன்ட் ஆஸ்க் தட் கொஸ்டின். ஸோ யூ ஹாவ் டு ரீட் எவ்ரி திங். லயன் கிங் மூவில பார்த்துருக்கீங்களா? ஓகே ஃபைன். ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் கிளியரா அண்டர்ஸ்டுட் பண்ணிட்டீங்களா? ஸோ ஒன்றும் கிடையாது, crocodileக்கு ஃப்ரீயாக ஃப்ளாசிங் பண்ணியாச்சு. whereas birds they have got the food. okay, so not only bacteria, நிறைய worms and the leeches மாதிரி எல்லாம் இருக்கும், அந்த மீட் எல்லாமே இருக்கும். so which is used as a food by the birds. okay, so next என்னது? commensalism. so இப்போ commensalismனா என்னது? ஒரு species it is benefited but the other one is neither benefited nor harmed. okay va? so that we call it as commensalism. and adukku example sucker fish and shark. so sucker fish and shark எப்படி இதுக்கு எக்ஸாம்பிளா இருக்கும்? so shark usually என்ன பண்ணும்? it keeps searching, நிறைய ஃபுட்டை தேடி போயிட்டு இருக்கும். இந்த sucker fish என்ன பண்ணும் அப்படியே it will get with the help of a fins it will attach to the shark. and அது எங்கெல்லாம் போகுதோ அதோட சேர்ந்து இதுவும் போகும். but this shark it will never harm the sucker fish. okay va? ஸோ பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் சிம்பிள் எதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா பெனிஃபிட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா பாசிட்டிவ், எதுவுமே ஹார்ம் ஆகல அப்படின்னா ஜீரோ, இட் இஸ் நெகட்டிவ்லி அஃபெக்டட் அப்படின்னா நெகட்டிவ் சிம்பிள். ஓகேவா? ஸோ கிளியரா? பாசிட்டிவ்னா அப்போ என்னது? இட் இஸ் பெனிஃபிட்டட் அப்படின்னு அர்த்தம். நெகட்டிவ் அப்படின்னா இட் இஸ் ஹார்ம்டுன்னு அர்த்தம். ஜீரோ வந்து பேலன்ஸ். ஸோ தட் இஸ் இட் இஸ் நெய்தர் பெனிஃபிட்டட் நார் ஹார்ம்டு அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகேவா? ஸோ பிளஸ் அண்ட் மைனஸ் கிளியரா? okay, so next another competition. so competition is actually a bad competition. so அப்ப என்னது? ரெண்டு species interact பண்ணும்போது both the species are harmed. so அதனால தான் both negative. so direct inhibition of each species each other. so example
birds competing with the squirrel for the nuts and seeds. So ரெண்டுமே fight பண்ணும், at last both of them will not get the nuts. And next one என்னது, parasitism. So yes, என்னோட நிறைய better examples மோனிஷ் சொல்லிட்டு இருக்காரு. So this examples you can't write in the exam. Okay வா? ரஷ்யா உக்ரைன் எல்லாம். So zoology la you have to write animals name தான் எழுதணும். Don't write Russia, Ukraine. மோனிஷ் எக்ஸாம்க்கு ஃபுல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டீங்களா? So next, species 1 is benefited and species 2 is harmed. So அதுதான் வந்து we call it as parasitism. So for example, ascaris and tapeworm in human digestive tract. So ascaris நம்ம நேத்து படிச்சோம் இல்லையா, ascariasis, filariasis இதெல்லாம் பார்த்தோம். So basically in the tapeworm, once it enters the host, example human. So human intestine வந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த tapeworm it is totally benefited. So it will eat என்னென்னலாம் நம்ம food consume பண்றோமோ, so intestine it will take all the foods. But in turn humans க்கு என்ன ஆகுது, it is harmful. So அதுதான் ஒரு species which is tapeworm is benefited, whereas the humans are affected. Yes. So next என்னது, predation. So predation அதே மாதிரி தான் ரெண்டு species interact பண்ணுது அப்படின்னா one of the species benefited and other one is harmed. So example lion and deer. Clear? So amensalism na enadhu, the most powerful animal or the larger organisms inhibits the growth of lower one. So adukku example small animals which are destroyed at the feet of elephant. So clear? So discuss the various types of living organisms towards abiotic factors, the conformers, regulators and partial regulators. So what are conformers? Conformers na enna? Okay. So conformers, regulators na enna and partial regulators. So first we'll start with regulators. So what is homeostasis? So இது start பண்றதுக்கு முன்னாடி homeostasis na enna தெரிஞ்சாதான் நம்ம இந்த क्वेश्चனை டோட்டலா படிக்க முடியும். So what is homeostasis? So yes, simple சொல்லணும் அப்படின்னா it is balance. So what is balanced? Yes, basically நம்ம body ஒரு like normal temperature இருக்கு அப்படின்னா it is in a homeostatic condition. Not only temperature வச்சு சொல்லலாம், even pressure வச்சு சொல்லலாம். So எல்லாமே like constant stable இருக்கு அப்படின்னா we call it as homeostasis. Okay. So அப்ப வந்துட்டு regulators என்ன பண்ணும்? So regulators na basically என்ன? So this graph அதாவது externally internally கொடுத்திருக்காங்க. So அதாவது அந்த homeostasis எது எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுது, ஸோ அதுதான் இந்த லைன்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ கன்ஃபார்மர்ஸ்னா அது என்ன பண்ணும் homeostasisல, அதாவது அட்ஜஸ்ட் பண்ணுமா பண்ணாதா, அதற்காக தான் இந்த கிராஃப். ஓகேவா? ஸோ இப்போ ரெகுலேட்டர்ஸ் என்ன பண்ணும்? Basically regulators will be able to maintain the constant temperature. ஓகேவா? So external temperature என்னவா இருந்தாலும் regulators will be able to maintain the internal steady stateல இருக்கும். So example என்ன regulatorsக்கு? So நீங்க examples அப்படியே comment பண்ணுங்க. Let me explain the next one. Okay? So example சொல்லுங்க. Yes, correct. So which maintains regulators அப்படின்னா which will maintain the constant temperature. External என்ன இருந்தாலும் internally it will be maintained. So example okay, so next conformers. அப்ப conformers na என்னது? So they will be not able to maintain. So external temperature change ஆகும்போது they will be changing. So இதுக்கு example yes, which cannot maintain. So அதுதான் அந்த green color lineல இருக்கிறது. So external temperature, the internal external environment இருக்கு. So internal environment external environment இருக்கு. So external change ஆகாக internally change ஆகும். So next என்னது? Partial regulators. So partial regulators are nothing but so அதால முடிஞ்ச அளவு homeostasis maintain பண்ணும். So to certain limit ஒரு temperature வரலும், அதுக்கப்புறம் it cannot maintain. So அதான் partial it is regulators. Okay? So clear? So next another migration. So migration na enna? So organisms adoda movement, right? So that is basically, so movement of organisms nama varumbodhu you should know some terms like hibernation na enna, estivation na enna, and what is diapause. So yes, in the moonu kana definition yaar kudukringa nu paapom. So what is hibernation?
hibernation, estivation and diapause. So hibernation என்ன, estivation என்ன, diapause என்ன, சிம்பிளா சொல்லுங்க. Yes, already start பண்ணியாச்சு. So hibernation அப்படினா so yes, winter sleep we call it as diapause is zooplankton. Yes, winter sleep is estivation, hibernation is summer sleep. Okay, so for migration it is movement. Example, birds like from Siberia to Vedantangal. And next conformers, suspenders அப்படிங்கும்போது என்ன, so இந்த examples எல்லாம் எழுதணும், hibernation and estivation. So hibernation க்கு example, so hibernation and estivation. So estivation fish சொல்லிருக்கீங்க. So hibernation is polar bear. Okay, fine. Okay, so acclimatization அப்படினா என்ன, நம்ம அந்த definition பார்த்தறலாம். So basically animals என்ன பண்ணும், they will modify their response to the environmental conditions, right? அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு temporary change adaptation தான் we call it as acclimatization. So acclimatization என்னன்னு தெரியணும் and adaptation என்னன்னு தெரியணும். Acclimatization அப்படிங்கிறது ஒரு temporary change மாதிரி. So example, so when people are moving from plains to higher altitude அப்படினா என்ன ஆகும், அவங்களோட பாடியில RBC count increase ஆகும். Okay, so basically எதுக்காக, so to cope up with the low atmospheric oxygen. So higher altitudeல atmospheric oxygen கம்மியா இருக்கும். So அதை cope up பண்றதுக்காக பாடியில இருக்கக்கூடிய RBC count வந்து it will be increased. அதுவே நம்ம பாடியே அடாப்ட் ஆயிடும். So and higher oxygen demand. ஓகேவா, so low atmospheric oxygen அப்படிங்கும்போது ஆக்சிஜனோட டிமாண்ட் அதிகமாகும். So RBC count is increasing. Okay, so regulators பார்த்தாச்சு. So adaptations பார்ப்போம். So first adaptation is structural adaptation. So structural adaptation என்னது, the external and the internal structures of the animals which can help them to adapt better to the environment. So most of the common examples of mammals have growing thick fur to survive the freezing climate. Okay, so next, crypsis, that is camouflage. So what is camouflage? Any idea? ஏதாவது example கொடுக்க முடியுமா? Cryptic animals, camouflage அப்படின்னா என்ன? So cryptic animals, so camouflage என்னன்னு தெரிஞ்சனால you will understand what is cryptic animals. Yes, chameleon. So என்ன ஆகும், it will change, அந்த color change. So ரெண்டும் பார்க்கறதுக்கு அப்படியே ஒரே மாதிரி இருக்கும். Yes, chameleon. Correct. Yes, even industrial mechanism. So evolution chapterல like we didn't discuss the like remaining questions நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணல. PDF அப்லோட் பண்ணிருக்கேன், so செக் பண்ணி பாருங்க. So industrial mechanism ரொம்ப ரொம்ப important. So what is that moth? Moth ஞாபகம் இருக்கா? கத்தீஜா நீங்க சொல்றீங்களா அந்த moth நேம் என்னன்னு? Made themselves impossible to detect. Yes, correct. Biston butilaria, yes, which is correct answer. So industrial mechanism na simple நான் சொல்லிறேன். So basically அப்போலாம் வந்து என்ன இருந்துச்சு, like pollution வந்து கம்மியா இருந்துச்சு. ஸோ அப்போ என்ன ஆகும், ஒயிட் மார்க்ஸ் இருந்தாலும் வந்து ரொம்ப காமன் ஆச்சு. ஸோ ஒரு ஒயிட் பில்டிங்ல வந்து ஒரு ஒயிட் மார்க் ஸ்டிக்கா இருக்கு அப்படின்னா they cannot make out. But once இந்த பொல்யூஷன் எல்லாம் அதிகம் ஆரம்பிச்சோன்னு என்ன ஆயிடுச்சு, so they were easily like and the pollution la அதிகமானனால அந்த moths na easily they were able to identify by the predators. Okay, and even இன்னொரு best example என்ன அப்படின்னா lichen. So lichen is basically what, pollution indicator ஆ இருந்துச்சு, right? So அதெல்லாம் தெரியுமா? So lichen and also fire indicator ஆ ஒரு organism இருக்கு. Shabir, that is evolution. Industrial mechanism is from evolution. Okay. So then behavioral adaptation la enadhu, migration and the courtship. So இந்த ரெண்டும் தான் வந்து main important examples for the behavioral adaptation. So next, so migration என்னது,
So basically it will allow the animals to find a better place, better resources இருக்கக்கூடிய பிளேஸ்க்கு மூவ் ஆகும். whereas courtship it is a behavioral pattern, ஓகேவா, to find a mate and reproduce. so அதுதான் we call it as courtship. so many nocturnal animals they remain underground இல்ல inactive during daytime. so இதுதான் வந்துட்டு it is a modification of their feeding and activity pattern or the habit or behavior. yes, Pyrenema confluence is what? so example நீங்களே கொடுத்துட்டீங்க, which indicator, எதுக்காக அது, it is a fungi, right? okay, so இந்த question முடிச்ச உடனே we'll move on to Menti. okay, so these are the adaptations of the organisms that help them to live and survive in the environment with unique niche. so what is habitat and niche? habitat and niche என்னன்னு படிச்சுவீங்க, நம்ம ஈவினிங் ecology recall பண்ணும்போது you should be able to answer. okay, yes, air pollution indicator is what, Vishal? biomes already இருக்கு. so just ஒரு தடவை go through பண்ணுங்க, நம்ம ப்ரீவியஸா எடுத்த செஷன்ஸ்ல இருக்கும் organisms and populationல. okay, so next, so இதுக்கான example, lions they have a sharp canine, எதுக்காக? to tear the meat and the digestive system suitable for digesting the raw meat. ஓகேவா? ecology topic already நம்ம book back question ஒரு செஷன்ல டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். ஸோ நம்மளுடைய பயோ பிடிஎஃப்ல பயோ பிளேலிஸ்ட்ல பாருங்க, it is there. okay, okay, so next two like well known physiological adaptation na hibernation and estivation. so hibernation na enna, estivation na enna நம்ம பார்த்தாச்சு. ஸோ அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். ஓகே, ஸோ மென்டி ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? ஸோ ஒரு 10 minutesல ஃபாஸ்ட்டாக மென்டி முடிச்சிடலாம். அண்ட் இந்த சாப்டர்ல இன்னும் என்னென்னலாம் படிக்கணும், ஸோ ஐ டெல் யூ. ஸோ இங்கேயே எழுதிடலாம். ஸோ பேசிக்கலி ஸோ இந்த லாஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய சார்ட். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் யூ ரீட் த பயோம்ஸ். ஸோ பயோம்ஸ் என்னன்னு பாருங்க. ஓகே, ஸோ கவர் ஆல் த புக் பேக் கொஸ்டின். okay, and biomes, the different types of biomes and அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். திரும்ப அந்த சாப்டர் ஒரு தடவை பாருங்க. ஓகேவா? ஸோ இப்போ டைம் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு, நம்ம ஃபுல்லா முடிக்க முடியாது. ஸோ ஒரு சில லைக் இம்பார்ட்டன்ட் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்க டாபிக்ஸ் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சாயில் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட், அண்ட் வாட்டரோட ப்ராப்பர்ட்டிஸும் பார்த்துருக்கோம். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த பாப்புலேஷன். ஸோ பாப்புலேஷன்ல யூ ஹாவ் டு நோ அபவுட் பாப்புலேஷன் and the growth models. so first on the growth models or curves. okay, and the population age distribution on the diagram. okay, so what is biotic potential na enna, and also carrying capacity na enna, biotic potential, what is carrying capacity, and what is environmental resistance. so இந்த terms எல்லாம் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ ஷபீர் ஆல்ரெடி பிளான்ட் ப்ரீடிங் சாப்டரோட பிடிஎஃப் ஷேர் பண்ணியாச்சு, நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்க. ஓகே, ஸோ இது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாம் இப்பயே கவர் பண்ணி முடிச்சிருங்க. எஸ், ஜே அண்ட் எஸ் ஷேப்டு கர்வ்ஸ் இருக்கு. அண்ட் பாப்புலேஷன் ஏஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல we'll see increasing population, stable population and the decreasing population. so first அந்த கீழ இருந்து பார்க்கணும். ஸோ எப்பவுமே அந்த இல்ல அது ஒரு क्वेश्चन மட்டும் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி முடிச்சிடலாமா? சோ அந்த பாப்புலேஷன் ஏஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அந்த பிரமிட்ஸ் மட்டும் பார்த்துடலாமா, இல்ல மென்டி போலாமா? so which one you want? R and K selected, it's very easy pa. so organisms அதோட சைஸ் வச்சு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருப்போம். so which one you want to discuss? so மென்டி போலாமா இல்ல வந்துட்டு once we'll go with population age distribution. so the question discuss பண்ணிட்டு போலாமா இல்ல மென்டி பார்க்கலாமா? so மென்டி முடிஞ்சு we'll start with the next chapter, reproduction unit. so yes, question பார்க்கலாம் ma'am. okay, so அந்த diagramலயே I'll explain it to you. okay, okay, so population age distribution. so இந்த இது கேட்டாங்க அப்படினா first you draw this diagram. okay வா? so the topic cover பண்ணிடலாம்ப்பா, but
டைம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. ஸோ நான் முடிச்சளவு ஐ ட்ரை டு கம்ப்ளீட் திஸ் கொஷின். சரியா? இந்த கொஷின் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி முடிச்சிடுறேன். வேறு எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா யூ ஆஸ்கஸ். ஓகே? அண்ட் நாளைக்கும் என்னெல்லாம் டவுட்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் பேக் பண்ணி வைங்க. நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணாத ஒரு சில கொஷின்ஸ் எல்லாமும் நாளைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ நாளைக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் புக் பேக் 1 மார்க்ஸ் எல்லாமே, மோஸ்ட் ஆஃப் த 1 மார்க்ஸ் நம்ம எதெல்லாம் இந்த ஸ்லைட்ஸில் மிஸ் பண்ணிட்டோமோ அதெல்லாம் வந்து நாளைக்கு கவர் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபுல் மென்டி இருக்க போது. அண்ட் ஆல்சோ இது லைக் ஈவினிங் நம்ம கம்பல்சரி கொஸ்டின் ஃபார் பாட்னி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ரீப்ரொடக்ஷன் சாப்டர் முடிஞ்ச உடனே. அண்ட் ஆல்சோ இம்பார்ட்டண்ட்டான டயக்ராம்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் லைக் பாட்னிலையும் சரி ஜுவாலஜிலையும் சரி இம்பார்ட்டண்ட்டான டயக்ராம்ஸ் எல்லாமே நாளைக்கு மார்னிங் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ டோன்ட் ஃபர்கெட். ஓகே? ஸோ நாளைக்கு மார்னிங் 9 o'clock ஷார்ப்பாக ஜாயின் பண்ணிடுங்க. So, okay, so population age distribution. So, 3 category: pre-reproductive age, post-reproductive and the post-reproductive age. And in the ages one it differs, okay? So, from like for example, humans under the age of 18, we call it as pre-reproductive age. Whereas in case of plants, so ஒரு mango tree எடுத்துக்கலாம். So, அதோட reproductive phase தான் எப்போ the fruiting and flowering stage. So, அப்போ minimum ஒரு 7 years என்ன ஆகும் அது pre-reproductive phase தான் இருக்கும். So இந்த மாதிரி it differs from every organisms. So first, so I want to check this ID. இது யாருன்னு எனக்கு தெரியல. Okay, yes, starting at 9 Shabir, morning, everyday morning. So இன்னைக்கு morning 9 தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். நேத்தும் we started at 9. So how to draw this diagram? So என்ன பண்ணலாம்? Triangle ஞாபகம் வச்சுட்டு, so first ஒரு triangle போடுங்க. சரியா? So first you draw one triangle. So அதுதான் வந்து first increasing population இருக்கும். And decreasing population, stable population அப்படியே. So decreasing நீங்க reverse போடணும். சரியா? And next there's a stable population. So first you have to take the pre-reproductive age group. So pre-reproductive age group எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, so இப்போ இங்க வந்து பாருங்க increasing population அப்படின்னா pre-reproductive age groupல நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸோ அப்போ அந்த சேம் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் தான் என்ன பண்ணுவாங்க ரீப்ரொடக்டிவ் ஃபேஸ்க்கு என்டர் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? ஓகே, ஸோ இந்த கிராஃப்ல என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா ப்ரீ-ரீப்ரொடக்டிவ் ஏஜ்ல ஸோ இது எப்படி இன்க்ரீசிங் பாப்புலேஷன், ஸோ ட்ரையாங்கிள் மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பாப்புலேஷன் டிக்ரீஸ் ஆகுதுன்னு கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது. ஸோ ப்ரீ-ரீப்ரொடக்டிவ் ஃபேஸ்ல பாப்புலேஷன் க்ரோத் எப்படி இருக்கு, ஸோ நிறைய பேர் இருக்காங்க, அந்த சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் பீப்புள் தான் ரீப்ரொடக்டிவ் ஃபேஸ்க்கு வருவாங்க. ஸோ அப்போ என்ன ஆகும், பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும். அண்ட் இதுலயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா போஸ்ட் ரீப்ரொடக்டிவ் ஏஜ் குரூப்ல ரொம்ப கம்மி நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் தான் இருக்காங்க. ரைட்? ஸோ இது கிளியர் ஆயிடுச்சா? ஸோ இது ஏன் இன்க்ரீசிங் பாப்புலேஷன் அப்படின்ட்டு, பிகாஸ் first you have to see the pre-reproductive age group. ஸோ அந்த குரூப்ல வந்து அதிக நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் இருக்காங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா அந்த பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே தான் போகும். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் அப்போ ஸ்டேபிள் பாப்புலேஷனா என்ன? ஸோ ப்ரீ-ரீப்ரொடக்டிவ் ஏஜ் குரூப்லயும் சேம் நம்பர் அண்ட் ரீப்ரொடக்டிவ் ஏஜ் குரூப்லயும் ஆல்மோஸ்ட் சேம் நம்பர் இருக்காங்க. ஸோ இப்போ இந்த பாப்புலேஷன் வந்து ஒரு ஸ்டேபிளா மெயின்டைன் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ மேல் அண்ட் ஃபீமேல் செப்பரேட்டா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது ஒன் ஆஃப் த பாயிண்ட். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் டிக்ரீசிங் பாப்புலேஷன்ல பாருங்க. ஸோ இந்த லாஸ்ட் அந்த ப்ரீ ரீப்ரொடக்டிவ் ஏஜ் குரூப்ல இருக்கக்கூடிய குரூப் ஆஃப் பீப்புள் தே ஆர் வெரி லெஸ் இன் நம்பர். ஸோ ஈவன் தோ அவங்க வந்து நெக்ஸ்ட் ரீப்ரொடக்டிவ் ஃபேஸ்க்கு வந்தாலும் இட் இஸ் வெரி மச் லெஸ். ரைட்? வேற இங்க போஸ்ட் ரீப்ரொடக்டிவ்ல நிறைய பேர் இருக்காங்க. அப்பதான் ஸோ ப்ரீ ரீப்ரொடக்டிவ் வச்சுதான் நம்ம அந்த பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுமா, ஸ்டேபிள் ஆகுமா, இல்லை டிக்ரீஸ் ஆகுமா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ கிளியர்? ஸோ இது வரலும் கிளியர் ஆயிடுச்சா? ஸோ பாப்புலேஷன் ஏஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்னா என்னன்னு புரிஞ்சிடுச்சா? ஸோ எஸ், ஸோ புரிஞ்சுதா? ஸோ இப்போ பாப்புலேஷன் ஏஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஸோ இந்த பிரமிட்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக வரைஞ்சிடணும். ஸோ இந்தியாவோட பாப்புலேஷன், ஸோ இதில் எந்த பாப்புலேஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள் இந்தியா வரும்? ஸோ எஸ், மென்டி ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம்ப்பா. ஸ்டார்ட் வித் மென்டி. ஸோ எஸ், இதில் எந்த பாப்புலேஷனில் வந்து இந்தியா வரும்? ஸோ ஏதாவது ஞாபகம் வரும்க்கா? கெஸ் பண்ண முடியுமா? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இன்க்ரீசிங் பாப்புலேஷனா, டிக்ரீசிங் பாப்புலேஷனா?
So yes, Japan எதுக்கு எக்ஸாம்பிள்? டிக்ரீசிங் பாப்புலேஷன். ஓகே ஃபைன். ஸோ மென்டி போலாமா? ஸோ மென்டி கோட், எஸ் ஐ ஷேர் யூ த கோட். ஸோ ஜாயின் பண்ணுங்க. சவுத் கொரியா ஸ்டேபிள் பாப்புலேஷன் இருக்கா திவ்யா? எஸ் கோட் ஷேர் ஆயிருக்கு, செக் பண்ணுங்க. ஸோ எஸ் ரெடியா? ஸோ ஜாயின் பண்ணுங்க ஃபாஸ்டா. வில் ஸ்டார்ட் த செஷன். ஓகே. ஸோ பாலமுருகன் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னு சொல்கிறீங்க. ஸோ யூ டூ ஒன் திங். ஸோ இன்றைக்கி எடுக்கிற கிளாஸஸ் எல்லாம் கிளியராக இப்போ பார்த்து முடிச்சிருங்க. ஸோ செஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஆல்ரெடி எடுத்த சாப்டர்ஸை திரும்ப ஒரு தடவை பாருங்கள். ஸோ கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணி நீங்கள் பாருங்கள். ஓகே. ஸோ அது போக ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ ஹெல்ப்லைன் நம்பர் இருக்குது, அதுக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள். So organism and population and environmental issues chapter. So போலாம் திவ்யா. So just wait for another 5-10 minutes. So அது வரலாம் நம்ம chat sessionல பார்ப்போம். So வேற ஏதாவது doubts இருக்கா? So yes, அந்த difference between K species, R species கொஞ்சம் பாருங்க. So அந்த doubts இருந்தா you can ask. ஓகேவா? So basically R selected speciesனா என்னது? Smallest organisms or larger sized organisms are K and R. Yes, zoology chapter 10 நம்ம இப்பதானே பார்த்தோம். அந்த சாப்டரோடது தான். Yes, smaller size. Okay, அப்போ R K selected species is larger. Okay, kill அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So K is for larger sized organisms, smaller is R selected species. So இப்போ எது நிறைய offsprings produce பண்ணும்? K-வா R-ஆ? So which kind of species will produce more offsprings? நிறைய offsprings produce பண்ணும். Yes, R, right, okay. So அப்போ life span இல்ல life expectancy எதுக்கு கம்மியா இருக்கும், எதுக்கு அதிகமா இருக்கும்? ஷபீர் R-னா small. Okay. அப்போ ஷபீரை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ இந்த கொஷின் வந்தா ஸோ அவரே ஷார்ட்கட் நெமோனிக்ஸ் கொடுத்துருக்காரு. ஓகே. ஸோ பிலால்
நம்ம இன்னைக்கு எடுத்த இதுல ஆல்மோஸ்ட் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கவர் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேவா? ஸோ தட்ஸ் வாட் ஐ டோல்ட். ஸோ இந்த செஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும், எதெல்லாம் பேலன்ஸ் இருக்கோ அதை நீங்க திரும்ப படிச்சு பாருங்க. ஸோ அதில் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கேன் மெசேஜஸ், அண்ட் நாளைக்கு செஷன்ல நம்ம ரிமைனிங் எல்லாமே கிளியர் பண்ணிடலாம். ஓகே, பிகாஸ் நம்ம 22 சாப்டர்ஸ் டாப் டு பாட்டம் எடுத்தோம் அப்படின்னா 3 days இட் ஓன்ட் பி இனஃப். ஸோ நீங்களும் கொஞ்சம் திரும்ப படிக்கணும். ஓகேவா பிலால்? ஸோ இப்போ எடுத்த வரலும் நீங்கள் லெசன் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா இதுவே கிளியராக இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ திரும்ப படிக்கணுங்கிறதே இருக்காது. பட் ரிமைனிங் டாபிக்ஸ் எல்லாம் அந்த செல்ஃப் ஸ்டடி டைம் அதுக்கு தான். ஸோ ஈவினிங் அந்த 8 to 11 வரலும் என்ன பண்ணணும், நம்ம லைக் பேலன்ஸ் எந்த டாபிக்ஸ் இருக்கோ ஸோ ஒவ்வொரு சாப்டருக்கும் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ½ an hour தான் எடுக்கும். ஸோ அந்த ½ an hour ஸ்பெண்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா டோட்டல் சாப்டரே முடிச்சிடலாம். பிகாஸ் நம்ம எடுக்கும் போதே நிறைய புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் போட்டிருக்கோம், புக் இன்சைட் கொஸ்டின்ஸும் போட்டிருக்கோம், 1 marks நிறைய கவர் பண்ணியிருக்கோம், அண்ட் புக் பேக் 1 marks எல்லாமே நாளைக்கும் திரும்ப டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகேவா? ஸோ எஸ், ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம்ப்பா. இன்னும் ஒரு 28 இருக்கீங்க. ஸோ லெட் தம் ஜாயின் ஃபாஸ்ட். வில் ஸ்டார்ட். ஓகே பிலால். ஸோ ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா நீங்கள் கேளுங்க. சரியா? பிகாஸ் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அண்ட் வேரியேஷன்லேயே ஹோம்ஒர்க் கொடுத்துருந்தோம். ஸோ யாரெல்லாம் சென்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு செக் இட். ஸோ நான் செக் பண்ணி பார்க்குறேன். மேம் only 1 day left. Taking notes and studies taking 2 time and this chapters covers what to do now. ஸோ பரத், டோன்ட் கெட் ஸ்ட்ரெஸ்ட். ஒன்றும் கிடையாது. ஆல்மோஸ்ட் லைக் நேற்று பார்த்தீங்க இல்லையா, லைவ் பார்த்தீங்க இல்லையா? ஸோ எவ்வளோ சாப்டர்ஸ் நேற்று கவர் பண்ணி முடிச்சிருக்கீங்க. அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம ஆல்ரெடி எவ்வளோ சாப்டர்ஸ் கவர் பண்ணியிருக்கோம். எஸ் திவ்யஸ்ரீ, நீட் இருந்துச்சு. ஓகே, ஸோ சென்ட் பண்ணவங்கதெல்லாம் ஐ செக் இட் அவுட். ஸோ அதில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சா, ஹோம்ஒர்க் கொடுத்த செஷன் லைக் ஹோம்ஒர்க் கொடுத்த கொஷின்ஸில் ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? பிகாஸ் நம்ம அதை ஆல்ரெடி செஷன்ஸில் சால்வ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஜஸ்ட் நீங்கள் திரும்ப ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் அந்த மாதிரி கொஷின் கொடுத்தது. ஓகே, ஸோ பாட்னி சாப்டர் 9 ஸோ நேற்று கவர் பண்ண முடியல. ஸோ வி ஹவ் சென்ட் த பிடிஎஃப். ஸோ பிடிஎஃப் பாருங்கள். ஸோ அதில் எதுவும் டவுட் இருக்குது அப்படின்னா நாளைக்கு செஷனில் ஃபுல்லாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகேவா? டிப்ஸ் டு கிளியர் NTA டெஸ்ட். ஸோ ஐல் கிவ் யூ. ஸோ நாளைக்கு இல்லை, நம்ம இந்த எக்ஸாம் எல்லாம் முடிச்சுட்டு அதை பற்றி பொறுமையாக பேசலாம் திவ்யஸ்ரீ. ஓகேவா? ஸோ எஸ், லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஷின். ஸோ விச் இஸ் த ஸ்டீனோதேர்ம்ஸ் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங். ஸோ ஸ்டீனோதேர்ம்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் நீங்களே நிறைய கொடுத்தீங்க. ஸோ இப்போ இதில் எது ஸ்டீனோதேர்ம்னு கரெக்டாக கண்டுபிடிங்க. So which one is the stenotherm here? So yes, correct. So almost everybody has answered. So apna session எல்லாம் பார்த்திருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். So that's what we were saying. Like அந்த class முடிஞ்சிட்டு நம்ம மென்டி போகும்போது தான் you'll be able to answer the questions. Okay வா? என்னப்பா அடுத்து தீபிகா மேம் பேரில் வச்சு விளையாடிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ யார் அந்த கல்பிரிட் தெரியல. ஸோ ஸ்மார்ட் பீப்புள், கல்கி அவதார பிரவர்த்தனை, என்னெல்லாம் பேர் வச்சிருக்கீங்க? ஸோ எஸ், ஜாயின் பண்ணியாச்சா? ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட். The word niche was first used by. So who used that word? So Charles Eltona, illa Van Hoff, Bergman, Jordan. மென்டி எப்படி போயிட்டு இருக்கு? அடுத்து ஏனேமா? யார் அந்த ஐடி? Smart people from smart place. Yes, கபிலன் நீங்க தானே அது? அப்போ Eltonian pyramids. Okay.
Okay, so Charles Elton, he was the first one who used the term niche. Okay. So leaderboard check பண்ணுவோம் தீபிகா மேம் டாப்ல வந்திருக்காங்களா இல்லையான்னு. நிறைய பாயிண்ட்ஸ் எடுக்கணும். ஓகேயா? என் நேம்ல போட்டிருக்கவங்க யார்? அது என் நேம்ல போட்டிருக்குது ஃபர்ஸ்ட் மிருதுலா மேம். நெக்ஸ்ட் கேஜிஎஃப் டைலாக் மாஸ் மேமா. இந்த டைலாக் இட்ஸ் மீ நான் தான் விஷால். ஓகே விஷால். விஷால் எல்லா சாப்டர்ஸும் படிச்சிட்டீங்களா? இந்த கொஸ்டின் கேட்பாங்க கொஸ்டின் கேட்க நானு. ரெடியா விஷால்? அதுதாங்க பவர்ஃபுல் பீப்புள் மேக் பவர்ஃபுல் பிளேசஸ். Yeah. சரி நிக்கிலுக்கு ஒரு கொஸ்டின். அப்புறம் சுந்தர் ஐ வில் பிரிங் யூ இன் ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன் மேம். நான் உங்ககிட்ட ஒன்று கேட்கலாமா? ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம். எஸ் ஸோ உங்க நேம்ல நீங்க விளையாண்டீங்கன்னா தானே நீங்க எவ்வளோ பெரிய டாப்பர் அப்படின்னு தெரியும் இல்ல? ஜூலியா என்ன பேரு? கபூரியஸ் நோ கதீஜா. சரி நீங்களே சொல்லுங்க யார் என் நேம்ல. கேளுங்க கேட்டுக்கிட்டே இருங்க. ஏன்பா பயாலஜில இந்த பயம்லாம் விட்டு போயிடுச்சா? பயாலஜி எக்ஸாம் எழுதுவாங்கல்ல. So Van Hoff's rule describes the impact of dash. So Van Hoff's rule நம்ம பார்த்தோம். So which is related to ma'am it is சுந்தர். நிக்கில் இன்னைக்கு உங்களோட வாட்ஸ்அப் சாட்ல ஃபுல்லா 1 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் தான். எல்லாம் ஆன்சர் பண்ணி ஹோம்ஒர்க் வந்து கொடுத்துடணும். ஓகேயா? ஸோ நாளைக்கு வந்து ஹோம்ஒர்க் சப்மிட் பண்ணிருங்க நிக்கில். அண்ட் சுந்தரும் வந்து I think Julia is Deepika. Maybe. ஜூலியா அடுத்த கொஸ்டின் ரெடியா இருக்கு. நெக்ஸ்ட் நானா. ஓகே உங்களுக்காக கொஸ்டின்ஸ். Deepika ma'am neat mark. உங்களுக்கான கொஸ்டின்ஸ் ரெடியா இருக்கு ஜூலியா. So yes, the right answer is temperature. So Van Hoff's rule is related to temperature. So temperature 10 degree Celsius அதிகமாகும் போது metabolic activity என்ன ஆகும்? டபுள் ஆகுமா இல்ல கம்மி ஆகுமா? Yes, it doubles, right? Divishri is right. So யார் அந்த டாப்ல இருக்க பர்சன்? கல்கி அவதார பிரவர்த்தமை. can't even read. ஸோ மேம் கிட்ட ஃபோனே இல்லையே, ஆனா எனக்கு உண்மையா அந்த ஹோம்ஒர்க் பண்ண ஆசை தான். ஒரு எஸ் ஐ ஹேவ் ரெடி பண்ணிடுறேன் ஒரு 200 கொஸ்டின்ஸ். ஓகேயா? இப்போ மெயில் இப்போ கமெண்ட் பண்றீங்களா? அந்த போன்ல இருந்தே பண்ணுங்க. ஓகே நிக்கில் அந்த போன்ல இருந்தே ஆன்சர் பண்ண தப்பு கிடையாது. சரியா? என்ன ஷபீர் உங்களுக்கும் வேணும்? ஷபீர் நான் என்ன சாக்லேட்டா கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு வேணும்ன்றீங்க. நிக்கிலுக்கு வந்து இது ஒரு சேலஞ்ச். ஓகேயா? மேம் நான் கம்ப்யூட்டர்ல லைவ்ல பாக்குறீங்களா? ஓகே ஸோ மெயில் சென்ட் பண்ணுங்க. வில் ஷேர் யூ த மெயில்ல வி வில் ஷேர். மெயில்ல ஷேர் பண்றேன் நிக்கில் கொஸ்டின்ஸ். என்ன நிக்கில் சைலண்ட் ஆயிட்டீங்க? ஸோ வென் பிளேன் லேண்ட் பீப்புள் மூவ் டு ஹைல் ஸ்டேஷன்ஸ் ஆர்பிசி கவுண்ட் இன்க்ரீஸ் ஃபார் ஃபியூ டேஸ். ஸோ இது நம்ம இப்போ தான் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஸோ ஆப்ஷன்ஸை கரெக்டாக ரீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆன்சர் பண்ணுங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் இன் ஆர்டர் டு கோப் அப் வித் லோ டெம்பரேச்சர், frequent rainfall, oxygen density, high carbon dioxide density. So எது கரெக்டான ஆப்ஷன்? Jack, go for the question, go for the doubt. Subject பத்தி இருந்தா ஓகே. இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். எஸ் that's what. So கரெக்டா see அப்பயும் ஆல்மோஸ்ட் எவ்வளோ பேர் 13 students have voted wrong. So இப்போ தான் நம்ம சொன்னோம் to cope up with a low oxygen density. Sorry Julia, நான் தப்பா நினைச்சேன். It was Shabir. It was Shabir. Font. Okay. Whoever it may be, நல்லா பண்ணுங்க. ஓகேயா?
Gaburias is Shabir. Okay. So who's that? It's me. Kanakatara. Kalkinu. It's me, Meena. Inge. In 6%. Okay, so Meena is in 6%. So first position இருக்கிறது யாரு? So first positionல யார் இருக்கீங்கன்னு சொன்னாதான் next question. I am, it's me. So next question. Okay, so birds and mammals attain greater body size in colder regions than warmer regions. So choose the correct option. So which rule was that? So இப்போ நம்ம படிச்சதெல்லாம் தான் திரும்ப ரிவைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ரூல்ஸ் எல்லாம் கரெக்டா ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம். So body size which relates to which rule? So compulsory questions ki ecology chapter will start discussing at 6. Okay, Bhuvanesh? Okay, it's showing error. So திரும்ப login பண்ணி பாருங்க, log out பண்ணிட்டு. Okay. So next question. Okay, so next question பார்ப்போம். அப்படிதான் இருக்கு கத்திச்சா, ஒரே ஃபன் கிளாஸா போகுது. பயோ மேல இருந்த பயம் வந்து போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் இல்ல? So incineration is the best method to dispose agricultural waste, all sewage, medical waste, oil spills, just a spelling error. So yes, which is medical waste. யஷ்வந்த் அடுத்த மென்டி. ஸோ கிளாஸ் லிசன் பண்ணீங்களா? ஸோ கிளாஸ்ல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாமா? ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட். ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல இருக்க ஆள் யாருன்னு தெரியல. ஸோ லெட் மீ செக். ஸோ நீங்கள் டாப்ல வந்தீங்கன்னா ஐ டெல் யூ நேம் ரைட். ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் தெரியும். So PCB is a major component of e-waste, agro-waste, sewage or plastics. So PCB na physics, chemistry, biology. Okay Jack, have your lunch and join. So lunch சாப்பிட்டே நீங்க பார்க்கலாம் லைவ். Yes, PCB is a major component of. So PCB full form என்னப்பா? Yes, e-waste. So what is PCB? Yashwant, NEET student தானே, சொல்லுங்க what is PCB? So, okay, so still on top, Kalki, Kalai, Divyashri, Subha, Gaburias, Nixi, Shailu, Sundar, Kanakatara. Printed or primary circuit board. What is it, Divyashri? Okay. So full form. So next question. Two questions தப்பு பண்ணிட்டேன். So out of leaderboard. Okay, for no issues. So assertion and reason question இது. Ecoson helps to reduce waste water generation. Okay. So இப்போ reason என்ன? It works on the principle of dry composting. So assertion first read பண்ணுங்க. So அது கரெக்டான்னு செக் பண்ணுங்க. Then you read the reason. So இது ரெண்டும் assertionக்கான reason இது கரெக்டா இருக்கா இல்லையான்னு பாருங்க. Okay. So yes, both A and R are true and R is the right explanation of A. So
ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் them இந்த கொஷினுக்கு ஆன்சர் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன். ரைட்? தப்பா ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்களோ? ஸோ assertion reason question, so even if you're preparing for NEET, it is very very important. ஓகேவா? So A is false, or is true. Time பத்தல. Okay. So next, the last question. So யாரெல்லாம் என்ன ஜாயின் பண்ணலையோ ஜாயின் பண்ணுங்க. ஓகேவா? ஸோ இது முடிஞ்சோடனே will start with reproduction unit. ஓகே? ஸோ பார்த்தனோஜெனசிஸ் வரும்னு யாரோ அடிச்சு சொன்னாங்க. ஸோ அந்த கொஷின் வருமா என்னன்னு பார்ப்போம். அந்த கொஷினை பார்த்துடலாம். ஓகே? ஸோ லாஸ்ட் கொஷின். ஸோ த abundant greenhouse gas. ஸோ greenhouse gases என்னென்ன கேஸஸ் இருக்கு? ஸோ அதில் மோஸ்ட் abundant greenhouse gas என்ன? ஸோ இதெல்லாம் நம்ம சோஷியல் சயின்ஸ்லேயே படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ வெரி ஈஸி கொஷின். ஸோ கார்பன் டை ஆக்சைடு, மீத்தேன், சல்ஃபர் ஆக்சைடு, நைட்ரஸ் ஆக்சைடு இருக்கு. ஸோ மோஸ்ட் abundant greenhouse gas கேட்டிருக்காங்க. எஸ், விச் இஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு. ஓகேவா? ஓகேப்பா. ஸோ கிளியர்? ஸோ லீடர் போர்ட் பார்ப்போம். ஓகே. ஸோ இப்போ டாப் பண்ணது தீபிகா மேம் தான். ஸோ யார் அந்த தீபிகா மேம்ல விளையாண்டதுன்னு தெரியல இல்லையா? ஸோ ஹூஸ் தட்? யார் இந்த டாப்பர்? ஸ்மார்ட் பீப்புள். 5th place. ஓகே, டாப் பண்ணிட்டீங்க. டாப் ஆயிட்டனா? என் நேம்ல டாப் வந்துருச்சா? ஓகே ஓகே. 6th place. ஓகே ஃபைன். எல்லாம் எந்தெந்த பிளேஸ் போடுங்க. நீங்களே சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல இருந்து ஆரம்பிப்போம். யாரெல்லாம் சாட்ல இருந்தீங்களோ ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஹூ செகண்ட் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்? கோல்ட், சில்வர், பிரான்ஸ். பிரான்ஸ். யார் அந்த கோல்ட், சில்வர், பிரான்ஸ் வாங்குறாங்கன்னு பார்ப்போம். 4th place is Divyashree. Okay, fine. So I think Deepika ma'am was playing. I thought you was played Julia because you know everything, no? 11th Vishal. So 3rd is Kalayarasan. Okay, fine. So the first place, second place வாங்கின ஆள் யாருப்பா அது? 8th place. 14th is Jack. Okay. Congrats ma'am. Okay ma'am, congratulations. So where is Bluestone? Bluestoneல இருக்கீங்களா? Bluestone, Doremi, Gold Deepika ma'am. ரத்னாலாம் ஆளக்கானா? பரத் நீங்க என்ன வாங்குனீங்க? பரத் அன்பழகன். டைமண்டா? எந்த பிளேஸ் பரத் நீங்க? Tiffin boss second. So I only watched live and Menti also showing error. Okay, Julia. Julia ஒருவேளை கெமிஸ்ட்ரி கிளாஸ்ல இருந்தீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல ஜூலியா? மாறி மாறி வேற வேற லைவ் அட்டெண்ட் பண்ணீங்கன்னா எரர் காமிக்கும். ஜூலியா ஸோ அந்த மாதிரிலாம் பண்ணாதீங்க. ஓகே, 17th பிளேஸ் பரத். பரத். ஓகே ஃபைன். ஸோ 9th பிளேஸ் சங்கர் நாதன். எஸ், டாக்டர் சங்கர்னு இருக்கு. ஸோ சாப்டர் 4 இருக்கா? சாப்டர் 4ல இருக்கு. நான் தான் எடுத்தேன் மேம். சிக்மா மேம்.
Okay, so unit 1 revision போயிடலாம். Okay, so எல்லாரும் unit 1ல you will be thorough with it, but ஒரு once revision பண்ணாதான் examsல எழுத முடியும். ஓகேயா? எஸ். ஸோ லெட் ஸ்டார்ட். சரி, ஸோ இப்போ வரைக்கும் கவர் பண்ண சாப்டர்ஸில் ஹவு மச் யூ கேன் கெட், எக்ஸாம்ஸில் எவ்வளோ வாங்க முடியும்னு ஹவு மச் யூ எக்ஸ்பெக்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ கமெண்ட் பண்ணுங்க ஹவு மச் இப்போ வரைக்கும் நீங்கள் படிச்சிருக்க சாப்டர்ஸ்லாம் வச்சு ஹவு மச் யூ கேன் கெட் அன் எக்ஸாம்ஸ். ஓகே, ஹவு மச் யூ கெட் கான்ஃபிடென்ட் about getting exams. Okay. சரி, ஸோ இவ்வளோ நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்க. லைக் மீனா, சுபஸ்ரீ, கலையரசன் சூப்பர். தட் கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் will make you study more. Don't worry about the questions. நீங்கள் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கீங்க, அதில் எவ்வளோ மார்க்ஸ் வாங்க முடியும்னு ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுங்க. ஓகே, ஜூலி, இட்ஸ் ஹைபோதெட்டிக்கல் ஒன். ஹரி கிஷோர், ஓகே. So what you should do to get more marks? What do you feel that you should do to get more marks? அதே கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஆதித்யா, அப்சரா ஆட் பாத்தீங்களா? 105 எக்ஸ்ட்ரா மார்க்ஸ். ப்ரிப்பேர் வெல். நோ, cover more chapters. Okay, Bharat. Meena, menti is over. Okay, so திருப்பி மென்டிலே we don't waste time. Okay, book in 1 marks கேட்பாங்க தான், பட் நம்ம 2 marks 3 marks 5 marks எல்லாம் தரவாயிட்டு தான் நெக்ஸ்ட் 1 mark ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும். புக் இன் 1 marks 2 or 3 1 marks நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ மென்டி வந்து 1 marks வந்து கம்மியாக தான் கேட்பாங்க. ஓகேயா? கான்ஸ்டன்ட் ரிவிஷன். சூப்பர் சுபஸ்ரீ. ரிவைசிங் பிலால். ஓகே, ரிவைஸ். டாம் டு ரிவைஸ். சூப்பர். ஹாய் டாம், இப்போதான் கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணுறீங்களா? ஓகே, ரிவிஷன். எஸ். ஸோ நிக்கில் கோட்ஸ்லாம் வந்து எக்ஸாம்ஸ் முடிச்சுட்டு பார்த்துக்கலாம். ஓகே, கோட்ஸ் நல்லா இருக்கு. எக்ஸாம்ஸ் முடிச்சுட்டு நம்ம அந்த கோட்ஸ்லாம் டிஸ்கஷன் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணால் எக்ஸாம்ஸில் மார்க் வாங்க முடியும்னு சொல்லுங்க. ரிவிஷன். ஓகே, இஃப் யூ ஆர் தரோ வித் கான்செப்ட்ஸ் கிளியரா இருக்கிறீங்கன்னா நோட்ஸ் திருப்பி எடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஓகே, இஃப் யூ ஆர் நாட் தரோ அப்படின்னா தான் நோட்ஸ் எடுத்து திருப்பி படிக்கணும். ஓகே பரத்? ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் தம் ஹேவ் செட் இட் இஸ் டு ரிவைஸ். ரிவிஷன் தான் மெயின் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ படிச்சதை ரிவிஷன் பண்ணணும். ஓகேயா? ஸோ ஒன்ஸ் ரிவிஷன் பண்ணா ஞாபகம் இல்லைன்னா செகண்ட் டைம் ரிவிஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. செகண்ட் டைம் திருப்பி ஒருக்கா ரிவைஸ் பண்ணுங்க. அப்படின்னா தான் எல்லாமே தான் ஞாபகம் இருக்கும். ஓகேயா? எஸ். ஸோ திஸ் ஆன்சர்ஸ் அண்ட் ஆல் இஸ் நாட் அக்செப்டட் ஜூலியா. ஸ்டே மோர் கான்ஃபிடென்ட். எக்ஸாம்ஸ்ல என்ன பண்ணணும், நம்ம படிச்சு என்ன பண்ணணும், லைக் ப்ரிப்பரேஷன் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லுங்க. ஓகே, ஹாய் டாம். ஓகே, எஸ். ஸோ ரிவிஷன் தான் பண்ணணும். மெயினாக ரிவிஷன் பண்ணணும். ரிவைஸ் ஒன்லி இம்பார்ட்டன்ட். நோ, எல்லாமே படிச்சதெல்லாம் ரிவிஷன் பண்ணிடுங்க. என்னென்ன படிச்சிருக்கீங்களோ அதெல்லாம் ரிவிஷன் பண்ணிடுங்க. ஓகே, எஸ். ஸோ டாம், கொஷின்ஸ் எல்லாம் ப்ரைவேட் சாட்டில் வந்து பண்ணுங்க. தேட் வி ஷல் டிஸ்கஸ். ஓகேயா? Yes, there is no hack to get more marks, to get centum. Okay, some extra effort is needed to get marks. Okay, Nikhil? Okay. சரி, நம்ம யூனிட் 1 ரிவிஷன் போயிடலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வி ஸ்டார்ட் வித் 2-3 marks. ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் திஸ் யூனிட் 1 with more questions because you are all thorough. With the unit 1 chapters எல்லாருமே படிச்சிருப்பீங்க. You are all be thorough. Okay, ஸோ அதனால என்ன பண்ணணும், கொஷின்ஸ் கேட்பேன், கொஷின்ஸ்க்கு ஆன்சர் பண்ணுங்க. தெரிலன்னா தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகே, எக்ஸாம்ஸ்க்கு முன்னாடி தெரியாம இருக்கக்கூடாது. எக்ஸாம் ஹால்ல உட்காந்துட்டு ஐயோ மறந்துருச்சு அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது. ஓகேயா? ஸோ தெரியாததை தெரிஞ்சுக்கோங்க, படிக்காததை இங்க படிச்சிடணும். எஸ் நிக்கில். எஸ் ஜூலியா. ஓகே, எஸ்.
ஸோ கம்பல்சரி கொஷின்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா we have already made a video, pre-recorded video இருக்கு. ஓகே, ஸோ அதை வந்து ஒன்ஸ் வந்து பார்த்துருங்க. ஸோ லெட் ஸ்டார்ட் அட் சங்கர் ஷெட். ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 2 and 3 marks starting from the chapter 1, reproduction in organisms. So first, what is asexual reproduction? Asexual reproduction la so நம்ம key points wise discuss பண்ண போறோம். So asexual reproduction na enadha? It is the reproduction by a single parent without the involvement of gamete formation. So gamete formation illama single parent la irundhu produce agra and type of reproduction na it is the asexual reproduction. Okay, so it is also known as this asexual reproduction. It is also known as somatogenic or blastogenic reproduction. Okay, somatogenic or blastogenic nalu asexual reproduction na. So suppose what is blastogenic reproduction in keta iyor padikliye அப்படினு வந்து யோசிக்க கூடாது. ஓகேயா? So asexual நாலும் சரி, somatogenic நாலும் சரி, blastogenic நாலும் சரி, எல்லாமே ஒண்ணுதான். So it is reproduced by a single parent without gamete formation. Okay, so அதுதான் asexual reproduction. So next question, sexual reproduction அப்படினா என்ன? Asexual single parent மட்டும் தான் இருந்தது. So sexual reproduction 2 parents are involved. Okay, so 2 parents are involved in the reproductive process which gamete formation involved ஆயிருக்கு sexual reproductionல. So என்னென்ன gamete formation? ரெண்டு gametes இருக்கு, male and female gamete, which is sperm and ovum. So 2 parents participate in the reproductive process involving 2 types of gametes. அதுதான் it is the sexual reproduction. Okay, yeah, it's biparental. Yes, so asexual na only one parent is involved, no gamete formation is there. Whereas in sexual reproduction, 2 parents are involved with 2 types of gametes, which is sperm and ovum. So that is the sexual reproduction. Yes, so community, WhatsApp community la PDFs எல்லாமே வந்து சென்ட் பண்ணிடுவோம். And YouTube community la வந்து பார்த்தோம்னா live community இருக்கும்ல, ஸோ அந்த ஐகான் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா community questions இருக்கும். ஓகேயா? ஸோ வாட்ஸ்அப்ல கிடையாது, யூடியூப்ல கம்யூனிட்டி கொஷின்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதுவும் போய் அட்டன் பண்ணுங்க. புக்கின் கொஷின்ஸ் வந்து இருக்கு, ஸோ அதையும் டெய்லி அட்டன் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேயா? ஸோ நெக்ஸ்ட் போயிடலாம், ஃபிஷன் அண்ட் இட்ஸ் டைப்ஸ். ஸோ ஃபிஷன் அப்படின்னா என்னது? The parent body it gets divided into 2 or more identical daughter individuals. Okay, so it's a type of asexual reproduction, the fission. So fission எதுல வருது? Asexual reproduction தான் வருது, in which the parent body it divides into 2 or more identical ஆன daughter individuals. Okay, so identical ங்கற வார்த்தை important. Asexual ல identical ஆன produce ஆகும், so variations எதுவும் இருக்காது. Sexual ல variation will be there. Okay, so fission அப்படினா என்னது? The parent body it divides into to produce 2 or more identical daughter individuals. Okay, அதுதான் fission. Fission ல நிறைய types இருக்கு, which is binary fission, multiple fission, plasmatomy, strobylation, sporulation. So என்னென்ன types of fission வந்து இருக்கு? Yes, it's binary fission, multiple fission, plasmatomy, strobylation, sporulation. So இதெல்லாம் தான் வந்து types of fission. Okay, so fission is a type of, so fission type என்ன? எதுல வருது? asexual reproduction ல வருதா, sexual reproduction ல வருதா? Yes, comment பண்ணுங்க. Fission is a type of asexual reproduction. Yeah, correct. சரி, next போயிடலாமா? Next, binary fission. So binary fission na enna? What are all the types of binary fission? So binary fission na enadha? Bi nale the meaning it is 2. Okay, so bi nale 2. So the parent organism divides into 2 halves. Okay, 2 halves, and each half it form a daughter individual. Okay, so the parent body divide ஆகுறது it is the fission. Yes, திவ்யா, நம்ம வந்து key points சொல்றோம். So key points வச்சு ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகேயா? So easy trick அதுதான். So asexualனா like ஒரு parent இன்வால்வ் ஆகும், gamete formation இருக்குமா இருக்காதா? So அது செக்ஷுவலுக்கு அதே ஆப்போசிட். அப்படிதான் நம்ம ரிமெம்பர் பண்ணிக்கணும் ஈஸியா. ஓகே, ஸோ பாயிண்ட்ஸ் மிஸ் பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு இதுதான் கீ பாயிண்ட்ஸ் திருப்பி ரீகால் பண்ணணும். எஸ், ஸோ பைனரி ஃபிஷன் அப்படின்னா என்னது? A parent body it divides into 2 halves. அதுதான் it is the binary fission. General division it is the fission. Binary na 2 daughter individuals produce பண்ணும். Okay, 2 halves are divided ஆயிட்டு 2 daughter individuals produce பண்ணும். That is the binary fission. Binary fission ல மெயின் நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு, which is simple binary fission, transverse binary fission, longitudinal binary fission, oblique binary fission. So என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்கு? Repeat it with me. It is simple, transverse, longitudinal, oblique. Okay, இந்த மாதிரி 4 types of binary fissions வந்து இருக்கு. அதே fissionல என்னென்ன types பார்த்தோம்? Fissionல we have seen
binary, multiple, plasmatomy, strobulation, sporulation. At the binary fission we have seen simple binary, transverse, longitudinal, oblique. Okay, yeah? சரி, next question போலாமா? Next it is the multiple fission. So multiple fission அப்படினா என்னது? Many individuals, daughter individuals produce பண்றதா it is the multiple fission. So the parent body it divides into many similar daughter cells at simultaneously. அதுதான் it is the multiple fission. Okay, super monish கரெக்டா சொல்லியிருக்கீங்க. It's the type of binary fission which you have said. Okay, so multiple fission na enna? The parent body divides into multiple daughter cells. Adha it is the multiple fission. So example enna? It is plasmodium. Okay, so plasmodium ellathukku examples kandipa eludano. First chapter la irundhu question ketirundanga examples ellathukku eludinum. Okay, so 1 marks kuda kekkalam. If the parent body divides into many similar daughter cells, it is known as multiple fission அப்படினு வந்து எழுதணும். Okay, and reproduction without involving gamete formation அப்படினு கேட்டா என்ன எழுதணும்? நிக்கில் சொல்லுங்க. Reproduction without involving gamete formation. Yes. Okay. Yeah, it's a super trick. Lots. Correct. Okay. Asexual reproduction Nikhil? Sexual இல்லையா? Sexual தானே நிக்கில்? தப்பா சொல்றீங்க. Okay, so next போயிடலாமா? So next it is the encystment. So encystment அப்படினா என்னது? So unfavorable conditionsல amoeba வர ஒரு feature தான் it is the encystment. So encystment அப்படினா என்னது? It occurs in unfavorable conditions. Okay, so during these conditionsல amoeba it has many pseudopodia. So amoeba it's an irregular structure தானே. So இதுக்கு நிறைய pseudopodia இருக்கும். So these during this unfavorable conditions. So unfavorable conditions அப்படினா என்னது? Like it cannot able to reproduce and the temperature இல்ல அந்த மாதிரி conditionsலலாம் it withdraws its pseudopodia and forms an inactive and a 3-layered chitinous cyst wall around it. Okay, so that is known as the encystment. So cyst form பண்ணுது. That is the encystment. Okay, so encystment எதுல இருக்கும்? It is the amoeba la இருக்கும். Okay, so unfavorable conditions la form ஆகுறதா this encystment. So என்ன நடக்கும்? So during this encystment, you repeat it with me, this amoeba it withdraws its pseudopodia and forms a cyst-like structure. Okay, it forms a inactive 3-layered protective chitinous cyst-like structure around it, which is the encystment. So diagram கண்டிப்பா போடணும். So என்ன போடணும்? So first வந்து 3-layered cyst wall வந்து so 3-layered cyst wall னு சொல்லிட்டோம். So 3 layer கண்டிப்பா இருக்கணும். Okay, so 3-layered cyst wall, nucleus இருக்கும், cytoplasm இருக்கும். Okay, so nucleus, cytoplasm, 3-layered cyst wall வந்து present ஆயிருக்கும். இது 3 layer வந்து கண்டிப்பா போட்டிருக்கணும். So இது மார்க் பண்றது it's a 3-layered cyst wall அப்படின்னு வந்து சொல்லணும். Okay, yes. So nucleus, cytoplasm, 3 layers around the amoeba. So pseudopodia எது இருக்க கூடாது. Okay, so pseudopodia போடக்கூடாது because cyst form ஆயிருச்சு. Okay, so this is about encystment. So unfavorable conditions la produce ஆகும். சரியா? Next என்னது? Strobulation. So strobulation அப்படினா என்ன? So these are all the types of fission. Okay, so strobulation அப்படினா என்ன? Several transverse fissions occur simultaneously. Transverse அப்படினா என்ன? So in the directionல. So in the directionல reproduction நடக்கும். Okay, that is the transverse fission. Yes, they will say like medial to lateral. So அந்த மாதிரி நிறைய மெடிக்கல் டேர்ம்ஸ் வந்து இருக்கும். So அதுல transverse அப்படிங்கிறது this direction. Okay, this directionல horizontal directionல the reproduction, the multiplication takes place. That is the transverse fission. Okay, so several transverse fissions they occur simultaneously. See here. So நிறைய transverse horizontal directionல multiplication வந்து நடக்குது. Correct தானே? Yes. So occur simultaneously, giving rise to a number of individuals which often do not separate immediately from each other. அதுதான் it is the strobulation. So strobulation என்ன key point ஞாபகம் வந்துரணும்? Transverse fission ஞாபகம் வந்துரணும். So horizontal directionல it gets multiplied, giving rise to a number of individuals, okay, which do not separate immediately. Separate ஆகாது. Example என்ன? It is Aurelia. Okay, see here.
ஸோ இது வந்து ஒவ்வொரு வியூல கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே, ஒவ்வொரு வியூல எப்படி தெரியுது, லைக் ஃப்ரம் டாப் டு பாட்டம் பார்த்தா எப்படி தெரியுது, கிராஸ் செக்ஷனல் வியூல எப்படி தெரியுது. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய வியூஸ் இருக்கு. சிம்பிளி யூ ட்ரா த டயக்ராம். ஓகே, இப்படிதான் வந்து டிரான்ஸ்வர்ஸ் ஃபிஷன்ஸ் வந்து நடக்கும். அதுல இருந்து எஃபைரா வந்து ஃபார்ம் ஆகும், ஒரிலியால இருந்து எஃபைரா வந்து ஃபார்ம் ஆகி டெவலப் ஆகும் அப்படின்னு வந்து இருக்கு. ஓகே, எஸ். நெக்ஸ்ட். ஓகே, so what is plasmotomy? So plasmotomy அப்படினா என்னது? Yes, Monish, sporulation is an example. Sporulation comes under fission or asexual reproduction. சொல்லுங்க Monish. So plasmotomy போவோம். So what do you mean by plasmotomy? So plasmotomy அப்படிங்கிறது it is okay. So plasmotomy அப்படிங்கிறது it is a division of multinucleated parent into many multinucleated daughter individuals. Okay, so multinucleated parent வந்து பார்த்தோம்னா it divides into multinucleated daughter individuals with a division of nuclei. So nuclear division occurs. Okay, yes. So nuclear division occurs later to maintain normal number of nuclei. Okay, so first வந்து divide ஆயிரும், then nuclear division நடந்து multinucleated form ஆகும். This is the plasmotomy. So இதோட example என்ன? It is opalina and phelomixa, which is the giant amoeba. Okay, yeah? So example of plasmotomy, opalina and giant amoeba, which is also known as phelomixa. Okay, so example of strobulation enna? Comment பண்ணுங்க. Example of strobulation. Yes. Okay, correct. Aurelia. Cherry. Yes, Aurelia. Yes, super pa. Yes, Aurelia is the right one. Example of plasmotomy. Example of plasmotomy. Yes, comment பண்ணுங்க. Giant amoeba, opalina, super. Yes. Opalina, phelomixa. Okay. Next is sporulation போயிடலாம். So sporulation அப்படின்னா என்னது? So அதேதான் லைக் என்சிஸ்ட்மெண்ட்ல பார்த்தோம்ல. ஸோ என்சிஸ்ட்மெண்ட் எப்போ நடக்கும்? டியூரிங் அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷன்ஸ்ல தான் என்சிஸ்ட்மெண்ட் வந்து நடக்கும். அதே ஸ்போருலேஷனும் இட் அக்கர்ஸ் டியூரிங் அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷன்ஸ். ஸோ அதோட நேம்லேயே இருக்கு ஸ்போருலேஷன். ஸோ ஸ்போர் ஃபார்மேஷன் வந்து டேக்ஸ் பிளேஸ். ஓகே, ஸோ ஸ்போருலேஷன் என்ன நடக்குது? ஸ்போர் ஃபார்மேஷன். ஓகே, ஸோ நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்கும் எக்ஸாம்பிள் மோஸ்ட்லி அமீபாவே வந்துடும். ஓகேயா, ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் மறந்துருச்சு அப்படின்னா இதுக்குலாம் அமீபா வரும், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ அதுவே நம்ம வந்து எழுதிடலாம். ஸோ ஸ்போர்லேஷனுக்கும் அமீபா தான், இன்சிஸ்ட்மெண்ட்டுக்கும் அமீபா தான், பிளாஸ்மோட்டோமிக்கும் இட்ஸ் தி ஜெயண்ட் அமீபா தான். ஓகே, ஸோ ஸ்போர்லேஷன்ல என்ன நடக்குது? ஸோ த அமீபா மல்டிப்ளைஸ் பை ஸ்போர்லேஷன் வித்தவுட் என்சிஸ்ட்மெண்ட். என்சிஸ்ட்மெண்ட் நடக்காது. டியூரிங் அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷன்ஸ்ல தான் என்சிஸ்ட்மெண்ட் நடக்கும். ஓகே, இந்த கண்டிஷன் ஸ்போர்லேஷன் கண்டிஷன்ல அதர் தேன் என்சிஸ்ட்மெண்ட் ஸ்போர்லேஷன் ஆல்சோ அக்கர்ஸ். ஓகே, ஸோ இதுல என்ன நடக்குது? த நியூக்ளியஸ் பிரேக்ஸ் இன்டு செவரல் ஸ்மால் ஃபிராக்மெண்ட்ஸ் ஆர் chromatin blocks ஸ்போர்லேஷன்ல. So under each fragment, under each chromatin block, and the small fragments may develops a nuclear membrane, becomes surrounded by cytoplasm and develops a spore case around it. So main nucleus வந்து break down ஆகும். Okay, yes Monish, உங்களுக்கு ஏதாவது ட்ரிக்ஸ் இருந்தா சொல்லுங்க. உங்களுக்கு ஒரு क्वेश्चन கேட்டேன், நீங்க ஆன்சர் பண்ணல. What is the example, like asexual reproduction இல்ல ஃபிஷன்ல வருமா? அத ஆன்சர் பண்ணுங்க மோனிஷ். ஓகே, எஸ். ஸோ ஸ்போரலேஷன் அப்படின்னா என்னது? ஸோ இதுல நியூக்ளியர் பிரேக் டவுன் வந்து நடக்கும். ஸோ த நியூக்ளியஸ் பிரேக் டவுன் இன்டு செவரல் ஸ்மால் ஃபிராக்மெண்ட்ஸா பிரேக் டவுன் ஆகும். ஸோ அந்த ஈச் ஃபிராக்மெண்ட்டுமே ஒரு ஸ்போர் கேஸால சரௌண்ட் ஆயிருக்கும். ஓகே, ஸ்போர் கேஸால சரௌண்ட் ஆகி அந்த ஸ்போர்ஸ் ரிலீஸ் ஆகும், விச் இஸ் தி ஸ்போரலேஷன் ப்ராசஸ். ஓகேயா, எஸ். என்ன ஃபிஷன்? பைனரி ஃபிஷனா மல்டிபிள் ஃபிஷனா மோனிஷ்? ஓகே, ஸோ ஆன்சர் பண்ணுங்க வெதர் இட் இஸ் பைனரி ஃபிஷன் ஆர் மல்டிபிள் ஃபிஷன். ஸோ ஸ்போரலேஷன் அப்படின்னா என்னது? Yes, come back to class. So sporulation naale during unfavorable conditions la amoeba multiply agi produce agudha, that is the sporulation. So adala nuclear breakdown vandu nadakum. So and the each fragment may develops into a young individual. This is the sporulation process. Okay, so what we have seen asexual reproduction na enna, sexual reproduction na enna, fission na enna vandu paathom. Okay, then plasmotomy பார்த்தோம், ஸ்ட்ரோபிலேஷன் பார்த்தோம், ஸ்போருலேஷன் பார்த்தோம்.
Okay, so strobulation is different from sporulation. Correct, Dana? Okay. Yes. So next, budding போயிடலாமா? Yes, Monish, answer பண்ணுங்க whether it is binary fission or multiple fission. So budding அப்படின்னா என்னது? So the parent body, it produces one or more buds. So இது எல்லாமே types of reproduction தான். ஓகேயா? How the young ones are produced. இது budding ஒரு மெத்தட் மூலமா young ones produce ஆகுது. So என்ன ஆகுது? So this parent bodyல இருந்து ஒரு bud form ஆகி அது செப்பரேட் ஆகி ஒரு இண்டிவிஜுவலா grow ஆகும். So that is the budding. அதுல types வந்து இருக்கு. So budding ஓட proper definition என்ன? So the parent body produces one or more buds and each bud it grows into a young one and separate from the parent. Okay, yeah? Yes. So I think it's multiple fission. Okay, edu multiple fission? What's the question which was asked to you? Oruka question solunga. Okay, so budding abdina enna? The parent body it produces one or more buds and each bud it grows into an young one and separate from the parent. Adha budding. Okay, so example enna? It is sponge and hydra. Sponges and hydra are the examples of budding. Okay, so the diagram na vechkonga. Hydra la vandu pathona. Okay, so tomorrow நம்ம diagrams discussion பண்ணலாம். So அந்த bud எப்படி form ஆகுது அப்படின்னு. Okay, so chapter wise important diagrams நம்ம discussion பண்ணுவோம் tomorrow. So கண்டிப்பா அட்டெண்ட் பண்ணிடுங்க. So என்ன ஆகுது? So this is the parent body. First bud start ஆக ஆரம்பிக்குது. Then it grows. Finally it gets detached and develops into an young one. Okay, yes, so this is about the budding. Okay, yeah? So types of budding. What are all the types of budding? It is exogenous budding and endogenous budding. Exogenous budding line இருக்கும் exo நாலே outer, okay, which is formed on the outer surface. Okay, அந்த physical structureல இருந்து outer surfaceல இருந்து bud develop ஆகுது. It is the exogenous budding. Endogenous budding na which is formed inside the cytoplasm. Okay, cytoplasm உள்ளாரே form ஆகுற bud தான் it is the endogenous budding. Okay, yeah? So exogenous அப்படின்னா என்னது? Bud which is formed on the outer surface. அதுதான் exogenous budding. Endogenous அப்படின்னா என்னது? Cytoplasm உள்ளாரே form ஆகுற bud it is the endogenous budding. Endo நாலே inside, exo நாலே it is the outside. Okay, yeah? So this is about budding and its types. Yes. So Tom எங்க போனாங்க? Where is Tom? Tom இருக்கீங்களா? Okay. இருந்தா ஹாய் சொல்லுங்க. So gemmules, next gemmules போலாம். So gemmules வந்து பார்த்தோம்னா it is the endogenous buddingல தான் வந்து gemmules வந்து வரும். So என்ன ஆகுது gemmules? The formation of internal buds தான் it is the gemmules. Okay, so this completely grown gemmule it is a hard bud. So gemmules அப்படின்னு கேட்டா நம்ம என்ன எழுதணும்? It reproduced by the endogenous budding மூலமா reproduce ஆகுறதா it is the gemmule. So it is a hard ball like structure which consists of food laden archaeocytes. So in the diagram வந்து போடணும். Okay, it's a hard ball like structure which consists of food laden archaeocytes வந்து present ஆயிருக்கும். So archaeocytes parts mark பண்ணிருக்கணும். Okay, so someone have asked question like என்னென்ன எல்லா பார்ட்ஸும் மார்க் பண்ணணுமா, என்னென்ன பார்ட்ஸ் மார்க் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. So what you are describing about that particular topic. இப்போ gemmules கேட்டாங்கன்னா அந்த gemmules இருக்க எல்லா ஸ்ட்ரக்சர்ஸுமே பார்ட்ஸுமே மார்க் பண்ணணும். ஓகே, இதே ஆம்னியோசென்டசிஸ் ப்ரொசீஜர்லாம் இருக்கும். ஓகே, அது ஆம்னியோசென்டசிஸ் கேட்டிருந்தாங்கன்னா என்ன வரையணும்? லைக் அந்த லாங் நீடில் வரையணும், ஆம்னியோட்டிக் ஃப்ளூயிட் எங்கே இருக்குன்னு வரையணும். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் கண்டிப்பாக வரையணும். யூட்ரஸ் வால், யூட்ரஸ் எதுன்னு வரையணும். ஓகே, வாட் ஆர் த ரெக்வயர்ட் பார்ட்ஸ் கண்டிப்பாக வந்து எழுதியிருக்கணும். லைக் எதை பற்றி டிஸ்கிரைப் பண்ணுறீங்க அப்படின்ட்டு. ஓகேயா? எஸ். ஸோ gemmules போயிடலாம். A completely grown gemmule is a hard ball which consists of an internal mass of food laden archaeocytes வந்து present ஆயிருக்கும். ஓகேயா? So during unfavorable conditions ல வந்து பார்த்தோம்னா this sponge disintegrate but the gemmule can withstand adverse conditions. ஓகே, so gemmule வந்து பார்த்தோம்னா adverse conditionsல withstand பண்ண முடியும். பட் sponge வந்து disintegrate ஆகும். எக்ஸாம்பிள் இட்ஸ் த ஸ்பாஞ்சஸ்ன்னு சொல்லியிருந்தோம். ஓகேயா? எஸ். ஸோ ஸ்பாஞ்ச் வந்து disintegrate ஆகிரும். Unfavorable conditions la the gemmules வந்து it can withstand adverse conditions. So favorable conditions வரும்போது the gemmules begin to hatch. Okay, favorable conditions la hatch ஆகி young ones develop ஆகும். This is about gemmules. So gemmules கேட்டா என்ன எழுதணும்? The formation of the internal buds தான் it is the gemmules. So the completely grown gemmule வந்து பார்த்தோம்னா it is a hard ball like structure which consists of archaeocytes. Unfavorable conditions-லயுமே gemmule high temperature withstand பண்ண முடியும். Favorable conditions-ல it can able to hatch. Okay,
Yes. Next, it is the fragmentation. So fragmentation அப்படின்னா என்னது? ரொம்ப ஈஸி. ஃப்ராக்மெண்டா டெவலப் ஆகி அதுல இருந்து ஒரு யங் இண்டிவிஜுவல் ஃபார்ம் ஆகுறது. ஓகே, ஸோ அதோட நேம்ல நீங்க ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஃப்ராக்மெண்டேஷனா இருக்கட்டும், பட்டிங்கா இருக்கட்டும். ஸோ பட்டிங்ல பட் ஃபார்ம் ஆகுது. ஃப்ராக்மெண்டேஷனா ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் ஆயிட்டு அதுல இருந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல் டெவலப் ஆகுது. இட் இஸ் தி ஃப்ராக்மெண்டேஷன். ஸோ ஃப்ராக்மெண்டேஷன்ல என்ன ஆகுது? எஸ். So the parent body, it breaks down into fragments. Okay, so fragments are breakdown ஆயிட்டு, and each of the fragments it has a potential to develop into a new individual. அதுதான் fragmentation. Okay, yes, yes. ஷியாம் மென்டி முடிச்சு இந்த லெசன் முடிச்சுட்டு ஒரு மென்டி இருக்கு, யூனிட் 1 மென்டி இருக்கு. ஸோ அதை அட்டன் பண்ணிருங்க. ஓகேயா? ஸோ ஃப்ராக்மெண்டேஷன் அப்படின்னா என்ன? பேரண்ட் பாடி ஃப்ராக்மெண்ட்ஸா பிரேக் டவுன் ஆயிரு, அந்த ஈச் ஃப்ராக்மெண்ட் இட் டெவலப்ஸ் இன்டு an யங் இண்டிவிஜுவல். அதுதான் ஃப்ராக்மெண்டேஷன். So example of fragmentation என்னது? It is the sea anemone, tapeworm. Okay, Taeniasolium இருக்குல்ல, அதுவுமே example of fragmentation தான். Tapeworm, Taeniasolium, sea anemone எல்லாமே examples of fragmentation தான். Yes. So tapewormல gravid அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டு இருக்கு. So gravid அப்படின்னா என்னது? Gravid proglottids இருக்கும். Yes. So gravid proglottids அப்படின்னா என்னது? Yes, hands up பண்ணுங்க. What do you mean by gravid proglottids? Yeah, it's the old one. Correct. Ripe. Correct. Yes. So அதுதான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, yes, அதுதான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இந்த ஓல்ட் அந்த gravid proglottids தான் பிரேக் ஆகி நியூ இண்டிவிஜுவலா டெவலப் ஆகும். ஓகேயா? So this is about fragmentation. So fragmentation அப்படின்னா என்னது? The parent body it breaks down into fragments, and each fragment பார்த்தோம்னா it develops into a new individual. அதுதான் it is the fragmentation. So example, it is the tapeworm. Yes, it cuts off single. Okay, singular தான், single fragments தான் கட் ஆகும் because it's the fragmentation. So fragment தான் கட் ஆகும். Okay, yeah, it is the posterior end of Taeniasolium. Super Divya, correct. She has given the right one. It's the posterior end of Taeniasolium. Next, regeneration பார்க்கலாம். Okay, so regeneration அப்படின்னா என்னது? Okay, it is a regrowth in the injured region. அதுதான் it is the regeneration. So regeneration என்னது? Regrowth நடக்குது. Okay, ஏற்கனவே injured ஆன regionல இருந்து ஒரு growth நடக்கிறதா it is the regeneration. So it was studied in Hydra by Abraham Tremblay in the year 1740. So regeneration it was given by Abraham Tremblay in the year 1740 ல வந்து he gave regeneration. So அதிலே ரெண்டு types of regeneration இருக்கு, which is morphallaxis and epimorphosis. Correct தானா? Regeneration it is of two types, which is epimorphosis and morphallaxis. Okay, so எல்லாரும் இந்த சாப்டர் படிச்சிருப்பீங்களா? So regenerationல starfish regeneration இருக்கும். Correct தானே? So that comes in epimorphosis or morphallaxis. எதுல வரும்? Starfish regeneration. Starfish regeneration comes in epimorphosis. Super. Correct. Yes. So epimorphosis la da starfish regeneration வந்து வரும். Yes. So அதிலே restorative type இருக்கு, reparative type இருக்கு. Correct தானே? Restorative reparative எதுல வரும்? Morphallaxisலயா epimorphosisல வருமா? கமெண்ட் பண்ணுங்க. Whether restorative and reparative type comes in morphallaxis or epimorphosis. Epina? Epimorphosis, it comes in epimorphosis. Super. Okay. So restorative epimorphosis இருக்கு, reparative epimorphosis இருக்கு. Epimorphosisல தான் starfish வந்து வரும். Okay, yeah. So this is about regeneration. So regeneration in கேட்டா நம்ம என்ன எழுதணும்? It is regrowth in the injured region. So it was given by Abraham Tremblay in the year 1740 ல கொடுத்தாரு. So it is of two types இருக்கு, which is epimorphosis and morphallaxis. இந்த ரெண்டு types இருக்கு. Okay, yeah. So next போயிடலாமா? Next it is internal and external fertilization. Okay, so internal fertilization na enna? So fertilization is also known as, yes, fertilization it is also known as, yes, comment பண்ணுங்க.
fertilization, it is also known as syngamy. Yeah, correct. So and the syngamy le rendu types irukku, which is internal fertilization and external fertilization. So internal fertilization abdina enadha, fusion of male and female gametes takes place, it is within the body. Okay, so internal na it takes place within the body of the organism, adudha internal fertilization. Okay, yeah. External fertilization na enna, external fertilization are the fusion of male and female gametes which takes place outside the body of the female organism. That's external fertilization. Okay, so internal enna examples irukku, it is reptiles, apes, mammals. Okay, external la pathona it is sponges, fishes and amphibians. Other than it is the difference between internal and external fertilization. Okay, yes, so fertilization nale we have said it is about the syngamy abdin vandu sonnom. So different kinds of syngamy present ஆயிருக்கு. என்னென்ன types of syngamy வந்து இருக்கு? So different kinds of syngamy பத்தி பார்க்கலாம். So என்னென்ன types of syngamy இருக்கு? Okay, syngamy is also known as fertilization. Correct? So examples of first வந்து types of syngamy பார்க்கலாம். It is autogamy, exogamy, hologamy, pedogamy, merogamy, isogamy and isogamy. So lastல இருக்கிறது it is the easy. Iso நாலே same gametes. So gamy நாலே gametes. So isona enna same gametes and isona different gametes. So isogamy or example it is monocystis. And isogamy it is higher vertebrates. Okay, yeah? Yes. So this is all the different types of syngamy. Okay, yeah? Okay. So autogamy or example enna, it is paramecium. Exogamy example it is the human beings. Hologamy it is trichonympha. Pedo it is actinophytes. So pedogamy abdina enadhu? What do you mean by pedogamy? Yes, so pedogamy na enna solunga? What do you mean by pedogamy? Yes, so young ones fusion na it is the pedogamy. Okay, yeah? Young ones. Yeah, correct. Next, merogamy இருக்கு. So hologamy அப்படினா என்னது? What do you mean by hologamy? Yes, hologamy அப்படினா the mature organisms say they behave as gametes and fusion takes place. அதுதான் it is the hologamy. Yes, Meena said the right one. So Meena சொன்னது correct. The entire mature organism they behave as gametes and develop into an individuals. So that is the hologamy. Okay, yeah. So these are all the different types of syngamy. என்னென்ன types இருக்கு? You repeat it with me. It is autogamy, exogamy, hologamy, pedogamy, merogamy, isogamy and anisogamy. Okay, yeah. So the examples என்னென்ன? Autoக்கு it is the paramecium. So lastல இருந்து வரலாம். Isogamy it is the monocystis. Okay, aniso higher vertebrates. Ade pedo actinophytes. Mero protozoa. Okay, so and hologamy it is trichonympha, exo human beings, and autogamy paramecium the example. Okay, yeah. Yes. So next polama. Next it is the conjugation. Okay. So conjugation na enna? So conjugation or example enna? It is the bacteria. Okay, bacteria prokaryotes.
அதுதான் it is the example of conjugation. So conjugationல என்ன நடக்கும்? There is temporary union of two individuals of the same species. அதுதான் it is the conjugation. So temporary union தான் நடக்கும் conjugationல. Permanent union கிடையாது. Permanent union வந்து நடக்காது. So conjugationல the temporary union of the two individuals of the same species takes place, which is the conjugation. So those that individuals, they are known as the conjugants. Okay, so these individuals are called as conjugants. So அப்ப என்ன நடக்கும்? There is exchange of nuclear material takes place. So DNA வந்து exchange வந்து நடக்கும். During the temporary union, DNA exchange takes place, which is the conjugation. So exchange ஆனதுக்கு அப்புறம் it gets separated. Okay, so in the diagram வந்து you take screenshot or something because இது வந்து bookல இல்ல. Okay, so இந்த diagram எடுத்துக்கோங்க, இந்த diagram போட்டுக்கோங்க. Like temporary union ஆகி genetic material exchange ஆகுற மாதிரி இந்த diagram வந்து screenshot எடுத்துக்கோங்க. Okay, so take screenshot. No, let's move to the next one. So screenshot எடுத்துட்டீங்கன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க, நெக்ஸ்ட் போயிடலாம். ஓகேயா? ஓகே, எஸ், எல்லாரும் எடுத்துட்டீங்களா ஸ்கிரீன்ஷாட்? So next போலாமா? எஸ், ஸோ கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பிடிஎஃப் ஷேர் ஆகும்பா. ஸோ நீங்க வந்து வாட்ஸ்அப் கம்யூனிட்டியில ஷேர் ஆகும், போயிட்டு பிடிஎஃப் எடுத்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, டிரைவ்லேயே இருக்கும் பிடிஎஃப். டே 3க்கான பிடிஎஃப்ல போய் பார்க்கறதா எல்லா பிடிஎஃப்ஸும் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் போலாமா? நெக்ஸ்ட் ஃபேசஸ் ஆஃப் லைஃப் சைக்கிள். ஸோ வாட் ஆர் ஆல் த ஃபேசஸ் ஆஃப் லைஃப் சைக்கிள்? So இது வந்து பார்த்தோம்னா 3 phases present ஆயிருக்கு, which is the juvenile phase, reproductive phase, senescent phase. So இதுதான் 3 phases of life cycle. So என்னென்ன phases? It is juvenile, it is also known as vegetative phase, reproductive, it is also known as maturity phase, senescent, it is also known as aging phase. So வேற நேமும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். Okay, so juvenile, reproductive, senescent, vegetative, maturative, aging. Okay, so these are all the phases of life cycle. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் போயிடலாமா? நெக்ஸ்ட் பார்த்தனோஜெனிசிஸ். இந்த கொஸ்டின் எல்லாரும் படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ பார்த்தனோஜெனிசிஸ்னா என்ன? நீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க. What do you mean by parthenogenesis? எஸ், எல்லாரும் விஷயம்லையும் கேட்டிருக்காங்களா இந்த கொஸ்டின்? இட்ஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் பா, பார்த்தனோஜெனிசிஸ் இயர் கொஸ்டின் கூட. எஸ், கமெண்ட் பண்ணுங்க. Yes, so without fertilization இல்லாம டெவலப் ஆகிற egg development தான் it is the parthenogenesis. Okay, so development of an egg into a complete individual without fertilization. Okay, that is the parthenogenesis. So யார் டிஸ்கவர் பண்ணா? It was discovered by Charles Bonnet in the year 1745. Okay, 1745 Charles Bonnet he discovered parthenogenesis. So on the parthenogenesis there are 2 types of parthenogenesis. It is natural parthenogenesis and artificial parthenogenesis. Okay, so natural and artificial parthenogenesis வந்து present ஆயிருக்கு. And naturally வந்து பார்த்தோம்னா we have complete and incomplete parthenogenesis. Okay, so naturally complete parthenogenesis, incomplete parthenogenesis இருக்கு. Okay, so this is about parthenogenesis. So parthenogenesis யார் டிஸ்கவர் பண்ணா? Who discovered parthenogenesis? It was discovered by Charles Bonnet. Okay, so Charles Bonnet தான் வந்து he discovered parthenogenesis. So parthenogenesis நானே என்னது? It's a development of an egg into a complete individual without fertilization. Okay, so ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான key point, without fertilization. அப்படி டெவலப் பண்ண அந்த ப்ரொசீஜர் தான் it is the parthenogenesis. So அது 2 types present ஆயிருக்கு, which is natural and artificial. Okay, so next போலாமா? Next we move into the second chapter oda important ஆன 2 marks 3 marks எல்லாம் டிஸ்கஷன் பண்ணலாம். Okay, so first chapter ஓட எல்லாரும் ஓகேயா? Are you all done with first chapter? Reproduction in organisms. Okay. Okay, so next lesson போலாமா? Next second chapter போலாமா? So starting the second chapter. Okay, Divya, போயிடலாம். Second chapter போயிடலாம். Yes.
So what are all the major reproductive events in human beings? என்னென்ன major reproductive events இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா you should list out all these. So என்னென்ன? So first it is the gametogenesis, insemination, fertilization, cleavage, implantation, placentation, gastrulation, organogenesis, parturition. So இதெல்லாம் தான் major reproductive events. Okay. So இது எல்லாமே எழுதணும். இந்த சாப்டர்ல இருக்க எல்லா ஹெட்டிங்ஸுமே எழுதணும். Okay, so this is the major reproductive events which takes place. Okay, so next question போலாமா? Next, scrotum acts as a thermoregulator. Explain it. Okay, why? Because this scrotum, it is placed outside the abdominal cavity. Okay, to provide a temperature of 2 to 3 degrees Celsius. So in the data la romba important. To provide a temperature of 2 to 3 degrees Celsius lower than the normal body temperature, lower than the normal internal body temperature. So on the temperature la the sperms are produced. Okay, that's why scrotum, it acts as a thermoregulator. Okay, scrotum, it is placed outside the abdominal cavity to provide a temperature of 2 to 3 degrees Celsius lower than the normal body temperature. Okay, yeah, this is the scrotum, it acts as a thermoregulator. Okay, yeah. So next போயிடலாமா? Next, Sertoli cells and Leydig cells. இது ரெண்டுக்குமான difference. So Sertoli cells na enna? They are elongated and pyramidal cells which is present in the seminiferous tubules of the testis. Whereas Leydig cells pathona, it is present in the soft connective tissue that surrounds the seminiferous tubules. So on the epithelial lining la present ஆயிருக்கதா, it is the Sertoli cells. Whereas Leydig cells, it is present in the connective tissue la present ஆயிருக்கும். Okay, yeah? This is the main difference. Next, another Sertoli cells pathona, the main function, they provide nourishment to the sperms till maturation and secretes inhibin hormone. So they provide nutrition. Main Sertoli cells, it provides nutrition to the sperms. Okay, till maturation and secretes inhibin hormone. So which secretes inhibin hormone? It is the Sertoli cells. Leydig cells pathona, they are endocrine in nature and secretes androgen. So testosterone secrete பண்றது, it is the Leydig cells. So Sertoli cells ko Leydig cells ko என்னென்ன difference இருக்கு? Sertoli cells pathona, it is secreted by the epithelium of the seminiferous tubules, whereas Leydig cells, it is in the connective tissue of the seminiferous tubules. Other Sertoli cells secrete inhibin hormone, whereas Leydig cells pathona, it is the testosterone, androgen வந்து secrete பண்ணும். Okay, yeah? This is the difference. Next போலாமா? Next, infundibulum. So infundibulum எதுல இருக்கும்? It's present in the female reproductive system. So அந்த infundibulum வந்து பார்த்தோம்னா, the proximal part of the fallopian tube, it bears a funnel shaped structure known as the infundibulum. Okay, so fallopian tube இருக்குல்ல, so fallopian tubeல இருந்து பார்த்தோம்னா, the funnel shaped structure which is present, அதுதான் it is the infundibulum. So this edges of the infundibulum, it has many finger like projections which is called as the fimbriae. Okay, so the infundibulum வந்து end ஆகிற ஏரியால நிறைய finger like projections இருக்கு, fimbriae. எதுக்கு அந்த fimbriae present ஆயிருக்கு? Which is used to collect the ovum after ovulation from the ovary. So to collect the ovum from the ovary, the fimbriae, it is present. Okay, so this is about infundibulum. So infundibulum அப்படினா என்னது? The proximal part of the fallopian tube pathona, it bears a funnel shaped structure which is known as the infundibulum, and the edges of infundibulum, it bears a spear finger like projections which is known as the fimbriae. Adha enna pannu? It collects the ovum from the ovary. Adha it is the infundibulum. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான question. Okay, so PDF வந்து பார்த்தோம்னா கிளாஸ் முடிச்சுட்டு டிரைவ்ல இருக்கும்போ வாட்ஸ்அப்ல ஷேர் பண்ணுவோம். ஸோ அதுல இருந்து எடுத்துக்கோங்க PDF. ஓகே, ஒன்ஸ் வந்து ஸோ இன்னைக்கு எடுத்த சாப்டர்ஸ் எல்லாம் ஒன்ஸ் வந்து ரிவிஷன் பண்ணிடுங்க. ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு என்னென்ன சாப்டர்ஸ் பார்த்தோம்? ஜெனடிக்ஸ் சாப்டர் பார்த்தோம், ஆர்கானிசம்ஸ் அண்ட் பாப்புலேஷன், ரீப்ரொடக்ஷன், நெக்ஸ்ட் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஈகாலஜி இருக்கும். ஓகே, ஸோ இந்த சாப்டர்ஸ் எல்லாமே ஒன்ஸ் கோ த்ரூ பண்ணீங்கன்னா தான் எக்ஸாம்ஸ் வந்து நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ நாளைக்கு டயக்ராம்ஸ் 1 மார்க்ஸ் பார்த்துட்டு ரிவிஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க. ஓகேயா? ஸோ நெக்ஸ்ட் லேயர்ஸ் ஆஃப் யூட்ரஸ் போலாமா? What are all the layers of uterus? It is outer layer, middle layer, inner layer. So இதுதான uterus. So this is the uterus. So uterusல வந்து பார்த்தோம்னா outer layer இருக்கு, middle layer இருக்கு, inner layer இருக்கு. So outer layer வந்து it is the perimetrium. Okay. Then middle layer it is the myometrium. Inner layer it is the endometrium. So peri நாலே outer. Okay.
மயோ மிடில், எம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. எண்டோனாலே இன்னர். எஸ், ஸோ திஸ் மயோமெட்ரியம் பார்த்தோம்னா இட் பிளேஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல், ஓகே, டியூரிங் பார்ச்சுரிஷன் அப்ப, ஓகே, சைல்ட் பர்த் அப்ப திஸ் மயோமெட்ரியம்னா இட் இஸ் தி மஸ்குலர் லேயர். ஸோ அந்த மசில்ஸ்லாம் வந்து கான்ட்ராக்ட் ஆகி தான் இட் வில் கெட் contract ஆயிதா baby will come out, childbirth takes place. அதே endometrium பார்த்தோம்னா it plays a very important role in menstrual cycle. Okay, so this endometriumல பார்த்தோம்னா it plays a very important role in menstrual cycle. This layer it sheds. Okay, so these are all the layers of uterus. என்னென்ன layers வந்து present ஆயிருக்கு? It is perimetrium, myometrium, endometrium. Perina outer layer, so outer membranous serous layer. Middle na muscle சொல்லிட்டோம், so thick muscular layer. Inner வந்து gland சொல்லிட்டோம், which is the glandular layer. Okay, yeah? So these are all the layers of uterus. Okay. So next போலாமா? So next, difference between spermiogenesis and spermatogenesis. So இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்கலாம். ஓகேயா, தரவா இருந்துக்கோங்க. ஸோ ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் ப்ராசஸ் இருக்குல்ல, ஸ்பெர்ம் ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ்ல ஸ்பெர்மியோஜெனிசிஸும் வரும், ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸும் வரும். ஸோ இது ரெண்டுக்குமான டிஃபரன்ஸ் என்னென்ன? ஸோ ஃபர்ஸ்ட், ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ்னா என்ன? ஸோ த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஈவென்ட்ஸ் இன் த செம்னிஃபரஸ் டிபியூல்ஸ் ஆஃப் தி டெஸ்டிஸ் தட் ப்ரொடியூஸ் த மேல் கேமெட்ஸ். ஸோ ஸ்பெர்மட்டோசோவா ஃபார்ம் ஆகிறதா, ஸ்பெர்ம்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிறதா, இட் இஸ் தி ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ். Whereas in spermiogenesis la pathona, the spermatids they are transferred into spermatozoa. That is the spermiogenesis. Innonu spermiation அப்படிங்கிறது இருக்கும். So spermiation அப்படினா என்னது? So the release of sperms into the lumen of the seminiferous tubules, that is the spermiation. Okay, yeah? So this is the difference between spermiogenesis, spermatogenesis and spermiation. Okay, yeah? So எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருச்சுல? So spermiogenesis na enna, spermatogenesis na enna, spermiation na enna. Spermatogenesis na sperm formation. Simply, in simple terms, it's the sperm formation. Spermio abdina, spermiogenesis na spermatids la irundhu sperm form agradha, that is the spermiogenesis. Okay, then in case of spermiation, sperms they are released into the lumen of seminiferous tubules. Adu release agra process that is the spermiation process. Okay, yes. Next poyirala. You can say like that, Divya, immature sperms into mature sperms. It is the spermiogenesis. Abdin vandu sollaam. Yes, but spermatids, it's the immature sperm. So spermatids to spermatozoa, it's the appropriate term. That is correct term. Spermatids to spermatozoa. Okay, that is the spermiogenesis. Yes, Joshua. Already this question was asked. Okay, super. Correct எழுதிட்டீங்களா? So spermiation என்னன்னு சொல்லுங்க Joshua. Yes. So hormonal role in spermatogenesis. So in the spermatogenesis process la main hormone involvement வந்து இருக்கும். Okay, so நீங்க எப்படி 11th standardல வந்து படிச்சிருப்பீங்க, நியூ chemical coordination and integration chapter படிச்சிருப்பீங்கல. So அதுல hormonal involvements நிறைய பார்த்திருப்பீங்க. So அந்த ஹார்மோன்ஸ்ல வந்து பார்த்தோம்னா, what's the hormonal role in spermatogenesis? So main it is by the GnRH hormone. GnRH அப்படினா என்னது? It is the gonadotropin releasing hormone தான், it is the GnRH hormone. எங்க இருந்து ரிலீஸ் ஆகுது? ஹைபோதலாமஸ்ல இருந்து ரிலீஸ் ஆகுது. ஓகே, ஹைபோதலாமஸ்ல இருந்து gonadotropin releasing hormone ரிலீஸ் ஆகும். ஸோ அந்த ரிலீஸ் ஆன gonadotropin releasing hormone என்ன பண்ணும்? பிட்யூட்டரியை ஸ்டிமுலேட் பண்ணி FSH and LH வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஓகே, ஸோ which is follicle stimulating hormone and luteinizing hormone. இந்த ரெண்டு ஹார்மோன் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ இந்த ரெண்டு ப்ரொடியூஸ் ஆன ஹார்மோன் என்ன பண்ணும்? ஸோ this FSH it stimulates the testicular growth and enhances the ABP. ABP na androgen binding protein. Okay, ஸோ இது என்ன பண்ணும்? ஸ்பெர்மியோஜெனிசிஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஓகே, ஸோ ஸ்பெர்மியோஜெனிசிஸ் அப்படின்னா என்னது? Spermatids to spermatozoa formation, sperm formation is the spermiogenesis. Okay, yeah, so this is the FSH. So FSH என்ன பண்ணுது? So first hypothalamusல இருந்து gonadotropin releasing hormone ரிலீஸ் ஆகுது. ஸோ அது போய் பிட்யூட்டரியை ஸ்டிமுலேட் பண்ணி FSH and LH ரிலீஸ் பண்ணுது. அந்த FSH என்ன பண்ணும்? டெஸ்டிகுலர் ஸ்டிமுலேட் பண்ணி டெஸ்டிகுலர் growth என்ஹான்ஸ் பண்ணும் and ABP ரிலீஸ் பண்ணும் from the Sertoli cells. So Sertoli cells and Leydig cells எங்க இருக்குது நம்ம சொன்னோம்? So Sertoli cells is present in the, yes, கமெண்ட் பண்ணுங்க, Sertoli cells எங்க present ஆயிருக்கு?
seminiferous tubules. Correct. So sertoli cells it's present in the seminiferous tubules la வந்து present ஆயிருக்கும். Okay? Yes. Seminiferous tubules. So FSH என்ன பண்ணும்? Testicular growth androgen binding protein which in turn enhances the spermiogenesis process. LH Leydig cells என்ன பண்ணும்? Like luteinizing hormone Leydig cells மேல act ஆகும். So FSH it acts on the sertoli cells, LH acts on the Leydig cells and stimulates the testosterone synthesis. Okay, yeah? So that is about the LH. Okay, Dana. So ஒருக்கா ஹார்மோன் recall பண்ணிடலாமா? So first hypothalamus, GnRH, and the GnRH pituitary, FSH and LH, FSH sertoli cells, spermiogenesis process, LH Leydig cells, testosterone production. Okay? அவ்வளோதான். So next போலாமா? Next it is the Graafian follicle. So Graafian follicle அப்படின்னா என்னது? It is a tertiary follicle. Okay, it's a tertiary follicle of ovum eventually becomes mature, that is called as the Graafian follicle or mature follicle. So ovary present ஆயிருக்கும். So அதுல நிறைய follicles இருக்கும், ovarian follicles இருக்கும். So which in turn தான் அதுல problem இருக்கு. So அந்த follicles எல்லாம் mature ஆகாம cyst-ஆ இருக்குதுனால தான் the common problem nowadays which is PCOD. Okay, polycystic ovarian disease. அப்படின்னா என்ன? So ovarian folliclesல mature ஆகாம நிறைய cyst formation நடக்குது. அதனால தான் அந்த PCOD வந்து வரும். Okay, so lifestyle changes மூலமால PCOD it can be corrected. Okay, so அதுல அந்த ovarian folliclesல வந்து பார்த்தோம்னா primary follicles இருக்கும், secondary follicles இருக்கும், tertiary follicles இருக்கும். அந்த tertiary follicle even mature ஆகி produce ஆகிற அந்த follicle தான் it is the Graafian follicle. Okay, so tertiary follicle it matures and produces a structure known as the Graafian follicle. So இன்னொரு point கூட நீங்க எழுதலாம். So என்ன ஆகும்? So this Graafian follicle தான், okay, so in the Graafian follicle தான் rupture ஆகும் and release the ovum. So Graafian follicle தான் they rupture and release the ovum during ovulation. So in the point எழுதணும். Okay. Yes. So PCOS it is polycystic ovarian syndrome. Okay. So disease is different from syndrome. So Julia வந்து disease க்கு syndrome க்கு என்ன difference ன்னு எனக்கு சொல்லணும். Okay யா? Yes. Yes, due to LH surge, the Graafian follicle rupture and release the ovum which is known as the ovulation. So Graafian follicle na enadhu? The tertiary follicle it becomes mature, that is known as the Graafian follicle. So this Graafian follicle rupture ஆகி ovum release பண்ணும். Okay. Next, menopause. So menopause அப்படின்னா என்னது? It is a phase of ovulation and menstruation stops. So menstrual cycle stop ஆகிற அந்த phase தான் it is the menopause. Okay. So the average age of menopause என்னது? It is 45 to 50 years of age. Okay. இந்த டைம்ல தான் menopause it takes place. என்ன பண்ணுது? It indicates the permanent abstinence of primary function of the ovaries. So menopause the ovaries they are not functioning. Non-functional ovaries present ஆயிருக்கிறதா it is the menopause. Okay, yeah? Yes. So syndrome means it's group of disease. Yeah, it's correct. Group of disease ன்னு சொல்ல முடியாது. So syndrome அப்படின்னா the group of symptoms ன்னு அர்த்தம். Okay, that is the syndrome. இப்போ ஒரு disease இருக்கு அப்படின்னா கொஞ்சம் symptoms மட்டும் தான் present ஆயிருக்கும். Okay. But syndrome it refers to group of many symptoms. Yes. So next polama. Next it is the LH surge. So LH அப்படின்னா என்னது? It is the luteinizing hormone. அதுதான் LH. Okay. Hi Jaiprakash. Very tired. இப்பதான் class வரீங்களா? மார்னிங்ல இருந்து கிளாஸ் இருக்கிறீங்களா ஜெயபிரகாஷ்? மார்னிங்ல இருந்து இருக்கிறீங்களா? ஓகே. எஸ், அட்டெண்டட். எஸ், ஓகே ஜெயபிரகாஷ். எல்லா சாப்டர்ஸும் கவர் பண்ணிட்டீங்களா? ஓரளவுக்கு எல்லா சாப்டர்ஸும் தரவா இருக்கா? ஓகேப்பா, ஓகே ஓகே. ஸோ இன்னும் எந்தெந்த சாப்டர்ஸ்ல எல்லாம் லேக் ஆகுறீங்க?
ஸோ அதெல்லாம் வந்து வாட்ஸ்அப்பில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, லெட்ஸ் எய்ம் டுவர்ட்ஸ் 100 வாங்குறதுக்கு என்ன பண்ணணுமோ எல்லாமே ப்ரிப்பரேஷன் எல்லாம் பண்ணிட்டு போயிடலாம். ஓகே ஜெயபிரகாஷ்? ஓகே, ஜுவாலஜி சாப்டர் 5 கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கா? சரி, என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. ஓகே ஓகேப்பா. சரி, எல்ஹெச் சர்ச் போயிடலாமா? ஸோ எல்ஹெச் அப்படின்னா என்னது? இட் இஸ் தி லூட்டனைசிங் ஹார்மோன். அதுதான் இட் இஸ் தி எல்ஹெச். ஸோ சர்ஜ் அப்படின்னா இட் இஸ் த பீக், இன்க்ரீஸ், ரைஸ். அதுதான் இட் இஸ் த சர்ஜ். எஸ். So இதுல என்ன ஆகுது? So during the 14th day of the menstrual cycle, so mid of the menstrual cycle, this LH surge takes place. So என்ன நடக்கும்? The secretion of the LH, they attain peak level, so increased level attain பண்ணும். So this maximum secretion of LH தான் it is known as the LH surge. Okay, so maximum secretion of LH தான் it is known as the LH surge. Yes. Okay. So the என்ன பண்ணுது? This LH surge and the increased luteinizing hormone level, it causes rupture of the Graafian follicle and ovum it gets released. Okay, so Graafian follicle rupture ஆகி ovum release ஆகும். Yes, super ஜெயபிரகாஷ். So அதுதான் நீங்க சொன்ன ஆன்சர் தான். So Graafian follicle rupture ஆகி ovum release ஆகிறதா it is the LH surge. So எங்க release ஆகும்? From the ovary wall into the peritoneal cavity வந்து release ஆகும். This ovum. This is about LH surge. Okay, so LH surge அப்படின்னா என்னது? So மென்டி வந்து after this session. Okay, நம்ம செகண்ட் சாப்டர் முடிச்சுட்டு தேர்ட் சாப்டர் முடிச்சுட்டு மென்டி யூனிட் 1 மென்டி வந்து நம்ம போவோம். ஓகேயா? So LH surge அப்படின்னா என்னது? It is during the 14th day of the menstrual cycle, the LH hormone level it attains peak level. அதுதான் it is the LH surge. So அப்ப என்ன ஆகும்? ரப்சர் ஆகும். So ரப்சர் ஆகி ovum release ஆகும், which is the ovulation. Okay, obvious, which is the ovulation. Yes. ஜேபி சொல்லுங்க, நீங்களும் ஜெயபிரகாஷ் தானா? ஓகே, யூ ஆர் ஜெயபிரகாஷ், ரைட்? ஓகே, ஜெயபிரகாஷ் இருக்கீங்க. சரி, நெக்ஸ்ட் போலாமா? நெக்ஸ்ட், why luteal phase it is also called as secretory phase. Yeah. So luteal phase எந்த phases இருக்கு? Phases of menstrual cycle வரும். So என்னென்ன phases of menstrual cycle இருக்கு சொல்லுங்க? What are all the phases of menstrual cycle? Four phases, okay. What are all the phases? 4 phases சொல்லுங்க. Yes, Jasmine கரெக்டா சொல்லிருக்காங்க. 4 phase சொல்லிருக்காங்க. It is menstrual phase, follicular phase, ovulatory phase, luteal phase. So இதுதான் 4 phases of menstrual cycle. Okay, yeah? Yes. So back into why luteal phase. Okay, நம்ம secretory phase வந்து one of the phases ன்னு சொன்னோம். So it is also known as luteal phase. So why luteal phase it is also known as secretory phase? Yeah, because this uterine wall it secretes nutritious fluid in the uterus. So on the uterine wall, uterus இருக்கும்ல, so on the uterine wall பார்த்தோம்னா it secretes nutritious fluid வந்து secrete பண்ணும் for maintenance of pregnancy. So அதனால தான் this phase it is also known as secretory phase, because nutritious fluid secretion பண்றனால this luteal phase it is also known as secretory phase. Okay, yeah? Yes. So this is about the why luteal phase it is also known as secretory phase ஓட answer. Okay, so ஜெயபிரகாஷ் கரெக்டா சொல்லிருக்காங்க. It is follicular, ovulatory, luteal and menstrual. Correct. Okay. Yes. So அந்த embryonic development when the pregnancy maintain பண்றணும் அப்படிங்கிறதுக்காக nutritious fluid secretion ஆகும். Okay. So that's why it's known as the luteal phase. Next, corpus albicans. So corpus albicans அப்படின்னா என்னது? So if fertilization doesn't occur in the luteal phase, the corpus luteum degenerate ஆகி it secretes, leaves a scar tissue known as the corpus albicans. Okay, suppose fertilization doesn't takes place, so அந்த corpus luteum என்ன ஆகும்? Degenerate ஆயிரும். Degenerate ஆகி corpus albicans வந்து form பண்ணும். So அந்த corpus albicans என்ன ஆகும்? It further initiates the menstrual cycle. Okay, so இது எப்ப degenerate ஆகும்னா if fertilization doesn't takes place. அப்பதான் இது வந்து fertilization, this corpus albicans வந்து form ஆகும். Okay, so corpus albicans when it is formed, if fertilization doesn't takes place தான் this corpus luteum it forms the corpus albicans. Okay, இந்த corpus albicans என்ன பண்ணும்? Further menstruation start பண்ணும். Since fertilization doesn't take place, menstruation starts. Okay, so during pregnancy menstruation doesn't take place.
ஓகேயா? ஸோ நெக்ஸ்ட் போலாமா? Next, it is the PCOS. Okay, already we have discussed. So many partially formed follicles வந்து present ஆயிருக்கும். Okay, in the ovary ல. So நிறைய symptoms இருக்கு like irregular menstruation, increased androgen levels, body hair growth இருக்கும், acne, obesity லாம் இருக்கும். So எப்படி treatment பண்ணலாம்? By lifestyle practices மூலமா. Okay, weight loss, hormone therapy மூலமாவே it can be treated. Okay. So next, ectopic pregnancy polama. Yes. So ectopic pregnancy abdina enadhu? If the fertilized ovum, it is implanted outside the uterus. Okay. So normal fertilization in the area la nadakum? Yes, comment panunga. Hi Mitra. Normala fertilization where it takes place? Fusion of male and female gamete, it takes place in fallopian tube. Fallopian tube la enga nadakum? Yes. Ampulla isthmus region. So an ampullary region la da fertilization it will takes place. So normally anga da nadakkum. Suppose if the fertilization it is taking place outside the uterus. Okay, so outside the uterus implantation of the fertilized ovum irunda, it is known as the ectopic pregnancy. So normal place vittu வேற பிளேஸ்ல வந்து implantation நடந்ததுன்னா that is known as the ectopic pregnancy. So அது என்ன பண்ணும்? It causes internal bleeding, infection and fetal death. So ectopic pregnancy, it's a very serious on complications. So fallopian tube la வந்து implant ஆகல அப்படின்னா என்ன ஆகும்? It leads to death. Okay? Uterus la da implant ஆகணும். Fallopian tube la implant ஆச்சுன்னா it leads to death. Okay? Because uterus it has like நம்ம அந்த structure பார்த்திருந்தோம்ல, female reproductive structure வந்து பார்த்திருந்தோம்ல. So அதுல என்ன இருக்கும்? Uterus வந்து present ஆயிருக்கும். Okay? So அந்த uterusல தான் வந்து பார்த்தோம்னா it has the cavity. அந்த uterine cavityல தான் baby develop ஆகும். So fallopian tube it's a tube like structure. So அதுல grow ஆகுனா என்ன ஆகும்? So rupture ஆகும். So அந்த fallopian tube rupture ஆகி bleeding நடக்கும் and it leads to death. Very serious complication for the mother. Okay? This ectopic pregnancy. So next போயிடலாமா? Okay. So next it is the gastrulation. So gastrulation அப்படின்னா என்னது? Gastrula formation. Simple பார்த்தோம்னா gastrulation நாலே gastrula form ஆகுறதா it is the gastrulation. So gastrula எதுல இருந்து form ஆகுது? Blastocystல இருந்து form ஆகுது. So the transformation of blastocyst into a gastrula with the primary germ layers, okay, by the movement of the blastomeres, it is known as the gastrulation. Okay, so gastrulation அப்படின்னா என்னது? The formation of blastocyst gastrula-வா மாறுதா gastrulation. So இந்த gastrula என்ன இருக்கும்? Germ layers இருக்கும். Okay, like ectoderm, endoderm, mesoderm. So இந்த diagram bookல இருக்காது. So diagram வந்து screenshot எடுத்துக்கோங்க. Okay, take screenshot of the diagram. Let's move to the next question. ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துட்டீங்கன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க. லெட்ஸ் மூவ் டு தி நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. சோ ரெண்டு மூணு germ layers வந்து ஃபார்ம் ஆகும், which is ectoderm, endoderm, mesoderm. சோ இந்த மூணு germ layers வந்து இருக்கும். ஓகேயா? ஓகே, போலாமா? நெக்ஸ்ட் So gastrulation அப்படினாலே என்னது? gastrula form ஆகுறது. Okay, so blastocystல இருந்து gastrula form ஆகுறது with primary germ layers. Okay, like ectoderm, endoderm, mesoderm. So இதுல இருந்து derive ஆகுற structures எல்லாமே வந்து எழுதிருங்க. Okay? Next, it is the fetal ejection reflex. So parturition and lactation last topicல வந்து பார்த்தோம்னா 3 marks ரொம்ப காமனா வரலாம். Like fetal ejection reflex, Braxton Hicks contractions. So இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப important. So fetal ejection reflex அப்படின்னா என்னது? Increased estrogen concentration, it promotes uterine contractions. Okay, so increased estrogen level தான் என்ன பண்ணும்னா uterine contractions வந்து cause பண்ணும். Yes, hi Janani, சொல்லுங்க.
Hi. Yes. Ferguson reflex. Yeah. So fetal ejection reflex or Ferguson reflex. ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். So எது கேட்டாலும் you should write the same answer. Okay. So after childbirth அப்புறம்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா பிளசண்டா இருக்கும். ஓகே. ஸோ பிளசண்டா வந்து பார்த்தோம்னா எஸ் ஜனனி நம்ம வாட்ஸ்அப்ல வந்து அப்லோட் பண்ணிடுவோம். வாட்ஸ்அப்ல வந்து எல்லா பிடிஎஃப்ஸ் இன்னைக்கு கிளாஸ்ல எடுத்த எல்லா பிடிஎஃப்ஸுமே வாட்ஸ்அப்ல இருக்கும். ஓகே. வாட்ஸ்அப் கம்யூனிட்டி குரூப்ல இருக்கும். நீங்க கம்யூனிட்டி குரூப்ல இருக்கிறீங்களா? ஸோ கம்யூனிட்டி குரூப்ல இருக்கும். ஸோ அதுல போய் நீங்க டிரைவ் லிங்க் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ஓகேயா? எஸ். ஓகே. சரி. ஃபீட்டல் எஜெக்ஷன் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆர் ஃபெர்குசன் ரிஃப்ளெக்ஸ் போலாமா? Yes, it's also known as neurohumoral reflex, Julia, correct. Fetal ejection reflex or Ferguson reflex or neurohumoral reflex. எல்லாமே ஒண்ணுதான். Yes. Okay. Yes. So next போலாமா? Fetal ejection reflex அப்படின்னா என்னது? Increase estrogen concentration na it leads to uterine contractions. Okay. So age like pregnancy வந்து after the months passes by என்ன ஆகும்? Contractions இருக்கும். Okay. It is caused by estrogen. So increased estrogen concentration அதிகமாக it promotes uterine contractions. So அந்த uterine contractions என்ன பண்ணும்? It facilitates downward movement of the fetus. அப்பதான் parturition நடக்கும். So parturition, it is the childbirth. Okay. Yes. So this uterine contraction, it facilitates downward movement of the fetus. So the fetus வந்து move ஆகும். Head down position வரும். Head down position வந்தோடனே the descent of the fetus, it causes dilation of the cervix and vaginal canal resulting in Ferguson reflex. So cervical dilation நடக்கும் and then the baby comes out. This is how the chapter takes place. ஓகே ராமு. ஸோ இன்னைக்கு ஸ்கூல் இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு ஸ்கூல் இருந்திருக்குல்ல? Who had all school today? ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ராமு. ஸோ நம்ம லைவ் செஷன் இப்போ ஜாயின் பண்ணிடுங்க. ஓகே. ஸோ முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒருக்கா நீங்கள் என்னென்ன சாப்டர்ஸ்ல எல்லாம் தரவா இல்லையோ ஒன்ஸ் ரிப்பீட் பண்ணுங்க. ஓகே. ரீவைண்ட் பண்ணி பாருங்க. பிடிஎஃப் வந்து எடுத்து என்னென்ன சாப்டர்ஸ்லாம் லைக் என்னென்ன டாபிக்ஸ்லாம் உங்களுக்கு தரவா இல்லைன்னு பாருங்க. இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் பாருங்க. ஓகேயா? அதெல்லாம் பார்த்தாலே நம்ம முடிஞ்சிடும். ஓகே. ஓகே ராமு. எஸ். ஸோ மீனா ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஆண்ட்ரோஜன் பைண்டிங் புரோட்டீன். ஸோ என்ன ஆன்சர்? கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஆண்ட்ரோஜன் பைண்டிங் புரோட்டீன். Yes, Julia. The third trimester, it's fully developed and parturition takes place. So, அப்பதான் the fetal ejection reflex மூலமா parturition வந்து நடக்கும். Yes, oxytocin na it is also known as rapid birth hormone. Okay. So during parturition, oxytocin it plays a very important role. And the uterus la 3 layers வந்து பார்த்தோம்ல. Okay. சொல்லிரேன்பா. Like யார் ஆன்சர் பண்ணலனா I will tell you the answer. Okay, மீனா? சரியா? So uterusல 3 layers பார்த்தோம்ல. Perimetrium, myometrium, endometrium. And the myometrial layer தான் it contracts. Okay, uterine contractions na main the myometrium contract ஆகும். So contract ஆகி it causes childbirth. Okay யா? Okay Julia? Yes. So androgen binding protein என்ன பண்ணும்? Spermiogenesis process வந்து stimulate பண்ணும். Androgen binding protein. Okay? Okay மீனா? Androgen binding protein, it is the Sertolite cells. Leydig cells, it is the testosterone. Okay. Yes, it's also correct. சரி, இதுதான் fetal ejection reflex. Ferguson reflex, it is also known as neurohumoral reflex or fetal ejection reflex.
ஓகேயா? ஸோ இது எதனால நடக்குது? இந்த ரிஃப்ளெக்ஸ் மெயினா ஹார்மோனல் ஆக்ஷனால தான் நடக்குது. இன்க்ரீஸ்ட் ஈஸ்ட்ரோஜன் கான்சென்ட்ரேஷன் தான் ப்ரோமோட்ஸ் யூட்ரின் கண்ட்ராக்ஷன்ஸ். ஸோ இந்த யூட்ரின் கான்ட்ராக்ஷன் இட் ஃபெசிலிட்டேட் டவுன்வர்ட் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் த ஃபீட்டஸ் காசிங் parturition. எஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் போலாமா? இட் இஸ் தி எக்ஸ்ட்ரா எம்ப்ரியானிக் மெம்பரேன்ஸ். என்னென்ன எக்ஸ்ட்ரா எம்ப்ரியானிக் மெம்பரேன்ஸ் பிரசன்ட் ஆயிருக்கு? ஸோ எம்ப்ரியோ சுத்தி என்னென்ன மெம்பரேன்ஸ் இருக்கு? தட் இஸ் known as the extra embryonic membranes. It is amnion, yolk sac, allantois, chorion. Okay, it is the amnion, chorion, allantois and yolk sac. இதனால தான் it is the extra embryonic membranes. Okay, see here. So this is the amnion layer, then the chorion. Okay, then it is the allantois. Yolk sac இங்க present ஆயிருக்கும். So yolk sac வச்சுதான் they confirm the pregnancy. This yolk sac. Okay, so radiologically பாப்பாங்க. So radiologically scanல they confirm this yolk sac present ஆயிருந்துச்சுன்னா they confirm pregnancy. Yes. This is about the extra embryonic membranes, which is amnion, chorion, allantois and yolk sac. Okay, yeah. So இதுல இருந்து அந்த finger like projections எல்லாம் இருக்குல்ல, கோரியான்ல இருந்து வர அந்த finger like projections தான் it is known as the chorionic villi. So அந்த chorionic villiயும், okay, so the uterine tissues சேர்ந்து it forms a structure known as the placenta. So in the placenta வந்து பார்த்தோம்னா after the childbirth this placenta is also removed, but it is a rich source of stem cells. So after the childbirth அப்புறம் you have seen they will clip the umbilical cord clip பண்ணுவாங்க. Okay, this umbilical cord also it's a rich source of stem cells. Okay, so umbilical cord, placenta, amniotic sac, amniotic fluid. Okay, so இந்த fluid breakdown ஆகும். It's a sign of parturition. Okay, so அதெல்லாம் this is the extra embryonic membranes. So next என்ன? It is the placenta. So placenta இப்பதான் நம்ம பார்த்தோம்ல. So placenta என்னது? It is a temporary endocrine organ. Okay, which is formed during pregnancy and it connects the fetus to the uterine wall through the umbilical cord. Okay, so in the placenta எதையும் வந்து connect பண்ணும்? It connects the fetus to the uterine wall. Okay, through the umbilical cord. Umbilical cord மூலமா, okay, umbilical cord மூலமா தான் it is getting connected. Okay, from the fetusல இருந்து to the uterus through the umbilical cord this placenta is connected. இதுதான் uterus அப்படின்னா இதுதான் fetus. So umbilical cord மூலமா, so umbilical cord மூலமா it gets connected this placenta. Yes. So இந்த placenta ஓட functions என்னென்ன? So it is an organ, it is an endocrine organ ன்னு சொல்லிட்டோம். So which nutritive, respiratory and excretory functions are fulfilled. Okay, so baby ஓட nutritive functions, respiration functions, excretory functions இதெல்லாம் இந்த placenta வழியா தான் carry out ஆகும். Okay? Yes. So name the hormones which is secreted from the placenta during pregnancy. என்னென்ன hormonesல secretion ஆகுது? It is HCG, HCS, HPL, estrogen, progesterone. So these are all the hormones which is secreted during pregnancy. HCG அப்படின்னா என்ன? That is human chorionic gonadotropin. HCS na it is human chorionic somatomamotropin. HPL na it is human placental lactogen. Then estrogen, then progesterone. So these are all the hormones which is secreted by placenta. Yes. So this placenta pathona it is a temporary endocrine gland. So next it is the let down reflex. So 2 minutes break எடுத்துக்கோங்க. So next நம்ம let down reflexல இருந்து start பண்ணிடலாம். ஓகேயா? Take some 2 minutes breaks, drink some water, no? Next இந்த let down reflexல இருந்து start பண்ணலாம். Okay?
ஹாய் கைஸ், எப்படி போயிட்டு இருக்கு இந்த சாப்டர்? ஸோ எஸ், ஸோ ரீப்ரொடக்ஷன் சாப்டர்ல எல்லாம் தரவாயாச்சா? ஸோ ஹாய் ஐஸ்வர்யா, ஹாய் இந்திராணி, ஸோ ஹாய் பரத். இன்னும் 2 chapters. ஓகே, ஃபைன் ஃபைன். ஸோ மார்னிங்லேருந்து எடுத்த சாப்டர்ஸ் எல்லாம் கிளியரா? ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் ஏதாச்சும் இருக்கா? ஸோ ஹாய் சாண்டி. ஸோ ஹவுஸ் திஸ் ரிவிஷன் செஷன்? ஸோ எப்படி இருக்கு? எல்லா சாப்டர்ஸும் நம்ம கவர் பண்ணுறோம். எவல்யூஷன் நாட் கம்ப்ளீட்டட், எஸ் ஐ நோ. ஸோ அதில் இருக்க ரிமைனிங் கொஷின்ஸ் வில் ட்ரை டு கம்ப்ளீட் டுமாரோ அட்லீஸ்ட். ஓகேவா? ஸோ நீங்கள் நான் பிடிஎஃப் ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ ஒரு தடவை பாருங்க. ஸோ நாளைக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா வில் அகேன் டிஸ்கஸ் இட். ஓகே ஓகே. சுவாலஜி லெசன் 11 ஓவரா? ஸோ செஷன் நீங்கள் பார்க்கலையா ஹரிகிஷோர்? பயோடைவர்சிட்டி நேத்தி ஷேர் பண்ணியாச்சுன்னு நினைக்கிறேன். பிடிஎஃப் செக் பண்ணி பாருங்க ஒரு தடவை. ஓகே, டயக்ராமேட்டிக் கொஷின்ஸ்க்கு எப்படி ரிவிஷன் பண்ணுறது? இஸ் தேர் எனி பிடிஎஃப்? எஸ். ஸோ நாளைக்கு மார்னிங் 9 o'clock டயக்ராம்ஸ், இம்பார்ட்டன்ட் டயக்ராம்ஸ், ஒரு சில கொஷின்ஸோட டயக்ராம்ஸ் அண்ட் எந்த மாதிரி டயக்ராமேட்டிக் கொஷின்ஸ் நம்ம வந்து கம்பல்சரியில் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வில் டிஸ்கஸ் மார்னிங் 9 o'clock, டுமாரோ மார்னிங் 9 o'clock. ஓகேவா? ஸோ பயோடைவர்சிட்டி ஆல்ரெடி எடுத்ததே நம்ம இதில் பிளேலிஸ்ட்ல இருக்க பயாலஜி பிளேலிஸ்ட்ல அது ஒரு தடவை செக் பண்ணுங்க. மீனா, ஹரிகிஷோர் எல்லாருமே. அண்ட் லைக் ஒரு சில இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ்க்கான பிடிஎஃப் ஷேர் பண்ணியிருக்க, அதையும் ஒரு தடவை செக் பண்ணுங்க. ஓகேவா மீனா அண்ட் ஹரிகிஷோர்? ஸோ 100 லேர்னிங்லேயே பயாலஜி பிளேலிஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்க. அதில் பயோடைவர்சிட்டி சாப்டர் செப்பரேட்டாக இருக்கும். ஸோ இன் டீட்டெயில் அதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்போம். ஸோ ரிவிஷன் செஷனும் பண்ணியிருக்கு. ஸோ செக் பண்ணி பாருங்க ஒரு தடவை. ஓகேவா? ஸோ நம்ம இப்போ எடுத்துட்டு இருக்க ரிவிஷன்ல உங்களுக்கு இன்னும் லைக் ஏதாவது ஃபர்தர் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஒரு தடவை அந்த பிளேலிஸ்ட்ல ஓப்பன் பண்ணி பாருங்க. ஓகேவா? ஸோ என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் கொஞ்சம் டவுட்டா இருக்கு, பிகாஸ் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் பிடிஎஃப்லேயே நம்ம லிங்க் வந்து அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, ஸோ அந்த வீடியோஸ் நீங்க ஃபுல்லா பார்க்கலாம். அதில் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம். ஓகே, மெட்டியில் புக் பேக் 1 mark கவர் ஆகுமா? எஸ் எஸ், புக் பேக் 1 marks தான் நம்ம மெயினாக கவர் பண்ண போகிறோம். அண்ட் பரத் ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டே பண்ணோம் இல்லையா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டே செஷனில் வந்துட்டு we have covered book back 1 marks in chapter 10 of Botany. ஞாபகம் இருக்கா? எங்க பாதி பேர் ஆளை காணோம். ஸோ டாப்பர்ஸ் ரிவிஷன் எப்படி போயிட்டு இருக்கு? ஸோ எஸ், ஐஸ்வர்யா, பரத், ஜேபி, மீனா, ஹரிகிஷோர், சஹானா, ஸ்ரவன் ஸ்கூல்ல இருந்து வந்துட்டீங்களா? பிரேக் டைம். ஓகே, ஸோ பிரேக் எடுத்துட்டு இருக்கீங்க. ஸோ மேம் பிரேக் டைம், ஸோ ஆல் வெண்ட். ஓகே, ஸோ திரும்ப எல்லாம் ஜாயின் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ லாங் பிரேக் வேணாம், ஒரு ஷார்ட் பிரேக், ஒரு 5 minutes பிரேக்னா ஓகே. அகெயின் வி won't get that டைம் ஒன்ஸ் கான் இஸ் கான் இல்லையா? திரும்ப கிடைக்காது. ஸோ இந்த டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் படிச்சாதான் எக்ஸாம் சூப்பராக எழுத முடியும். ஸோ ஓகேவா? ஸோ கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு படித்து முடிச்சிடலாம். ஸோ அதுக்கப்புறம் எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு ஜாலியாக இருக்கலாம். ஸோ எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு என்ன பிளான்ஸ்? எஸ், ஓகே. ஸோ நைஸ் ரிவிஷன். ஓகே, ஸோ இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கா? உங்களுக்கு எல்லாமே ரீகலெக்ட் பண்ண முடியுதா? லைக் ஏதாவது கொஷின்ஸ் நீங்கள் மிஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ரிவிஷன் டெஸ்ட்லலாம். ஸோ அந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் இதில் கவர் பண்ணிட்டீங்களா? ஸோ எதுவுமே விட்டதான் வேண்டாம். ஸோ கத்தீஜா இஸ் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் நீட். ஓகேப்பா. ஸோ மித்தவங்களாம் என்ன பண்ண போகிறீங்க? ஓகே, ஜூலியா இஸ் பேக். ஓகே, ஸோ நீட் ரிவிஷன். ஸோ நீட்க்கும் ஆல்மோஸ்ட் நம்ம எடுக்கிறது எல்லாமே கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ நீட், எஸ் நீட். ஸோ நீட் பயாலஜி ப்ரிப்ரேஷன் டுமாரோ த மேம். ஓகே, ஸோ ஃபைன். ஆஃப்டர் எக்ஸாம் யூ கோயிங் டு வேர்? RS Puram. Why you want to go to RS Puram? What is there in RS Puram? எஸ் நீட். ஸோ நீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பயாலஜி இப்போவே சூப்பர் தரவாக படித்து முடிச்சிருங்க. ஓகேவா? ஸோ ஜேஇ ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க. எஸ், நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தீங்க இல்லையா? ஆல்ரெடி நம்ம அப்ளை லைக் கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி கூட வி வர் டாக்கிங் அபவுட் இட், ரைட்? ஸோ எய்ம்ஸ் அப்ளை பண்ணுங்கள், நீட் அப்ளை பண்ணுங்கள்.
ஸோ ஹாய் ஸ்ரவன். ஒரு கான்செப்ட் ஒரு வாஸ்ட் கம்பேர்ட் டு என்சிஆர்டி. எஸ் ஆக்சுவலி கத்திஜா, லைக் சிலபஸ் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட இப்போ இருக்கக்கூடிய சமச்சீர் புக்கில் எல்லாமே டீட்டெயில்டாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ என்சிஆர்டிக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவலாக தான் இருக்குது. ஸோ என்சிஆர்டி நீங்கள் லைன் பை லைன் படிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம சமச்சீர் புக்கில் இருக்கக்கூடியது எல்லாமே படிச்சிருந்தீங்கன்னா என்சிஆர்டி ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். சரியா? ஓகே. ஸோ நீட் ஸ்கோர் இம்ப்ரூவ் பண்ண லைக் ஸோ நம்ம சொல்லி கொடுத்ததை ஃபுல்லாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னாலே நீட் யூ கேன் ரைட் இட். ஸோ நீட் நம்மளுடைய கிராஷ் கோர்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதுக்கு ஜாயின் பண்ணுங்க. சியூஇடி எஸ் இட் மைட் பி டஃப், வி டோன்ட் நோ ரைட். ஸோ காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸோட ஹார்ட் லெவல் கான் ப்ரெடிக்ட். Yes, after chemistry. So after chemistry exam, I'll go to my home. Okay, fine. Yes, Shravan, I know BITS Pilani. BITS Pilani la padikka poringla? Study important questions how much. So I was keep on telling. So important questions மட்டும் படிச்சா எவ்வளவு வரும், புக் பேக் மட்டும் படிச்சா எவ்வளவு வரும். ஸோ டோன்ட் ஆஸ்க் தட் கொஸ்டின். ஸோ எல்லாமே படிச்சுட்டு போங்க. ஸோ இது மட்டும் படிச்சுட்டு போய் சி அட் லாஸ்ட் நம்ம தான் கஷ்டப்படணும். ஸோ சப்போஸ் நீங்க கவர் பண்ணாத கொஸ்டின் வந்துருச்சுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? ஸோ டைம் இருக்கு இல்லையா? ஸோ இன்னைக்கும் நம்ம ரிவிஷன்லேயே நிறைய கொஷின்ஸ் கவர் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா? அண்ட் ஆல்சோ யூ ஹேவ் டைம். ஸோ ரிவிஷன் நம்ம செஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் உங்களுக்கு டைம் இருக்கு. ஸோ கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு லைக் அட்லீஸ்ட் அந்த ஒரு கிளான்ஸ் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா மட்டும்தான் எக்ஸாம்ல ஏதோ கொஞ்சம் ஞாபகம் இருக்கும். ஸோ எந்த கொஷினுமே கொஞ்சம் புதுசா இருக்காது. ஸோ நமக்கு அந்த டேர்ம் அட்லீஸ்ட் தெரிஞ்சதுன்னா கூட வில் பி ஏபிள் டு ரீகலெக்ட். ரைட்? ஹாப்பி பாய். ஸோ அர்ஷியா பேராமெடிக்கலுக்கு எவ்வளோ எடுக்கணும் மேம் மினிமம் 12th? ஸோ பேராமெடிக்கல் ஐம் நாட் ஷுர் லைக் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் என்ன இதுன்னு எனக்கு தெரியல. பட் பேராமெடிக்கல் யூ கெட் இன். ஸோ பேராமெடிக்கல் நீங்கள் என்ன கோர்ஸ் எடுக்க போகிறீங்க? வாட் யூ ஹவ் பிளான்ட்? செகண்ட் லெசன் அண்ட் ஸ்டார்ட் தேர்ட் லெசன். எஸ் ஓகே ஃபைன். எய்ம்ஸ் ஹேவ் இண்டிவிஜுவல் எக்ஸாம். ஆக்சுவலி எஸ், பட் செக் பண்ணுங்க ஒரு தடவை. ஐ டெல் யூ ஓகே, ஐ ரீசெக் அண்ட் டெல் யூ ஜூலியா. பாட்னி லெசன் 1 தான் கஷ்டமா இருக்கு. ஸோ ஹரிகிஷோர் நேற்று நம்ம பார்த்தோம். அண்ட் ஆல்ரெடி ஏ செக்ஷன் அண்ட் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் வந்துட்டு நீங்கள் ஹோம் பேஜில் செக் பண்ணி பாருங்க. ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் அந்த வீடியோ இருக்கும். ஸோ யூ கேன் செக் தட் ஒன்ஸ் அகேன். ஃபுல் புக் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். ஸோ கண்டிப்பாக ஃபுல் புக் தான்ப்பா. ஸோ லைக் ஒன்ஸ் யூ கம் டு 11th and 12th நீங்கள் ஃபுல் புக் அந்த அட்டை டு அட்டை படிக்கணும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் த கான்செப்ட் ஆக்சுவலாக. ஸோ ட்ரை கவரிங் ஆல் த கொஸ்டின்ஸ். நோ எய்ம்ஸ் எக்ஸாம். ஓகே ஃபைன். நோ ஜி நீட் தான் ஃபார் எய்ம்ஸ் ஆல்சோ. ஓகே ஃபைன். ஸோ ஐ திங்க் இட் இஸ் சேஞ்ச்ட் நோ. I'm not sure. So நான் திரும்ப ரீசெக் பண்ணிட்டு சொல்றேன் ஜூலியா. It comes under neat marks. Okay. So I'm not sure. I'll recheck it and inform you, Julia. Okay வா? இது கனெக்ட் பண்ணா இது என்னோட நீட் மார்க் கேக்குற என்னோட நீட் மார்க் கேட்கறதுக்காகவே யஷ்வந்த் வந்துட்டு இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். டவுட்ஸ் எதுவும் இல்லையா யஷ்வந்த் உங்களுக்கு? ஸோ முடிங்க, எக்ஸாம் எல்லாம் முடிங்க. வில் டிஸ்கஸ். ஸோ எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு வில் டிஸ்கஸ். ஸோ தனியாக ஒரு செஷன் நம்ம ரிலாக்ஸ்டாக பேசலாம் அதை பற்றி. ஸோ நம்ம எங்கே படித்தோம் எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகேவா யஷ்வந்த்? ஸோ நீங்கள் நீட்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா யஷ்வந்த்? எஸ், தட்ஸ் வாட் ஐ டோல்ட் யூ. வில் டிஸ்கஸ். ஸோ நம்ம இன்னைக்கு எக்ஸாம் தான் நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் முக்கியம். ஸோ உங்களோட ஸ்ட்ராட்டஜிஸை சொல்லுங்கள். நம்மளை பற்றி நம்ம தனியாக இன்னொரு செஷனில் பேசலாம். 2 minutes தான் சொல்லுங்கள்.
ஸோ சொன்னோம்னா அந்த இது போயிடும் இல்லையா? ஸோ கொஞ்சம் சர்ப்ரைஸாக இருக்கட்டும், கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. That friend is you. Yes, you're preparing. So are you a repeater, Yashwant? நீங்க ரிப்பீட்டரா? Ma'am, BHMS is easy. So BHMS is homeopathy, right? உங்க இன்ஸ்பிரேஷனா உங்களை எடுத்துப்பாங்களா? ஸோ மார்க்ஸ் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ரிவீல். ஸோ அது வேண்டாம். ஸோ ஐ திங்க் யூ கைஸ் வில் பி ஸ்கோரிங் பெட்டர் தேன் மீ, ரைட்? எஸ், பிடிஎஸ் எதுவுமே ஈஸின்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ பிடிஎஸ்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் 3 years இஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் மெடிக்கல் எம்பிபிஎஸ் சப்ஜெக்ட்ஸே தான் நமக்கும் இருக்கும் பிடிஎஸ்ல. ஓகேவா? இப்போதான் ஃபயர் வரும். ஓகே, ஸோ நீங்கள் சொல்லுங்கள், லைக் லெட் யூ கைஸ் ப்ரிப்பேர். ஸோ நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள். ஓகே, ஸோ உங்களோட மார்க்ஸ் எவ்வளோ வருதுன்னு நம்ம பார்ப்போம். ஸோ மேம் மார்க்ஸ் ப்ளீஸ், இல்லைன்னா படிக்காமல் இதை பற்றியே யோசிச்சுட்டு இருப்போம். சச்சோ, ஸோ நோ, வை வாண்ட் டு நோ? இல்லை சொல்லுங்கள். Hola ma'am in lesson. So we'll start, yes, we'll start in some time. Yes, ஆரம்பிக்கலாம். Yes, 5 minutes, 5 minutes. Interior 1 mark C. So interior mark, இளவரசன் I'm seeing for the first time. Okay. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் செஷன் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும், நம்ம கிளாஸ் எடுக்கும் போதே வந்து நிறைய இன்சைட் 1 marks டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ மென்டிலையும் நிறைய புக் இன்சைட் 1 marks போட்டிருந்தோம். ஸோ ஒவ்வொரு சாப்டர் ஒவ்வொரு யூனிட் முடிஞ்சு வி ஹவ் டிஸ்கஸ்ட் இன் மென்டி. ஓகேவா இளவரசன்? ஸோ நீங்கள் திரும்ப செக் பண்ணி பாருங்கள் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்தையும். ஸோ இந்தியன் கவர்மெண்ட் பிடிஎஸ் காலேஜ் இஸ் ஒன்லி இன் சென்னை. எஸ், ஆக்சுவலி ஜூலியா ஒரே ஒரு டென்டல் காலேஜ் மட்டும்தான் இருக்குது, விச் இஸ் கவர்மெண்ட் டென்டல் காலேஜ். ஒன்று மட்டும்தான் இருக்குது, இட்ஸ் இன் சென்னை. ஸோ ஓகே, ஸோ நீங்கள் எந்த காலேஜ்? ஸோ மெனி கொஷின்ஸ் ரிகார்டிங் மை நீட் ஸ்கோர் அண்ட் காலேஜ். எஸ், ஐ ஸ்டடிட் இன் பெங்களூர். ஓகேவா? ஸோ ஜஸ்ட் ஐ கேன் சே தட் மச். ஸோ ஐ டிட் மை பிடிஎஸ் இன் பெங்களூர். ஓகேவா? Paranasal sinuses. So revision start பண்ணிடலாம். It's just 2 minutes. Let the ma'am come. So Deepika ma'am start பண்ணிடுவாங்க. So until then உங்களை கொஞ்சம் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு ஃபுல் ஸ்பீடில் போயிடலாம். So you're from Hosur. Okay. So yes, Hosur, I know Hosur. Lesson போகலாம். So Harikishore, just 2 minutes. Let ma'am come. கொஞ்சம் பிபிடி அரேஞ்ச்மெண்ட். ஸோ கடலூர் ஒன்று இருக்கு. ஸோ என்னது கடலூரில் இருக்கு? ஸோ how many of you want to do MBBS VDS? என்ன பண்ணணும்னு யோசிச்சிருக்கீங்க? ஸோ மெடிசன் நீட்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களா? ஸோ நீட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த செஷன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கா? ஸோ இதுலேருந்தே நீங்கள் நிறைய கற்றுக்கலாம். ஸோ நீட் ஸ்டார்டிங்கில் ஏதாச்சும் நீட் லாஸ்ட் இயர் நீட் பேப்பர் தான் பார்த்துருக்கீங்களா? ஸோ கத்தீஜா நீங்களாம். ஸோ ஹூவர் இஸ் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் நீட், ஹூ டோல்ட்? ஸோ லாஸ்ட் இயர் பேப்பர் பார்த்தீங்களா? ஸோ லாஸ்ட் இயர் பேப்பர் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு? ஸோ ஹவ் வாஸ் த பேப்பர்? ஸோ எஸ், யூ வாண்ட் டு டூ. Anthony Raj, I'm seeing after a long time. Monish, yes ma'am, only 2 days leave for chemistry. Actually yes pa, so என்ன பண்ணணும், பயோ எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு உடனே கெமிஸ்ட்ரி ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க. ஸோ நைட் யூ கேன் டேக் ஸ்பெண்ட் டைம். ஓகேவா? ஸோ பெங்களூர் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டென்டல் சயின்ஸ். காலேஜ் நேம் நோ. I'm also preparing for NEET. Okay pa, fine. Okay, so class start பண்ணிடலாமா? கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ் ஆயிட்டீங்களா? ஃபிசிக்ஸ் வேற லெவல் மேம். ஓகே, ஸோ பயோ ரிவிஷன் எப்படி இருக்கு அது சொல்லுங்க இந்திராணி. லாஸ்ட் இயர் நீட் பேப்பர் வெரி டஃப். ஸோ ஓகே ஃபைன். ஸோ லாஸ்ட் இயர் வாஸ் லென்த்தி பட் ஈஸி. ஸோ
மிக்ஸ்ட் கமெண்ட்ஸா இருக்கு. ஸோ ஓகே கைஸ், என்னோட செஷன் வரும்போது நம்ம திரும்ப டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். லெட் மேம் கண்டினியூ த சாப்டர். ஓகேவா? ஸோ ரீப்ரொடக்ஷன் முடிச்சுட்டு ஈக்குவாலஜிக்கு ரெடியா இருங்க. ஓகே, பாய். எஸ், பயோரிமிஷன் செமையா போகுதா? என்ன அகர்வால், உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை சொல்லுங்க, கிளியர் பண்ணிடலாம். மென்டி வந்து இந்த சாப்டர் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் மென்டி தான் போறோம். ஓகேயா? ஸோ மென்டி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஈகாலஜி சாப்டர், அதோட இன்னைக்கு செஷனை க்ளோஸ் பண்றோம். ஓகே ஓகே எஸ் ஓகே. ஸோ எல்லாரும் சென்டம் வாங்கிடுவீங்களா பாலாஜில? சொல்லுங்க, எல்லாரும் சென்டம் வாங்கிடுவீங்களா பாலாஜில? எஸ் எஸ், சூப்பர் சூப்பர். ஹேஷ்டாக் போட்டிங்களா நேற்று மாதிரி? ஆல்வேஸ் ட்ரை யுவர் பெஸ்ட், அவ்வளோதான். ட்ரையிங் இஸ் வாட் இட் இஸ் நீடட். ஓகே, ஸோ நத்திங் இஸ் இம்பாசிபிள். எப்பயுமே ட்ரை பண்ணணும். ஓகே, யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் ட்ரை ஆர் அட்டம் டு லேர்ன் சம்திங். அதனாலே இட் இஸ் வெரி வெரி சூப்பர், வெரி வெரி குட். இட்ஸ் அ குட் சைன். ஓகேயா? எஸ், சூப்பர். ஸோ ட்ரை பண்ணணும், எதாக இருந்தாலும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும். வரது வராதது அடுத்த பிரச்சனை. ஓகேயா? ஸோ ட்ரை பண்ணுங்க, ட்ரை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க, லைக் படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க, லேர்ன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஸோ வாட் எவர் யூ லைக், வாட் எவர் யுவர் பேஷன் இஸ், ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஆட்டோமேட்டிக்கா வில் கம், ஆட்டோமேட்டிக்கா யூ வில் லேர்ன் இட். எஸ், ஓகே. தேர்ட் சாப்டர் வந்து நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்ப்போம். ஓகேயா? ஸோ செகண்ட் சாப்டர் அவ்வளோதான், எண்ட் ஆயிடுச்சு. இன்னும் 2-3 கொஷின்ஸ் முடிச்சுட்டு தேர்ட் சாப்டர் வந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஓகேயா? ஓகே ஷவன். எஸ், ஸோ ஏஆர்டி டெக்னிக்ஸும் பார்க்கலாம். ஸோ ஏஆர்டி வந்து இட் இஸ் அசிஸ்டட் ரீப்ரொடக்டிவ் டெக்னாலஜி. ஸோ அது வரும்போது நம்ம டீடைல்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். மீனா, யா சூப்பர் மோனிஷ், அப்புறம் கரெக்டாக சொல்றீங்க. ஓகே, சரி ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஸோ நீட் எக்ஸாம்ஸ்க்கும் வந்து பார்த்தோம்னா நெக்ஸ்ட் நீட் எக்ஸாம்ஸ்லாம் வருது மேல. ஸோ அதுக்கும் நம்ம லைக் இந்த லைக் நம்ம சொல்லி கொடுத்த சாப்டர்ஸே அதை படிச்சாலே யூ கேன் ஏபிள் டு அட்டன் 3/4 ஆஃப் தி கொஷின்ஸ். ஓகே, ஸோ ப்ரீவியஸ் கொஷின்ஸ்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ மோஸ்ட்லி நம்மளால அட்டன் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த கான்செப்ட்ஸ் நம்ம சொல்லி கொடுக்குற கான்செப்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் கிளியராக இருந்துக்கோங்க. ஓகே, யூ கேன் ஏபிள் டு அட்டன் த கான்செப்ட். இட்ஸ் தி சேம் தானே? ஓகே, எஸ். ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ லெட் டவுன் ரிஃப்ளெக்ஸ். ஸோ லெட் டவுன் ரிஃப்ளெக்ஸ் அப்படின்னா என்னது? ஸோ அந்த ஃபெர்குசன் ரிஃப்ளெக்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா இட் இஸ் பை எந்த ஹார்மோன்? இட் இஸ் பை தி ஆக்சிடோசின். அதே லெட் டவுன் ரிஃப்ளெக்ஸும் வந்து பார்த்தோம்னா இட் இஸ் பை தி ஆக்சிடோசின். ஸோ ஆக்சிடோசின் தான் இட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் தி லெட் டவுன் ரிஃப்ளெக்ஸ். ஓகே, ஓகே ஓகே. ஸோ 12th ரிசல்ட்க்கு அப்புறம் நீட் வந்துடுது. எஸ், ஆப்வியஸ்லி அப்படித்தானே இருக்கும். So let down reflex it is caused by oxytocin. So oxytocin தான் let down reflex cause பண்ணும். So let down அப்படினாலே it is the letting down of milk. The ejection of the milk from the alveoli of the mammary glands தான் it is the let down reflex. Whereas Ferguson reflex என்ன பார்த்தோம்? It helps in parturition ன்னு பார்த்தோம். So parturition help பண்றது it is the Ferguson reflex. So அது வந்து பார்த்தோம்னா it is also by the oxytocin hormone which causes uterine contractions. ஓகேயா? Yes. So May 6 ஜூட் ஆயிருவீங்களா எல்லாரும்? எக்ஸாம்ஸ் எப்போ முடியும், இப்போ வெக்கேஷன் போகலாம் அப்படிதான் இருக்கும். ஓகே, யா கண்டிப்பா. சரி சரிப்பா. ஸோ நம்ம இப்போ போர்டு எக்ஸாம்ஸ் வந்து பண்ணலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் நீட் எக்ஸாம் பற்றி யோசிக்கலாம். ஸோ போர்டு எக்ஸாம்ஸ் முடிஞ்சோனையும் ஸோ 1 month டைம் இருக்கும். ஸோ அப்போ கிராஷ் கோர்ஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணி ஸோ நீட்டில் எப்படி நல்ல மார்க்ஸ் வாங்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஓகேயா? ஸோ ஃபார் நவ் இப்போ போர்டு எக்ஸாம்ஸ் பற்றி மட்டும் யோசிக்கலாம். ஓகே, அண்ட் ஐ ஷூர் இதுல இருந்து படிச்சுக்கிற கான்செப்ட்ஸ் நீங்க நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கனாலே அட்டன் பண்ண முடியும். ஸோ சில கொஸ்டின்ஸ் ட்விஸ்டடா இருக்கும். ஸோ அது மட்டும் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அட்டன் பண்ணா போதும். ஓகேயா? சரி, ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாமா? ஸோ நெக்ஸ்ட் இட் இஸ் தி கொலஸ்ட்ரம். ஸோ கொலஸ்ட்ரம் அப்படின்னா என்னது? இட் இஸ் yellowish
nutrient rich fluid which is produced by human female immediately after parturition. So immediately after parturition that this colostrum it is produced. இது என்ன பண்ணும்? It stimulates the infant's immune system. So infant oda immune system stimulate பண்றதா this colostrum. So main it contains okay IgA antibodies. எப்படி immunity கொடுக்கும்? Because it contains the immunoglobulin A. So immunoglobulinல 5 types இருக்கு. கரெக்ட் தானே? So what are all the types of immunoglobulin? Gamed அப்படிங்கிற ஒரு mnemonic இருக்கும் which is GAMED. So immunoglobulins are 5 types la. It is IgG, IgA, IgM, IgE, IgD. So இந்த மாதிரி 5 types of immunoglobulins இருக்கு. அதுல IgA தான் it is present in the colostrum. So IgA antibodies தான் colostrum present ஆயிருக்கு. So அதுல பார்த்தோம்னா this colostrum it also contains less lactose, no fat, no fat irukadu. Okay, lactose content kammiya da irukum. Okay, but it contains more amount of proteins, vitamin A, minerals along with IgA. So idana enna agudhu? It stimulates the immune growth and tissue repair factors. So idu enna pannum? This colostrum it protects the infant's digestive tract against bacterial infections. So immunity kuduku infection la irundhu prevent pannum this colostrum. Okay ya? This is about colostrum. So colostrum keta it is a yellowish nutrient rich fluid produced by human female after parturition. Enna pannu? Stimulates the immune system. Eppadi? Because it contains IgA antibodies vandu contain pannirukkom. So adu moolama da it provides immunity. It also stimulates the digestive tract against the bacterial infection. Okay? Yes Shyam, menti poirala. So idukapra poirala menti. Seriya? சரி, so difference between female feticide and infanticides. Okay, so third chapter ஆரம்பிக்கிறோம். So we have seen first chapter, second chapter, important ஆன 2 marks, 3 marks எல்லாம் cover பண்ணியாச்சு. Next வந்து பார்த்தோம்னா, so important questions PDF once வந்து பாருங்க. So அதுலயுமே வந்து remaining questions இருக்கும். So அதே once go through பண்ணிருங்க. Okay, so third chapterல இருந்து start பண்ணலாம். So ரொம்ப காமனான question, your question, it is female feticide and infanticide. So feticide அப்படின்னா என்னது? Killing of fetus. அதுதான் it is the feticide. Infanticide அப்படின்னா என்னது? Killing of the infants. அதுதான் infanticide. Okay? Yes, book in 1 marks வந்து நிறைய இருக்கும். So book in 1 marks நம்ம discussion பண்ணலாம் இந்த chapterல. Okay, கிஷோர்? So book in 1 marks நம்ம discussion பண்ணிடலாம் இந்த chaptersல. என்னென்ன book in 1 marks இருக்கு. So அதுவும் நம்ம discussion பண்ணலாம். சரி. So back into female feticide and infanticide. So feticide அப்படின்னா என்னது? It is the abortion of the fetus. So side நாலே yesterday we have discussed microbes chapterல side நாலே it is to kill அப்படின்னு அர்த்தம். So feticide na killing of the fetus. Infanticide அப்படின்னா killing of the infant. அதுதான் it is the infanticide. Okay? So எப்படி proper definition எழுதணும்? அப்ப என்ன எழுதுவோம் female feticideக்கு? It is abortion of the female fetus in the mother's womb. Okay? Abortion of female fetus. அதே infanticide அப்படின்னா killing of the female child after her birth. So infant na like 0 to 1 years அந்த ரேஞ்சில் இருக்குதான். So after her birth killing of the female child takes place. It is the infanticide. Okay, so pregnant இருக்கும் போதே the fetus it is killed. That is known as the feticide. Okay, yeah? Yes. So this is very common question. Next போயிடலாமா? Next, the steps which is taken by government of India to prevent female feticide and infanticide. So என்னென்ன laws enforce பண்ணாங்க? So இந்த feticide infanticide prevent பண்றதுக்கு அப்படின்னா yes. So definitions மட்டும்தான் bookல கொடுத்திருப்பாங்க. Definitions எழுதுனா போதும். Okay? Yes. So என்ன கேட்டிருக்காங்க? என்னென்ன steps which is taken by Indian government? It is TCPNBT Act, POCSO Act, Sexual Harassment at Workplace Act. So இந்த மூணு acts தான் which is taken by Government of India to prevent female feticide and infanticide. So என்னென்ன act? It is PCPNDT. அதோட full form என்ன? It is Preconception and Prenatal Diagnostic Technique Act. POCSO Act, which is Prevention of Children from Sexual Offenses. So ரொம்ப காமனா நியூஸ்பேப்பர்ஸ்ல எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க POCSO Act. Next, Sexual Harassment at Workplace Act. Okay, yeah? So these are all the 3 acts which is taken by Indian government to prevent female feticide and infanticide. Okay? Yes. Yes, so statutory ban on amniocentesis. அது ரொம்ப ஃபேவரட்டான question for teachers. So amniocentesis procedure வந்து பார்த்தோம்னா லீகலா பேன் பண்ணிருக்காங்க because
அந்த ஆம்னியோசென்டசிஸ் ப்ரொசீஜர்னால நிறைய ஃபீமேல் ஃபீட்டிசைட்ஸ்லாம் நடக்குது. ஸோ அதனால அந்த ஆம்னியோசென்டசிஸ் ப்ரொசீஜர்லாம் பேன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகேயா, பிகாஸ் இட் இஸ் பீயிங் யூஸ் டு டிட்டர்மைன் த செக்ஸ் ஆஃப் த ஃபீட்டஸ். வென் தே determine that it is a female child அப்படின்னா earlier timesல they used to kill the female childs. So அதனால this amniocentesis procedure and all it is legally banned. Okay, so next போயிடலாமா? இந்திராணி, next போலாமா? Yes, so next it is the lactational amenorrhea. So lactational amenorrhea அப்படின்னா என்னன்னா it is a type of birth control method. Okay, இந்திராணி. So it is a type of birth control method. So it is a natural but an unreliable form of birth control method. Okay, it's a natural method of birth control method, but it is not highly successful in the birth control methods. Okay, so idhula enna nadakudhu lactational amenorrhea? So delayed ana menstrual cycle da it causes the lactational amenorrhea. So after parturition, lactation takes place. So adula vandu pathona the hormone influence which is in the lactation, like prolactin hormone irukala. So and the prolactin hormone nala da in the lactational amenorrhea nadakudhu. Menstrual cycle it stops after parturition for a period of 6 months. 6 months pathona menstruation stop ayirum. So it's known as the form of birth control method, natural birth control method. So idhula enna agum, see in the flow chart screenshot எடுத்துக்கோங்க. So இது உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். See what happens, gonadotropin hormone வந்து release ஆகும். Okay, so அந்த gonadotropin தான் என்ன பண்ணும், it increases the prolactin hormone. So prolactin hormone it plays a very important role in lactation. So in the lactation prolactin hormone என்ன பண்ணும், it suppresses the gonadotropin releasing hormone and it prevents the menstrual cycle. Why? Because GnRH hormone நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், spermatogenesisல processல பார்த்தோம். GnRH ஹார்மோன்ல இருந்து தான் FSH LH எல்லாம் செக்ரீட் ஆகுது. திருப்பி அந்த FH தான் spermiogenesis process வந்து, okay, spermiogenesis process வந்து this is for easy recalling. ஓகேயா, so you have to describe it and draw the flow chart. மோனிஷ் சரியா? இது நம்ம வந்து flow chart வந்து ஈஸி ரீகாலிங் பண்ணிக்கலாம், வரைஞ்சிடலாம், பட் டிஸ்கிரைபும் பண்ணணும் லாக்டேஷனல் ஏமெனரோகியால என்ன நடக்குது அப்படின்னு. ஓகே, சோ என்ன நடக்குது, gonadotropin releasing hormone வந்து பார்த்தோம்னா it is responsible for spermatogenesis process. So இந்த spermatogenesis processல வந்து பார்த்தோம்னா the gonadotropin releasing hormone very important role play பண்ணி FSH LH எல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணி it also plays a very important role in menstrual cycle also. Follicle stimulating hormone, luteinizing hormone. So நம்ம phases of menstrual cycle பார்த்தோம். Okay, so அதுல FSH acting இருக்கும், LH surge பார்த்திருக்கோம். So அந்த menstrual cycle இது ரெண்டு இன்வால்வ் ஆகுது. So GnRH suppress பண்ணா menstrual cycle நடக்காது. Okay, so அப்ப என்ன பண்ணும், GnRH is suppressed by the prolactin hormone. So prolactin hormone it plays a very important role during lactation. Okay, so அதனால தான் it is known as lactational amenorrhea. Okay, during lactation menstrual cycle is absent. Amenorrhea அப்படின்னா absence of menstrual cycle னு அர்த்தம். Okay, yeah, so this is about lactational amenorrhea. So எல்லாரும் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கிட்டீங்களா? எடுத்துட்டீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் நம்ம போயிடலாம். Yes, next போலாமா? Okay, yes, okay, so next போலாம். So next it is oral contraceptives. So it's also a hormonal method of birth control method. Okay, oral contraceptives வந்து பார்த்தோம்னா it is a hormonal birth control method. So இது என்னது, oral contraceptives, the pills. So pills அப்படின்னா என்ன, ஜெனரலா பில்ஸ்னா என்னது? Yes, so pills அப்படின்னா என்னது, ஜெனரலா pills அப்படின்னாலே it is tablet. Super. Okay, tablets, medicines தான் வந்து pills அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேயா, so in the oral contraceptives they are generally pills, tablet forms. They prevent ovulation by inhibiting the secretion of FSH and LH hormones. Okay, so ovulation process stop பண்ணும். So what is the action mechanism of action of oral contraceptives அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நம்ம என்ன எழுதணும், it prevents the ovulation by inhibiting the secretion of FSH and LH hormones அப்படின்னு எழுதணும். ஓகேயா,
So this is the mechanism of action of oral contraceptives. அது எப்படி ஆக்ட் பண்ணி மென்ஸ்ட்ரேஷனை ஸ்டாப் பண்ணுது அப்படின்னு வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகேயா? ஸோ அதுல the combined pill இருக்கும். ஸோ மோஸ்டா கம்பைன்டு ஃபார்ம்ல தான் ரெப்ரசென்ட் ஆயிருக்கும். ஸோ அந்த கம்பைன்டு பில் இட் கண்டைன்ஸ் சிந்தட்டிக் ப்ரொஜெஸ்ட்ரோன் அண்ட் ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன்ஸ். ஓகே, சிந்தட்டிக்கான லைக் ஆர்டிஃபிஷியலா மேட் பண்ண ப்ரொஜெஸ்ட்ரோன் ஹார்மோனும் ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன்ஸும் தான் இந்த டேப்லெட்ல வந்து பிரசென்ட் ஆயிருக்கும். அதுதான் என்ன பண்ணுவோம், ஓவலேஷனை ப்ரிவென்ட் பண்ணும். இஃப் தே ஆர் டேக்கிங் த டேப்லெட் இட் ப்ரிவென்ட்ஸ் த ஓவலேஷன். வாட் ஹேப்பன்ஸ், இட் சப்ரஸஸ் தி FSH and LH செக்ரீஷன். ஓகே, ஸோ அதோட எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஓரல் கான்ட்ராசெப்டிவ்ஸ் என்னது, இட் இஸ் தி சஹேலி. ஸோ சஹேலி தான் இட் இஸ் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஓரல் கான்ட்ராசெப்டிவ். ஓகே, which is contains a non-steroidal preparation. So trade name பார்த்தோம்னா சென்க்ரோமன். Yes, this is about oral contraceptives. Okay, yeah. So oral contraceptives அப்படின்னா என்னது, they are pills. They prevent the ovulation by inhibiting the secretion of FSH and LH hormones. Combined pill தான், it contains progesterone and estrogen hormones. Okay, so இது என்ன இருக்கும், it contains saheli. It is a non-steroidal preparation. So steroids இருக்காது. Yes. So steroids வந்து பார்த்தோம்னா it's a bad one. It suppresses. So next IUDs and its types வந்து பார்க்க போறோம். Yes, இளவரசன் சொல்லுங்க. So எப்படி ஒர்க் ஆகுது பில்ஸ், என்ன மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன், என்னென்ன ஹார்மோன்ஸை வந்து சப்ரஸ் பண்ணுது. எஸ் இளவரசன் சொல்லுங்க, என்னென்ன ஹார்மோன்ஸை வந்து பார்த்தோம்னா சப்ரஸ் பண்ணுது ஓரல் கான்ட்ராசெப்டிவ்ஸ். Yes, so next we are moving into IUDs and its types. So IUDs oda full form enna, it is intrauterine devices. Okay, intrauterine devices that it is known as the IUDs. So they are inserted by medical experts in the uterus through the vagina. Okay, so this IUD வந்து பார்த்தோம்னா it is high success rate இருக்கிற ஒரு procedure. Okay, this intrauterine devices. Okay, it's an ideal contraceptive கூட. This is a good birth control method, this IUD. Yes. So என்னென்ன types இருக்கு, it is copper releasing IUDs, hormone releasing IUDs, non-medicated IUDs. So என்னென்ன types இருக்கு, it is copper releasing IUDs, hormone releasing IUDs and non-medicated IUDs. இதெல்லாம் தான் types of IUDs. ஒன்றுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து present ஆயிருக்கு. ஸோ காப்பர் ரிலீசிங் IUDs வந்து பார்த்தோம்னா என்னென்ன இருக்கும், காப்பர் T இருக்கும், காப்பர் 7 இருக்கும். ஓகே, ஸோ நோவா 7 இருக்கும், அதெல்லாம் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும். அதே ஹார்மோன் ரிலீசிங் IUDஸ்ல வந்து பார்த்தோம்னா இது வந்து கம்யூனிட்டி கொஸ்டின்ல இருந்தது. யார் யாரெல்லாம் இதுக்கு கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணீங்க, ஹார்மோன் ரிலீசிங் IUDs. எஸ், கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஸோ யார் யாரெல்லாம் ஹார்மோன் ரிலீசிங் IUDs வந்து ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருந்தோம்ல, LNG 20 கொடுத்துருந்தோம், தென் லீவோனார்ஜெஸ்ட்ரால் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருந்தது. யார் போத் ஆப்ஷன் ரெண்டுமே போட்டிருந்தது? எஸ், ஸோ ஜெயபிரகாஷ் கரெக்டா போட்டிருக்கீங்க, ஷியாம் கரெக்டா போட்டிருக்கீங்க. ஓகே, ஜூலியா போட்டீங்க, என்ன ஆன்சர் போட்டீங்க, போத் ஆப்ஷன் போட்டீங்களா ஜூலியா? ஜோஷ்வா கரெக்டா போட்டிருக்கீங்க. எஸ், ஸோ மீனா கரெக்டா போட்டிருக்கீங்க. ஸோ எல்என்ஜியோட ஃபுல் ஃபார்மே இட் இஸ் லீவோனார்ஜெஸ்ட்ரல் தான். ஸோ எல்என்ஜினாலும் ஒன்று தான், லீவோனார்ஜெஸ்டர் 20நாலும் ஒன்று தான். ஓகே, ஸோ ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருந்தா பார்த்து போடணும். ஓகே, போத் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கா, போத் தி அபவ் ஆப்ஷன்லாம் இருந்தா யூ ஷுட் திங்க் அண்ட் யூ ஷுட். ஓகே, ஃபர்ஸ்டே போட்டுட்டீங்களா? சூப்பர் ராமு, சூப்பர். ஜூலி ஆப்ஷன் இருந்தா ஜூலி ஆப்ஷன் போட்டுக்கலாம், ஜூலி ஆப்ஷன் இல்லையேப்பா. எஸ், ஸோ ஸ்டீராய்ட்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷன்ஸ்ல தான் ஸ்டீராய்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஜெயபிரகாஷ். ஓகே, when it cannot be controlled, அந்த டிசீஸ் இன்ஃபெக்ஷன் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலன்னா they use steroids. Okay, it will be cured, but it has many side effects. Okay, சரி மென்டி போயிடலாம், முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் மென்டி போயிடலாம். ஓகே, எஸ், ஓகே பவித்ரா, ஐ வில் கால் யூ ஹியர் ஆஃப்டர் எஸ் பவித்ரா தான். சரியா? ஹேஷ்டாக் போட்டீங்களா? சரி, நெக்ஸ்ட் போலாம். IUDs என்னது, இட் இஸ் intrauterine devices தான், இட் இஸ் தி IUDs. Okay, types of IUDs, it's copper releasing IUD, hormone releasing IUD, non medicated IUDs.
ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன, டியூபெக்டோமி விசஸ் வாசெக்டோமி. ஸோ டியூபெக்டோமி ஓட்டோமி அப்படின்னாலே இட் இஸ் டு ரிமூவல். ஓகே, ரிமூவல் தான் ஓட்டோமின்னு அர்த்தம். See, it's tubectomy அப்படின்னா fallopian tube removal. A part of the fallopian tube it is removed. Okay, so அதுதான் it is the tubectomy. Vasectomy அப்படின்னா the vas difference is removed. So remove பண்ணி they cut and tie it. அதுதான் இந்த ப்ரொசீஜர்ல வந்து பண்ணுவாங்க. It is a permanent ஆன birth control method. Both tubectomy-யும் சரி vasectomy-யும் சரி it's a permanent birth control method. ஓகேயா? Yes. So tubectomy-ல என்ன பண்றாங்க? A part of the fallopian tube. See இந்த diagram வந்து போட்டீங்கன்னா it is super. So இதுல வந்து இந்த fallopian tube இருக்குல்ல, so இதை கட் பண்ணி they tie it so that the ovaries which is produced from the ovum which is produced from the ovaries cannot be transported into the uterus. Okay, so fertilization எதுவுமே நடக்காது. அதே vasectomy-ல வந்து பார்த்தோம்னா the sperms which is produced from the testis it cannot be transferred. So இந்த vas difference என்ன பண்ணுவாங்க, கட் பண்ணி tie பண்ணிடுவாங்க. This is the vasectomy. Okay, so next போலாமா? So Nikhil, next போயிடலாமா? Next it is the STDs. So STDs ஓட full form வந்து என்ன? It is sexually transmitted diseases. அதுதான் it is the STDs. So STDs ஓட full form. So இதுல வந்து நிறைய STDs இருக்கும். Bacterial STD, viral STDs, அந்த எல்லா STDs-மே படிச்சு வச்சுக்கோங்க. 1 marksலயும் கேட்கலாம், 2 marksலயும் கேட்கலாம். லைக் இப்போ சிஃபிலிஸோட சிம்டம்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்கலாம். ஓகே, எய்ட்ஸோட சிம்டம்ஸ் என்ன அப்படின்னு வந்து கேட்கலாம். ஓகே, ஸோ எய்ட்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா மெயினாக எந்த செல்ஸ் டிஸ்ட்ராய் ஆகும் சொல்லுங்க? விச் செல்ஸ்? ஹெச்ஐவி வைரஸ் அட்டாக்ஸ் விச் செல்ஸ் எய்ட்ஸ் டிசீஸ்ல? மெயினாக ஸ்பெசிஃபிக்காக அந்த செல்லை மட்டும்தான் அட்டாக் பண்ணும். யா கரெக்ட் நிக்கில், சூப்பரா சொல்லிட்டீங்க. சரி சொல்லுங்க, எய்ட்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா ஹெச்ஐவி வைரஸ் எந்த செல்ஸ் அட்டாக் பண்ணும்? B cells are நோப்பா, B cells கிடையாது. யா இட் இஸ் த T helper cells. மெயினா CD4+ சொல்லுவாங்க. ஸோ பட் T helper cells சொன்னாலே இட் இஸ் தி கரெக்ட் தான். ஓகே, T helper cells தான் அஃபெக்ட் பண்ணும். கரெக்ட் ஜூலியா, இதுக்கு டெலிட் பண்ணீங்க. T helper cells கரெக்ட் தான். சரியா? ஸோ நெக்ஸ்ட் STDs போயிடலாமா? ஸோ STDs வந்து பார்க்கும்போது it is the sexually transmitted diseases which is transmitted from one person to another by sexual contact. என்னென்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு? ஸோ ஜென்ரலா எக்ஸாம்பிள்ஸ் எழுதலாம். எஸ்டிடிஸ்ன்னு கேட்டா ஜென்ரலா எல்லா எக்ஸாம்பிள்ஸும் எழுதிடலாம். விச் இஸ் ஹெப்படைட்டிஸ் பி, எய்ட்ஸ். ஸோ இதெல்லாமே வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் எஸ்டிடிஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் சிஃபிலிஸ். ஸோ சிஃபிலிஸ் என்ன எஸ்டிடி? இட் இஸ் அ பாக்டீரியல் எஸ்டிடி. அதுதான் இட் இஸ் த சிஃபிலிஸ். காசட்டிவ் ஏஜென்ட் என்ன? இட் இஸ் ட்ரிபோனிமா பல்லிடம். அதோட இன்குபேஷன் பீரியட் இட் இஸ் 10 to 90 days. ஸோ 3 months வரைக்கும் அந்த பேத்தஜன் இன்குபேட் ஆகிருக்கலாம். ஓகே, ஸோ இதில் ஸ்டேஜஸ் வந்து பார்த்தோம்னா ப்ரைமரி ஸ்டேஜஸ் இருக்கும், செகண்டரி ஸ்டேஜஸ் இருக்கும், டெர்ஷரி ஸ்டேஜஸ் இருக்கும். ஸோ ப்ரைமரி ஸ்டேஜஸ்ல வந்து பார்த்தோம்னா அந்த அல்சர், பெயின்லெஸ் அல்சர். ஸோ அல்சர்னாலே இட் காசஸ் மெயின் பெயின் வந்து இருக்கும். பட் ப்ரைமரி ஸ்டேஜ்ல சிஃபிலிஸ்ல வந்து பார்த்தோம்னா பெயின்லெஸ் அல்சர் வந்து இருக்கும். ஓகே, ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், பெயின்லெஸ் அல்சர் விச் இஸ் பிரசன்ட். அதே டெர்ஷரி ஸ்டேஜ்ல வந்து பார்த்தோம்னா கிரானிக் அல்சர் பிரசன்ட் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லணும். பிரைமரியில பெயின்லெஸ் அல்சர் தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ டெர்ஷரியில chronic ulcer present ஆயிருக்கும். எஸ், ஸோ செகண்டரி ஸ்டேஜ்ல என்ன பிரசன்ட் ஆயிருக்கும் மோனிஷ் சொல்லுங்க? செகண்டரி ஸ்டேஜ்ல வாட்ஸ் த ஃபீச்சர் விச் இஸ் பிரசன்ட்? எஸ், ஸோ செகண்டரி ஸ்டேஜ்ல பார்த்தோம்னா ஃபீவர், ஓகே, ரேஷஸ் எல்லாம் பிரசன்ட் ஆயிருக்கும். ஜாயின்ஸ்ல ஸ்வெல்லன் ஜாயின்ஸ் இருக்கும். எஸ் கரெக்ட், ஸ்வெல்லன் ஜாயின்ஸ் எல்லாம் பிரசன்ட் ஆயிருக்கும். ஓகே, so this is the stages of syphilis. என்னென்ன stages இருக்கு? It is primary stage, secondary stage and tertiary stage. So causative agent it is Treponema pallidum. So இதை தெரிஞ்சாலே போதும். So causative agent, incubation period, symptoms. Okay, so ஒரு STD disease கேட்டாங்கன்னா இது மூணு எழுதணும். Yes, appearance of rashes, skin lesions, super. So next hepatitis B பார்ப்போம். So hepatitis என்னது? It's a viral STD. So causative agent it is hepatitis B virus. ஓகே, ஸோ ஹெச்பிவி கூட நம்ம வந்து கம்யூனிட்டி கொஸ்டின்ல கேட்டோம். ஸோ ஹெச்பிவி வேக்சின் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுல. ஸோ இந்த ஹெச்பிவி வந்து பார்த்தோம்னா ஹெல்த் கேர் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் எல்லாருமே எடுத்துப்பாங்க. ஓகே, இந்த ஹெச்பிவி வேக்சின் இருக்கும். இட் இஸ் அ மேண்டேட்டரி ஃபார் தெம் டு டேக் திஸ் ஹெச்பிவி வேக்சின் பிகாஸ் இட் இஸ் ஈஸிலி டிரான்ஸ்மிசபிள். ஹெச்பிவி வைரஸ் வந்து ஈஸியாக டிரான்ஸ்மிஷன் ஆகும். ஸோ அதனால ஹெச்பிவி வேக்சின் எல்லா ஹெல்த் கேர் ப்ரொஃபஷனல்ஸும் எடுத்துப்பாங்க. ஓகேயா? ஸோ இந்த ஹெச்பிவி வேக்சின் வந்து பார்த்தோம், இட் இஸ் என்ன டைப் ஆஃப் வேக்சின்? ஸோ நம்ம வேக்சின்ஸ் வந்து பார்த்துருக்கோம்ல.
subunit vaccine, attenuated vaccines, DNA vaccines பார்த்திருக்கோம். ஸோ அந்த HBV வேக்சின் என்ன டைப் ஆஃப் வேக்சின் சொல்லுங்க. ஸோ இது வந்து கம்யூனிட்டி கொஸ்டின்ல கேட்டிருந்த கொஸ்டின் தான். DNA வேக்சின் நோ, DNA வேக்சின் கிடையாது ஜாஸ்மின். attenuated, recombinant, attenuated, okay, or DNA. No, it's a subunit vaccine. Okay, it's a subunit vaccine. Okay, yeah? Yes, correct Aishwarya. Subunit vaccine, it is the HBV vaccine. Okay, Monish. So, causative agent என்னது? It is the hepatitis B virus தான் cause பண்ணும். Incubation period என்ன? It is 30 to 80 days. So, main symptoms. So, symptoms பார்த்தோம்னா main இந்த HBV virus liver தான் affect பண்ணும். Okay? So, அது கண்டிப்பா எழுதி இருக்கணும். So, liver cirrhosis, liver failure இருக்கும். So, liver affect பண்றனால jaundice வந்து இருக்கும். Okay? Jaundice, அப்புறம் fever, rashes, stomach pain, fatigue இதெல்லாம் இருக்கும். So, main நம்ம என்ன எழுதணும்? Liver cirrhosis, liver failure இருக்கும், then stomach pain, jaundice. So, liver affect ஆகறனால jaundice கண்டிப்பா வரும். Okay, so next rashes, stomach pain, fatigue. So அந்த feature வந்து கண்டிப்பா இருக்கணும். Okay, so liver cirrhosis, liver failure, jaundice. Okay, hepatitis நாலே இந்த மூணு symptoms வச்சு தான் கன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. Okay, so இந்த மூணு symptoms கண்டிப்பா எழுதணும், followed by fever, rashes, stomach pain, fatigue. Yes. So next AIDS. AIDS வந்து பார்த்தோம்னா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச மாதிரி it is caused by HIV virus. Okay, incubation period வந்து பார்த்தோம்னா longer incubation period, more than 10 years வரைக்கும் this HIV virus it can stay. Okay, so incubation period தான் என்னது? Incubation period தான் என்னது? So அந்த disease causing ability வரைக்கும், okay, which enters into the body or body la enter ஆயிட்டு disease produce பண்ற வரைக்கும் it will stay there. That is the incubation period. Okay, so symptoms of AIDS என்னென்ன? It is enlarged lymph nodes because it affects mainly the T helper cells affect பண்ணும். So lymph nodes enlarged இருக்கும், prolonged fever, diarrhea, weight reduction, it's must, night sweatings. So இதெல்லாமே symptoms of AIDS. Okay, yeah? Yes. So AIDS that has the longest incubation period, 10 years வரைக்கும் அதோட incubation period இருக்கும். Okay, yeah? Yes. So what is amniocentesis? Amniocentesis na enna? So amniotic fluid இருக்கும்ல, so amniotic fluid வந்து present ஆயிருக்கும். So அந்த பேபி வந்து பார்த்தோம்னா அந்த amniotic fluid இருக்கு, amniotic sac இருக்கும், அதுல amniotic fluid இருக்கு, அதுல தான் this baby it will grow. Okay, அந்த amniotic fluid it provide nutrition for the baby. Okay, so என்ன பண்ணுவாங்கன்னா like amniocentesis procedureல so ஒரு long needle எடுத்து they insert and withdraw the amniotic fluid, அதை withdraw பண்ணி test பண்ணுவாங்க. Okay, so அதுதான் it is the amniocentesis procedure. Okay va, that is the amniocentesis. It's a prenatal technique. Correct சொல்லிட்டீங்க. Okay va? So next போலாமா? Next is the ART technique, assisted reproductive technology. So நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருந்தீங்களா ART technique. So நிறைய infertility centersல எல்லாம் இந்த ART techniques தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. Assisted reproductive technology தான் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. So ART technique na first என்ன சொல்லணும்? It's a collection of procedures which includes the handling of gametes or embryos outside the body to achieve pregnancy. So ரொம்ப important, which is done outside the body. Fertilization cannot take place inside the body. Okay, they cannot able to reproduce. அதனால தான் outside the body fertilization நடந்து then it is carried out. Okay, this is known as the assisted reproductive technology. Okay, yeah. So இது என்னென்ன techniques இருக்கு? It is IUI, IVF, ET, ZIFT, GIFT, ICSI, and surrogacy, oocyte and sperm donation, pre-implantation, genetic diagnosis. புரியுதா ஏதாவது? No ma'am. சரி, நான் full explanation சொல்றேன். IUI na it is intrauterine insemination. It is also known as artificial insemination. Okay, yeah? Intrauterine insemination is also known as artificial insemination. So in IUI யாருக்கு பண்ணுவாங்க? Infertile males. அந்த மாதிரி conditionsல தான் IUI they will do. Then IVF பார்த்தோம்னா ரொம்ப காமனா கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. It is the test tube baby. Okay, which is IVF. Okay, Bharat, gone to shop. Correct போயிட்டு வந்தீங்களா? ஓகேப்பா. சரி, next வந்து ZIFT and GIFT. GIFT அப்படின்னா என்னது? Which is zygote intrafallopian transfer தான் GIFT.
gift அப்படின்னா என்னது? gamete intrafallopian transfer. அதுதான் gift. ICSI னா என்னது? intracytoplasmic sperm injection. அதுதான் it is ICSI. Last surrogacy. So surrogacy also it's very common nowadays. So top stars la they are adopting this surrogacy method. Okay. Okay. So intrauterine insemination papama. So ஒன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி யா ஜூலியா பிடிச்சிட்டீங்க. அவங்கதான். So intrauterine insemination அப்படின்னா என்னது? So intrauterine insemination it is also known as artificial insemination. அதுதான் it is intrauterine insemination. Okay, so இந்த procedure எதுக்கு பண்ணுவாங்க? To treat infertile men with low sperm count. Okay, infertile men அப்படிங்கிற கண்டிஷன் பார்த்தாலே you should write intrauterine insemination or artificial insemination. சரி, intrauterine insemination கவனிக்கலாம் வாங்க எல்லாரும். Okay, hashtag போதும். Come, let's discuss intrauterine insemination. Okay, it's a type of artificial insemination to treat infertile men with low sperm count. So இதுல என்ன பண்ணுவாங்க? The semen it is collected from a donor or husband. So அதுல இருந்து it was introduced through a catheter. So catheter மூலமா they introduce into the female reproductive tract. Okay. Then the ovaries are stimulated and produce over before the sperm introduction. So before the sperm introduction only the ovaries they are stimulated. Okay. The sperm swim towards the fallopian tube to fertilize the egg. Okay. So this is about intrauterine insemination. Yes, Bharat. Why Indrani முடிச்சாச்சு அவ்வளவுதான். ART techniques. நீங்க தானே ART techniques கேட்டீங்க. So IVF போலாமா next? So IUI அப்படிங்கிறது intrauterine insemination or artificial insemination. Next IVF அப்படின்னா என்னது? It is in vitro fertilization. So இந்த டெக்னிக்ல என்ன பண்ணுவாங்க? The sperms and the eggs they are allowed to fertilize outside the body in the laboratory. So outside the body the sperms and eggs are fused. Then it is implanted into the uterus. அதுதான் it is the in vitro fertilization. Okay. Yes Monish, embryo transfer technique na என்ன சொல்லுங்க? So what do you mean by embryo transfer technique? So next we are moving into ZIFT. So there is a difference between GIFT and GIFT. So GIFT அப்படினா it is zygote intrafallopian transfer. So ரெண்டுமே fallopian tubeல தான் transfer பண்ணுவாங்க. Okay, yeah? So both GIFT and GIFT they transfer into the fallopian tube. But GIFT na zygote they transfer into the fallopian tube. Whereas in GIFT the gametes they are transferred into the fallopian tube, after which fusion of the gametes takes place in GIFT. Okay, yeah? So this is about GIFT and GIFT la irukka difference. So GIFT la zygote transfer nadakum, GIFT la gametes they are transferred into the fallopian tube. Okay ya? Yes Joshua, MTP na enadhu? It is medical termination of pregnancy da, it is the MTP, which is the medical abortion, that is known as MTP. Okay, so MTP endha year la introduce pannanga? It was introduced in the year, solunga Joshua. MTP it was introduced in the year? No, not 1951. It is 1971. 1971 la, yeah. So 1971 la தான் introduce பண்ணுவாங்க. Yes. So next GIFT and GIFT வந்து பார்த்தாச்சு. Next intrauterine transfer. So எல்லாமே வந்து பார்த்தோம்னா it is more than 8 blastomere stage. So ரொம்ப important. Embryo with more than 8 blastomere stage ல இருக்கும்போது தான் they transfer into the uterus. Okay, to complete its further development. So intrauterine transfer na enadhu? They transfer the embryo into the uterus, and the embryo எப்ப இருக்கும்? More than 8 blastomere stage la இருக்கும்போது it is transferred into the uterus. Okay, yes. Then ICSI. ICSI na enna? So this is the most successful ஆன ART technique. ரொம்ப success இருக்கிற rate. Like birth control method la IUD சொன்னோம், which is intrauterine devices. அதே வந்து பார்த்தோம்னா it is the ICSI. Okay, in ART techniques the high success rate இருக்கிறது. ஏன் அப்படின்னா because the intracytoplasmic sperm injection னு சொல்லியிருக்காங்க. So என்ன பண்றாங்க? The sperm it is injected directly into the egg. Okay, so directா sperm வந்து inject பண்றாங்க into the egg. So கண்டிப்பா fertilization it takes place.
ஸோ த ஃபர்டிலைசேஷன் சக்சஸ் ரேட்டும் பார்த்தோம்னா இட் இஸ் 75 to 85% வந்து இருக்கு. ஓகே, ஸோ த ஜைகோட் வந்து பார்த்தோம்னா இட் இஸ் டிவைடட் டு ஃபார்ம் eight-celled blastomere and transferred to the uterus. Okay, so 8-celled blastomeres form ஆயிட்டு யூட்ரஸ்ல வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க. This is about ICSI. Okay, so what happened, Monish? என்னாச்சு? சரி, so this is about ICSI. So ICSI தான், ICSI that is the high success rate. ஓகே, ஸோ மென்டி போயிடலாம், அவ்வளோதான் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு 10 minutesல வந்து we start with மென்டி, justice for மென்டி. ஓகேயா? ஸோ ஐசிஎஸ்ஐ என்னது, which is intracytoplasmic sperm injection. ஸோ ஹைலி சக்சஸ் ரேட் இருக்கிற ஒரு டெக்னிக் which is 75 to 85%. ஓகே, ஸோ ஜைகோட் வந்து பார்த்தோன்னா இட்ஸ் டிவைடட் டு ஃபார்ம் 8-celled blastomere and transferred into the uterus. ஓகே ஓகே மோனிஷ், சரியா? ஸோ நெக்ஸ்ட் செரகேசி. ஸோ செரகேசி அப்படின்னா என்னது? So surrogate woman, they agrees to carry a pregnancy for a couple for or another person. So இதுல என்ன பண்ணுவாங்க? So அந்த embryo transfer பண்ணுவாங்க. So அந்த embryo வந்து எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுறது? By the in vitro fertilization technique மூலமா தான் it is transferred. Okay, so no hashtag Nayandara. Next question போயிடலாம். So நிக்கில் நெக்ஸ்ட் டெசே அப்படின்னா என்னது சொல்லுங்க நிக்கில். டெசேயோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன? So டெசேயோட ஃபுல் ஃபார்ம் இட் இஸ் மைக்ரோ டெஸ்டிகுலர் ஸ்பெர்ம் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் தான் இட் இஸ் த டெசே. ஸோ டெசேனாலே என்னது? மைக்ரோ டெஸ்டிகுலர் ஸ்பெர்ம் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன். ஸோ இந்த ப்ரொசீஜர்ல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, எஸ், ஸோ இந்த டைம் வந்து பரத்தோட நேம் தான் போடலான் இருக்கோம். ஸோ பரத், நீங்க மென்டில இருக்கீங்களா? உங்க நேம்லயே வாங்க. லெட்ஸ் சி இஃப் யூ கம், இஃப் யூ ஸ்கோர் மோர் பாயிண்ட்ஸ் ஆர் நாட். ஓகே, எஸ், இட் இஸ் இன் புக் யஷ்வந்த். புக்ல இருக்கு, டெசே ப்ரொசீஜர் வந்து புக்ல இருக்கு. மைக்ரோ டெஸ்டிகுலர் ஸ்பெர்ம் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன். செரகேசிக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா டெசே இருக்கும். ஸோ இதுல என்ன பண்ணுவாங்க? தே பிளேஸ் a midline incision in the scrotum. ஓகே, சோ அதுல இருந்து பார்த்தோம்னா they remove a part of the testicular tissue. So அந்த testicular tissueல there is an active site of sperm production வந்து இருக்கும். So an active site of sperm productionக்காக தான் this procedure it is being done. Okay, so azoospermia அந்த கண்டிஷன்ல in which sperms are not produced, அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ல this Tese procedure it is done. Yes, next it is the fetoscope. So fetoscope அப்படின்னா என்னது? It helps to monitor the fetal heart rate and other functions. So fetal heart rate monitor பண்றது தான் fetoscope. So அதோட நேம்ல இருக்கு fetoscope அப்படின்னு இருக்கு. Okay, so fetal rate monitor பண்றது தான் it is the fetoscope. So book back questions எல்லாம் நாளைக்கு நம்ம டிஸ்கஷன் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ வந்து புக்கின் கொஷின்ஸ் தான் மோஸ்ட்லி டிஸ்கஷன் பண்றோம். பிகாஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் தம் ஆர் லாகிங் வித் தி புக்கின். ஸோ இன்னைக்கு புக்கின் வந்து எல்லா சாப்டர் வைஸ் முடிச்சுட்டு புக்கின் மென்டில வந்து பார்த்தோம்னா புக்கின் 1 marks தான் நம்ம போட்டிருக்கோம். ஸோ அதெல்லாம் டிஸ்கஷன் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஓரளவுக்கு நீங்க கான்செப்ட்ஸ் தரவாயிருவீங்க. நெக்ஸ்ட் நாளைக்கு நம்ம புக் பேக் எல்லாத்தையுமே வந்து பண்ணிடலாம். ஓகே, எஸ் எஸ் சுந்தர், மென்டி போயிடலாம். So another fetoscope, it helps to monitor the fetal heart rate and other functions. It is a handheld Doppler device which is used to detect the fetal heartbeat. So average fetal heart rate எவ்வளோ? It is 120 to 160 beats per minute. இது average ஆன fetal heart rate. Yes, so book back 1 marks படிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா ஈஸியா வந்து கொஸ்டின்ஸ் அட்டெண்ட் பண்ணிடலாம், நிறைய பாயிண்ட் ஸ்கோர் பண்ணலாம். ஸோ நாளைக்கு நிறைய பாயிண்ட் ஸ்கோர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க இன்னைக்கு புக் பேக் 1 marks எல்லாம் படிச்சுட்டு வந்துருங்க. ஓகேயா? எஸ் ஷியோர் ஜெயபிரகாஷ், கண்டிப்பா டாக்டர் ஆகலாம். இட்ஸ் நாட் அ பிக் டீல், பட் யூ ஷுட் ஸ்டடி. கண்டிப்பா கொஞ்சம் எஃபர்ட்ஸ் போட்டு படிச்சீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து வாங்கிடலாம். ஓகேவா மோனிஷ்? ஸோ மோனிஷ், ஓகே, ஸோ ட்ரைமெஸ்டர் அப்படின்னா 3 months. ஓகே, டோட்டலி இட்ஸ் 9 to 10 months. That's the gestation period. First trimester na first 3 months. Next trimester na it is the 4th, 5th, 6th month. Then 7th, 8th, 9th month refers to third trimester. So total 3 trimesters present ஆயிருக்கும். ஓகேயா?
எஸ். ஸோ டுமாரோ நிறைய மென்டி போடலாம். ஓகே, மென்டி கொஷின்ஸ் நிறைய போடலாம். ரெஸ்ட் இன் பீஸ் மென்டி. மென்டி வரும்பா, வாங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சாதானே மென்டி அட்டன் பண்ண முடியும். ஆ ஓகே. ஸோ ஆம்னியோசென்டசிஸ் ப்ரொசீஜர் எல்லாரும் கேட்ட மாதிரியே இட் இஸ். ஸோ இந்த டயக்ராம் வந்து இட் இஸ் நாட் அன் புக். ஸோ இது ஈஸியான டயக்ராம். ஸோ இது வந்து ஈஸியா இது மாதிரி போட்டுக்கோங்க. இதை ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க எல்லாரும். எஸ், டேக் ஸ்கிரீன்ஷாட் ஆஃப் திஸ் டயக்ராம்னோ. ஸோ ஈஸியா போட்டுடலாம். நிக்கில் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துட்டீங்களா? எடுத்துட்டீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் போலாம். So this amniocentesis procedure என்னது? It is a prenatal technique in which a long thin needle it is introduced into the amniotic sac. So this long needle it is introduced into the amniotic sac through the ultrasounds. So ultrasound இருக்கும்ல, அதை வச்சு தான் they insert correctly into the amniotic sacல வந்து insert பண்ணி அந்த amniotic fluid withdraw பண்ணுவாங்க. So அந்த amniotic fluid sample எடுத்து they detect the chromosomal abnormalities of the fetus. Okay, so this is the amniocentesis procedure. Yes. Next போலாமா? So next it's the 5 mark question. So 5 mark question என்னென்ன கேட்பாங்க அப்படின்னு மட்டும் I give you outline. Okay. So அப்ப அது மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. Okay, next we start with the MENTI. Yes. So Mayer-Rokitansky syndrome அப்படின்னா என்னதுன்னா functional uterus இருக்காது. functional ஆன ovaries. Because அந்த யூட்ரஸ் வந்து பிரசன்ட் ஆயிருக்கு. யூட்ரஸ் இட்ஸ் த ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம். அதுதானே மெயினா வந்து யூட்ரஸ் வந்து பிரசன்ட் ஆயிருக்கும். அந்த ஃபங்க்ஷனல் யூட்ரஸ் இல்லாத உமன்ஸ் தான் தே ஆர் நோன் அஸ் தி மேயர்-ரொகிட்டன்சி சிண்ட்ரோம்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு இருக்கும். ஓகே, ஸோ யூட்ரஸ் பிரசன்ட் ஆயிருக்கும் பட் ஃபங்க்ஷனலா இருக்காது. எஸ், ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் வி ஸ்டார்ட் வித் 5 marks. ஓகே நராஸ். Okay, Indrani. So testis கேட்கலாம். Okay, male reproductive systemல they can ask about testis. It's a primary sex organ. So அதுல என்னென்னலாம் present ஆயிருக்கும் அதெல்லாம் வந்து எழுதணும். So 200 to 250 lobules இருக்கும். Highly coiled seminiferous tubules present ஆயிருக்கும். அதுல septory cells இருக்கும், Leydig cells இருக்கும். So அதெல்லாமே வந்து எழுதணும். Yes, okay. Next female reproductive systemல வந்து பார்த்தோம்னா I'm giving you an outline. Okay, so next நம்ம மென்டி போயிடலாம். Okay. So next நம்ம மென்டி போயிடலாம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு அவுட்லைன் மட்டும் கொடுக்கலாம், என்ன கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்கலாம். ஸோ ஃபீமேல் ரீப்ரடக்டிவ் சிஸ்டம்ல ஓவரிஸ் வந்து இருக்குமா? ஸோ ஓவரிஸ் விச் இஸ் பிரசன்ட் ஆன் தி லோயர் அப்டமன். ஓகே, அவுட்டர் கார்டெக்ஸ், இன்னர் மெடுலா வந்து இருக்கும். ஓகே, இட் இஸ் அட்டாச் டு தி அப்டாமினல் வால் பை மீசோவேரியம் அப்படிங்கிற லிகமெண்டால அட்டாச் ஆயிருக்கும். ஓகேயா? ஸோ நெக்ஸ்ட் அக்சசரி ஆர்கன்ஸ் என்னென்ன? இட் இஸ் தி ஃபெலோப்பியன் டியூப்ஸ். ஓகே, இட் இஸ் தி ஃபெலோப்பியன் டியூப்ஸ், யூட்ரஸ் அண்ட் வெஜைனா. நெக்ஸ்ட் ஃபெலோப்பியன் டியூப்ஸ்ல என்னென்ன இருக்கும்னு நம்ம பார்த்திருக்கோம். which is the infundibulum இருக்கும், fimbriae, isthmus, ampulla. ampulla, isthmus. ஓகே, infundibulum, ampulla, அதுக்கப்புறம் தான் isthmus வரும். எஸ், நெக்ஸ்ட் யூட்ரஸோட லேயர்ஸ் பார்த்துட்டோம். ஓகே, பாடி போர்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா பாடி, ஃபண்டஸ் அண்ட் சர்விக்ஸ் இதெல்லாம் பிரசன்ட் ஆயிருக்கும். எஸ், எஸ் ஜோஷுவா. Come on, what are all the accessory glands which is present? It is the Bartholin glands, Skene's glands and mammary glands. இதெல்லாம் தான் accessory glands which is present. Okay வா? So next external genitalia பார்த்தோம்னா இந்த 4 structures present ஆயிருக்கும். Then spermatogenesis process. So flow chart ரொம்ப ரொம்ப important. So flow chart of spermatogenesis, oogenesis. So இது ரெண்டு படிச்சுக்கணும். So first என்ன நடக்கும் spermatogenesisல? It is spermatogonia. Okay, spermatogonia, then primary spermatocyte. Okay, secondary spermatocyte. Yes, Monish, சொல்லுங்க spermatogenesisக்கும் spermiogenesisக்கும் என்ன difference சொல்லுங்க. So என்னென்ன டைப் இருக்கு? spermatogonia, primary spermatocyte, secondary spermatocyte, spermatid, அப்புறம் spermatozoa. So இந்த மாதிரி தான் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். Okay, so next என்ன? The hormonal role in spermatogenesis வந்து இருக்கும். Okay. So last birth control methods oda flow chart பாத்துறலாமா? What is the flow chart of birth control methods? First birth control methods பார்த்தா it is classified as temporary birth control methods and permanent birth control methods. So temporary என்னது? It is the natural methods, barrier methods.
Naturally, it is periodic abstinence, continuous abstinence, coitus interruptus, lactational amenorrhea. Barrierல chemical barriers இருக்கு, mechanical, hormonal, IUDs இருக்கு. So அதை ஒன்று நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடணும். Permanent methodsல நம்ம சொன்ன tubectomy, vasectomy. So இது ரெண்டும் present ஆயிருக்கும். Okay. So this is already birth control methods. So that a flow chart கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும், ஈஸியா இருக்கும். Okay. Yes, they have asked in half a question. இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான கொஸ்டின் பா. birth control methods நீட்லயே நிறைய கொஸ்டின் கேட்பாங்க birth control methodsல. ஸோ கண்டிப்பா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம். ஓகே. எஸ். ஸோ இந்திராணி ஆன்சர் பண்றாங்க பாருங்க. மோனிஷ் யூ டிடன்ட் ஆன்சர். இந்திராணி ஹாஸ் ஆன்சர் இட் ரைட். ஸோ ஸ்பெர்மடிட்ஸ் ஃபார்மேஷன். ஓகே. ஸோ ஸ்பெர்மடிட்ஸ்ல இருந்து ஸ்பெர்மட்டோசோவா. இட் இஸ் தி ஸ்பெர்மியோஜெனிசிஸ். Spermatogenesis direct the sperm formation process in generally. That is the spermatogenesis. Okay. Cheri. So, menti poirlama. Let's go to menti. மோனிஷ் மென்டி வாங்க. ஸோ கோட் என்டர் பண்றேன். வெயிட் ஃபார் ஃபியூ மினிட்ஸ்.
So எல்லாரும் மென்டி ஜாயின் பண்ணிட்டீங்களா? மோனிஷ் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்களா? கமான் ஜாயின் பண்ணுங்க எல்லாரும் மென்டி. Let's see who get more points. So join பண்ணிட்டீங்கன்னா joined போடுங்க. So யாரெல்லாம் join பண்ணலனாலும் join பண்ணலன்னு போட்டுருங்க. ஓகே? மோனிஷ் ஜாயின் ஆயிட்டீங்களா இல்லையா? மோனிஷ் ஜோஷ்வா ஜாயின் ஆயாச்சா? Okay, Jayaprakash. So let's start. Okay. So first question. Budding is seen in. It may also come. So it may also come in your exams. So examsலயே வரலாம் இந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம். ஸோ இப்போயே கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிருங்க. எக்ஸாம்ஸில் போய் மாற்றி போட்டுறாதீங்க. ஓகேயா? ஸோ attend the mentee with caution. Okay. So budding is seen in Noctiluca. Yeah, it's the correct one. Justice for mentee. Who is it? Monish. Okay. So எல்லாரும் கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. நெக்ஸ்ட் போயிடலாம். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் எக்ஸாம்ஸ்ல வந்தாலும் கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணிடணும். ஓகே? ஸோ டான்ஸ் இஸ் அ சீசனல் பிரீடர். Poultry, honeybees, deers, rabbit. இது seasonal breeder. It's the deers. Okay? So examples-லாம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் படிச்சுட்டு போயிருப்போம். மற்ற எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் கேட்டா எழுத தெரிஞ்சிருக்கணும். Okay? So for 1 marks. Yes. Okay. So next question. முடிஞ்சா புடி பாப்போம். இல்லைன்னா லாஸ்ட்ல இருக்கீங்க. ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தாதான் அந்த வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணணும். ஓகே? ஃபர்ஸ்ட் வாங்க, அதுக்கப்புறம் பேசுங்க. மென்டி ஒர்க் ஆலியா? ஸோ கோட் என்டர் பண்ணீங்களா? சஞ்சய் லிங்க் ஷேர் பண்ணிருக்கு பாரு. இந்த லிங்க் வந்து கிளிக் பண்ணுங்க. அண்ட் தென் த கோட் 86036627 அந்த கோட் என்டர் பண்ணுங்க. Sanjay, once you have joined, okay, so all of the following are methods of asexual reproduction except conjugation. Yes, it's a temporary union. Okay, conjugation. Yes, so next polama. So next question. In honeybees, the mode of reproduction, it is in answer. Sexual and parthenogenesis. Sexual reproduction நடக்கும், parthenogenesis நடக்கும் in honeybees. Yes. யார் அது? தீபிகா மேம் பை ஜூலியா? கண்டுபிடிக்கிறேன். ஓகே,
So next question போலாமா? ஐ திங்க் நீங்க தான் ஜூலியா. ஸோ நீங்க தான் அந்த ஐடியால இருப்பீங்களான்னு எனக்கு ஒரு டவுட்டா இருக்கு. ஓகே, கொஸ்டின் கேட்கறதுனால இப்படி போட்டீங்களா? சரி, ஸோ யார் ஜாயின் பண்ணலாம் மென்டில? சந்தோஷ் ஜாயின் பண்ணியாச்சா? ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். So dash glands in human female are homologous to the prostate gland in males. என்ன glands? So answer these many questions. Sincere at answer பண்ணுங்க. Examsல கேட்டா எழுதணும். Okay, don't play no. So என்ன glands? Human females, it is homologous to the prostate gland in male. Yes, it's the Skene's glands. Okay. ஸோ இது நிறைய பேர் தப்பு பண்ணியிருக்கீங்க. ஸ்கீன்ஸ் கிளான்ஸ் தான் த ஹோமோலோகஸ் ஸ்ட்ரக்சர் விச் இஸ் பிரசன்ட் இன் மேல்ஸ்ல ப்ராஸ்டேட் கிளாண்ட். இது ரெண்டு இட்ஸ் த ஹோமோலோகஸ் ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே, ஃபீமேல்ஸ்ல ஸ்கீன்ஸ் கிளான்ஸும் மேல்ல ப்ராஸ்டேட் கிளாண்டும் தே ஆர் தி ஹோமோலோகஸ் ஸ்ட்ரக்சர். எஸ் ஜூலியா, நீங்க இல்லையா? ஓகே, நீங்க எந்த நேம்ல இருக்கீங்க ஜூலியா? அத சொல்லுங்க. சரி, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஜோஷுவா லிங்க் இருக்குல்ல, திருப்பி கிளிக் பண்ணி ஆட் ஆகுங்க. The whole process of spermatogenesis takes about dash days. Whole process of spermatogenesis takes place about dash days. Okay. Yes. So next போலாமா? ஜூலியா லைவ்ல ஆன்சர் பண்றீங்க, அங்க ஆன்சர் பண்ண மாட்டீங்க. So next question. சுந்தர் கெமிஸ்ட்ரி மென்டி போனீங்களா? பயாலஜி எல்லாம் படிச்சாச்சா? ஐ திங்க் பயாலஜி எக்ஸாம் வில் பி டஃப். ஓகேயா? ஸோ நமக்கு தெரியாத கொஸ்டின் நிறைய இருக்கலாம். மேபி கம்பல்சரி கொஸ்டினா இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ நோ கொஸ்டின் இஸ் தேர். ஸோ நெக்ஸ்ட் வி மூவ் டு தி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். Okay. Yes, that's all the menti questions அவ்வளவுதான். Okay. So what you will do if the biology question is tough? என்ன பண்ணுவீங்க? எஸ் விஜய், நம்ம 11க்குமே வந்து சிபிஎஸ்இ சமச்சீர் ரெண்டுமே வந்து நம்ம சேனல்ல வீடியோஸ் இருக்கு. So அத you check it. We have videos for 11th standard and 12th standard. Okay? சரி, கொஸ்டின் டஃபா வந்தா என்ன பண்ணுவீங்க சொல்லுங்க. God knows. You are only writing no, Joshua. Then what God knows? So if the question is tough also, you are all prepared it. Correct? Okay. Let's face it.
ஓகே சூப்பர். ஈஸி. ஓகேப்பா. So this is about the unit 1 chapter. எஸ் விஜய், நம்ம எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸுமே இருக்கு, பயாலஜி, மேக்ஸ், பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி. ஸோ நீங்க வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க, ஹெல்ப்லைன் நம்பர் பண்ணுங்க. ஓகே. ரெஸ்ட் இன் பீஸ் பப்ளிக் எக்ஸாமா? போயிட்டு வந்து ஒரு ஸ்டேட்டஸ் போட்டுறீங்களா? ரெஸ்ட் இன் பீஸ் பப்ளிக் எக்ஸாம். ஒரே டைலாக்ஸ் தான். யஷ்வந்த், நிக்கில் எல்லாம் செஞ்சுரி. ஓகே. கெமிஸ்ட்ரிக்கெலாம் பயப்பட வேணாம். ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பயாலஜி எக்ஸாம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் கெமிஸ்ட்ரிக்கு 2 days ஷெடியூல் இருக்கு. ஸோ அப்போ வந்து கெமிஸ்ட்ரி எல்லாம் படிச்சுக்கலாம். ஓகே. ஈஸியாக தான் வரும் பயாலஜி எக்ஸாம். ஸோ நம்ம நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போவோம், அவ்வளோதான். ஓகே, தட்ஸ் ஆல். எஸ், சென்டம் சேலஞ்ச். யா, கரெக்ட். ஸோ டுமாரோ ஷெடியூல். இப்போ பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஈக்காலஜி சாப்டர் வந்து பார்க்கலாம். ஓகே. ஸோ பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஈக்காலஜி முடிச்சோடனே டுமாரோ ஷெடியூல் வந்து மேம் வில் சே, அண்ட் இட் வில் ஆல்சோ பி அப்டேட்டட் இன் வாட்ஸ்அப்ல அப்டேட் ஆகும். ஸோ எல்லாம் நாளைக்கு என்னென்ன ஷெடியூல் படிக்கணும்னு பார்த்துக்கோங்க. அண்ட் இன்னைக்கு லைவ் கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே இன்னைக்கு என்னென்ன சாப்டர்ஸ் எடுத்தோமோ அந்த சாப்டர்ஸ்ல எல்லாம் ஒன்ஸ் ரிவிஷன் பண்ணணும், ரீகால் பண்ணணும். கண்டிப்பா மாலிகுலர் ஜெனடிக்ஸ் பண்ணணும், பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அண்ட் வேரியேஷன் பண்ணணும். ஓகே. அண்ட் ஹியூமன் ரீப்ரொடக்டிவ் ஹெல்த். ஸோ இந்த சாப்டர்லாம் கண்டிப்பா ரீகால் பண்ணிருங்க. ஓகே. ஸோ அண்ட் ஸ்டார்ட் வித் ரிவைசிங் ஃப்ரம் டுமாரோ மார்னிங். நாளைக்கு மார்னிங் 6 o'clock இருந்து ரிவைஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஓகே. ஸோ நம்ம டே பிஃபோர் ஈவினிங்ல இருந்து எடுத்த சாப்டர்ஸ் எல்லாம் நாளைக்கு மார்னிங் ரிவைஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிருங்க. ஓகேயா? So then tomorrow we also discuss diagrams, important diagrams in botany zoology, followed by 1 marks discussion. Yes? சரி. So principles of ecology chapter படிக்க ரெடியா எல்லாரும்? Yes, I will send you the WhatsApp number. Vijay Kumar. Okay. So next chapter principles of ecology படிக்கலாம். ஓகேயா? 2 minutes break எடுத்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் சாப்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ அந்த சாப்டரோட we close the session. Yes.
எஸ், நெக்ஸ்ட் சாப்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? ஸோ நெக்ஸ்ட் 1 hourல பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் இக்காலஜி ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம். ஸோ கெட் ரெடி கைஸ். ஸோ எஸ், குட் ஈவினிங். ஸோ எனர்ஜியோடு இருக்கீங்களா? ஆரம்பிக்கலாம். Starting. Remaining 30 minutes to teach. Reach 10 hours. Okay. Principles of yes, today's last chapter. இதுதான் அந்த last chapter. Okay. ஸோ மென்டி எப்படி போச்சு? ஸோ லாஸ்ட் எடுத்த சாப்டர்ஸ், ரீப்ரொடக்ஷன் சாப்டர்ஸ்ல தரோவா இருக்கீங்களா? மேம் will discuss psychological adaptations, everything will be discussed. So I think இந்த செஷன் ஒரு 1 hour போகும். ஸோ நெக்ஸ்ட் 1 hour ப்ளீஸ் ஸ்டே வித் மீ. ஸோ இந்த சாப்டர் டோட்டலாக முடிச்சுட்டு போயிடலாம். ஓகே, எஸ், பிகாஸ் திஸ் சாப்டர் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா நமக்கு ஈக்காலஜிலேருந்து கம்பல்சரி கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அதுவும் ஒரே கொஷின் 2 தடவை வந்திருக்கு. சரியா? ஓகே, ஸோ பரத் நீங்கள் தான் சில்வரா? ஓகே, கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் பரத். ஓகே, ஸோ அடுத்த மென்ட்டியில் யார் டாப்பில் வர போகிறாங்கன்னு தெரில. ஸோ எல்லாரும் இதில் எடுத்து விட்டாச்சு. ஸோ நீ யார் டாப் பண்ண போகிறாங்கன்னு தெரில. ஸோ எந்த பேர் யூஸ் பண்ண போகிறாங்கன்னு தெரியல. ரைட், ஸோ பார்ப்போம். ஸோ நெக்ஸ்ட் மென்ட்டியில் நானே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிட்டு ஸோ அவங்க டாப்பில் வராங்களா இல்லை நான் டாப்பில் வரானான்னு பார்ப்போம். ஸோ ஃபாஸ்ட்டாக யார் ஹையஸ்ட் ஸ்கோர் வாங்கலான்னு சொன்னேன். ஓவைனா கெத்து. ஓகே, ஸோ சந்தோஷ் யூ ஃப்ரம் கோயம்புத்தூர். எஸ், ரியல் பிளேயர்ஸ் வெர்சஸ் ரியல் பிளேயர்ஸ் பண்ணலாமா? ஸோ நெக்ஸ்ட் மென்ட்டியில் பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ எஸ், த வெயிட்டேஜ் ஃபார் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஈக்காலஜி. ஸோ ஹையர் வெயிட்டேஜ் இருக்குது இதுக்கும், ஆல்மோஸ்ட் 10.9%. ஸோ 1 மார்க், ஒரு 1 மார்க் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். 2 மார்க்ஸ், 3 மார்க்ஸ், ஸோ 5 மார்க்ஸ் இது வரலும் வரல. ஸோ அதே மாதிரி தான். ஸோ 2-3 மார்க்ஸ் கம்பைன் பண்ணி கூட 5 மார்க்ஸில் கேட்கலாம். அண்ட் கம்பல்சரிக்கு திஸ் சாப்டர் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஈக்காலஜியும் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் ரீப்ரொடக்ஷன் பிளான்ஸும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ ரேஸ் கோர்ஸ். ஓகே, ஃபைன். ஸோ இது வரலும் வந்திருந்த 3 மார்க்ஸ். ஸோ இந்த கொஷினுக்கான ஆன்சர்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஜஸ்ட் அந்த கொஷின்ஸை மட்டும் பாருங்க. ஸோ வி ஹேவ் இது வரலும் அந்த கொஷின்ஸில் வி ஹேவ் ஹேபிட்டட் அண்ட் நீஷியோட டிஃப்ரென்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. And difference between fillode and cladode along with the example. So clear இருக்கீங்களா? cladode fillode என்ன, அதுக்கான examples என்னென்ன இருக்கு, and mention for like write any uses of seed ball or uses, co-evolution, myrmecophily. So இதெல்லாம் தான் இதுக்கு முன்னாடி வந்த questions. So publicல கேட்டிருந்த questions, right? So நம்ம ஒவ்வொரு கொஷினா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். So yes, habitat and niche போலாமா? So what is habitat and what is niche? So simple ah solnona, how can you say habitat, niche na enna? So habitat and niche. So what is it? SHS. So good evening Bhaskar. Functional space is niche, yes. And physical space, bio botany 5 mark, book back தான் வருமா? So no prediction, book back first cover பண்ணுங்க, book inside பாருங்க. Okay, so mnemonic for this answer SHS. So SHS க்கு full form அப்படியே சொல்லிருங்க நிக்கில், so that everybody will understand.
Okay, so physical space occupied by an organism, so biotic environment. Okay, so இந்த question கான answer இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல நம்ம பார்ப்போம். So first we'll go into clad out, fill out. So fill out and clad out பார்க்கலாம். So what is fill out and what is clad out? So yes, picture clear இருக்கா? So fill out na enna and clad out na enna? Yes, because habitat and niche நம்ம திரும்ப பார்ப்போம். So fill out, clad out na என்னன்னு பார்த்துட்டு போயிடலாம். So what is fill out and what is clad out? Don't know. So who is that don't know? So live sessionல நம்ம நிறைய தடவை இந்த கொஸ்டின் டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம், ஞாபகம் இல்லையா? So clad out na என்ன, fill out na என்ன? So first let's write what is fill out. So இப்போ fill out na என்ன? So என்ன modify இருக்கும்? So first pointல so yes okay, second pointல habitat B and third pointல specificity yes okay. So density of water is okay. So first points sure ma'am, biobotany 5 marks. So that's what I told you Perima. So it is like நம்மனால we can't predict, read everything. So book back first cover பண்ணுங்க. So first preference give book back preference கொடுத்து cover பண்ணுங்க, ஓகேவா? So yes, so petiole is modified into, so petiole na enna theriyum illaya? So from where the leaf originates illaya? So upon the petiole it is modified into a fleshy leaf structure. So petiole will be modified into a fleshy leaf structure. So adha we call it as fill out. And fill out kan example, so solringla what are the examples for the fill out? Yes, acacia is the example. Okay, so what is clad out? So இப்போ clad out na enna, fill out na enna பார்த்தாச்சு. So what is clad out? Habitat and niche next நான் டிஸ்கஸ் பண்ண போறேன், ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த கொஸ்டினை முடிச்சுட்டு போயிடலாம். ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கீங்க, ஸோ கொஞ்சம் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் போவோம், அது ஈஸியரான கொஸ்டின். So basically two internodes Janani Priya, so yes, மெர்மிகோஃபில்லிக்கு நீங்கள் எந்த டெஃபினிஷன் வேணால் எழுதலாம், பட் மோஸ்ட்லி மெர்மிகோஃபில்லின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா செப்பரேட்டாக இந்த சாப்டரில் இருக்கிறத தான் எழுதணும். பிகாஸ் இதில் தான் செப்பரேட்டாக தேவ் கிவன் என்ன டாபிக், ரைட்? ஸோ கொஸ்டின் ஃபார்மேட்டில் இங்கே தான் இருக்குது. ஸோ இதில் கொடுத்துருக்க டெஃபினிஷன் எழுதுனா கரெக்டாக இருக்கும், ஓகேவா? ஸோ சாப்டர் 6ல் இருக்கிறது. So internodes, yes. So what is clad out? Two internodes, it is modified into a fleshy leaf structure. So adha we call it as clad out. Okay, and idukana example, so clad out kana example solringla? So what is the example for clad out? Yes, which is asparagus. So எப்படி ஞாபகம் வச்சிருக்கலாம் இந்த எக்ஸாம்பிள? So you can remember it as class, ஓகேவா? So class, clad out example asparagus, ஓகேவா? Fill out example acacia. And one more thing இருக்கு இல்லையா, which is phylloclade. So இப்போ phylloclade னா என்ன? So இந்த மூணும் கன்ஃபியூஸ் ஆக வேணாம். What is phylloclade? So phylloclade is nothing but I'll start revising. So Bharat Albalagana in the chapter la thorough இருக்கீங்களா? Because this is very important chapter. So next 1 hour if you listen you'll be able to complete everything. Okay va? Yes. So phylloclade ke enadha, what is the definition? So mostly xerophytes la paatham அப்படினா all the internodes. What is the internode? So இதுதான் அந்த stem அப்படினா, so this is the internode. Okay va? So two internodes மாறிச்சு அப்படின்னா we call it as clad out, whereas all the internodes அப்படின்னா we call it as phylloclade. And phylloclade கான example, so இதுக்கான example என்ன phylloclade க்கு? Easy lesson okay pa, okay. So I'll ask you one question Bharat Alagan, Bharat, okay va? So that answer பண்ணுங்க.
So all the internodes are modified. So what is given example for phylloclades? So phylloclades kind of example கொடுங்க. So பரத் ஒரு question கேக்குறேன் ஆன்சர் பண்றீங்களா? Book inside question. Okay, so phylloclade க்கு நான் கேட்டிருக்கேன். So which insect is called as walking insect? Walking insect na எது? Walking insect இல்ல stick insect. So அதோட biological name சொல்லுங்க பரத். So phylloclade கான example yes opentia. Right. So எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்? So phylloclade இருக்கு. So opentia. ஓகேவா? So phylloclade na என்ன? Cladoid na என்ன? And phylloid அப்படினா என்னன்னு பார்த்திருக்கோம். So இந்த மூணுமே கேட்டா you'll be able to write right. So புரிஞ்சுதா? Repeated questions. So repeated questions previous years la கேட்ட questions எல்லாமே just for our reference. So first அந்த questions நம்ம படிச்சிட்டோம் அப்படினா we'll get some confidence. So அதுல இருந்து maybe ஏதோ 1 mark இல்ல 2 marks வந்தா கூட we'll be able to recollect, right? So பரத் one of the question ஒரு question கேட்டிருந்தா which insect is called as walking insect இல்ல stick insect அப்படினு சொல்லுவோம். So இது இந்த chapterல இருந்து தான் வந்திருக்கு. So let me check. So commentsல வேற யாராச்சும் if you know the answer you can comment it. Okay, so Veda, right? So பாப்போம். So book inside questions எவ்வளவு தூரம் clear-ஆ இருக்கீங்க அப்படின்னு பாப்போம். CS இந்த questions எல்லாமே நம்ம discuss பண்ண போறோம். So இதெல்லாம் இதுக்கு முன்னாடி கேட்ட questions. So seed ball na என்ன and what is co-evolution, myrmecophily. So இது எல்லாமே இப்ப next நம்ம discuss பண்ணலாம். Okay, so first chapter startingல இருந்து போலாமா? So எங்கப்பா அந்த book inside questionக்கு answer இன்னும் வரல? Ma'am, you answer first. Okay, Ranju at page number 124. தெரியல மொராசஸ் ஞாபகம் இருக்கு பட் முன்னாடி ஏதோ வரும். ஸோ அந்த முன்னாடி ஏதோ வரும் இல்ல பரத், அது என்ன பரத் சொல்லுங்க. ஸோ வாட்டரோட டென்சிட்டி என்னப்பா? டென்சிட்டி மாஸ் பை வால்யூம்ல கொடுத்துருக்கீங்க. நம்ம வந்து டென்சிட்டி மேக்ஸிமம் டென்சிட்டி என்ன டெம்பரேச்சர்ல இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருந்தோம். அந்த கொஸ்டின் அப்பயே முடிச்சு அந்த சாப்டரே முடிச்சாச்சு நம்ம. இல்ல மோனிஷ்? ஓகே, ஸோ கிளியரா? So what is ecology? Ecology na enna? It is basically the study of reciprocal relationship between living organisms and environment. அதாவது ஒரு organism and அதை சுத்தி இருக்கக்கூடிய environment பத்தி study பண்றது தான் we call it as ecology. And இந்த definition கொடுத்தது யாரு? Ernest Haeckel. So most important definition இது ecology na என்ன அப்படின்னு. And இன்னொரு definition writer கொடுத்திருக்காரு. So what is that definition? So that is study of living organisms, both plants and animals, and in their natural habitats or homes. So adana we call it as ecology அப்படினு writer கொடுத்திருக்காரு. ஓகேவா? So ecology ஓட definition clear ஆ? So yes guys, ecology definition clear ஆ? So yes, Seratium morasis கரெக்டா இருக்கா? பரத் இப்ப ஞாபகம் வந்துச்சு அந்த first என்னன்ட்டு? Seratium morasis. Okay. Okay. So who is the father of ecology? Father of ecology yaru? So who is father of ecology? So write this definition because I'll write honest definition. Okay. But still suppose in the definition kuduthi in the definition yaru kudutanganu ketta at least ஞாபகம் இருக்கணும்ல பரத்? Yes, who is father of ecology? Alexander, right? So father of Indian ecology and father of modern ecology யாருன்னு தெரியுமா? So which is all like book inside questions இல்லையா அதெல்லாம். So then comes the ecological hierarchy. So எங்கப்பா chatல பாதி பேரை காணோம். So திரும்ப attendance எடுக்கணுமா? மணி 6:45 ஆயிடுச்சு. So திரும்ப ஒரு attendance எடுத்தா தான் எல்லாரும் வருவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். So say hi. We'll go to ecological hierarchy. Okay, so chatல யாரெல்லாம் இருக்கீங்க? So say hi. So இந்த சாப்டரை நெக்ஸ்ட் ஒரு 1 hour நம்ம முடிச்சே ஆகணும். Yes.
ஹாய். எஸ், கதீஜா, ரஞ்சு, நிக்கில், ஜோஷ்வா இஸ் தேர். ஓகே, பெஸ்ட் கேம்ஸ். உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள். ஸோ பரத் இஸ் சேயிங் பாய். ஓகே, ஸோ எல்லாரும் பரத்க்கு சென்ட் ஆஃப் கொடுங்க. தென் வேதா, மீனா. ஸோ பரத், இந்த சாப்டர்லேருந்து கொஷின் வந்துச்சுன்னா லெட் மீ செக் அவுட் ஹவு மெனி மார்க்ஸ் யூ ஹவ் ஸ்கோர்ட். ஸோ எஸ், ஃபாதர் ஆஃப் டிஷ்யூ கல்ச்சர் ஹரிகிஷோர், நீங்கள் தான் சொல்லணும். ஸோ ஹாய் இந்திராணி, மோனிஷ், ரெஸ்ட் இன் பீஸ். மென்டிலே இருக்கீங்க. ஸோ மென்டி இப்போ தான் முடிஞ்சுது. ஸோ மென்டிலே இருந்தால் எப்பப்போ சாப்டர் கம்ப்ளீட் பண்ணுறது? ஓகே. ஓகேப்பா, ஐ அப்ரிஷியேட் யூர் கான்ஃபிடன்ஸ் பரத். I'm not scaring you. Okay, so father of Indian ecology, this already answered. Hi Veda. So வேதாங்கிற பேர்ல 2 பேர் இருக்கீங்களா? I think 2 people are there in Veda. Veda Shri is there and one more person is there, right? So father of ecology already answered. Okay, so Bluestone இருக்கீங்களா? Katija is there. Okay. So நிறைய பேர் இருக்கீங்க, but you're not saying like chatல இருக்கீங்களான்னு எனக்கு தெரியல. இல்லை ஃபோனில் ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு ரீடிங் சம்திங் எல்ஸ். சைக்கலாஜிக்கல் ஹையரார்கி. ஸோ இந்த டயக்ராமில் ஆட்டம் மாலிக்யூல்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. பட் யோர் நேம் இஸ் ஆல்சோ பரத். ஓகே. ஸோ ஹாய் ஐஸ்வர்யா, இருக்கீங்களா? ஓகேப்பா. ஸோ அலர்ட் ஆயிருங்க. ஸோ டவுட்னா கேட்போம். சுஜிதா. ஸோ எஸ் சுஜிதா, ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் பார்க்குறேன். ஹாய் சுஜிதா. ஹாய் குன்சி. ஓகே மேம், டுமாரோ 1 மார்க் மென்டி ஜாயின் பண்ண ஆல் புக் பேக் 1 மார்க் இருக்குமா மேம் ஆர் சம்? ஸோ மோஸ்ட்லி லைக் மென்டியில் லைக் பெரிய பெரிய கொஷின்ஸ் எல்லாம் அதில் போட முடியலப்பா. மித்த கொஷின்ஸ் எல்லாமே வி ஹவ் புட். ஓகேவா? ஸோ அந்த கொஷின்ஸ் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா நம்ம அப்பயே புக்கை வச்சு ரெஃபர் பண்ணி முடிச்சிடலாம். ஓகேவா பரத்? ஸோ எஸ், வில் ஸ்டார்ட் வித் இண்டிவிஜுவல் ஆர்கானிசம். ஸோ இண்டிவிஜுவல் ஆர்கானிசம்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னது? So ecological hierarchy அப்படிங்கிறது என்ன? It is mainly the interaction of organisms with its environment. So individual organism, then comes the population. So community, population. So population. So few population, it forms the community, and community together it forms the ecosystem. Then ecosystem together form, like it is all in the landscape. So land area la irukku, and it leads to the biome. Larger biome forms the biosphere. Okay va? So okay, so clear ah? Hi Divya Shri. Okay, fine. Okay, so in the flow chart clear இருக்கீங்களா? Bilingual, so no props. Okay, so habitat and niche. I'll explain you Veda Shri. So habitat and niche next நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகேவா? ஸோ இந்த ஃப்ளோ சார்ட் கரெக்டாக கான்செப்ட் கிளியராக இருக்கா? ஸோ ஆர்கானிசம்ல இருந்து பாப்புலேஷன், கம்யூனிட்டி, ஈகோசிஸ்டம், லேண்ட்ஸ்கேப், பயோம் and biosphere. Okay va? Okay. சிஎஸ் திவ்யஸ்ரீ, நான் இங்கேயே தான் இருக்கேன், எங்கேயும் போல. என்னாச்சு? So next, branches of ecology. So what are the 2 branches of ecology? So we have art ecology and sin ecology, right? So on art ecology அப்படின்னா that is ecology of a single species. ஓகேவா? ஸோ நிமோனிக் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இப்செல் பி ஸ்கொயர். ஓகே. ஸோ இண்டிவிஜுவல் ஆர்கானிசம்ஸ்க்கு ஐ போட்டுக்கலாம். ஸோ நல்லா நிமோனிக்கா திவ்யஸ்ரீ கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ தட் இஸ் இப்செல் பி ஸ்கொயர். ஓகே ஃபைன். ஸோ குட் நிமோனிக். ஸோ அந்த ஆர்டர் கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ திவ்யஸ்ரீ ஹஸ் டாட் அஸ் அ நிமோனிக். ஓகேவா? So yes, art ecology அப்படின்னா என்னது? Ecology of an individual species. That is we also known as species ecology ன்னு சொல்லுவோம். Whereas what is called as community, அதாவது sin ecology அப்படின்னா என்னது? It is also known as community ecology. And ecology, that is basically ecology of a population இல்ல community with one or more species. ஓகேவா? ஸோ அதுதான் we call it as community ecology. ஸோ 2 ecology இருக்கு. ஒன்று art ecology, இன்னொன்று sin ecology. Clear? Okay. So yes, we'll start with habitat and niche. So habitat and niche 2 times compulsory question la vandirukku. So March 2020 லையும் வந்திருக்கு and May 2021 லையும் வந்திருக்கு. And ecology, sorry, habitat and niche பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ecotope and biotope என்னன்னு பார்த்துக்கலாம். So biotope is nothing but the environment of any community. So அந்த டோட்டல் ஒரு கம்யூனிட்டியை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த டோட்டல் என்விரான்மெண்ட்டை தான் we call it as biotope. So bio அப்படின்னா full
So complete environment of any community we call it as biotope. அப்போ ecotope na என்னது? The habitat and the niche together. Okay va? So on the total space we call it as ecotope. Okay. So next, habitat and niche. So what is habitat and niche? So habitat அப்படினாலே it is basically the ஒரு organism இருக்கக்கூடிய like address, right? So habitat and niche இப்பயே நல்லா listen பண்ணிக்கோங்க because நமக்கு organism and populationலயும் இந்த question வரலாம். Okay? So அப்போ what is habitat? Habitat is basically ஒரு organism ஓட address. So நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு வீட்ல இருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம address அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் habitat. ஓகேவா? That is basically the physical space occupied by an organism. Whereas niche அப்படிங்கிறது என்ன? It is its functional space. So functional space அப்படின்னா it's nothing but its job. So அது என்ன function பண்ணுது? அதுதான் we call it as niche. அதோட role என்ன? Say for example earthworm எடுத்துக்கலாம். So earthworm எங்க இருக்கும்? Soil deep inside இருக்கும், right? So அது அதோட habitat, அது அதோட address ஆயிடும். So இப்போ like earthworm ஓட niche என்னவா இருக்கும்? What is its job? So hi Bhaskar. So இப்போ earthworm example எடுத்தோம் இல்லையா? So earthworm ஓட habitat soil னு சொல்லியாச்சு. So அதோட function என்ன? So basically earthworm என்ன பண்ணும்? earthworm ஓட function ஞாபகம் இருக்கா? ஸோ 11th படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? ஸோ அந்த அனிமல் கிங்டம் படிக்கும்போது earthworm பற்றி படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ அதோட ஃபங்க்ஷன் ஞாபகம் இருக்கா? எஸ் மம்மி கம்போஸ்டிங். ஸோ பேசிக்கலி என்ன பண்ணுது? சாயில ஏரேட் பண்ணும் இல்லையா? ஸோ அப்போ அதுதான் அதோட நீஷே. ஓகே. ஸோ தென் சேம் habitat. ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் habitat. ஸோ இஃப் சப்போஸ் நம்ம வீட்டிலே எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஒரு habitat is occupied by many people இல்லையா? ஸோ அதே மாதிரி தான் சேம் habitat is shared by many organisms. ஸோ நிறைய ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஹேபிட்டை ஷேர் பண்ணியிருக்கலாம். பட் ஆனால் நீஷி அப்படிங்கிறது அது பண்ணக்கூடிய ஜாப், அதோட ரோல் கிடையாது, ரோல் இல்லையா? ஸோ அப்போ அந்த ரோலை அந்த ஆர்கானிசம் மட்டும்தான் பண்ணும். ஸோ தட் இஸ் த சிங்கிள் நீஷி இஸ் ஆக்கியபைட் பை த சிங்கிள் ஸ்பீஷிஸ். ஸோ கிளியரா? ஃபர்ஸ்ட் 2 பாயிண்ட்ஸ் கிளியரா புரிஞ்சிருச்சா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லணும், அண்ட் அதுக்கப்புறம் அதோட ஃபீச்சர்ஸ் பற்றி பேசும்போது ஸோ ஒரு சிங்கிள் ஆர்கானிசம் சிங்கிள் நிஷே தான், ஆனால் ஹேபிட்டட் அப்படிங்கும் போது இட் கேன் பி ஷேர்ட் பை மெனி ஆர்கானிசம். ஸோ கிளியர்? Yes, nourishes the soil fertility. What is basically it is aerating the soil. So புரிஞ்சுதாப்பா? first 2 points clear ஆ? So yes or no? So clear na? Next போலாம். இல்லனா I'll go very fast. So உங்க comments பார்க்காம நான் அடுத்த question complete பண்ணிட்டே போறேன். So என்ன பண்ணலாம் சொல்லுங்க? ஸோ நீங்கள் புரிஞ்சுதா புரியலையான்னு சொல்லலைன்னா I'll just go like நான் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிடறேன். ஸோ லாஸ்ட்டில் வந்து என்ன டவுட்ஸ்னாலும் கேட்டுக்கலாம். ஸோ விச் இஸ் த பெஸ்ட் வே? நீங்களே சொல்லுங்கள். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னது? ஹேபிட்டட் ஸ்பெசிஃபிசிட்டி. ஸோ இப்போ ஒவ்வொரு ஆர்கானிசமும் அதாவது அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஹேபிட்டட் இருக்கு. ஸோ த ஆர்கானிசம் ஷோஸ் இட்ஸ் ஹேபிட்டட் ஸ்பெசிஃபிசிட்டி. பட் நீஷேவை கம்பேர் பண்ணும்போது ஸோ ஆர்கானிசம்ஸ் ஸோ அதோட ரோலை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த ஜாப் இல்லைன்னா வேற ஜாப் அந்த மாதிரி இட் கேன் சேஞ்ச். ஓகேவா? ஸோ இட் கேன் சேஞ்ச் இட்ஸ் நேச்சர் வித் டைம் அண்ட் சீசன். ஸோ இட் வில் பி சேஞ்சிங். சரியா? ஸோ இதுவும் அதே மாதிரி தான். பட் ஹேபிட்டட் அப்படிங்கும் போது த ஆர்கானிசம் இட் இஸ் ஷோயிங் ஸ்பெசிஃபிசிட்டி. ஆனால் நீஷேவை பொறுத்தவரை அதோட ஜாப் இட் வில் பி சேஞ்சிங் ஃப்ரம் with time and season it will be changing. ஓகேவா? ஸோ ஹேபிட்டட் அண்ட் நீஷே அப்படின்னு கேட்டால் இந்த 3 பாயிண்ட்ஸை கரெக்டாக எழுதிருவீங்களா? ஓகே, மோனிஷ் இஸ் சேயிங் பாய். ஸோ யாருக்கு பாய் சொல்றீங்க? எனக்கு தானா? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸோ ஈக்கோலாஜிக்கல் ஈக்குவலன்ஸ் அப்படின்னா என்ன? ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் ஈக்கோலாஜிக்கல் ஈக்குவலன்ஸ்? ஸோ என்னப்பா ரீப்ரொடக்ஷன் சாப்டர் முடிச்சுட்டு ரொம்ப டயர்ட் ஆயிட்டீங்களா? இல்லை காலையிலேருந்து ஃபோன் பார்த்தே டயர்ட் ஆயிட்டீங்களா? ஜஸ்ட் என்ன பண்ணலாம்? ஸோ டீ காஃபி ஸ்நாக்ஸ் பிரேக்லாம் முடிஞ்சுதா? ஸோ டெட் சைலன்ஸில் இருக்க சேட் பாக்ஸ். ஸோ கொஞ்சம் எனர்ஜியோடு வாங்க. Taxonomically different. Okay, Divyashri has given the definition. Very good. So remaining people. So taxonomically different species, but
they are occupying similar habitats in different geographical regions. Adhaan we call it as ecological equivalence. Example, epiphytic orchids. So epiphytic orchids வந்து it will be seen in the Indiaல Western Ghats இருக்கும், and also in the South Americaலையும் epiphytic orchids இருக்கு. But கொஞ்சம் difference இருந்தாலும், but they are occupying, like they are basically what? Epiphytes, right? Okay, so different species occupying similar habitat. Yes, fine. So ecological equivalence அப்படின்னு கேட்டா you should write the definition, at least ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஆச்சும் மென்ஷன் பண்ணிருங்க. ஓகேவா? ஓகே. ஸோ எஸ், இது யாரெல்லாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி, இந்த மீம் ஆல்ரெடி நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ரைட். ஸோ ஸ்கூலுக்கு போகும்போது ரொம்ப ஸ்லோவாக போவீங்க, பட் கம்மிங் ஃப்ரம் ஸ்கூல் சீட்டா மாதிரி இல்லையா? ஸோ வெரி ஃபாஸ்ட். ஸோ இல்லை இது ரிவர்ஸில் நடக்குமா? ஸோ இது ஆக்சுவலாக யாருக்கு வந்து சிங்க் ஆகுது, யாருக்கு சிங்க் ஆகலை? அஃப்கோர்ஸ் நோ மேம், ஆப்போசிட்டா? நிக்கில் ஃப்ரெண்ட்ஸை மீட் பண்ணணுமா? ஆப்போசிட். ஸோ நிறைய பேர் ஆப்போசிட் சொல்லியிருக்கீங்க. ஸோ ஐ டென்ட் எக்ஸ்பெக்ட். ஸோ கரெக்டாக யாருக்கு சிங்க் ஆகுது? ஸோ கரெக்டாக சிங்க் ஆனா, ஸோ ஹாய் ஆதித்யா வர்மா சுமி. ஸோ கரெக்டுனா கரெக்டுன்னு போடுங்க, இல்லை ரிவர்ஸ்னா ரிவர்ஸ்னு போடுங்க. ஸோ ரிவர்ஸ். ஸோ ரிவர்ஸ் அப்படிங்கும்போது வாட் யூ டூ? ஸ்கூல் முடிய போகுது. எஸ், ஆக்சுவலி இல்லை, லைக் forgot to discuss about it. So almost like in the 12 years of journey, it's going to end within the coming days. So school life கண்டிப்பாக எல்லாருமே மிஸ் பண்ணுவோம். லைக் ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் லைக் வெரி க்ளோஸில். ஸோ காலேஜ் போகும்போது எஸ் தெல் பி சம் லைக் எல்லா டிஃப்ரெண்ட் கோர்சஸ் எடுப்போம். ஸோ வி ஆல் வில் பி செப்பரேட்டட். ஐ டோன்ட் லைக் டு கோ ஹோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் முக்கியம், அரட்டை முக்கியம். ஓகே, ஸோ 14 years நான் ஸ்கூல் முடிய போகுது. ஆக்சுவலி இல்லை, இட்ஸ் வெரி ஹார்ட் ஃபீலிங். ஸோ ஃபேர்வெல் பார்ட்டியெல்லாம் இல்லையா எதுவும் ஸ்கூலில்? ஸோ ஆக்சுவலி இட்ஸ் வெரி ஹார்ட். இல்லை ஸ்கூலில் வந்து நிறையா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க, பட் காலேஜ் போகும்போது கண்டிப்பாக லைக் ஒவ்வொருத்தங்க ஒவ்வொரு கோர்ஸ் சூஸ் பண்ணும்போது எவ்ரிபடி கெட் செப்பரேட்டட். ஃபேர்வெலும் முடிஞ்சிருச்சா? 5 days to go. எஸ். ஸோ ஸ்கூலில் யாரெல்லாம் மிஸ் பண்ண போகிறீங்க? ஸோ ஸ்கூலில் இருக்கும்போது நிறைய ஸ்கூலை பற்றி வில் பி டாக்கிங் இல்லை? வெரி சேட் பட் ஆக்சுவலி இட்ஸ் வெரி ஹார்ட். ஸ்கூலில் இருக்கும்போது அதோட அருமை தெரியாது, இல்லை முடியும் போது வில் பி திங்கிங் ஸோ ஸ்கூல் முடிஞ்சிடுச்சு. ஸோ காலேஜ் எப்போ போவோன்ட்டு இருக்கும் ஸ்கூலில், பட் காலேஜ் போனதுக்கப்புறம் திரும்ப ஸ்கூல் எப்போ போவோன்ட்டு இருக்கும், பட் விச் வி கேனாட் கோ பேக், ரைட்? பட் எங்கள் சீனியர்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்களா? ஓகே. ஸோ வெரி எமோஷ்னல். ஸோ ரொம்ப எமோஷனல் ஆறீங்க எல்லாம். ஓகே, லாஸ்ட் டே நம்ம பார்ப்போம், திரும்ப ஒரு லைவ் சேட் போட்டு வி ஆல் வில் டாக். ஓகே. ஸோ ரொம்ப எல்லாம் சோகக்கடலில் போயிட்டீங்களா, இல்லை சாப்டருக்குள்ளே போயிடலாமா? ஸோ கொஞ்சம் எந்தூசியாசம் வரணும். ஸோ இப்போயே அந்த சோகக்கடல் வேணாம், இதெல்லாம் நம்ம கெமிஸ்ட்ரி எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு ஃபீல் பண்ணிக்கலாம் இல்லை? ஸோ எண்ட் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி எக்ஸாம் எல்லாம் பிளான் போட்டாச்சா? ஸோ பரத் சாப்டர் போகலான்னு சொல்லிட்டாரு. ஸோ ஹி டசன்ட் வாண்ட் எனி ஃபேஸ், யூ கிரைட் அ லாட். ஓகே. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நமக்கு அந்த ரிவிஷன் எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் ஆகும்போதே லைக் ஸோ எல்லாம் பிளானோட ரெடியாக இருக்கீங்க. ஸோ நம்ம கிளாஸ் முடிச்சுட்டு இல்லை கெமிஸ்ட்ரி எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு அந்த பிளான் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகே, பலமாக பிளான் இருக்கா? ஸோ என்ன பிளான் சொல்கிறீங்களா? ஸோ இப்போ வேண்டாம், இப்போ கிளாஸ் டிஸ்டர்ப் ஆகிடும். ஸோ முடிச்சுட்டு லாஸ்ட் பார்க்கலாம், ஆர் யூ கேன் ஈவன் டெக்ஸ்டஸ் மெசேஜ் பண்ணலாம். ஸோ பலமாக பிளான் இருக்குது. ஸோ ஃபுல் ட்ரீட் தான் இல்லை? ஸோ அப்போ வந்து எக்ஸாம் பற்றின எந்த ஃபீலிங்ஸும் இருக்காது. இப்போ தான் வந்து இந்த எக்ஸாம் இப்படி எழுதிட்டோம், அந்த எக்ஸாம் அப்படி எழுதிட்டோன்னு ஒரே ஃபீலிங்ஸாக இருக்குது. எல்லா எக்ஸாமையும் முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நோ ஃபீலிங்ஸ், ரைட்? எங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவ் கொடுங்க. ஓகே, லைவ் வாங்க. ஓகேப்பா, லைவ் வரலாம். ஸோ ஆஃப்டர் எக்ஸாம் வில் ஜாயின், வில் கோ ஃபார் அ லைவ். எஸ், ஈவன் வில் பி மிஸ்ஸிங் யூ கைஸ், ரைட்? ஸோ ஃப்ரம் த பாஸ்ட் 3-4 months we have been traveling with you. ஸோ எஸ் டெஃபினெட்லி வில் கைட் யூ வேதாஸ்ரீ. ஸோ என்ன கைடன்ஸ் வேணும் யூ கேன் ஆஸ்க். ஓகே. ஸோ ஒரே சோக இமோஜியாக இருக்குது. ஸோ கிளாஸ்க்குள்ளே போகலாம். ஓகேவா? So yes, ecological factors. So ecological factors போலாமா? So first factor, single sheet not decide your life. Best motivation. Okay, சந்தோஷ் கொடுத்துருக்காரு. No, அது single sheet actually decides. இப்போ நமக்கு ரொம்ப தேவை. சரியா சந்தோஷ்?
ஓகே எஸ் ஈவன் வீல் பி மிஸ்ஸிங் யூ கைஸ். ஓகே போதும்பா போதும், ரொம்ப சோகமா போயிட்டு இருக்கு, நம்ம கிளாஸ்க்குள்ள போயிடலாம். ஸோ எல்லாமே கெமிஸ்ட்ரி எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு ஃபீல் பண்ணலாம், ஒன்னா சேர்ந்து ஃபீல் பண்ணலாம். ஓகேவா? எஸ் கெரியர் கைடன்ஸ் இருக்கு, வில் see in that live, will catch you up there. போதும். Yes, ecological factors we have biotic and abiotic factors. So 7 o'clock ஆயிடுச்சு. So half an hour ஃபாஸ்டா முடிச்சிடலாமா? Okay, yes. So Aishwarya will meet in NEET class. So NEET crash course ku join பண்ணுங்க. So whoever is preparing, so you can join for the NEET crash course. Okay? Okay pa. So yes, ecological factors போலாமா? Biotic and abiotic factors. So what are the biotic factors? So list out பண்ணுங்க. So இந்த சோக emoji எல்லாம் விட்டுட்டு biotic and abiotic factors fast சொல்றீங்களா? So what are the biotic factors? So abiotic factorsல என்னென்ன இருக்கு? So we have climatic factors, edaphic factors and also the topographic factors. So climatic factors, edaphic factors and the topographic factors. You're confident to crack the NEET exam. Okay. ஸோ ஆக்சுவலி இது வந்து ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் மாதிரி ஆயிடுச்சு இல்லையா? ஸோ இந்த சேட், ஸோ மேம் இருக்கிறதே மறந்தாச்சு. எனக்கு கிளாஸ் ஆரம்பிச்சாச்சு, இன்னும் வந்து சோக கடத்துலேருந்து வெளியே வரல. அந்த சோக இமோஜியை விட்டுட்டு கொஞ்சம் சிரிக்கிற இமோஜியை போட்டு விடுங்க. எஸ், ஃபயர் மோட் ஆன். ஸோ பயோட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ், என்னென்ன பயோட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு சொல்றீங்களா? எல்லா எக்ஸாமும் முடிச்சுட்டு லாஸ்டா ஃபீல் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஃபீல் பண்றதுக்கு நிறைய டைம் இருக்கு. எஸ், ஹூ இஸ் டெஸ்ட்ராய்ட் இன் செகண்ட்ஸ் நிக்கில்? எஸ், ஹரிகு ஷோ ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு, குவின்சி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஓகே பாஸ்கர். ஸோ எஸ், ஸோ இந்த மாதிரி பேசும்போது நிறைய கமெண்ட்ஸ் வருது. கொஸ்டின் கேட்டால் கமெண்ட் செஷன் டெட் சைலன்ஸ்ல போயிடுது. ரைட்? கிளாஸ்ல இதே மாதிரி தானே, கொஸ்டின் கேட்கும்போது ஃபுல் அரட்டையா இருக்கும். மேம் வந்து கொஸ்டின் கேட்டால் உடனே டெட் சைலன்ஸ். அதே மாதிரி தான் எங்கேயும் பண்றீங்க. எஸ், ஸோ கிளாஸ்லயும் இதே தான். அதுதான் ஸ்டூடெண்ட் நேச்சர். ஓகே, சென்டமெண்ட் பயாலஜி, அதை ஞாபகம் படுத்தாதீங்க மிஸ். ஓகேப்பா, ஞாபகப்படுத்தல, பழகிருச்சு. நோ மேம், வில் ஹைட் ஸ்டார்ட். ஓகேப்பா. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ecological factorsல ஃபர்ஸ்ட் ஃபேக்டர் என்ன பார்க்க போறோம்? climatic factorsல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ வில் ஸ்டார்ட் வித் லைட். ஸோ பேசிக்கலி வாட் இஸ் த wavelength of visible light? It is 400 nanometer to 700 nanometer and starts from violet to red. ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட், ஸோ photosynthesis மேக்ஸிமமா எந்த wavelength of lightல நடக்கும்? That is at the blue and the red. ஸோ அதோட wavelength என்ன? Blue is from 400 to 500 nanometer whereas red is from 600 to 700 nanometer. ஸோ least absorbed by, ஸோ எந்த wavelength plants ரொம்ப least absorb பண்ணும் அப்படின்னா green wavelength. ஸோ green light தான், that is 500 to 600 nanometer. ஓகேவா? So light light is essential for all the physiological process of plants, right? So from photosynthesis, so seed germination, so எல்லாத்துக்குமே வந்து light is very much essential. And based on that intensity பொறுத்து we have classified it into heliophytes and xeophytes. So what is heliophytes? So heliophytes na என்னது? They are basically the light loving plants. Okay? Then shade loving plants, example bryophytes and pteridophytes. Okay va?
So light loving plants na angiosperms, that is a flowering plants. Whereas theophytes அப்படிங்கும்போது they are shade loving plants and அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் என்னது bryophytes and pteridophytes. ஸோ ஐஸ்வர்யாவும் திவ்யாவும் பயங்கரமா கமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஐஸ்வர்யாவுக்கும் திவ்யாவுக்கும் ஒரு கொஸ்டின் கொடுப்போமா? சர்ச் பண்ணிட்டு வரீங்களா ஐஸ்வர்யா அண்ட் திவ்யா? ஸோ கொஸ்டின் கொடுக்கலாமா? இல்ல கிளாஸ்ல பேசும்போது லாஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ்ல அந்த மாதிரி இருக்கு இப்ப இது. வாட் இஸ் ஈகோடோன் ஐஸ்வர்யா திவ்யா? ஈகோடோன்னா என்ன? நம்ம ஈகோடோப்லாம் பார்த்தோம், பயோடோப் பார்த்தோம். ஸோ வாட் இஸ் ஈகோடோன்? இல்ல திவ்யஸ்ரீ இல்ல திவ்யா, திவ்யா அண்ட் ஐஸ்வர்யா. ஸோ அவங்க 2 பேரும் தான் பேசிட்டே இருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அவங்க 2 பேரும் யோசிச்சுட்டு வரட்டும். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் டெம்பரேச்சர் போலாம். ஸோ டெம்பரேச்சர்ல என்ன இருக்கு? ஸோ வி ஹாவ் மினிமம் டெம்பரேச்சர், மேக்ஸிமம் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ஆப்டிமம் டெம்பரேச்சர். அண்ட் பேசிக்கலி எல்லா பிசியலாஜிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸும் மேக்ஸிமமா எங்க நடக்கும்? அட் த ஆப்டிமம் டெம்பரேச்சர். ஸோ மினிமம் டெம்பரேச்சர்ல லோவஸ்ட் பிசியலாஜிக்கல் ப்ராசஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் நடக்கும். அண்ட் டெம்பரேச்சர் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் போது எந்த பிசியலாஜிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸும் நடக்காது. ஸோ திவ்யா, ஸோ டக்குன்னு ஆன்சர் வந்துருச்சு. ஓகே, அலர்ட்டாக தான் இருக்கீங்க. டிரான்சிஷன் ஜோன் பிட்வீன் 2 ecosystem. ஓகே ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் ரான்கேஸ் கிளாசிஃபிகேஷன். ஸோ இதுவும் இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கிளாசிஃபிகேஷன் தான். ஸோ அதில் வந்து வி ஹவ் கிளாசிஃபைட் இட் இன் டு மெகாதோம்ஸ், மீசோதோம்ஸ், மைக்ரோஸ்தோம்ஸ் அண்ட் ஹெகிஸ்டோதோம்ஸ். ஓகேவா? ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் சி அப்போ டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ இருக்கு? ஸோ மெகாதோம்ஸ் அப்படிங்கும்போது இட் இஸ் மோர் தேன் 240 degrees Celsius. அண்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன? ட்ராபிக்கல் ரெயின் ஃபாரஸ்ட். அண்ட் இன் கேஸ் ஆஃப் மீசோதோம்ஸ் டெம்பரேச்சர் இஸ் பிட்வீன் 170 to 240. ஸோ ஸ்டார்டிங் வித் 70. சரியா? ஸோ 70லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஸோ 70 to 170 degrees Celsius அண்ட் 170 to 240. ஸோ திவ்யா ஆன்சர் எங்கேருந்து எடுத்தீங்க? புக்ல இருந்து காப்பி பேஸ்டா? ஸோ இந்த கிளாசிபிகேஷன் 2 marks இல்ல 3 marksல வரலாம். ஓகேவா? ஸோ இப்பயே நல்லா ப்ராப்பரா லிசன் பண்ணிக்கோங்க. கூகுளா? ஓகே. ஸோ நிக்கில் சொல்லியிருக்காரு கூகுள்னு. ஸோ நிக்கில் நீங்க கூகுள்ல போய் பார்த்துட்டு வந்துட்டீங்களா? அதுக்குள்ள இந்த புக்லயே இருக்குல்லப்பா டெஃபினேஷன். ஏன் கூகுள் வரலும் போகணும்? புக் ஓப்பன் ஆல்ரெடி புக் ஓப்பன்ல தான் இருக்கும். அது அந்த பேஜை ஃபிளிப் பண்ணீங்கன்னா ஆன்சர் வந்திருக்கும் இல்ல? யாருக்கு தக் லைஃப் திவ்யஸ்ரீ? எனக்கா அவங்களுக்கா? எல்லாம் ஒரு கெஸ் தான். ஸோ ஹூஸ் பஸ்டட்? யாருக்கு தக் லைஃப்? ஸோ பேக்ரவுண்டில் அந்த பாய்ஸ் தீம் போடணும் இல்லை? ஸோ அது மட்டும் மிஸ்ஸிங். ஓகேப்பா. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸோ இந்த 70 இருக்கு. 70 to 170, 170 to 240 and 240 degrees Celsius. ஸோ இந்த 70லேருந்து ஆரம்பிச்சு அப் டு 240. ஓகே. ஸோ த மேம் ஸோ மீனா வேற டென்ஷன் ஆயிட்டாங்க. ஸோ மீனா கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகுங்க. காலையிலேருந்து நிறைய சாப்டர்ஸ் பார்த்தாச்சு. ஸோ கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ முடிச்சிடலாம். டோன்ட் வரி. Vedashri, it is ecotone, not isotone. Okay. So next, thermal stratification. Okay, so what is thermal stratification? So thermal stratification is another basically on the temperature change. So even like example, நம்ம pond ecosystem எடுத்துக்கலாம். So example pond எடுத்துக்கிட்டோம்னா the change in the temperature profile. So temperature வந்து change ஆயிட்டே இருக்கு with the increasing depth. So because so the top layer what we call it is epilimnion. So epilimnionல temperature எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப ஹையரா இருக்கும். And அங்கதான் வந்து many organisms lightum இருக்கும் and also the heat, அதாவது டெம்பரேச்சரும் அங்க அதிகமா இருக்கும். ஸோ கம்பேர்ட் டு த நெக்ஸ்ட் ஜோன்ஸ். ஸோ அதனால தான் அங்க ஆர்கானிசம்ஸ் நீங்களே பாருங்க. ஸோ நிறைய பிளான்ஸும் இருக்கு அண்ட் ஆல்சோ ஃபிஷஸ் ஆர் ஆல்சோ சீன்.
அண்ட் ஆக்சிஜனோட கான்சென்ட்ரேஷனும் அங்கே அதிகமாக இருக்கும். அண்ட் அடுத்த லேயர் என்னது, மெட்டாலிம்னியான். அண்ட் த லோவஸ்ட் இஸ் த ஹைப்போலிம்னியான். ஸோ அடுத்தடுத்து போகும்போது டெம்பரேச்சர் என்ன ஆகிட்டே இருக்கும், டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் தெர்மல் ஸ்ட்ராட்டிஃபிகேஷன். ஓகேவா? அண்ட் இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் வி ஹேவ் யூரிதெர்மல் அண்ட் ஸ்டீனோதெர்மல். அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து சாப்டர் 10 டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது பார்த்தோம் இல்லையா, ஆர்கானிசம்ஸ் அண்ட் பாப்புலேஷன்ல வாட் இஸ் இட். ஸோ யூரிதெர்ம்ஸ் அண்ட் ஸ்டீனோதெர்ம்ஸ் அதுக்கான எக்ஸாம்பிள். அண்ட் ஈவன் மென்டிக் விஸ்ல கூட அதுக்கான ஆன்சர்ஸ்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ தெர்மல் ஸ்ட்ராட்டிஃபிகேஷன் கிளியரா? ஓகே. ஸோ எஸ். So next, what are the effects of temperature? So temperature kind of effects nariya irukku. So it affects the enzymatic action of the biochemical reactions, and it increases the respiration and stimulate the growth of seedlings. Yes, we need like optimum temperature for the growth of seedlings, right? And next, low temperature இருந்துச்சு அப்படின்னா, so like usually நம்மளே பார்த்துப்போம் இல்லையா, so winter ஆகும்போது நிறைய plants வந்து it cannot cope up with the climate. So low temperature causes disease in the plants, and it determines, temperature determines the distribution of vegetation. So என்ன the vegetation? So basically temperature based vegetation ஆதான் இருக்கும். So vegetation என்ன, அந்த plant varieties, ஒவ்வொரு plant group ஒவ்வொரு ஏரியால இருக்கும் depending upon the temperature. Okay. So next, water. So water பொறுத்தவரையிலும் based on the salinity we have classified it into inland water, sea water and hypersaline water. So what is the salt concentration in inland water? So inland waterல எவ்வளவு இருக்கு? So yes. So ரொம்ப நேரமா சோகக்கடல்ல போச்சு கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பாஸ் பண்ணீங்க, क्वेश्चन கேட்கும்போது ஆளை காணோம். So where are you guys? So Thug Life போட்ட ஆதித்யா, Busted Divyashree. Yes. So what is the salt concentration? So salinity அப்படிங்கும்போது salt concentration பொறுத்து. So inland water ஓட salt concentration என்ன? That is 5%. And sea water ஓட எவ்வளவு இருக்கும் salt concentration? So almost 35% இருக்கும். அண்ட் ஹைப்பர் சலைன் அப்படிங்கும்போது லகூன்ஸ் எல்லாம் வரும். ஸோ ஏரின்லாம் சொல்லல. ஸோ அதுதான். ஸோ அதில் வந்து இட் வில் பி மோர் சால்ட்டி விச் இஸ் மோர் தேன் 100%. ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி தான். ஸோ வாட்டர்ல வந்து வில் கிளாசிஃபை இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் யூரிஹாலைன் அண்ட் தி ஸ்டீலோஹாலைன். ஸோ யூரிஹாலைன் அப்படின்னா என்னது? தி ஆர்கானிசம்ஸ் விச் கேன் வித்ஸ்டாண்ட் high salinity, அதாவது ஒரு wide range of salinity. and அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் marine algae and angiosperms, marine angiosperms. and next stenohalina அதே மாதிரி தான். so which is organisms which can withstand only a small range in salinity. அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் என்ன? plants which are in the estuaries. ஓகேவா? okay. so இதுல என்ன எக்ஸாம்பிள்? so basically mangroves எல்லாம் it comes under estuaries. So next, what is phytoremediation? So principles and processல நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா bioremediation technologiesல. அப்போ phytoremediation அப்படின்னா என்ன? So 5 marks இந்த சாப்டர்ல இருந்து கேட்குறீங்களா, எதுல இருந்து கேட்குறீங்க? ஸோ நம்ம எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ 1 marks 2 marks 3 marks 5 marks எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ எது கேட்டாலும் அட்டென்ட் பண்ற மாதிரி தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் எல்லாமே சாப்டர். பிகாஸ் செப்பரேட்டா இதுதான் 5 marks இதுதான் 2 marksனு வரும்போது லைக் சம் கொஷின்ஸ் மைட் பி மிஸ்ட். ஸோ அதனால டோட்டலாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதுலேருந்து எது வேணா வரலாம். ஓகேவா? ஹாப்பி பாய். ஸோ phytoremediation அப்படின்னா என்னது? ஸோ with the help of plants we are asking we are removing the contaminants. So example, rice and ecornia which can tolerate the cadmium. So அந்த cadmium எப்படி tolerate பண்ணுது? by binding it to the proteins. ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி பிளான்ஸை வச்சு நம்ம contaminants ரிமூவ் பண்ணுறதா we call it as phytoremediation. ஓகேவா? ஸோ எஸ், யூஸ் ஆஃப் பிளான்ஸ். ஸோ ஆஸ்க் ஓகே, கொஷின் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. ஸோ எஸ், ஈவன் டொமேட்டோ, சோயாபீன் அண்ட் டொமேட்டோவும் என்ன பண்ணோம்? இட் வில் டாலரேட் த கேட்மியம் பாய்சனிங். ஸோ அது எப்படி பண்ணோம்? இட் வில் ஐசோலேட் த கேட்மியம். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் விண்ட். ஸோ விண்டோட எஃபெக்ட் என்ன? ஸோ இந்த பிக்சர்ல இருக்கிறது என்னது? இந்த யூனி டைரக்ஷனலா விண்ட் அடிக்கும் போது ஸோ பிளான்ஸ் என்ன ஆகும்? ஒரு சைடா இட் இஸ் டர்ன்ட். ஸோ அதுதான் அந்த யூனி டைரக்ஷனல், அதாவது அந்த ஃபிளாக் ஃபார்மேஷன் இன் த trees. Okay, so formation of rain can help பண்ணுது, and also wave formation. So wind helps in the wave formation in the lakes and oceans, and also pollination. So wind pollination நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? So what is wind pollination called as? So yes, what is wind pollination? So wind pollination and dispersal, like pollination and dispersal help பண்ணுது. So wind pollination நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? and wind dispersal நம்ம லாஸ்ட்ல பார்ப்போம்.
Yes, anemophily, right. So that's flag formation because of the unidirectional wind. Then ரொம்ப அதிகமா காத்தடிக்கும் போது என்ன ஆகும், மரம் வேரோட சாஞ்சிடும், which causes soil erosion. Done. Okay, so next fire. So fire, it's an exothermic factor, that is that be release of heat. Okay, so appo and the fire, it is classified into ground fire, surface fire and crown fire. So appo ground fire அப்படிங்கும்போது which is basically ground level இருக்கும், so அது வந்து flameless, and subterranean அப்படிங்கும்போது like under the ground. ஓகேவா? ஸோ அப்போ அண்டர் கிரவுண்ட் அப்படின்னா நம்ம புதுசாக ஏதாச்சும் ஒரு சீட் எல்லாம் போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா ஸோ அந்த சீட்லிங்ஸ் எல்லாம் அஃபெக்ட் பண்ணலாம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இட் கன்சியூம்ஸ் த ஹர்ப்ஸ் அண்ட் ஷ்ரப்ஸ் அண்ட் சர்ஃபேஸ் ஃபயர். ஸோ ஹர்ப்ஸ் அண்ட் ஷ்ரப்ஸை கன்சியூம் பண்ணோம். ஸோ அந்த ஸ்மால் பிளான்ஸ், அந்த சர்ஃபேஸ் லெவலில் இருக்கக்கூடிய பிளான்ஸ். அண்ட் கிரவுண்ட் ஃபயர் அப்படிங்கும்போது இட் வில் டோட்டலி பர்ன் த ஃபாரஸ்ட் கேனோபி. ஓகேவா? ஸோ கிளியர் த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபயர், கிரவுண்ட் ஃபயர், சர்ஃபேஸ் ஃபயர் அண்ட் த கிரவுண்ட் ஃபயர். So next, அதோட effects என்ன? So basically it has an effect on plants, right? So it forms a scars எல்லாம் form ஆகும் அந்த பிளான்ஸ்ல. அண்ட் ஆல்சோ இந்த மாதிரி ஃபயர் இட் வில் ஆல்டர் த லைட், ரெயின்ஃபால் அண்ட் ஆல்சோ சாயிலோட ஃபர்டிலிட்டியும் அஃபெக்ட் பண்ணும். ஸோ நெக்ஸ்ட், எஸ் இந்த கொஸ்டின் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ பைரோஃபிலஸ் ஃபங்கை விச் இஸ் அன் பைரோனிமா கான்ஃப்ளூயன்ஸ். எஸ், வில் அப்லோட் த பிடிஎஃப். So which is indicator of pyronema, which is called as indicator of fire, right? So இன்னொரு fern இருக்கு இல்லையா? So அது சொல்றீங்களா? So yes, okay, I'm very jovial. Okay, so strict question கேட்டோம்னா you're escaping இல்லையா? But Divya answered the question also. Yes, pa will upload the PDF. Okay, so yes, which is that fern? Yes, Divya, she is right. And ரொம்ப eager chapter கேட்ட யாரு இது? மீனா ஆன்சர் பண்ணுங்க. So which is that fern which is also an indicator of fire? And one more person start பண்ணுங்கன்னு சொன்னாங்க. பரத், where is பரத்? So ecological adaptations, yes, okay. No balance. Okay pa, yes, Tiris is right. So where is மீனா ஆன்சர் பண்ணுங்க. கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி கொஸ்டின் கேட்க ஆரம்பிச்சாச்சு. So next, what is rightidome? So யாரோ rightidome கேட்டிருந்தீங்கன்னு நினைக்கிறேன். Where is that question? So yes, we'll discuss ecological adaptations. Okay வா வேதா? So basically rightidome அப்படிங்கும்போது which is the outer part of the tree. So அதாவது the bark portion, so outer bark to the which extends to the last formed periderm. Okay வா? And basically இது எதுக்காக? Plantsக்கு ஒரு protective mechanism against the fire. And what is its composition? It is composed of suberized periderm and cortical and phloem tissues. இதெல்லாம் 11th படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? Suberized periderm na என்ன, and also cortical, phloem tissues, xylem tissue, phloem tissue. So for rightidome அப்படினு 2 marks இல்ல 3 marksல கேட்டா you mention all these points. Okay வா? So next, edaphic factors போலாம். So edaphic அப்படினா we'll start with the soil. So you don't want me to call Veda. So Veda Shri. Okay, Veda Shri. So why Veda Shri? So much anger. Question கேட்கலாமா? So Veda Shri காக ஒரு question கேட்கலாமா? So Veda Shri க்கு ஒரு question. Albedo effect explain பண்றீங்களா Veda Shri? So start. Answer பண்ணுங்க Veda Shri. Albedo effectல நிறைய பேருக்கு நிறைய doubts இருக்கு. So உங்களுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் சொல்லுங்க Veda Shri. So yes, so edaphic factor start பண்ணுவோம் நம்ம. So soilல basically soil அப்படிங்கிறது it is the topmost layer இல்லையா? So எங்க வேதா ஸ்ரீ silent ஆயிட்டீங்க? I asked you a question. So what is the weathering process? அதாவது soil how it is formed? Basically if there is a rock அப்படின்னா so நிறைய விதத்துல அந்த process நடக்கலாம். So weathering process it can occur in many ways. So it takes place with the help of organisms. Yes. So Aditya, this question is for Veda Shri. So Veda Shri correct answer பண்ணுவாங்க because she got offended by calling her as Veda. Yes, Nikhil, it is pedogenesis. So pedogenesis அப்படின்னா என்ன? Which is the formation of
sorry. So pedogenesis is nothing but the formation of soil. Okay va? So first if there is a rock அப்படினா, so if it is ஏதாச்சும் ஒரு tree இருக்கு அப்படினா basically இதனுடைய roots வந்து it will break through. Okay va? So அதிலிருந்து small stones மாதிரி form ஆகும். From that roots, like from that sand will be formed. Okay va? And இது மட்டும் இல்லாம இன்னொரு மீன்ஸ் என்ன, ஒரு சில மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் லைக் பாக்டீரியா இருக்கட்டும், ஃபங்கை இருக்கட்டும், லைக்கன்ஸ் ஆகட்டும், even this all helps in the formation of soil. Okay va? So that we call it as biological weathering. So weathering na என்னன்னு புரிஞ்சுச்சா? ஓகே ரஞ்சு, தேங்க்ஸ். ஓகே, ஸோ அடுத்து ரஞ்சுக்கு ஒரு கொஷின் கொடுப்போமா? ஸோ ரஞ்சு எஸ்கேப் ஆயிருவீங்க. ஸோ கொஷின் கேட்ட உடனே யாரை காணும்? ஸோ வேர் இஸ் வேதாஸ்ரீ? வேதாஸ்ரீ இஸ் மிஸ்ஸிங். ஸோ கம் பேக் வேதாஸ்ரீ, கொஷின் கேட்கல வாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னது? So soil order types. So we have two types of soil, that is residual soil and the transported soil. இல்லையா? So residual soil na என்ன? So வேதாஸ்ரீ இருக்காங்களாமா? Okay, so next, what is residual soil and what is transported soil? So residual soil அப்படினா which is formed by the weathering process and the direct form ஆகுதுல, that is pedogenesis மூலமா. So that is called as residual soil. Transported soil na என்னது? So திடீர்னு காத்தடிக்கும் போது soil என்ன ஆகும்? From one place it will be shifted, transported, right? So அந்த மாதிரி வரக்கூடிய soil we call it as transported soil. So residual soil and transported soil na என்னன்னு புரிஞ்சுச்சாப்பா? Okay, so okay, that's done. So next, so the very important factors. So already நம்ம வந்து இதுலயும் பார்த்திருந்தோம், organism and population we have discussed the properties of soil. So இங்கேயும் ஒரு சில edaphic factors like அந்த vegetation affect பண்ணக்கூடியதை நம்ம பார்க்க போறோம். So starting with soil moisture. So soil moisture அப்படின்னா என்னது? Plantsக்கு how the plants are getting water. So it absorbs the rain water இல்லையா? So plants basically it absorbs rain water. Okay, and soil water அப்படினா, so basically we'll talk about capillary water. Okay va? So what is capillary water? So who is back? Monish is back. Monish, capillary water na என்னது? So first main source of water என்னப்பா? Rain இல்லையா? So how it will be stored? The capillary spaces, அந்த pore spacesல store ஆயிருக்கும். So அந்த pore spaces தான் we call, like, so plants absorb rainwater and moisture directly from there. It is called as soil moisture. Okay, fine. So capillary water அப்படிங்கிறது என்ன? That is the water which is stored in the pore spaces. Okay. So next, இப்ப soil reactionsல என்ன வரும்? So அந்த soil வந்து it can be acidic இருக்கலாம், basic இருக்கலாம், and neutral கூட இருக்கலாம். Yes, correct, which is held between the pore spaces. And soil reactions எப்படி எல்லாம் இருக்கும்? Yeah, Monish, page number சொன்ன உடனே you will see the book and start answering. So ஐஸ்வர்யா எல்லாரும் சொல்லிட்டாங்க page number. So soil reactions அப்படின்னா அந்த soil acidic-ஆ இருக்கலாம், alkaline, அதாவது basic-ஆ இருக்கலாம், இல்ல neutral-ஆ இருக்கலாம். Okay, so அதோட best pH. So crop cultivation-க்கு best pH என்னப்பா? So which is the best pH for cultivation? So yes, so அதை ஆன்சர் பண்ணுங்க. And soil nutrients பொறுத்தவரையிலும் soil ஓட fertility and the productivity, this both plays a main role. Okay va? Yes, which is 5.5 to 6.8. Yes, right. Okay, then soil nutrients la, soil fertility and productivity, which is very much important. And soil temperature. So soil temperature, so soil க்கு temperature எப்படி வரும், அது எப்படி எல்லாம் affect பண்ணும் அப்படி நம்ம discuss பண்ணிருந்தோம். So same thing here. And soil atmosphere la what are all present? So soil atmosphere அப்படிங்கும்போது அந்த pore spaces. So what is pore spaces? That is a space present between the soil particles, right? Okay, so அந்த pore spaces la water present ஆயிருக்கும், and ஒரு சில like atmosphere அப்படின்னு சொல்லும்போது gases like carbon dioxide, oxygen எல்லாமே present ஆயிருக்கும். And soil என்னென்ன மாதிரி organisms, என்னென்ன மாதிரி micro organismsலாம் இருக்கும்? So micro and macro organismsum இருக்கும். Yes, oxygen இருக்கும், carbon dioxide இருக்கும். So
பாக்டீரியா இருக்கும், ஃபங்கை, ஆல்கே. ஸோ இதெல்லாம் வந்து சாயில் ஆர்கானிசம்ஸ். அண்ட் ஆல்சோ earthworm. ஸோ நிறைய சாயில் ஆர்கானிசம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா? ஸோ விச் இஸ் ஆல் சீன் இன் த சாயில் ஆர்கானிசம்ஸ். Okay, then soil profile. So soil profile diagram separate கூட கேட்கலாம். ஓகேவா? So first we'll start with the O horizon. So O horizon is nothing but the organic horizon. அந்த top layer என்ன present ஆயிருக்கும்? Humus. So yes, humus அப்படிங்கும்போது அந்த லேயர் என்னென்னலாம் இருக்கும்? அந்த freshly fallen leaves இருக்கட்டும், and dead animals, அந்த plants இருக்கட்டும். So எல்லாமே அந்த top layerல தான் இருக்கும் இல்லையா? So which forms the O horizon. And next A horizon, it is leached in a top soil னு சொல்லுவோம், which is often rich in humus and minerals. Right? So இந்த chapter ரொம்ப போர் அடிக்குதோ? So compulsory question இந்த chapterல இருந்து தான் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண போறோம். Okay. So next another B horizon ல பார்த்தோம் அப்படின்னா it is a subsoil region which is poor in humus. Okay Sham, okay. So then C horizon என்னது? Partially weathered, அதாவது அதுல வந்து எந்த ஒரு லைஃபுமே இருக்காது. Basically it is rock portion. ஓகேவா? So next we have the R horizon, that is parent rock. அதாவது இந்த bed rocks எல்லாம் present ஆயிருக்கும். And இந்த லேயருக்கு மேல தான் என்னது? அந்த ground water இருக்கு இல்லையா? So அதெல்லாம் வந்து இந்த rock portionக்கு மேல தான் it will be seen. ஓகேவா? So what are the horizon? O horizon இருக்கு, A horizon இருக்கு, B, C and R. A, B, C, R இருக்கு, starting with the O horizon. ஓகேவா? So O horizon mainly என்ன இருக்கும்? Humus இருக்கும். ஓகேவா? So B is which layer? Subsoil. B is subsoil layer. And C is, okay, so short form O, A, B, C, R. So இது ரொம்ப ஈஸி தானே. ஃபர்ஸ்ட் இஸ் O horizon, லாஸ்ட்ல வந்து R, R ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். அண்ட் இடையில வந்து ABC ஃபிட் பண்ணிடும். கிளியர்? ஓகே. சாயில் பார்ட்டிகல்ஸோட டைப்ஸ் என்னென்ன இருக்கு? we have clay soil இருக்கு, silt soil, loamy, sandy soil. ஓகேவா? ஸோ அதோட சைஸஸ் நல்லா பார்த்துக்கோங்க. And topographic factors we have latitude and altitude, and direction of mountain and steepness of mountain. So latitude and altitude. So what is latitude? So distance from the equator தான் we call it as latitude. அப்ப altitude அப்படிங்கும்போது it is height above the sea level. Okay, so direction of mountain and steepness of mountain. So ரெண்டுமே almost like common தான். ஸோ எப்படி சொல்லுவோம்? ஸோ வெஜிடேஷன் யூஸ்வலாக எங்கே வந்து அதிகமாக இருக்கும்? ஸோ மழை எந்த பக்கம் அதிகமாக வருதோ அங்கே தான் வந்து மோர் வெஜிடேஷன். ஸோ அப்போ அது விண்வர்ட் சைடா லீவர்ட் சைட்லையா? ஸோ எஸ், புவர் வெஜிடேஷன் எங்கே இருக்குது? ரிச் இன் வெஜிடேஷன் எந்த சைட்? ஸோ அந்த விண்வர்ட் லீவர்ட் சைட்லாம் லைக் ஆல்ரெடி நீங்கள் ஜியாகிரஃபில எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? ஸோ 10th வரும் ஜியாகிரஃபி எல்லாம் இருந்துச்சு. ஸோ ஜியாகிரஃபி சாப்டர் யாராச்சும் மிஸ் பண்ணுறீங்களா? ஹிஸ்ட்ரி ஜியாகிரஃபி. ஸோ யாருக்கு இங்கே ஹிஸ்ட்ரி ஜியாகிரஃபிலாம் ரொம்ப பிடிக்கும்? Yes, plains and valleys, down the mount, windward side, leeward side. Okay. So yes, mostly இதெல்லாம் நம்ம ஜியாகிரஃபியில் படிச்சதே தான் இதெல்லாம். ஸோ nobody is missing history and geography. ஸோ யாருக்கும் ஹிஸ்ட்ரி ஜியாகிரஃபிலாம் பிடிக்காதா? ஸோ ஷாம் இஸ் மிஸ்ஸிங். ஸோ ஆதித்யாவுக்கு ரொம்ப பிடிக்காதாம்மா. அது வேணான்னு தான் இங்கே வந்ததா? ஸோ why it is interesting, லைக் நிறைய ஸ்டோரிஸ் மாதிரி இதெல்லாம் கேட்கலாம்ல ஹிஸ்ட்ரியில், லைக் என்னென்ன நடந்துச்சு. Social itself is boring for Khatija. So Khatija வந்து டாக்டர் ஆகணும்னு ஃபுல் கான்சன்ட்ரேஷனில் இருக்காங்க. ஸோ நோ ஹிஸ்ட்ரி, நோ ஜியாகிரஃபி. ஸோ கொஞ்சம் கூட மிஸ் பண்ணலையாப்பா ஹிஸ்ட்ரி ஜியாகிரஃபி எல்லாம்? ஸோ கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கானது தானே பயாலஜியன்ஸ். ஓகேப்பா, பயோ வாரே ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவீங்களாட்ட இருக்கு இல்லை? ஒன்லி ஜியாகிரஃபி இன்ட்ரெஸ்டிங், மற்றது எல்லாம் மண்டையில் ஏறுது. ஓகே. ஸோ எஸ், ஸோ நம்ம அந்த சோஷியல் சயின்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பார்ட் 10th முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ பட் 10th வரலாம் அந்த புக்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. ஸோ தேர் ஆர் மெனி திங்ஸ் டு ரீட் இல்லை? ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் ஜியாகிரஃபி. சிவிக்ஸ் இஸ் லிட்டில் கைண்ட் ஆஃப் போரிங் தான், பட் ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் ஜியாகிரஃபி கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தான் இருக்கும். எடுக்கும்போது தூக்கம் வரும், பட் தென் ஸோ மோஸ்ட்லி ஹிஸ்ட்ரி கிளாஸ்ல எல்லாம் தூங்கிடுவீங்களா?
அஃப்கோர்ஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக சொல்கிறாரு ஆதித்யா. எக்கனாமிக்ஸ் இஸ் பெட்டர். ஓகே. ஸோ மோனிஷ்க்கு எது பிடிக்கும்னு தெரியல. ஜியாகிரஃபி இஸ் மை ஃபேவரட். ஸோ நிறைய லைக் பிடி பீரியட்னா அப்போ எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லையா? ஸோ ஹிஸ்ட்ரி ஜியாகிரஃபி எது வந்தாலும் சரி பிடி பீரியட்னா எல்லாரும் ஓடிடுவீங்க. அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் பிடி பீரியட்ஸே நடந்திருக்காது இல்லையா? ஸோ பக்கத்தில் வேறு ஏதாச்சும் ஒரு மேம் வந்து அந்த சாப்டர் லைக் அந்த கிளாஸும் எடுத்து தே ஸ்டார்ட் டேக்கிங் மேக்ஸ். மோஸ்ட்லி மேக்ஸ் தான் அப்படிலாம் எடுப்பாங்க இல்லை? எர்த் இஸ் மை ஃபேவரட். பிடி பீரியட் எனக்கு தான் பிடிக்காதா? ஸோ பிடி பீரியட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வாரத்தில் 1 நாள் 2 நாள் இருக்கும். பட் அதுவுமே வந்து மேக்ஸ் இல்லை கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்ட்டு போயிடும். மேக்ஸ் மேம் டு கால் த பிடி பீரியட். எஸ் கத்திஜா உண்மையை ஒத்துக்கிறாங்க. வீக்லி 1 மேம். ஓகே ஒன்ஸ் பிடி பீரியட். ஸோ அதில் வேறு நேம்ஸ் தான் மேம் போர் மண்டேல ஏறுது, எஸ்பெஷலி இயர்ஸ். ஓகே ஓகே. நாளைக்கு ஃபுல் டேஸ். பூமாதேவி நாளைக்கு ஃபுல் டே கிளாஸ் வச்சிடலாமா? நிக்கில் மென்டி எப்பன்னு கேட்டுட்டு மென்டிக்கு ஓடிடுவீங்க. மென்டிக்கு தான் வருவீங்க, கிளாஸ்க்கு போயிடுவீங்க இல்லையா? 100% டூ. ஸோ மோஸ்ட்லி பிடி பீரியட்ஸ் நடக்கவே நடக்காது இல்லை? ஸோ ஸ்போர்ட்ஸ்லாம் யாருக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லையா? ஸோ நம்ம ஸ்கூல் டெய்லி 2 மேக்ஸ் கிளாஸ். ஸோ ஆப்வியஸ்லி 11th 12th மேக்ஸ் கிளாஸ் அதிகமாக தான் இருக்கும். ஸோ மேக்ஸ் நிறைய போர்ஷன்ஸ் இருக்குது கவர் பண்ண. ஸோ திரும்ப மேக்ஸ் ஆரம்பிச்சிங்கன்னா சோகக்கடல் ஆரம்பிச்சிடும் ஆதித்யா. ஸோ மேக்ஸை விட்டுருங்க, நம்ம பிடி பீரியட் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம். கொஞ்சம் ஃபன்னாக போவோம். ஓகே ஆதித்யா. ஸோ நீங்கள் மேக்ஸ்னீங்கன்னா அப்புறம் எல்லாம் உடனே மறுபடியும் முதல்லேருந்து ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஸோ பிடி பீரியட் எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள். டிஸ்ட்ரிக்ட் பிளேயரா? ஓகேப்பா. எதில் டிஸ்ட்ரிக்ட் பிளேயர்? நோ டைம் டு பிளே வென் கேம் டு 12th. எக்ஸாக்ட்லி எஸ். கொக்கோ. ஐஸ்வர்யா மென்டி ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ பயோட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் போலாமா? இன்டராக்ஷன்ஸ். ஸோ பாசிட்டிவ் இன்டராக்ஷனில் வி ஹாவ் மியூச்சுவலிசம். ஸோ இப்போ மியூச்சுவலிசம்னா என்னது? 2 ஆர்கானிசம்ஸ் இன்டராக்ட் பண்ணுது அண்ட் போத் ஆர் பெனிஃபிட்டட். ஸோ எக்ஸாம்பிள் ரைசோபியம். ஸோ ரைசோபியம்னா என்ன? ஸோ வாட் இஸ் ரைசோபியம்? ஸோ எஸ் ப்ளஸ் ப்ளஸ். ஸோ ரைசோபியம்னா என்னது? வாட் இஸ் ரைசோபியம்? ஸோ பேசிக்கலி விச் ஃபார்ம்ஸ் நாடியூல்ஸ் இன் த ரூட்ஸ் ஆஃப் த லெக்யூமினஸ் பிளான்ஸ். ஸோ லெக்யூமினஸ் பிளான்ஸ் அப்படின்னா என்னதுப்பா? இந்த பீன்ஸ் வெரைட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா? ஸோ அதுதான் இந்த லெக்யூமினஸ் பிளான்ஸ். அண்ட் அங்கே வந்துட்டு என்ன நடக்கும்? ஸோ ரைசோபியம் இட் வில் அப்டைன் ஃபுட் ஃப்ரம் த ஜஸ்ட் கதை தான் பேசுவோம். ஸோ எக்ஸாக்ட்லி த ஹானஸ்டாக ஒத்துக்கிட்டது பாஸ்கர் மட்டும்தான். பிடி பீரியடில் விளையாட மாட்டோம், உட்காந்து கதை பேசுவோம். ஜஸ்ட் சிட்டிங் வித் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் காசிப்பிங். ஸோ நேற்று நடந்தது, அதுக்கு முன்னாடி நடந்தது, வீட்டில் நடந்தது, இதெல்லாம் காசிப் பண்ணுறதுக்கான ஒரு கரெக்ட் பீரியட்னா பிடி பீரியட் தான் இல்லை? ஸோ விளையாடுறது ஒரு 5 minutes ஏதோ சார் ஓட சொன்னார்னா கிரவுண்டை ஒரு ரவுண்ட் சுற்றிட்டு வருவீங்க. மித்ததெல்லாம் உட்காந்து கதை அடிக்கிறது தான். பட் இஸ் இட் வாஸ் குட் டைம். ஸோ ஐ திங்க் யூ ஆல் கோனா மிஸ் இட் இல்லை? ஸ்கூல் முடியும் போது ஸோ பிடி பீரியடை மிஸ் பண்ணுறீங்களா? சொல்லப்படாத உண்மை. எக்ஸாக்ட்லி லாக்டவுன் முன்னாடி தான் மேம் நடந்தது. ஓகே எஸ். ஸோ இப்போ ரைசோபியம் இஸ் நத்திங் பட் தட் இஸ் பிஃபோர் கம்ஸ் மேம். பிடி பீரியடில் சார் தான் ப்ளே பண்ணுவார், எங்களுக்கு சான்ஸே கொடுக்க மாட்டார். ஓகே பூமாதேவியும் ஒரு சில நிறைய உண்மைகள் வெளியே வருது. we are in after corona missing every moments in school. Okay, so rhizobium na enna? So Indrani, rhizobium basically mutual relationship between roots of the plants and the, so rhizobium enna panum? It will absorb the, it will obtain food from the, எங்கிருந்து obtain பண்ணோம்? from the leguminous plants, and in turn அது என்ன பண்ணும்? it will fix the atmospheric nitrogen into nitrate. so plantsனால டைரக்டா நைட்ரஜனை எடுத்துக்க முடியாது, so it should be converted into nitrate form, so it will take up the nitrate. ஓகேவா? so இந்த ரெண்டும் பண்றனால it is example for mutualism. and other example என்னது? lichens. so lichens, algae and fungus, and mycorrhizae அப்படிங்கிறது it is the roots of terrestrial plants and fungal hyphae. ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாம் 11th படிச்ச அதே எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான். லாஃப் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ லைக்கன், ஆல்கே அண்ட் ஃபங்கை. ஓகேவா? ஸோ தென் கமென்சாலிசம்க்கு எக்ஸாம்பிள் எபிஃபைட்ஸ். ஓகேவா? ஸோ எபிஃபைட்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள், சாரி எபிஃபைட்ஸ்ல என்ன பிளான்ஸ் எல்லாம் இருக்கு?
ஸோ கண்டிப்பா மணி பிளான்ட் எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்க, வீட்டில் வச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ மணி பிளான்ட் இஸ் ஆல்சோ an எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் எபிஃபைட். ஸோ நிறைய தடவை இந்த கொஸ்டின் நான் கேட்டிருக்கேன். ஸோ நிறைய பேர் இதுல தப்பா ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. ஸோ எபிஃபைட்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் இஸ் மணி பிளான்ட். ஓகேவா? ஸோ மணி பிளான்ட் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். எஸ் நோ. ஸோ கமெண்ட் சாலிசம்ல என்ன நடக்குதும்? ஸோ எபிஃபைட்ஸ் என்ன பண்ணும்? இட் cannot grow on its own. So it will take a support shelter from the bigger plants. ஓகேவா? ஸோ அதுல தான் அந்த ரெண்டு டைப் ஆஃப் ரூட்ஸ் இருக்கு. சப்போர்ட்டிங் ரூட்ஸ், கிளிங்கிங் ரூட் இருக்கு. அண்ட் வாட் இஸ் இட் ஒன் மோர் ரூட்ஸ் விச் இஸ் ஹைக்ரோஸ்கோபிக் ரூட். ரைட். ஸோ அந்த ஸ்பெஷல் டிஷ்யூ பேர் என்னது? எங்க வீட்டுல மணி தான் இருக்கு, மணி பிளான்ட் இல்லையா? ஸோ பரத் என்ன போயிட்டு திரும்ப ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டீங்களா? ஸோ சப்போர்ட்டிங், ஸோ கிளிஞ்சிங் ரூட்ஸ் அண்ட் சப்போர்ட்டிங் பிளான்ட் இருக்கு. லீவ்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. ஓகேவா? எஸ், விச் இஸ் த டிஷ்யூ? வெலாமெண்ட் டிஷ்யூ இஸ் பிரசன்ட். ஓகேவா? So next negative interaction we have 4, that is predation, parasitism, competition, amensalism. So what is predation? So predation la adhe maadhiri rendu organism interact பண்ணும்போது one of the organism is benefited and the other one is harmed. Same for parasitism. Okay va? So yes, appo predation la predator is the one which is going to kill, and எந்த organism which is killed அப்படிங்கிறது it is prey. So இந்த pictureல இருக்கிறது என்னது? Which is the Venus flytrap. And Venus flytrap உடைய biological name என்ன? Yes, which is the Venus flytrap. Okay? Yes, Diania, right. Okay. So parasitism la there are two types இல்லையா? holoparasites and hemiparasites. And அதுக்கு முன்னாடி so yes, டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசமா இந்த கேலோட்ரோபிஸ். ஸோ கேலோட்ரோபிஸ் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல கூட பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ அந்த மைக்ரோஸ்போரோஜெனசிஸ் பார்க்கும்போது பார்த்தோமா? ஞாபகம் இருக்கா? ஸோ விச் செக்ரீட்ஸ் ஆர் பாய்சனஸ் கார்டியாக் கிளைகோசைட்ஸ், ரைட்? அண்ட் காஃபி வில் ப்ரொடியூஸ் கெஃபின், டொபாக்கோ நிக்கோட்டினை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அண்ட் ஆல்சோ ஆல்மோஸ்ட் 25% ஆஃப் த இன்செக்ட்ஸ் வந்துட்டு இட் இஸ் நோன் ஆஸ் phytophagous. So phytophagous na enna theriyuma? Yes, Diania is right. So what is phytophagous plants? So next we have parasitism. So holoparasites and hemiparasites. சுவாலஜிக்குரிய எக்ஸ்பிளனேஷன் பாட்டனியில் எழுதலாமா? ஸோ மோஸ்ட்லி அக்ளிமடைசேஷன் பாட்னியில் இருக்கிறதுக்கு பாட்னியில் இருக்கிற மாதிரி எழுதுங்க. பிகாஸ் கீழே எந்த மாதிரி ஆன்சர் அவங்க கொடுப்பாங்கன்னு தெரியாது. சப்போஸ் கீழே வந்து அந்த வேர்ட் இல்லை அப்படிங்கும்போது வி மைட் லூஸ் மார்க். ஓகேவா ஷாம், புரிஞ்சுதா? ஸோ ஹோலோபாரசைட்ஸ் அண்ட் ஹெமிபாரசைட்ஸ். ஹோலோபாரசைட்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் என்னப்பா? கஸ்கியூட்டா. அண்ட் ஹெமிபாரசைட் இட் இஸ் விஸ்கம். ஓகே. So yes, next competition. So competition நம்ம already சொன்ன அதே தான், which is a negative thing. அதாவது bad competition. So intraspecific அப்படிங்கும்போது between the same species. So intraspecific அப்படிங்கும்போது so intra which is same, whereas inter அப்படிங்கும்போது which is between the different species. Okay. ஸோ மறுபடியும் ரஷ்யா அண்ட் உக்ரைன் வார மோனிஷ் ஆரம்பிச்சிட்டாரு. ஸோ காம்படிஷனாலே ரஷ்யா அண்ட் உக்ரைன் வார்க்கு வந்துட்டாரு. ஓகே ஓகே. ஸோ அதாவது ஒரு ஃபாரஸ்ட் ஏரியா எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ தட் பி காம்படிஷன் பிட்வீன் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீஷிஸ் ஆஃப் பிளான்ஸ் இருக்கு இல்லையா? ஸோ ஹையர் பிளான்ஸ் வில் ரிசீவ் மோர் ஆஃப் சன்லைட் வேர் லோவர் பிளான்ஸ் வில் நாட் ரிசீவ். ஸோ இது வந்து ஒரு interspecific interactions. ஓகேவா? interspecific competition. ஸோ intra அப்படிங்கும்போது between the same species. ஸோ நெக்ஸ்ட் amensalism. ஸோ amensalismக்கு எக்ஸாம்பிள் பெனிசிலியம். ஸோ பெனிசிலியம், வாட் இஸ் பெனிசிலியம்? பெனிசிலியம் வந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும்?
So we get the drug penicillin. And who discovered penicillin? ஞாபகம் இருக்கா? So penicillin யார் discover பண்ணது? So இதெல்லாம் மறக்க கூடாது. Yes, Bhuma Devi, penicillin is right. So who discovered penicillin? Yes, Alexander Fleming. Yes, Queen of Drugs. Okay. So எல்லாமே ஞாபகம் வச்சிருக்கீங்க நிக்கில். Okay, fine. So yes, Alexander Fleming, Queen of Drugs. So இப்படியே ரிலேட் பண்ணிக்கணும். So penicillin நம்ம எங்க படிச்சோம்? So எந்த சாப்டர்னு சொல்லுங்க. 10 hours 40 minutes ஆயிடுச்சா? ஓகே, இப்போ முடிச்சிடலாம். So next. So அதாவது பெனிசிலியம் நோட்டேட்டம் என்ன பண்ணும்? It produces penicillin. Penicillin is what? Antibiotic. So antibiotic நம்ம எதுக்கு எடுப்போம்? When we have some infections, ஒரு சில bacterial viral infectionsலாம் எடுப்போம். So which is in turn என்ன பண்ணுது? Inhibiting the other species. அதனால தான் we call it as it comes under amensalism. Okay வா? And it is also known as, so what is the other name for amensalism? So comment பண்ணுங்க other name for amensalism. And also black walnut, it produces a specific substance இல்லையா? So இந்த headingலயே வரும். So it produces a specific substance, அதாவது ஒரு alkaloid produce பண்ணும். Yes, other name for amensalism is antibiosis, correct? So next, which is that alkaloid produced by black walnut, Katija? So அது எதோட growth inhibit பண்ணுது? So yes, இததான் நம்ம இப்ப பார்த்தோம். So next, interspecific interaction போலாம். So antibiosis, right? Allelopathic substances which is called as antibiosis. Yes, juglone. So juglone ஞாபகம் வச்சுக்கணும். So juglone என்ன பண்ணும்? It will inhibit the growth of, எதோட growth எல்லாம் inhibit பண்ணுது? So mimicry. So mimicry அப்படின்னா என்னது? Organism, ஒரு specific organism, it will modify its structure, அதாவது form, structure, appearance, behavior எல்லாத்தையுமே change பண்ணுது. So எதுக்காக? Mainly for its survival. So அதுல வந்து plant mimicryயும் இருக்கு, animal mimicryயும் இருக்கு. So plant mimicry அப்படின்னா mainly for inviting pollinators. Example என்ன plant mimicryக்கு? So there's an orchid called ophrys. So ophrys என்ன பண்ணும்? So அதோட flowers, basically it looks like a female insect. எதுக்காக? To attract the male insect for pollination. Okay. So next, okay, so இது ரெண்டுக்கான answers comment பண்றீங்களா? Leaf insect, stick இல்ல walking insect. So yes, this is the first question, second question. So நம்ம already question கேட்டிருந்தோம். So யாரை கேட்டிருந்தேன்? பரத்தை கேட்டிருந்தேன்னு நினைக்கிறேன். So பரத் திரும்ப வந்துட்டாரு. So பரத் இப்ப கரெக்டா ஞாபகம் வந்துச்சு அந்த ஃபர்ஸ்ட் இருக்கக்கூடிய சி என்னன்னு. Okay, so answers comment பண்ணுங்க. So நம்ம myrmecophily போலாம். So what is myrmecophily? So basically ant என்ன பண்ணும்? It takes shelter on the plants. So in turn அந்த plant is providing the shelter and ant என்ன பண்ணுது? It is acting as a bodyguard for that specific plant. So இதுதான் we call it as myrmecophily. Okay வா? So plant என்ன பண்ணும்? It provides shelter, food எல்லாமே provide பண்ணுது. So ant is acting as a bodyguard. So example acacia ants இருக்கு. And plants க்கு example we have mango, lychee. Yes. Okay, so next, what is co-evolution? So co-evolution na என்னது? Basically the interaction between the organism when it continues for generations அப்படினா there will be changes in the morphological and the genetic characters. Okay வா? So example என்னது? So இந்த pictureல பாருங்க, bird ஓட beak shape and flower ஓட shape and size. Okay. So இந்த questions answer பண்றீங்களா? நம்ம இதுவரையிலும் எடுத்ததோட ஒரு சின்ன recap. Okay, I think so morning இருந்து படிச்சு ரொம்ப டயர்ட் ஆயிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். So ecological adaptation ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா இல்ல you will study on your own? So எவ்வளவு நேரம் படிப்பீங்க? டயர்ட் ஆயிட்டீங்களா? So கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு co-evolution கேட்டா co-existence, existence சொல்லிருக்காரு நிக்கில். So yes, first question can answer performs its function, so which is basically niche. And next mycorrhizae, which is an example for commensalism or mutualism. And acacia ants are example for mimicry or myrmecophily. So அதாவது ரெண்டுமே கன்ஃபியூஸ் ஆகுற மாதிரி போட்டிருக்கோம். So third question can answer which is myrmecophily. Pedogenesis refers to the formation of
soil, and mycorrhizae. Commensalism, mutualism. Yes, which is mutualism. Okay, pa, so stop பண்ணிடலாமா? So I'll share you the PDF. So PDF பார்த்துக்கிறீங்களா? So yes, almost 7:45 ஆயிடுச்சு. So okay பாப்பா, I'll share the PDF. So அதுல இருந்து பாருங்க. Yes, பரத் ஆல்ரெடி ஸ்டாப் பண்ண சொல்லிட்டாரு. ஜஸ்டிஸ் ஃபார் மென்டிலே இருக்கீங்க. மென்டி ஃபார் திஸ் லெசன். ஸோ மென்டி நாளைக்கு பார்ப்போம். ஸோ நாளைக்கு நிறைய மென்டி இருக்குது. ஸோ நாளைக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மென்டி செஷன் தான். ஸோ அந்த மென்டியில் நிறையா கொஷின்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஸோ இதுவெல்லாம் கிளியரா? அண்ட் இஃப் இன் கேஸ் ஏன்னா ஃபர்தர் டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ இந்த சாப்டர் ஆல்ரெடி நம்ம பிளேலிஸ்ட்டில் இருக்குது. ஸோ அதை ஒரு தடவை செக் பண்ணி பாருங்க. ஓகே, ஸோ போதும், ரொம்ப எக்ஸாஸ்ட் ஆகிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஃப்ரம் மார்னிங் 9 o'clock we started. Yes, tomorrow's schedule I'll show you. Okay, so this is நாளைக்கு the schedule. So first we'll start discussing important diagrams, botany and zoology lab. Okay, and அதுக்கப்புறம் we'll discuss all the book back questions and evening கொஞ்சம் book inside questions நம்ம discuss பண்ணலாம். So இந்த schedule நல்லா பார்த்துக்கோங்க. ஓகேவா? என்ன பாஸ்கரோட கொஸ்டின் என்ன, ஹவு டு அப்ளை மென்டி கொஸ்டின்ஸ் மேம். ஸோ இதுக்கு அப்ளை பண்ணுறதுக்குலாம் ஒன்றுமே இல்லை பாஸ்கர். ஸோ வென் வி ஸ்டார்ட் மென்டி வில் கிவ் யூ அ லிங்க். ஒரு லிங்க் இருக்கும், அதை ஓப்பன் பண்ணி ஒரு கோட் இருக்கும். அந்த கோட் என்டர் பண்ணால் யூ கேன் ஸ்டார்ட் ஆன்சரிங். கிளியரா பாஸ்கர்? இப்போ புரிஞ்சுதா? ஸோ ஆல் எக்ஸாஸ்டட், தேர் பேட்டரி டெட், 0 சார்ஜ். ஸோ நீட் டு சார்ஜ். ரிப் மென்டி. ஸோ தமிழ் இங்கிலீஷ் மாறி மாறி போட்டுட்ருக்கீங்க. ஸோ நாளைக்கு மென்டி தானே இருக்க போகுது ஃபுல் டே. தீபிகா மிஸ் எங்க மிஸ்? ஸோ தீபிகா மிஸ் நாளைக்கு காலையில் வருவாங்க, பாருங்க. ஓகேவா ஷாம்? ஸோ எஸ், பொன்னியின் செல்வன். ஸோ பொன்னியின் செல்வனுக்கு என்ன டவுட் இருக்கு? ஓகேவா? ஸோ டன். ரொம்ப கன்ஃபியூஸ்டாக இருக்கா? ஸோ என்ன கன்ஃபியூஷன் சொல்லுங்க. ஸோ திரும்ப லெட்ஸ் எண்ட் இன் another 5 minutes. ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஏதாச்சும் என்ன ஷேர் பண்ணணுமோ ஷேர் பண்ணுங்க. இன்னைக்கு எடுத்த கிளாஸை திரும்ப ரிவைஸ் பண்ணணும். இஃப் நாட் வில் ஃபர்கெட் எவ்ரிதிங். ஸோ எல்லாம் படித்த மாதிரியே இருக்கும். பட் வை 2 hours ஃபார் ஜுவாலஜி? ஜுவாலஜிக்கும் சரி பாட்னிக்கும் சரி ஸோ புக் பேக் கொஷின்ஸ் எல்லாமே கவர் பண்ணோம்ல. வேண்டாமா பரத்? ஸோ ஆல்மோஸ்ட் 8 ஆக போகுது. ஸோ ஒரு ½ an hour பிரேக் எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, ஸோ ஹாவ் யூர் டின்னர். திரும்ப லஞ்சா? ஸோ இது நாளைக்கு லஞ்ச் பிரேக் இல்லை நிக்கில். நாளைக்கு 2 o'clock தான் லஞ்ச். இல்லை லஞ்ச் மென்டி தானே, லஞ்ச் சாப்பிட்டே மென்டி அட்டென்ட் பண்ணுங்க. ரிவைஸ் பண்ணணும், அதுதான் ரிவைஸ் பண்ணணும். திரும்ப திரும்ப ஞாபகப்படுத்தணும் அதையே பரத். எஸ், ஸ்மார்ட் பீப்புள். ஸோ டாப்பர்ஸ். வேற என்ன, நிறைய ஸ்ட்ராட்டஜி கேட்டோம். ஸோ இன்னைக்கு நிறைய நீங்கள் மென்டிக்காக காத்திருக்கீங்களா? ஓகே, ஸோ கைஸ் வெயிட் ஃபார் மென்டி. ஸோ சொல்லுங்க பாஸ்கர். ஸோ எஸ், இன்னைக்கு கிளாஸ் எப்படி போச்சு? ஸோ பிடிஎஃப் ஷேர் பண்ணுறோம். ஸோ யூ கேன் செக் அவுட் இந்த பிடிஎஃப். பொன்னியின் செல்வன் ஹாய் மட்டும் தான் சொல்லுங்க. ஸோ 10 to 2 மென்டி. எஸ், ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மென்டி. ஸோ மென்டி தான் நிறைய கேட்டிருக்கீங்க இல்லையா? ஸோ நாளைக்கு ஃபுல்லாக மென்டி வார் தான். ஸோ என் பண்ணிடலாம். அதுக்கு முன்னாடி யாரெல்லாம் இருக்கீங்க பார்ப்போம். ஸோ மென்டிக்காக காத்திருப்போம். ஸோ ஃபுல் ஃபன் தான் நாளைக்கு. இன்னைக்கே கிளாஸ் ஃபுல்லாக ஃபன்னாக தானே போயிருக்கு கத்தீஜா. பயோல இந்த பயம்லாம் விட்டு போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே பாஸ்கர். ஸோ பாருங்க, கிளாஸ் திரும்ப ரீவைண்ட் பண்ணி பாருங்க. டைம் இல்லைன்னா கொஞ்சம் ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் பண்ணி பாருங்க. எஸ், இன்னைக்கு கிளாஸ் ரொம்ப ஃபன்னாக போயிடுக்கு இல்லையா? ஸோ காட் சென்டம் அண்ட் ரிவிஷன் மிஸ். இப்போ பப்ளிக்கு சென்டம் எடுக்க முடியுமா? ஸோ டெஃபினெட்லி யூ கேன் ஸ்கோர் ஷாம். எஸ், வி ஆர் பேஸ்ட் ஆன் சிபி. ஸோ ஹவு டு கண்ட்ரோல் அடிக்ஷன். ஸோ நேற்று கிளாஸில் போட்டிருக்கோம் பாருங்க. பொன்னியின் செல்வன் நேற்றோட கிளாஸில் இந்த சாப்டர் எடுத்திருக்கு. ஸோ அந்த கொஸ்டின் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்க.
Okay, so Hari Prasad. Okay, thank you. Okay, so Bharat, I think I should ask you some questions. இன்னைக்கு கிளாஸ்ல இருந்து ஒரு சில questions கேட்போமா? So Bluestone after long time, so chatல காணோம். So yes, என்னைக்கும் இல்லாம இன்னைக்கு biology session super fun-ஆ போயிருக்கு. So I hope you have understood everything. இல்லையா? ஸோ கொஞ்சம் ஃபன்னா ரொம்ப டென்ஷனாக இருந்தவங்க எல்லாம் ரிலாக்ஸ்ட் ஆகி ஐ திங்க் நிறைய இன்னைக்கு படிச்சிருக்கோம். ஸோ எக்ஸ்ட்ரா ஃபன். எஸ், செல்ஃப் ஸ்டடி பண்ண மேம். ஸோ வரல. ஸோ செல்ஃப் ஸ்டடியில் எவ்வளோ சாப்டர்ஸ் கவர் பண்ணியிருக்கீங்க? பிகாஸ் செல்ஃப் ஸ்டடி பண்ணும்போது ஸோ நிறைய டைம் நம்ம கொஞ்சம் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிடுவோம். ஸோ வென் வி டூ லைக் இந்த மாதிரி நம்ம படிக்கும்போது லைக் when we are saying something it will go into your mind. So at least நமக்கு எழுதும்போது ஓகே மேம் சொன்னாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஞாபகம் வரும். ஓகேவா ஜான் ப்ளூஸ்டோன்? ஸோ எஸ் கேஸ் இதோட கிளாஸ் ஃபினிஷ். எஸ் வி ஆர் டன் வித் த கிளாஸ். முடிஞ்சது ஷாம், முடிச்சிடலாம். ஓகே, ஸோ ஹவ் வாஸ் டுடேஸ் கிளாஸ் அதை மட்டும் சொல்லிட்டு யூ ஆல் கேன் லீவ். I'll also leave. ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸ் எப்படி போச்சு? ஸோ ஹவ் வாஸ் பயோ ரிவிஷன்? ஸோ ஒரு சில சாப்டர்ஸ் நம்மளால டோட்டலாக கம்ப்ளீட் பண்ண முடியல. எஸ், பட் வில் ஷேர் யூ த பிடிஎஃப். ஸோ அதுலேருந்து பாருங்க ஒரு தடவை. ஓகே, ஸோ கொஷின் கேட்ட பீப்புள் எல்லாம் காணும். ஸோ நிறைய பேர் மிஸ்ஸிங். ஓகே, ஸோ வாட் யூ டோன்ட் நோ பொன்னியின் செல்வன்? ஸோ யூ ஆன்சர் மீ. யூ கேன் செக் இட் அவுட். இருக்கு, நம்ம ஷேர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நீங்கள் அதில் ஒரு தடவை செக் பண்ணி பாருங்க. எஸ், ஸோ எஸ் கெட் சென்டமோடு வாங்க. ஸோ 31st எக்ஸாம் எழுதிட்டு வில் சி. பெஸ்ட் யூடியூப் சேனல் ஃபார் தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்ஸ். லாஸ் ஆஃப் ஹெரிடிட்டி. ஸோ ஆல்ரெடி எடுத்திருக்கு ஜீசஸ் கிரைஸ்ட். யூ கேன் செக் தட் ஒன்ஸ். ஸோ ஆல்ரெடி எடுத்த கொஷின்ஸை தான் திரும்ப கேட்டிருக்கீங்க. திரும்ப பாருங்க ஒரு தடவை. ஓகே, ஸோ 5 minutes ரெஸ்ட் தான் இது. ஸோ நம்ம கிளாஸ் எப்படி போச்சு வித் திங்ஸ் பற்றி பேசலாம். ஓகேவா? கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்க. காலையிலேருந்து ரொம்ப சாப்டருக்குள்ளேயே போயாச்சு. ஸோ பிரெயின் எவ்வளோதான் கெப்பாசிட்டி தாண்டி போயிட்டுருக்கு. ஸோ எஸ், ஸோ கரெக்டாக பரத் இஸ் கேல்குலேட்டிங் த டைம். சேஸ் ஆல்மோஸ்ட் எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி 16 hours ஆஃப் ஸ்டடி எல்லாம் இருக்கு இல்லையா? ஸோ நம்ம அவ்வளோ டைம் படிக்கிறோம் அப்படின்னாலே கண்டிப்பாக we are all focused people, right? ஸோ 11 hours ஃபுல்லாக பார்க்குறவங்க கண்டிப்பாக you guys are all focused. ஸோ yes, you can score centum, project centum. CUTக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுற மீன்ஸ் டு கெட் பயோடெக்னாலஜி இன் சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டி. ஓகே, எஸ் ஸ்டார்ட் ப்ரிப்பேரிங். ஸோ எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு ஃபுல் ப்ரிப்ரேஷன் மோட்க்கு போயிடலாம். ஓகே, ஸோ எல்ஸ் வேறு யார்? ஸோ இன்னைக்கு நம்ம நிறைய கொஷின் கேட்ட பீப்புள் எல்லாம் காணோம். ரொம்ப நேரம் பேசிகிட்டே இருந்த பீப்புள். ஸோ who all are there? So let me check out. So Ranju, Aishwarya, Indrani. So Katija is there. So many people are missing. Okay. ஸோ லா ஆஃப் ஹெரிடிட்டி ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் கேட்டுகிட்டே இருக்காரு. ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸில் லிசன் பண்ணவங்க யாராச்சும் ஒருத்தர் அவருக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க பார்ப்போம். ஸோ லா ஆஃப் ஹெரிடிட்டி அப்படின்னா என்னென்ன? ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் உங்கள் பேர் என்ன? 105 எக்ஸ்ட்ரா மார்க்ஸ் ஃபார் குட் ஹேண்ட் ரைட்டிங். ஓகே, பயாலஜி தான் ஈஸின்னு நினச்சேன், பட் பயாலஜியும் கொஞ்சம் டஃப் தான் போல. இதுதான் நம்ம பண்ணுற ஒரு பெரிய பயாலஜி ஈஸின்னு சொல்லி லாஸ்ட் வரலும் படிக்காமையே வச்சுருப்பீங்க. லாஸ்ட்டில் படிச்சுக்கலான்னு. ஓகே, ஸோ மேம் காலேஜ் கோர்ஸ் எப்படி எடுக்கணும் பற்றி சொல்லுங்கள் ஆஃப்டர் எக்ஸாம். எஸ், டெஃபினெட்லி வில் டூ. ஓகேப்பா, ஸோ வில் எந்த செஷன். பாய் கைஸ். ஸோ நாளைக்கு ஷெட்யூல் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இஃப் வாண்ட் யூ கேன் டேக் அ ஸ்க்ரீன்ஷாட். ஓகேவா? ஸோ மீட் யூ கைஸ் டுமாரோ at 9 AM. பாய்.
ஓகே கைஸ் பாய். ஸோ நாளைக்கு மார்னிங் ஃபுல் எனர்ஜியோட வாங்க. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இன்னைக்கு சாப்டர்ஸை தயவு செஞ்சு இன்னைக்கு நைட்டே ரிவைஸ் பண்ணி முடிச்சிடுங்க. ஸோ டோன்ட் கீப் எனி பெண்டிங் சாப்டர்ஸ். ஸோ ஒன் லாஸ்ட் டைம். ஓகே கைஸ் பாய். இன்னைக்கு என்ன படிக்கணும்னு ஞாபகம் இருக்கா? இன்னைக்கு என்னென்ன சாப்டர்ஸ் எடுத்தோமோ அதில் எதாவது மிஸ்ஸிங்கோ அதெல்லாம் திரும்ப பாருங்க. அண்ட் நாளைக்கு மார்னிங், ஸோ இந்த மார்னிங் ஒரு 6 to 9 அந்த 3 ஹவர்ஸில் நம்ம இந்த 2.5 டேஸில் என்னென்ன கவர் பண்ணமோ ஓவராலாக எல்லாத்தையுமே பார்த்து முடிச்சிடுங்க. ஸோ 9க்கு அப்புறம் ஃபுல் 1 மார்க் ரிவிஷன் போவோம். ஓகேவா? 5 minutes more to 11 hours. ஸோ அந்த 5 minutes முடிச்சுட்டு போயிடலாமா பரத்? ஓகேப்பா. ஸோ எந்த செஷன்? ஓகே எஸ்.